Yeah, hello students. So very good evening everyone. So recently మన లక్ష్య యూట్యూబ్ ఛానల్లో I have uploaded a CMA Inter Financial Accounting preparation strategy అని. అండ్ ఆ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో నెక్స్ట్ 1 వీక్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ CMA Inter Financial Accounting మ్యారథాన్ క్లాసెస్ అని నేను అనౌన్స్ చేశాను కదా. అండ్ దిస్ ఈస్ అ టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ దట్. సో ఈ వీడియో లెంత్ అరౌండ్ 7 to 7.5 hours ఉంటుంది. అండ్ పార్ట్ 2 కూడా రిలీజ్ అవుతామా, సేమ్ 7 to 7.5 hours ఉంటుంది. సో ఓవరాల్ CMA Inter Financial Accounting సబ్జెక్ట్ని 15 to 16 నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్లో కంప్లీట్లీ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో నేను రివిజన్ క్లాస్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? సో మీరు ఇది ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో యుల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ 3 to 4 నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్. ఆ లింక్స్ త్రూ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అండ్ వీలైతే ప్రింట్ తీసుకోండి. లిజన్, సమ్ టైమ్స్ క్లాస్ వింటున్నప్పుడు నీ దగ్గర ఫిజికల్ కాపీ ఉంటే నువ్వు ఈజీగా రీటైన్ చేసుకోగలుగుతావు. మీరు ఓన్లీ క్లాస్ విన్నారు అనుకోండి, దెర్ వోంట్ బి ఎనీ యూస్. సో యూజ్ ఉండాలంటే మాత్రం ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ప్రింట్ తీసుకోండి, స్పైరల్ చేసుకోండి అండ్ ఒక నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి. ఈ టోటల్ రివిజన్ క్లాస్లో నేను మీకు కవర్ చేసింది ఏంటి అంటే లాస్ట్ 4 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ లాస్ట్ 3 పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. అంటే టోటల్ 7 క్వశ్చన్ పేపర్స్, ఫుల్ 100 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని మనం కవర్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో దీంతో పాటు మీకు ఈ పాస్ట్ పేపర్ అనాలిసిస్, ప్రయారిటీ ఆర్డర్ టాపిక్స్ అండ్ CMA Inter 6+1 స్టడీ స్కెడ్యూల్ ఈ డాక్యుమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ 4 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. లాస్ట్ 4 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ రీసెంట్లీ సో పాస్ట్ 3 అటెంప్ట్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం అదే క్వశ్చన్ పేపర్స్కి లాస్ట్ 3 అటెంప్ట్స్ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ గివెన్ బై CMA ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది. సో 3 డాక్యుమెంట్స్. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ నేను మీకు ఎక్స్ట్రా ప్రొవైడ్ చేసే డాక్యుమెంట్ ఏంటి అంటే CMA Inter అకౌంటింగ్ స్టాండ్స్ అని. సో టోటల్గా దిస్ డాక్యుమెంట్ కంటైన్ 50 pages అమ్మా. సో ఈ 50 pagesలో ఏముంటుందంటే CA Inter మెటీరియల్. సో మన లక్ష్యాల్లో CA Inter స్టూడెంట్స్ ఏదైతే మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తారో ఈ కామన్ స్టాండర్డ్స్కి CA Inter మెటీరియల్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇది మీరు ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారంటే మన లక్ష్య యూట్యూబ్ ఛానల్లో CA CMA Inter అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అని ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది. ఆర్ఎల్స్ మీకు అది ఐడెంటిఫై అవ్వకపోతే ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఆ ప్లేలిస్ట్ కనిపిస్తుందమ్మా. సో ఈ CA క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్ కేస్ మీకు అది ప్రాక్టీస్ కావాలంటే మీరు ఆ పర్టికులర్ యూట్యూబ్ ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఫుల్ లెంత్ అకౌంటింగ్ స్టాండ్స్ AS1 నుంచి AS22 వరకు ఏవైతే ఫుల్ లెంత్ అకౌంటింగ్ స్టాండ్స్ మన సిలబస్లో ఉన్నాయో ఆ సిలబస్ క్లాసెస్ ఉంటే రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. అవి మీరు ఆ క్లాసెస్ తోటి ఈ PDF ఏదైతే ఉందో అది యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మాత్రం మన CMA సోర్స్ చేయాలి, CMA స్టడీ మెటీరియల్ అండ్ దెన్ CMA వర్క్ బుక్ అండ్ దెన్ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ దెన్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఆఫ్టర్ దట్ మీరు CA సిలబస్లో వచ్చి ఈ అకౌంట్ స్టాండ్ మెటీరియల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో మీరు ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని వీలైతే ప్రింట్ తీసుకొని ఒక స్పైరల్ మెయింటైన్ చేసుకోండి అండ్ ఈ రివిజన్ క్లాసెస్ని ఫుల్ లెంత్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇన్ కేస్ ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మాత్రం ప్లీజ్ డూ రిఫర్ దిస్ లెక్చర్స్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. అది లక్ష్య స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, నాన్ లక్ష్య స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా పర్లేదు. అండ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు షేర్ యువర్ థాట్స్ త్రూ ద కమెంట్స్. అండ్ ఫర్దర్ ఇంకేదైనా డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం మీరు కమెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు మీ ఒపీనియన్స్ని. అండ్ డెఫినెట్లీ విల్ మేక్ షూర్ దట్ నెక్స్ట్ టైం ఆ పర్టికులర్ పాయింట్స్ అన్ని మేము మళ్ళీ కవర్ చేస్తాం డెఫినెట్గా. ఓకేనా? అండ్ అప్కమింగ్ మన June 2026 అటెంప్ట్ కోసం ఇంకా మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ రిలీజ్ అవ్వలేదమ్మా. ఒకవేళ అవి రిలీజ్ అవుతే ఆ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ యూట్యూబ్ వీడియో కూడా నేను రికార్డ్ చేస్తాను అండ్ మన లక్ష్య యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇన్ కేస్ మీరు ఒకవేళ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ మాత్రమే రిలీజ్ అవుతాం మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో. అది మాత్రం ఫర్ షూర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కావాలంటే. ఓకే? సో వెదర్ యు ఆర్ స్టడింగ్ CA ఫౌండేషన్ ఆర్ CMA ఫౌండేషన్, CA Inter ఆర్ CMA Inter, CMA ఫైనల్ ఆర్ CA ఫైనల్, డెఫినెట్గా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ మీకు చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అవుద్దమ్మా. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ వెయిట్ చేయకుండా త్వరగా ఈ పర్టికులర్ వీడియో కంటెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా? సో లెట్స్ స్టార్ట్ రివిజన్. Very good morning everyone. So day 1 of syllabus మీకున్న స్కెడ్యూల్ అయితే జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సబ్సెటర్ బుక్స్, క్యాష్ బుక్, BRS, రెక్టిఫికేషన్ అండ్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్.
సో ఇప్పుడు నేను మీకు రివైజ్ చేసే టాపిక్ బీఆర్ఎస్, డిప్రిసియేషన్, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అండ్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సో ఫస్ట్ అయితే విల్ స్టార్ట్ విత్ బీఆర్ఎస్. సో ఈ రివిజన్ క్లాస్లో నేను కవర్ చేసేది ఏంటి అంటే పాస్ట్ 3 అటెంప్ట్స్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లైక్ December 25 అటెంప్ట్ అండ్ June 25 అటెంప్ట్ అండ్ December 24 అటెంప్ట్. సో లాస్ట్ 3 అటెంప్ట్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అండ్ సేమ్ టైమ్ MQPs మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. సో ప్రీవియస్ 4 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అంటే December 25కి 2 పేపర్స్ ఉంటాయి అండ్ June 25కి 2 పేపర్స్ ఉన్నాయి. సో మీ అటెంప్ట్ కోసం ఇంకా మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ రిలీజ్ అవ్వలేదు. సో ఎట్ ప్రజెంట్ మనకున్న 4 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రివైజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. అండ్ ఇన్ కేస్ కాన్సెప్ట్ ఏదైనా క్వశ్చన్ లేకుండా ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ట్రా అవసరం ఉంటే అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డన్. సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. So bank reconciliation statement. సో ఎగ్జామ్ మీ క్వశ్చన్ వస్తే 7 మార్క్స్ వరకు రావచ్చు. 7 మార్క్స్. సో బీఆర్ఎస్, డిప్రెసియేషన్, రెక్టిఫికేషన్, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ 4 టాపిక్స్ నుంచి 14 మార్క్స్ వస్తుంది. సో ఈరోజు రివిజన్లో 14 మార్క్స్ సిలబస్ కవర్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. In this we'll be having 2 types of questions. Number 1, directly preparing statement, and number 2, preparation of a statement after amending the cash book, adjusted cash book. So 2 types of problems ఉంటాయి. Number 1, straight away have to prepare statement, and number 2, adjusted cash book చేసి statement prepare చేయడం. అయితే బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి there is no any specific date. So management at their own discretion, whenever they want to prepare BRS, they can prepare. But the date of preparing is depends upon the volume of transactions. If there are numerous transactions, then they will prepare in a less frequency time period. అంటే తక్కువ టైం పీరియడ్లో ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఒకవేళ రేర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనుకోండి, వన్స్ ఇన్ 5 months, వన్స్ ఇన్ 3 months, వన్స్ ఇన్ 6 months ఇలా చేస్తారు. 1 week కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో బీఆర్ఎస్ ప్రిపరేషన్ మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే if the date of preparation of BRS is year ending. If the date of preparation of BRS is year ending. So year ending ante if entities follows calendar year, then year ending will be 31st December. But if entity follows a financial year, year ending will be 31st March. So apart from these 2 dates, if management decides to prepare BRS at any of the day during the year, they can directly prepare the statement. But if they want to prepare BRS at the end of the year, first they must prepare adjusted cash book. Compulsory adjusted cash book prepare cheyali. And cash book ni amend chesukovali. If there is any errors in the cash book, you have to rectify it. If there is any omissions in the cash book, you have to record it. So cash book ni perfect ga cheskoni appudu BRS cheyochu. Asal bank reconciliation statement ante so organizationలో whatever the transactions where bank is affecting, that will be recorded in the books of accounts under cash book bank column. See relevant columns ఏంటి అంటే number 1 cash book bank column. So cash book లో 3 column cash book, you will be having discount column, cash column, bank column, right? So మనకి relevant ఏంటమ్మా bank column మాత్రమే. ఓకేనా? అండ్ కరస్పాండింగ్ సేమ్ అకౌంటింగ్ బ్యాంక్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అండ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ప్రిపేర్ చేస్తారో విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పాస్బుక్. సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మనము రికార్డ్ చేయాలి, అంటే ఆర్గనైజేషన్ రికార్డ్ చేయాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాంక్ కూడా రికార్డ్ చేయాలి. అయితే బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్లో దే విల్ గివ్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ పాస్బుక్, ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ గివ్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ పాస్బుక్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్. అసలు ఎందుకు డిఫరెన్స్ వస్తుంది సార్ అంటే 2 reasons ఉంటాయి. రీజన్ నెంబర్ 1, రికార్డింగ్ ఆఫ్ అ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ టైమింగ్.
అంటే సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి రికార్డెడ్ వన్ డే ఇన్ ద క్యాష్ బుక్ అండ్ అనదర్ డే ఇన్ ద పాస్బుక్. అంటే 2 డిఫరెంట్ డేట్స్లో రికార్డ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, మనం చెక్ ఇష్యూ చేసాం, పేమెంట్ చేసాం, డెఫినెట్లీ ఇష్యూ చేసిన వెంటనే విల్ రికార్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. బట్ పాస్బుక్లో బ్యాంక్ ఎప్పుడు రికార్డ్ చేస్తారంటే ఆ చెక్ రిలేటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అయినప్పుడు, బ్యాంక్ నుంచి ఎప్పుడైతే అవుట్ఫ్లో అవుతుందో అప్పుడు రికార్డ్ చేస్తారు. అంటే దర్ ఇస్ ఎ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద రికార్డింగ్ ఆఫ్ అ ట్రాన్సాక్షన్. ఒక క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అయింది అండ్ అనదర్ పాస్బుక్లో రికార్డ్ అవ్వలేదు. ఈ గ్యాప్లో నువ్వు క్యాష్ బుక్ పాస్బుక్ అనలైజ్ చేసావు అనుకోండి, డెఫినెట్లీ విల్ ఫైండ్ సమ్ డిఫరెన్సెస్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఏముండదు, బట్ స్టిల్ దెర్ మే బీ ఛాన్స్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఎర్రర్స్. అంటే క్యాష్ బుక్లో మిస్టేక్ రాయడం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 9,900 రాసాం, మిస్టేకే. డెఫినెట్గా పాస్బుక్లో 9,000 రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10,000 వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ 1 lakh, డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయకుండా క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. ఆర్ ఎల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్, లైక్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. అంటే ఎర్రర్స్ వల్ల కానీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ టైమింగ్ ఆఫ్ అ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డింగ్ వల్ల డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. సో ఏ రీజన్ అయినా కానీ whenever you are finding any difference in the cash book and passbook, the difference will be identified through bank reconciliation statements. Okay na? So major ga cash book passbook entire topic lo cash book mana daggara untadu anukovalama, account holder, passbook is with bank ane point of view. See, reality lo passbook kuda mana daggara untadi, but will not write any transactions in the passbook. ఎందుకంటే పాస్బుక్లో నోట్ చేసి రైట్ మనకు ఉండదు. సో పాస్బుక్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉందన్న పర్సెప్షన్లో ఉండండి. సో క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్. సో క్యాష్ బుక్ నథింగ్ బట్ సేమ్ లైక్ క్యాష్ అకౌంట్, డెబిట్ సైడ్ receipts and credit side payments. So whenever there is a receipt enter in the book, then the balance of that book will increase. So receipt record అవుతే balance shows more, increase అవుతాయి. అదే పేమెంట్ రికార్డ్ అవుతే మన దగ్గర ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఏమవుతాము, డిక్రీజ్ అవుతాయి. రిసీట్ రికార్డ్ అవుతే బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజెస్, పేమెంట్ రికార్డ్ అవుతే బ్యాలెన్స్ డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ పాస్బుక్లో కూడా సేమ్, బట్ ద పాస్బుక్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద క్యాష్ బుక్. అంటే క్యాష్ బుక్లో డెబిట్ సైడ్ ఉంది అంటే పాస్బుక్లో సేమ్ విల్ బి రికార్డ్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్. ఇప్పుడు మన అకౌంట్కి ఎవరైనా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అనుకోండి, యువర్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ విత్ అని వస్తుంది. అంటే పాస్బుక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ అయింది అంటే అది రిసీట్ అని. సో క్రెడిట్ సైడ్ రిసీట్ and debit side it is payment. So when payment enters, balance will decrease. When receipt enters, balance will increase. So cash book nothing but cash account kada. So cash account is a asset account. So cash book is always debit balance. Cash book is always debit balance. But sometimes there may be chance of having credit balance, and that is possible only when there is a overdraft. So cash book debit balance untadi, ఇది ఏంటో favorable balance. అదే క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. దెన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్. సరే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు, బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ అని ఇచ్చారు, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫేవరబుల్ అని. నెగిటివ్గా ఆలోచించు, కొంచెం పాజిటివ్గా ఆలోచించు. సో ఫేవరబుల్. ఓకేనా? ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు, బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ అని చెప్పారు అంటే ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ అని. ఓకేనా? సో ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్సే కదా. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పాస్బుక్, ద ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ నథింగ్ బట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో రిసీట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ అని. మీకు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ మీనింగ్ తెలుసు కదా. ఆఫ్టర్ పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఆఫ్టర్ పోస్టింగ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ ఈస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. క్లియర్? సో cash book and passbook. So passbook acts like a mirror image of a cash book. Next, cash book debit side ఏంటమ్మా, receipt payment? Receipt. Credit side payment. Passbook debit side payment. Passbook credit side receipt. Favorable balance as per cash book, debit balance. Unfavorable balance as per cash book, credit balance. Favorable balance as per passbook, credit balance. Unfavorable balance as per passbook, debit balance. So ఈ పిక్చర్ కంప్లీట్గా క్లారిటీ ఉంటే మనం ప్రతి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేయచ్చు. అండ్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ ఎప్పుడు అవసరమో, ఓన్లీ వెన్ ద డేట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ ఈస్ ఇయర్ ఎండింగ్. డన్. సో ఇప్పుడు మనం పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ ఓపెన్ చేసి ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ బిఫోర్ దట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్, చెక్ ఇష్యూడ్
but not presented for payment. చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్. మరి చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్ అంటే మనం ఎవరికైతే పే చేయాలో వాళ్ళకి చెక్ ఇష్యూ చేసాం, బట్ ఇంకా మన బ్యాంక్ నుంచి ఫండ్స్ రిలీజ్ అవ్వలేదు అని దాని మీనింగ్. చెక్ మనం ఇష్యూ చేసాం, బట్ ఫండ్స్ వర్ నాట్ అట్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం చెక్ ఇష్యూ చేసిన వెంటనే మనకి తెలుస్తుందా, బ్యాంక్కి తెలుస్తుందా? మనకే కదా. సో మన దగ్గర మెయింటైన్ చేసే బుక్ క్యాష్ బుక్, బ్యాంక్ దగ్గర మెయింటైన్ చేసే బుక్ పాస్ బుక్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ చెక్ ఇష్యూడ్ అనేది రిసీటా, పేమెంటా? పేమెంట్, రైట్? సో దిస్ చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఈజ్ పేమెంట్. ఏంటది? పేమెంట్. అండ్ నౌ ఈ పేమెంట్ క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అయిందా, పాస్బుక్లో రికార్డ్ అయిందా? క్యాష్ బుక్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. వెన్ ఎవర్ ద పేమెంట్ ఎంటర్స్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద బుక్, దట్ బుక్ బ్యాలెన్స్ విల్ డిక్రీజ్. సో పేమెంట్ రికార్డ్ అయింది అంటే డిక్రీజ్ అవ్వాల్సిందే కదా. So payment leads to decrease in balance. So when payment entered in cash book balance will shows less. ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని పాస్బుక్తో కంపేర్ చేసిన పాస్బుక్లో ఎక్కువనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే పేమెంట్ క్యాష్ బుక్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు క్యాష్ బుక్లో లెస్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. పాస్బుక్లో రికార్డ్ అవ్వలేదు, దట్ మీన్స్ పాస్బుక్లో సేమ్ అదే బ్యాలెన్స్ అంటే ఇట్ షోస్ మోర్. సో పాస్బుక్ షోస్ మోర్. సో ఇది ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ 3 స్టెప్స్ వచ్చినాయంటే రిమైనింగ్ అంతా ఈజీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది రిసీట్ పేమెంట్ చెక్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ విచ్ బుక్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బుక్. సో పేమెంట్ ఆర్ రిసీట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ పేమెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ విచ్ బుక్? క్యాష్ బుక్. Now as a result of entering the payment in the cash book, then cash book balance will definitely decrease. Now if you compare the decreased balance with the passbook shows more. Passbook shows more, cash book shows less. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో సార్ విచ్ బుక్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి యాడెడ్ ఆర్ డిడక్టెడ్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో మన క్వశ్చన్ అనేది స్టార్టింగ్ 4 డిఫరెంట్ ఫేజ్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. Number 1, they will give cash book balance and you have to find passbook balance. Number 2, they will give cash book negative balance and unfavorable and you have to find passbook negative balance unfavorable. Okay. Number 3, passbook favorable balance ఇవ్వచ్చు positive and passbook unfavorable balance ఇవ్వచ్చు negative. సో వాళ్ళు క్యాష్ బుక్ ఇస్తే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పాస్బుక్, వాళ్ళు పాస్బుక్ ఇస్తే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ క్యాష్ బుక్. సో ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ గివెన్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్. దెన్ పాస్బుక్ షోస్ మోర్ కదా, సో అది ఇక్కడ ప్లస్ చేయాలి. వెన్ పాస్బుక్ ఈజ్ షోయింగ్ మోర్ ఇట్ షుడ్ బి యాడెడ్. పాస్బుక్ షోస్ మోర్ అండ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ఆల్సో పాస్బుక్, సో దట్స్ వై యాడ్ చేయొచ్చు, పర్లేదండి, అవసరం లేదు, చెప్పాను సార్ నేను. ఏసు గారు తీసండి, ఇక్కడ రికార్డింగ్లోకి వస్తుంది, ఇది అక్కడ పెట్టండి, చెప్పాను నేను, అవసరం లేదని. ఇక్కడ పెట్టండి. యా, సో క్యాష్ బుక్ ఇచ్చారు, పాస్బుక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో పాస్బుక్ షోస్ మోర్ కాబట్టి ఇంక్రీజ్ చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. సపోజ్ అదే క్యాష్ బుక్ ఇచ్చారు బట్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? ఇఫ్ ఇట్ షోస్ మోర్ ఇట్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్. నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే రివర్స్ చేయాలి. మనం పాస్బుక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, పాస్బుక్ ఈ షోయింగ్ మోర్, యాడ్ చేసేయండి. అదే ఒకవేళ ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనుకోండి, రివర్స్ చేయాలి. పాస్బుక్ షోస్ మోర్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పాస్బుక్, నార్మల్గా అయితే యాడ్ చేయాలి, బట్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ అన్ఫేవరబుల్ ఉంటే మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ గివెన్ పాస్బుక్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ ఈ షోయింగ్ లెస్ అంటే మైనస్ చేయాలి. అది ఒకవేళ ఇచ్చిన పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకోండి, నువ్వేం చేయాలమ్మా? రివర్స్ చేయాలి. అంటే ఇట్ షోస్ మోర్, నార్మల్గా అయితే మైనస్, బట్ హియర్ ఇట్ షుడ్ బి యాడెడ్. సో మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ బుక్ బేస్ తీసుకోండి. సార్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పాస్బుక్, ఇక్కడ పాస్బుక్ షోస్ మోర్ కదా, యాడ్ చేసేయండి. సార్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పాస్బుక్ బట్ గివెన్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ అన్ఫేవరబుల్, అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఇక్కడ రివర్స్ చేయాలి. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మోర్, ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి? డిడక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సార్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బుక్ ఈజ్ షోయింగ్ లెస్, మైనస్ చేయాలి. బట్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ అన్ఫేవరబుల్ అయితే రివర్స్ చేయాలి, అంటే యాడ్.
ఓకేనా, అదేమో చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్. అయితే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ 2 డిఫరెంట్ వేస్లో ఇవ్వచ్చమ్మా. లిసన్ కేర్ఫుల్. వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ బీఆర్ఎస్ లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ 30th సెప్టెంబర్. 30th సెప్టెంబర్ రోజు బీఆర్ఎస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. నౌ చెక్స్ ఇష్యూడ్ డ్యూరింగ్ సెప్టెంబర్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, జాగ్రత్త వినండి. చెక్స్ ఇష్యూడ్ డ్యూరింగ్ సెప్టెంబర్ 1 lakh. సో 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ చెక్స్ అన్ని కంబైన్ చేస్తే 1 lakh రూపీస్ అది. చెక్స్ ఇష్యూడ్ 1 lakh డ్యూరింగ్ సెప్టెంబర్, బట్ presented only 70,000 up to 30th September. ఇలా క్వశ్చన్ ఇస్తారు. సో సెంటెన్స్ on checks issued during September. How much? 1 lakh. But presented only 70,000 up to 30th September. అంటే నువ్వు బీఆర్ఎస్ ప్రిపేర్ చేసే టైంకి ఇష్యూ చేసిన చెక్ 1 lakh ఉంది, బట్ పేమెంట్ రిలీజ్ అయిన ఫండ్స్ ఏమో 70,000 ఉన్నాయి. అసలు ఆ 70,000 మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎందుకంటే ఆ 70,000 ఇక్కడ రికార్డ్ అయింది, అక్కడ రికార్డ్ అయింది. Problem arises only when the amount of transaction recorded only one book and not recorded in another book. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇష్యూ అయింది బట్ ప్రెజెంట్ అవ్వలేదు. హౌ మచ్ అమౌంట్? 30,000. సో issued 1 lakh but presented only 70,000, then this will be 30,000. ఈ 30,000 మెయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ అనుకోవాలి. సో 30,000 will be reason for preparing BRS. సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకోలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎలా అంటే చెక్స్ ఇష్యూడ్ డ్యూరింగ్ సెప్టెంబర్ 1 lakh and 30,000 rupees presented after 30th September. సేమ్ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్. 30th September తర్వాత 30,000 ప్రెసెంట్ అయిందని ఇచ్చారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 30th September ముందే ఆ 70,000 ప్రెసెంట్ అయింది అని. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ 2 డిఫరెన్సెస్ తీసుకోకూడదు, డైరెక్ట్గా 30,000 రీజన్ అవుతుంది. బికాస్ 30,000 ఆఫ్టర్ 30th September జరిగిన అకౌంటింగ్. ఓకేనా? ఆ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకటే, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్, చెక్ ఇష్యూడ్ 1 lakh బట్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ 70,000 అప్ టు 30th September. 30th September లోపు 70,000 ప్రెసెంట్ అయింది అని చెప్పారు. నా ద సేమ్ సినారియో, చెక్ ఇష్యూడ్ 1 lakh 30th September తర్వాత 30,000 ప్రెసెంట్ అయింది అని చెప్పారు. అంటే బిఫోర్ ప్రెసెంట్ అవ్వలేదనే కదా, అవునా కదా? సో 30th September తర్వాత ఏదైతే జరుగుతుందో అదే రీజన్ అవుతుంది. అంటే ఇక నీకు టైం లైన్ కావాలి అంటే పైన క్యాష్ బుక్, ఇక్కడ పాస్బుక్. ఇష్యూడ్ 1 lakh, పెయిడ్ 70,000 అండ్ పెయిడ్ 30,000. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, క్యాష్ బుక్లో 1 lakh పేమెంట్ అయింది, పాస్బుక్లో ఎంత పేమెంట్ అయింది? 70,000. సెంటెన్స్లో ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇష్యూడ్ 1 lakh పెయిడ్ ఓన్లీ 70,000 అంటే 2 దీని గురించి చెప్పారు. సో ఈ 30,000 రీజన్ అవుతుంది. ఇష్యూడ్ 1 lakh 30,000 ప్రెసెంట్ ఆఫ్టర్ 30th September అంటే ఇక్కడ 1 lakh ఉంది, ఇక్కడ 30,000 ఉందని చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఇదే రీజన్ అవుతుంది. డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు, కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఓకేనా? అదేంటో చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్. నెక్స్ట్, చెక్ డిపాజిటెడ్. చెక్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్. చెక్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్. ఈ చెక్ డిపాజిట్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ అంటే, మనం చెక్ ఎప్పుడు డిపాజిట్ చేస్తామంటే ఎవరైనా మనకు చెక్స్ ఇస్తే దెన్ విల్ డిపాజిట్. ఇప్పుడు చెక్ డిపాజిటెడ్ అనేది రిసీటా పేమెంటా? రిసీట్. రిసీటే కదా. సో నువ్వు చెక్ ఎప్పుడైతే డిపాజిట్ చేస్తే ఇమీడియట్గా నీ బ్యాంక్లో బ్యాలెన్స్ యాడ్ అవ్వదమ్మా. ఆ చెక్ రిలేటెడ్ ఏ బ్యాంక్ నుంచి అయితే వచ్చిందో ఆ బ్యాంక్ నుంచి మన బ్యాంక్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ యువర్ అకౌంట్ విల్ బీ క్రెడిటెడ్ విత్ దట్ రిసీట్ ఆఫ్ అమౌంట్. సో నువ్వు చెక్ డిపాజిట్ చేసినట్టు నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే, డెఫినెట్గా నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనే పర్సెప్షన్ తోటి యూ విల్ రికార్డ్ రిసీట్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. బట్ బ్యాంక్ ఎప్పుడు రికార్డ్ చేస్తారమ్మా? ఓన్లీ వెన్ ఇట్ కలెక్ట్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ బ్యాంక్. నువ్వు ఏ బ్యాంక్ చెక్ అయితే నువ్వు బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసావో ఆ బ్యాంక్ నుంచి నీకు అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతే దెన్ అవర్ బ్యాంక్ విల్ క్రెడిట్ అమౌంట్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇది జరిగే ప్రాసెస్. నువ్వు చెక్ డిపాజిట్ చేసావు కానీ ఇంకా మన బ్యాంక్ వాళ్ళు అమౌంట్ ఆఫ్ దట్ చెక్ నాట్ కలెక్టెడ్. చెక్ డిపాజిట్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ అంటే ఈ చెక్ కలెక్ట్ చేసుకోలేదేమో అనుకుంటారు. కలెక్ట్ చేసుకుని చెక్ కదమ్మా, చెక్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అవ్వలేదు అని. ఇప్పుడు ఇది రిసీట్ ఆ పేమెంట్ అంటే రిసీటే, బట్ బ్యాంక్ ఇంకా కలెక్ట్ చేసుకోలేదు. బట్ నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిసీటే కదా. అగైన్ నువ్వేం చేస్తాము? రిసీట్
recorded in cash book. If receipt recorded in cash book, then definitely cash book shows more balance, passbook shows less balance. ఇప్పుడు చెప్పండి, we have to find cash book, ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? we have to find cash book, ప్లస్ చేయాలి. cash book shows more కదా, we have to find cash book shows more, ఏం చేయాలి? ప్లస్. లేదు సార్ we have to find passbook, మైనస్. సార్ we have to find passbook but given balance is unfavorable. జాగ్రత్తనండి, ఇక్కడ పాస్బుక్ షోస్ మోరా లెస్సా? లెస్ కదా. నార్మల్గా అయితే మైనస్ చేయాలి, కానీ ఒకవేళ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తే యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, క్యాష్ బుక్ ఈ షోయింగ్ హియర్ మోర్. నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది కూడా క్యాష్ బుక్కే, అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ప్లస్ చేస్తాం. కానీ క్వశ్చన్లో అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు, అప్పుడు మైనస్. క్లియరా? చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్, చెక్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్. ఈ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ లేకుండా మ్యాక్సిమం ఏ క్వశ్చన్ ఉండదు, కంపల్సరీ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నువ్వు ఏ రోజైతే బీఆర్ఎస్ చేస్తున్నావో ఆ రోజు తర్వాత జరిగేదే రీజన్ అవుతుంది. చెక్ డిపాజిటెడ్ 1 lakh, కలెక్టెడ్ 30,000 ఆఫ్టర్ 30th September అని ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఆ 30,000 ఇప్పుడు కలెక్ట్ అవ్వలేదు అని. దెన్ ద 30,000 విల్ బి ద రీజన్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ బీఆర్ఎస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ బై బ్యాంక్. మా ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ బై బ్యాంక్ అంటే బ్యాంక్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు అని. ఇప్పుడు చెప్పండి, అది రిసీటా పేమెంటా? రిసీట్. వచ్చి క్యాష్ తీసుకోండి అని చెప్తారా? డైరెక్ట్లీ దే విల్ క్రెడిట్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, రైట్? అంటే ఫస్ట్ ఇది రిసీట్ అని బ్యాంక్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. దెన్ రిసీట్ విల్ ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్. సో పాస్బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బుక్ షోస్. ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది క్యాష్ బుక్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? మైనస్. అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది పాస్బుక్ అయితే ప్లస్ చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. సార్ క్యాష్ బుక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బట్ ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ మాత్రం అన్ఫేవరబుల్, అప్పుడు యాడ్ చేయాలి, రివర్స్. ఓకేనా? సార్ పాస్బుక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బట్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ అన్ఫేవరబుల్, మైనస్. జనరల్ రూల్ ఏంటమ్మా? ఇఫ్ ఇట్ షోస్ మోర్ యాడ్, ఇఫ్ ఇట్ షోస్ లెస్ మైనస్. రివర్స్ రూల్ ఏంటమ్మా? ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇచ్చానుకోండి రివర్స్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వండి, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ చేస్తే రివర్స్ ఎఫెక్ట్. క్లియరా? డన్. నెక్స్ట్, ఇదేంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ బై బ్యాంక్, అంటే బ్యాంక్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు. సమ్ టైమ్స్ ఇంట్రెస్ట్ మే బి చార్జ్డ్ బై బ్యాంక్. ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్డ్ బై బ్యాంక్ అంటే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ మన దగ్గర తీసుకున్నారు. పేమెంటా రిసిట్? పేమెంట్. ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్. ఇఫ్ పేమెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్, పాస్బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. పేమెంట్ entered in passbook, passbook shows less balance, cash book shows more balance. Identify చేయాల్సింది cash book, then add. If the identification is for passbook, then deduct. Overdraft అయితే reverse. ఓకేనా? done. And next, suppose example, check deposit అయింది, check deposited and collected also, అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేశారు, బట్ recorded cash column of cash book, recorded in cash column of cash book. See, when you deposit checks into bank, నీ బ్యాంక్ కాలంలో నోట్ చేయాలి కదా. మనం ఏం చేస్తాం? క్యాష్ కాలంలో నోట్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ బీఆర్ఎస్ టాపిక్లో క్యాష్ బుక్ అంటే ఏంటో? ఎంటైర్ క్యాష్ బుక్ ఓన్లీ బ్యాంక్ కాలమా? ఓన్లీ బ్యాంక్ కాలం. మన బ్యాంక్ కాలంలో రికార్డ్ అయిందా? ఫస్ట్ టెల్ మీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిసీటా పేమెంటా? రిసీట్. క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అయిందా? నో, రికార్డ్ అవ్వలేదు. బట్ పాస్బుక్లో రికార్డ్ అయింది, ఎందుకంటే కలెక్టెడ్ కదా. సో క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అవ్వలేదు, పాస్బుక్లో రికార్డ్ అయింది. క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అవ్వలేదు, పాస్బుక్లో రికార్డ్ అయింది. సో రిసీట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్, రిసీట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్, పాస్బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ క్యాష్ బుక్, డిడక్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ పాస్బుక్, యాడ్. ఓకేనా? క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్, కస్టమర్ డైరెక్ట్లీ డిపాజిటెడ్ అమౌంట్ ఇంటూ బ్యాంక్. అంటే మన కస్టమర్ మనకి అమౌంట్ డైరెక్ట్గా మన బ్యాంకుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. మనం డిపాజిట్ చేయలేము. మన కస్టమర్ డైరెక్ట్గా మన బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేశాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిసీటా పేమెంటా? రిసీట్. ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్. If receipt entered in passbook, passbook shows more balance, cash book shows
లెస్ బ్యాలెన్స్. ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి? క్యాష్ బుక్ అనుకోండి మైనస్, లేదు పాస్బుక్ అయితే ప్లస్. సింపుల్ రూల్, ఇఫ్ ఇట్ షోస్ మోర్ యాడ్, ఇఫ్ ఇట్ షోస్ లెస్ మైనస్. ఓకేనా? బట్ మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ రిసీటా పేమెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ విచ్ బుక్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్, అది క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. ఓకేనా? లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆఫ్ ద ప్రొపరైటర్ పెయిడ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ బ్యాంక్, నాట్ రికార్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. ఫస్ట్ టెల్ మీ, పేమెంట్ రిసీటా? పేమెంట్. ఎక్కడ రికార్డ్ అయింది? పాస్బుక్లో రికార్డ్ అయింది. ఇఫ్ పేమెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్, పాస్బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది కూడా పాస్బుక్కే, మైనస్. లేదు సార్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్, దెన్ ప్లస్. ఓకేనా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్, రాంగ్ డెబిట్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్లో అసలు ఎంటర్ అవ్వకూడదు యాక్చువల్గా, బట్ మనము బై మిస్టేక్ క్యాష్ బుక్లో డెబిట్ చేసాం. క్యాష్ బుక్లో డెబిట్ అంటే రిసీటా పేమెంటా? రిసీట్, రైట్? ఎక్కడ రికార్డ్ చేసాం మనం? క్యాష్ బుక్. ఇఫ్ రిసీట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్, క్యాష్ బుక్ షోస్, పాస్బుక్ షోస్. ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన పాస్బుక్ అయితే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? మైనస్ చేయాలి. అదే క్యాష్ బుక్ అయితే ప్లస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫర్ సపోజ్ రాంగ్ క్రెడిట్ ఇన్ పాస్బుక్, రాంగ్ క్రెడిట్ ఇన్ పాస్బుక్, రిసీటా పేమెంటా? చెప్పండి. రిసీట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్. వెన్ రిసీట్ ఎంటర్స్ ఇన్ పాస్బుక్, పాస్బుక్ షోస్, క్యాష్ బుక్ షోస్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్. లేదు సార్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పాస్బుక్ బట్ గివెన్ ఈజ్ అన్ఫేవరబుల్, మైనస్. అంటే అక్కడ షోస్ మోర్ అయితే మైనస్ చేయాలి, షోస్ లెస్ అయితే యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ దెర్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్ టు ప్రిపేర్ అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్. ఎప్పుడు మాది అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్ ప్రిపేర్ చేయాల్సింది? వెన్ ద డేట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ ఇస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సార్ క్వశ్చన్లో సైలెంట్గా ఉంది, డేట్ ఇచ్చారు, అది ఇయర్ ఎండ్ కానీ చెప్పలేదు. బట్ 31st December ఇచ్చారు, అది ఇయర్ ఎండింగ్ కదా చెప్పలేదు. సి ఇఫ్ ఎంటిటీ ఫాలోస్ క్యాలెండర్ ఇయర్, అప్పుడు ఇయర్ ఎండ్ అవుతుంది. అది ఇఫ్ ఎంటిటీ ఫాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, అప్పుడు ఇయర్ ఎండ్ అవుతుందా? ఇయర్ ఎండింగ్ అవ్వదు. మరి అప్పుడు ఏం చేయాల్సి అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అజంప్షన్, నువ్వు అజంప్షన్ రాసేయచ్చు. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ 31st December ఇస్ ఎ ఇయర్ ఎండ్, హెన్స్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్ అన్నట్టు. లేదనుకుంటే వితౌట్ ప్రిపేరింగ్ అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ బీఆర్ఎస్, provided you have to make a note. Here it is assumed that entity is following financial year. Hence, preparation of adjusted cash book is not mandatory. See, year end కాకపోయినా నువ్వు కావాలంటే చేయొచ్చు, ఆప్షనల్ అది. బట్ ఇయర్ ఎండ్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్ చేయాలి. సి అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్ అంటే సింపుల్. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, నౌ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇట్. హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇట్. ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ బుక్లో మిస్టేక్ ఉందంటే నౌ యూ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై ఇట్. మిస్టేక్ ఉంటే రెక్టిఫై చేయాలి, ఆర్ఎల్స్ రికార్డ్ అవ్వకపోతే రికార్డ్ చేయాలి, అంతే. అన్ని రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నీకు కరెక్ట్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. నౌ యూ కెన్ టేక్ కరెక్ట్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ టు ప్రిపేర్ బీఆర్ఎస్. వన్స్ ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా క్యాష్ బుక్లో కన్సిడర్ చేశారు అంటే ఎగైన్ అది బీఆర్ఎస్లో కన్సిడర్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే రీజన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అక్కడ. ఓకేనా? సో ఇది కంప్లీట్ బీఆర్ఎస్ రిలేటెడ్ టాపిక్. ఇప్పుడు మనం దీని మీద క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. డన్. సో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం అంటే ప్లస్ మైనస్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అమ్మ, అంతే. ఓకే, మళ్ళీ డీటెయిలింగ్ అంతా నోట్ చేయం మనం. డన్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ చూద్దాం. 3 అటెంప్ట్స్ పేపర్స్లో బీఆర్ఎస్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో అది సాల్వ్ చేద్దాం. సో మోస్ట్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో December 24, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ వచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బీఆర్ఎస్. ఓకేనా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 2A. సో చూడమ్మా, ఆన్ కంపేరింగ్ ద క్యాష్ బుక్ ఆఫ్ శివం విత్ ద బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 24, ఫాలోయింగ్ డిస్క్రిపెన్సెస్ వర్ నోటీస్డ్. ఫాలోయింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఐడెంటిఫై చేశారంట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారా, పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారా ఐడెంటిఫై చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ నీకైతే ఏ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారో తెలియదు. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు లాస్ట్ సెంటెన్స్. సో ప్రిపేర్ బ్యాంక్ రీకన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఆన్
31st March 24. If the balance as per cash book on 31st March 2024 is 1,82,500. So as per cash book balance ఇచ్చారు మనకి. As per cash book balance ఇచ్చారేమో మనకి. సో బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ ఇచ్చారు మనకి, దట్ ఈస్ 1,82,500. ఇప్పుడు మనం 2 ways లో ఇద్దాం, ఒకటి విత్ అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్, ఇంకోటి వితౌట్ అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్. సో ఫస్ట్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ 1,82,500. విత్ అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్ చేయాలి అంటే 1,82,500. ఓకేనా? నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. చెక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 85,000 deposited into bank. Deposited into bank. ఎప్పుడమ్మా? On 25th March. See, we are preparing BRS on 31st March. So, deposited into bank 25th March 85,000. Checks amounting 25,000 were collected on 5th April. ఇందా మనం డిస్కస్ చేసిన 2 ways లో ఇవ్వచ్చు ట్రాన్సాక్షన్. 31st March తర్వాత జరిగింది ఏదైతే ఉందో అది రీజన్ అవుతుంది. ఇక్కడ 31st March తర్వాత జరిగిన రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత అంటే ఈ 25,000 31st March బిఫోరే డిపాజిట్ చేసాం, బట్ కలెక్ట్ అవ్వలేదు. చెక్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్. ఇక్కడ రీజన్ అమౌంట్ ఎంత అమ్మా? 25,000. నౌ టెల్ మీ, చెక్ డిపాజిటెడ్ రిసీటా పేమెంటా? రిసీట్. రిసీట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. డిపాజిట్ అయింది కదా, మనమే డిపాజిట్ చేస్తుంటాం. సో క్యాష్ బుక్లో ఎంటర్ అయింది, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ పాస్బుక్లో ఎంటర్ అయిందా? నో. రిసీట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్, నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్. సో క్యాష్ బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది పాస్బుకే కదా. సో అంటే ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్. సో మైనస్ హౌ మచ్? 25,000. మైనస్ 25,000. ఇప్పుడు అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్లో ఏమైనా రికార్డ్ చేసినా ఏమీ రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ మనం క్యాష్ బుక్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనం క్యాష్ బుక్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా రికార్డ్ అయింది కదా, అది రికార్డ్ అవ్వంది పాస్బుక్లో. సో అది మనం అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్లో కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, చెక్స్ అమౌంటింగ్ టు 38,000 డ్రాన్. మరి డ్రాన్ అంటే ఇష్యూడ్ అని, విత్ డ్రా కాదు. చెక్ డ్రాన్ అంటే చెక్ నోట్ చేసి ఇష్యూ చేశారు అని. హౌ మచ్? 38,000. ఆఫ్ విచ్ ఎ చెక్ ఫర్ 8,000 వర్ ప్రెసెంటెడ్ ఆన్ 3rd April. అంటే 31st March బిఫోర్ అయితే ప్రెసెంట్ అవ్వలేదు కదా. ఇష్యూ ఎప్పుడైందమ్మా? బిఫోర్ 31st March అంటే 28th March రోజు ఇష్యూ చేసాం. బట్ పేమెంట్ ఎప్పుడైంది? 3rd Aprilకి పేమెంట్ అయింది. అంటే ఈ 8,000 విల్ బి ద రీజన్ ఫర్ డిఫరెన్స్. సో చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్. రిసీటా పేమెంటా? పేమెంట్ ఆల్రెడీ క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అయి ఉంటుంది కదా. సో క్యాష్ బుక్ పర్ఫెక్ట్గానే ఉంది. సో క్యాష్ బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్. ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి? పాస్బుక్. సో ప్లస్ మైనస్? సో ప్లస్ 8,000. అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్లో ఏం నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ క్యాష్ బుక్లో ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయింది కాబట్టి. నెక్స్ట్, a check for rupees 4,000 ended in cash book but omitted it to be banked on 31st March. మా banked అంటే డిపాజిటెడ్. ఒక చెక్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అయిందంట, కానీ మనం బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయడం మర్చిపోయాం. ఫస్ట్ టెల్ మీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిసీట్ ఆర్ పేమెంట్? రిసీట్. ఎక్కడ రికార్డ్ అయింది? క్యాష్ బుక్. సో క్యాష్ బుక్లో ఇప్పుడు ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో రిసీట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్, క్యాష్ బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? పాస్బుక్. సో ప్లస్ మైనస్? మైనస్ హౌ మచ్? 4,000. నెక్స్ట్, నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. A bills receivable for rupees 18,000 previously discounted with the bank has been dishonored but advice was issued on 3rd April. Now listen carefully. Bills receivable discounted అంటే tell me journal entry for bill receivable discounted. Bank account debit, discount charges account debit to bills receivable account. ఏమో ఎప్పుడైతే మనం బిల్స్ రిసీవబుల్ డిస్కౌంట్ చేస్తామో that bill should be settled by our customer. In case customer fail to make that payment, you have to pay. ఇప్పుడు ఇక్కడ డిజానర్ అయితే కస్టమర్ పే చేసాడనా పే చేయలేదనా? పే చేయలేదు అంటే మనం పే చేస్తాం కదా. పేమెంటా రిసిటా? పేమెంట్. బ్యాంక్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నుంచి డిడక్ట్ చేసేసుకుంటారు పేమెంట్. బట్ మనం నోట్ చేసామా ఇక్కడ చూడండి, అడ్వైస్ వాజ్ నాట్ రిసీవ్డ్ 3rd April అంటే ఆ పేమెంట్ మనం క్యాష్ బుక్లో రాయలేదు. సో పేమెంటే పాస్బుక్లో రికార్డ్ అయింది, పేమెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్
passbook. If payment ended in passbook shows less balance. No, find out చేయాల్సిన passbook కదా. So plus or minus? Minus how much? 18,000. 18,000. Okay na. లేదు సార్, if I am preparing adjusted cash book, పేమెంటే క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అవ్వలేదు కదా. నౌ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇట్. అంటే 18,000 ఇక్కడ పేమెంట్లో నోట్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఫర్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ బిల్ డిజానర్. డిస్కౌంట్ చేసిన బిల్ డిజానర్ అయితే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సి, నువ్వు బిల్ని డిస్కౌంటింగ్ చేసినప్పుడు డెటార్ పే చేయకపోతే బ్యాంక్కి మనం డెటార్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో అగైన్ డెటార్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. బ్యాంక్కి మనం పే చేయాలి కదా. బ్యాంక్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అసెట్ డిక్రీజ్. సో డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. దిస్ ఈస్ ఫర్ బిల్స్ రిసీవబుల్ డిజానర్డ్. బిల్స్ రిసీవబుల్ డిజానర్డ్. Next, fifth one. A check of rupees 20,000 wrongly credited in the passbook on 29th March was reversed on 2nd April. Wrong credit in passbook anta. So passbook shows more balance. Find out చేయాల్సిన passbook ఏ కదా. Plus or minus? Plus. Plus how much? 20,000. Next. Bank had wrongly debited 15,000 in the account, that is on the 31st March, and reversed it on 10th April. బ్యాంక్ హ్యాడ్ రాంగ్లీ డెబిటెడ్ 15,000. రాంగ్ డెబిట్. బ్యాంక్ ఎక్కడ డెబిట్ చేస్తారో పాస్బుక్లోనా క్యాష్ బుక్లోనా? పాస్బుక్. బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే ద మిస్టేక్ షుడ్ బి ఇన్ పాస్బుక్. సో రాంగ్ డెబిట్ బై ద బ్యాంక్ అంటే పాస్బుక్లో డెబిట్ అయింది. రిసిటా పేమెంటా? పేమెంట్. పాస్బుక్లో డెబిట్ అంటే పేమెంట్. వెన్ పేమెంట్ ఎంటర్స్ ఇన్ పాస్బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన పాస్బుకే కదా. సో ప్లస్ మైనస్? మైనస్. మైనస్ హౌ మచ్? 15,000. టోటల్ చెప్పండి. 1,48,500. క్లియరా? ఒకవేళ త్రూ అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్ అనుకోండి. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్. ఓన్లీ 1 ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ. చెప్పండి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ 1 lakh. అదేంటి మా బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్. దెన్ ఈ 18,000 కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ దీనికి అడ్జస్ట్ చేయాలి. సేమ్, ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? అదేంటమ్మా December 24 ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి వచ్చిన క్వశ్చన్ అనమాట. $1,48,500. Okay. నెక్స్ట్ జూన్ 25. సో జూన్ 25లో మనకి బీఆర్ఎస్ నుంచి క్వశ్చన్ రాలేదమ్మా. నెక్స్ట్ December 25 అటెంప్ట్, లైక్ మోస్ట్ రీసెంట్ అటెంప్ట్. సో మోస్ట్ రీసెంట్ అటెంప్ట్లో we got question from BRS. yes. సో ఐ థింక్ ఇది సేమ్ మన మెటీరియల్ లాంటి క్వశ్చన్ అనుకుంటాం. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం, టెలివిజన్ లైసెన్స్ ఫీ. సో చూడండి, మా క్వశ్చన్లో యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అసర్టైన్ ద అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2025 అని అడిగారు. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ adjusted cash book balance. After that, take adjusted cash book balance as a base for preparing BRS. So prepare bank reconciliation statement from the amended cash book as on 31st March 2025. So amended cash book prepare చేయాలిగా మనం. So adjusted cash book on 31st March 2025. Sandeep cash book showed a bank overdraft. See, bank overdraft balance ichcharama. How much? 2,50,000. On comparing with the passbook, the following differences were noticed. So first, adjusted cash book. To balance brought down, by balance brought down. By balance brought down. How much?
2,50,000. సో 2,50,000 బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ వచ్చింది మనకి. డన్. నౌ the following differences are noted. So first one చూడము, cash and checks amounting to 26,800 were sent to bank on 27th March. On 27th March was sent to bank and deposited on it. But checks worth 4,600 were credited on 2nd April and one check 900 was returned by them as a dishonor on 4th April. ఇక్కడ ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 31st March ఈ టైంలోకి మనం డిపాజిట్ ఎంత వేసామమ్మా? టోటల్ 26,800. 31st March తర్వాత స్టోరీ టూ చెక్స్ రిలేటెడ్ స్టోరీ ఇచ్చారు మనకి. నెంబర్ 1 4,600 అండ్ నెంబర్ 2 900. అది హానర్ అయిందా డిజానర్ అయిందా సెకండరీ. 31st March బిఫోర్ నువ్వు డిపాజిట్ చేసిన ఎంత? 26,800. మరి ఈ టూ అమౌంట్స్ 31st March ముందు ఏమైనా క్రెడిట్ అయినాయా? నో. అంటే ఈ టూ అమౌంట్స్ రీజన్ ఫర్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో 4,600 and 900. Tell me total 5,500. అంటే ఈ 5,500 ఏమో చెక్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ అప్ టు 31st March. నాట్ కలెక్టెడ్ అప్ టు 31st March. సో డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ రిసిట్ పేమెంట్. రిసిట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. రిసిట్ క్యాష్ బుక్లో ఎంటర్ అయిపోద్ది కదా. సో అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్లో ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం. ఓకేనా? బట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో డిపాజిటెడ్ అంటే రిసిట్ entered in cash book. Cash book shows more, passbook shows less. ఎంత మంది? 5,500. వచ్చిన క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ బట్టి డిసైడ్ చేద్దాం ప్లస్ మైనస్ అనేది. గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఫేవరబుల్ అన్ఫేవరబుల్? అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ సందీప్ issued checks worth 33,400. Checks worth 33,400. Now out of this 33,400, checks worth 27,400 were presented for payment on 5th April. 33,400 ఇష్యూ చేసాం మనం, కానీ 27,400 ఆఫ్టర్ 31st March ప్రెసెంట్ అయిందంట. అప్పుడు ఈ 27,400గా రీజన్ అయ్యేది. చెక్ ఇష్యూడ్, రిసిట్ పేమెంట్. పేమెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. నువ్వు మళ్ళీ అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్లో ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. పేమెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్. తర్వాత డిసైడ్ చేద్దాం ప్లస్ మైనస్ అనేది. ఓకేనా? బట్ ఈ టూ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే మనం అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్లో నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు సందీప్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్. అకార్డింగ్ టు సందీప్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ సందీప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ద బ్యాంకర్స్ హ్యావ్ మేడ్ ద ఫాలోయింగ్ పేమెంట్ డ్యూరింగ్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్. అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పేమెంట్ చేస్తాడు. పేమెంట్ డైరెక్ట్లీ మేడ్ బై బ్యాంక్. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం దట్ ఈస్ 3,840 అండ్ టెలివిజన్ లైసెన్స్ ఫీ 2,400. ఈ రెండు కూడా సందీప్ ఓనర్ రిలేటెడ్ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అమ్మా రెండు. ఓకే, టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్ 6,240. 6,240 ఎక్కడి నుంచి పేమెంట్ అయిందమ్మా? బ్యాంక్. మరి క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అయినట్టు అది? నో. సో పేమెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్, పేమెంట్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. మరి అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ చేయాలి కదా. క్యాష్ బుక్లో పేమెంట్ నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది. How much? 6,240. So by drawings 6,240. By drawing 6,240. Next, Sandeep bankers have collected 3,000 as a dividend on his shares. అంటే సందీప్ రేటెడ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు షేర్స్ రేటెడ్ ఇన్కమ్ డివిడెండ్ కలెక్ట్ చేసుకున్నారంట. ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారమ్మా? సందీప్ బ్యాంకా? బ్యాంక్. రిసిట్ పేమెంట్? రిసిట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్. పాస్బుక్లో రిసిట్ ఎంటర్ అయింది, క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అయిందా? నో. నౌ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ బికాస్ అడ్జస్ట్ క్యాష్ బుక్ చేస్తాం కదా మనం. సో రిసిట్ సైడ్ హౌ మచ్? 3,000. డివిడెండ్. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్డ్ బై బ్యాంక్. ఫస్ట్ టెల్ మీ పేమెంటా రిసిటా? పేమెంట్. పాస్బుక్లో రికార్డ్ అయిందా? క్యాష్ బుక్? పాస్బుక్. మరి క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అయిందా? నో. నౌ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ రైట్. నీ చేతిలో ఉంది కదా క్యాష్ బుక్. సో పేమెంట్ రికార్డ్ చేయాలి. హౌ మచ్? 2,500 బై ఇంట్రెస్ట్ 2,500. నెక్స్ట్, ఏ బిల్స్ రిసీవబుల్ 2,000. ఏ బిల్స్ రిసీవబుల్ 2,000 డిస్కౌంటెడ్ విత్ ద బ్యాంక్. డిస్కౌంటెడ్ విత్ ద బ్యాంక్ వర్ డిజానర్డ్ ఆన్ 31st March 2025. మరి డిజానర్ అనే విషయం ఫస్ట్ మనకు తెలుస్తుంది, బ్యాంకే తెలుస్తుంది. సో డిస్కౌంట్ చేసిన బిల్ డిజానర్ అయింది, ఆ ఎంట్రీ మనం పాస్ చేయలేదు. యూ హ్యావ్ టు పాస్ దట్ ఎంట్రీ రైట్.
ఎంట్రీ ఫర్ డిస్కౌంటెడ్ బిల్ డిసానర్, డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నువ్వు డిస్కౌంట్ చేసిన బిల్కి నీ డెటార్ బ్యాంకుకి పే చేయాలి. ఒకవేళ డెటార్ బ్యాంకుకి పే చేయకపోతే మాత్రం మనం పే చేయాలి. అంటే మన క్యాష్ బుక్లో యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ అ పేమెంట్. డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్ బై డెటార్స్. హౌ మచ్? 2000. చెప్పండి బ్యాలెన్స్ చెప్పండి నాకు. How much? 2,60,740. అంతేనా? డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడా? సో 2,60,000 టోటల్ 2,60,740. డిఫరెన్స్ చెప్పండి. 2,57,740. సార్ సో 2,57,740 balance carried down. Now tell me whether that balance is a debit balance or credit balance. Credit balance. So credit side more కదా, credit balance. మరి క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, అంటే అన్ఫేవరబుల్ అని. సో 2,57,740 దట్ ఈస్ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ వచ్చింది మనకి. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పాస్బుక్. ఇక్కడ పాస్బుక్ షోస్ మోరా లెస్? లెస్. నార్మల్గా అయితే మైనస్ చేస్తాం, బట్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి. ఎంత యాడ్ చేయాలమ్మా? 5,500. నెక్స్ట్ పాస్బుక్ ఈజ్ షోయింగ్ మోర్, నార్మల్గా అయితే యాడ్, బట్ ఇక్కడ మైనస్. ఎంత మైనస్ చేయాలి? 27,400. అంతే కదా? రిమైనింగ్ అని అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్లో వేస్తాం మనం. సో టెల్ మీ టోటల్ 2,35,840. ఓకేనా? క్లియర్? మన నెక్స్ట్ రివిజన్ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు ఆ ప్రింట్అవుట్స్ తెచ్చుకున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు నేను ఎట్లయితే క్వశ్చన్ పేపర్ దగ్గర సాల్వ్ చేస్తాను మీరు కూడా అక్కడే సాల్వ్ చేసేస్తుంది, అయిపోతుంది. అండ్ ఆ సాల్వ్ చేసే ప్రాసెస్లో డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ ఏదైనా రివైజ్ చేసుకోవాలి, టిక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. లేదనుకోండి ఇప్పుడు విన్నాను సేపు ఎస్ సార్ కరెక్ట్ ఇలా ఉంటుంది. సో అంత పెద్ద యూజ్ ఉండదు. సో మనం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, మనం కూడా ఇక్కడ సాల్వ్ చేసాం అనుకోని బెటర్గా ఉంటుంది. అంతే కదా? ఎవరైనా తెచ్చుకున్నారా ప్రింట్అవుట్? తెచ్చుకుంటే వెళ్ళండి గుడ్ అమ్మ. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ తెచ్చుకోకపోతే మాత్రం నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి తెచ్చుకోండి. ఓకేనా? అదే ఎలా అయినా చదవాలనుకుంటారు కదా, క్వశ్చన్ పేపర్స్, పాస్ట్ పేపర్స్, మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చదవాలి అనుకోరా? మేము మామూలుగా చేయడమే ఎక్కువ సరి అంటారా? అంటే క్లాస్లో కవర్ అయిపోతాయి కదా, అట్లా అనమాట. ఇవి ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే December 25 ఎగ్జామ్స్లో మోడర్న్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ యాస్టేజ్గా ఎగ్జామ్కి వచ్చింది ఒకసారి 14 మార్క్స్కి. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా ఉంటుంది. అదే సో టోటల్ 2,35,840 అదిగా మనకు వచ్చింది. 2,35,840 డన్. సో పాస్ట్ 3 అటెంప్ట్స్లో 2 టైమ్స్ వచ్చింది మా బీఆర్ఎస్. నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ June 25 సెట్ 1లో వీ హ్యావ్ సేతీస్ క్యాష్ బుక్ షోడ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 2,50,000. సేమ్ అదే క్వశ్చన్లో సందీప్ అని ఇచ్చారు ఎగ్జామ్లో. ఇక్కడ సేతీస్ క్యాష్ బుక్ 2,50,000, 26,800, 4,600, 900, 27,400, 33,400, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం, టెలివిజన్, కలెక్టెడ్ డివిడెండ్, ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్డ్ బై బ్యాంక్. సేమ్ క్వశ్చన్ కదా, నంబర్స్ కూడా సేమ్, నేమ్ చేంజ్ అయింది అంతే. సో 2,35,840.
జూన్ 25 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే క్వశ్చన్ డిసెంబర్ 25 ఎగ్జామ్ పేపర్లో వచ్చింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ June 25 set 2. 2A is from depreciation and it is from rectification. Awesome. December 25 set 1. Depreciation and rectification, capital revenue expenditure. December 25 set 2. ఈసారి బీఆర్ఎస్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే ఇది ఇంపార్టెంట్ అబ్బా. ఓకేనా? సో illustrate the bank reconciliation statement for the following from the following particulars as on 31st March 2025. Say debit balance as per bank column of the cash book. So given balance is as per cash book balance. Balance as per cash book itself. And you have to find balance as per passbook. So listen, check issued to creditors but not yet presented to bank for payment. Tell me receipt or payment. Check issued under payment kada. Entered in cash book. So if payment entered in cash book shows less balance. Passbook shows more balance. మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన పాస్బుకే కదా. సో ప్లస్ మైనస్ యాడ్. సో యాడ్ 1,90,000. సో యాడ్ చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ 1,90,000. నెక్స్ట్, a check deposit to bank was dishonored but no intimation received. సి మనం చెక్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసాము, రిసీట్ కూడా నోట్ చేసి ఉంటాము. ఓకే, వాజ్ డిజానర్డ్ బట్ నో ఇంటిమేషన్ రిసీవ్డ్. డిజానర్ అయింది అని ఇంటిమేషన్ రాలేదంట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ డిపాజిట్ అనేది రిసీట్ క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అయి ఉంటుంది కదా. మరి డిజానర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియపోతే రిసీట్ క్యాష్ బుక్లో అలాగే ఉంటుంది. క్యాష్ బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన ఏంటి? పాస్బుక్. సో 79,900 మైనస్. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ బై బ్యాంక్, రిసీట్ ఆ పేమెంట్? ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ బై బ్యాంక్, రిసీట్. ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్. పాస్బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్. ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది కూడా పాస్బుకే కదా. సో ప్లస్. నెక్స్ట్, చెక్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ బై బ్యాంక్ అప్ టు దిస్ డేట్. చెక్ సెండ్ టు బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ బై ద బ్యాంక్ అప్ టు దిస్ డేట్. అంటే బ్యాంక్లో రిసిట్ రికార్డ్ అయిందా, బట్ క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అయింది. మరి క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అయినప్పుడు క్యాష్ బుక్ షోస్ మోర్, పాస్బుక్ షోస్ లెస్. సో ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఏంటి? పాస్బుక్. 2,64,900. సో మైనస్. నెక్స్ట్, బ్యాంక్ చార్జెస్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. ఫస్ట్ టెల్ మీ పేమెంట్ రిసిట్. నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ అంటే పేమెంట్ ఆల్రెడీ ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్. పాస్బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. పేమెంట్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ అంటే పేమెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్. పాస్బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది పాస్బుక్ కాబట్టి. సో ప్లస్ మైనస్? మైనస్ 450. నెక్స్ట్, dividend received by the bank but not entered in cash book. Dividend received by the bank but not entered in cash book. Receipt or payment? Receipt. Entered in passbook. Passbook shows more balance. Cash book shows less balance. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? పాస్బుక్. ప్లస్. క్లియర్? నెక్స్ట్, bank paid house tax on our behalf but no intimation received from the bank in this connection. Payment or receipt? Payment. Entered in passbook. Passbook shows less balance. Find out just in passbook ke kada. So plus or minus? Minus 84,400. So overall ga 8,87,625. That is balance as per passbook. Okay na? సో మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం? 3 క్వశ్చన్స్.
పాస్ట్ 3 ఎగ్జామ్ పేపర్స్లో 2 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసాం. అండ్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ 4 ఐటమ్స్లో 4 క్వశ్చన్స్ పేపర్స్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక క్వశ్చన్ సేమ్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది. సో ఓవరాల్ 3 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసాం మనం బీఆర్ఎస్ నుంచి. ఓకేనా? వీటితో పాటు మన మెటీరియల్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అంటే సేమ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ టెలివిజన్ కాకుండా ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ రిలేటెడ్. ఆ క్వశ్చన్ కూడా సాల్వ్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకేనా? అంతకంటే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకూడదు బీఆర్ఎస్కి. దట్ ఇస్ ఎనఫ్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? మరి ఏమైనా ఫాస్ట్గా అనిపిస్తుందా? కంఫర్టబుల్గానే ఉంది కదా? నార్మల్ మనం రెగ్యులర్గా టైమింగ్ 8 to 1 అనుకున్నాం కదా. సమ్ టైమ్స్ 11 to 12 కూడా క్లోజ్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ అలా జరిగితే మాత్రం మీరు ఇక్కడే ఉండి స్టడీస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అప్ టు లంచ్ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో ఇదో మన టాపిక్స్ అండ్ బీఆర్ఎస్, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ డెప్రెసియేషన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? అయిపోయింది కదా బీఆర్ఎస్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? పెండింగ్ ఏం లేవు కదా? అది మీరు చేయాలి. ఓకేనా? సో లిసన్, మా క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ CMA ఇంటర్ ఎప్పుడు కూడా సపరేట్గా క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్ క్లాస్ ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయం మనం, ఎందుకంటే అది ఫౌండేషన్ రిలేటెడ్. ఆ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేయం మనం. సో ఇప్పుడు నేను క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓవరాల్ వ్యూ ఇస్తా అండ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం మనం. ఫస్ట్ థింగ్, బేసిక్గా అసెట్ ఎక్స్పెన్స్ అనే క్లాసిఫికేషన్ ఉండదు. అన్ని ఎక్స్పెండిచర్సే, అన్నీ కూడా ఎక్స్పెండిచర్. బట్ ఈ ఎక్స్పెండిచర్స్లో ఆ బెనిఫిట్ బేస్ మీద లాస్ట్ వినాలి, బెనిఫిట్ బేస్ మీద డివైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే నువ్వు స్పెండ్ చేసే అమౌంట్ నుంచి బెనిఫిట్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉందనుకోండి, అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. బెనిఫిట్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అయితే అది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. అయితే ఇక లాంగ్ పీరియడ్ షార్ట్ పీరియడ్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి సార్ అంటే, దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 1 year, దాన్ని లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటాం. ఫర్ ఎక్సీడింగ్ 1 year విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. విత్ ఇన్ 1 yearలో ఉందనుకోండి షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ పెయిడ్, నీకు బెనిఫిట్ ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తామో? 1 month వస్తుంది అంతే. నెక్స్ట్ మంత్ బెనిఫిట్ రావాలంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పే నెక్స్ట్ మంత్ శాలరీ. సో పేమెంట్ ఆఫ్ శాలరీ టు ద ఎంప్లాయీస్ ఈజ్ ఎ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఈజ్ ఏ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. నో ఇమాజిన్ సేమ్ అమౌంట్ పెయిడ్ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ అ బిల్డింగ్, దట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. రీజన్ ఏంటంటే నువ్వు బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్కి మళ్ళీ కొత్త బిల్డింగ్ కొనాలా? సేమ్ బిల్డింగ్ యూస్ చేయొచ్చు కదా. సో బేసిక్ చెప్పంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అవుతాయి. P&L అండ్ ట్రేడింగ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఆల్ దోస్ కాల్డ్ యాజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్. అంటే క్లాసిఫైయింగ్ వెదర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఎ క్యాపిటల్ ఆర్ రెవెన్యూ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్. ఇఫ్ యువర్ బెనిఫిట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎ ఇయర్, treated as a capital expenditure. If your benefit is within a year, treated as a revenue expenditure. See, sometimes even though you are getting benefit for a period exceeding 1 year, you cannot treat it as a capital expenditure. Example, when the amount involvement is very less. Example already chalasal class lo discuss chesam. Purchased stapler with ₹50. Purchase a calculator with ₹500. The benefit more than a year ostadi, but you cannot define it as a capital expenditure because amount involved in that is very less. నువ్వు దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని రాసామనుకో నీకే బర్డన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ దానికి లైఫ్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి, డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ఉండాలి, దాని డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి, బుక్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్స్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్లు రాయాలి, స్టాప్లర్కి మళ్ళీ అది కూడా. సో అది మన అకౌంటింగ్లో బర్డన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్ అని ఉందాం. అంటే ట్రీటింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెవెన్యూ ఆర్ అ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ మెటీరియాలిటీ. When the amount involved in that particular item is very less or a nominal amount, treat it as a revenue expenditure straight away. Okay. And sometimes మనం రిపేర్ ఛార్జెస్ ఇన్కర్ అవుతాం. ఈ రిపేర్ ఛార్జెస్ ఇన్కర్ అయినప్పుడు టు మెయింటైన్ అండర్ రెగ్యులర్ కండిషన్ అనుకోండి అది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. కానీ నువ్వు చేయించే రిపేర్ ఎక్స్పెన్సెస్ వల్ల ఎఫిషియన్సీనే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, బైక్ తీసుకుందాం. బైక్ నార్మల్ మైలేజ్ 15 km/L అనుకుందాం. 15 km/L. లాస్ట్ 3-4 months నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ సరిగ్గా లేదు, 10 km వస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు దాని మీద ఏదో మోడిఫికేషన్ చేయించావు, దానివల్ల అది 15 km వచ్చేస్తుంది. నీ పర్ఫార్మెన్స్ రెగ్యులర్ పర్ఫార్మెన్స్ దాకా వచ్చింది. అంటే టు మెయింటైన్ ద ఎఫిషియన్సీ అనుకోండి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, టు ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ అయితే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. గుర్తుపెట్టుకోండి,
amount spent to maintain the efficiency, revenue expenditure. Amount spent to increase the efficiency, capital expenditure. అంటే నీకు బెనిఫిట్, ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఉంది అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బెనిఫిట్ సేమ్ మెయింటైన్ అవుతుంది, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, వేజెస్ పెయిడ్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ మెషిన్, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ. వేజెస్ పెయిడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎ మెషిన్. జర్నల్ ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం? వేజెస్ టు క్యాష్ రాస్తాం, మెషినరీ టు క్యాష్. అంటే యువర్ ట్రేడింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిట్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. రిపేర్స్ టు మెషినరీ, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, బికాస్ యూ విల్ రైట్ ఎంట్రీ రిపేర్స్ టు క్యాష్, అది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. సో సమ్ టైమ్స్ రికరెన్సెస్, నాన్ రికరెన్సెస్ బేస్ మీద కూడా డిసైడ్ చేస్తారు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాన్ రికరింగ్ నేచర్, అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వెంటనే ఫ్రీక్వెంట్గా ఆఖర్ అవ్వదు అది. ఇట్స్ ఎ వెరీ రేర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అని. బట్ రికరింగ్ నేచర్ అంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ కన్సిడర్ as a రికరింగ్ నేచర్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ఇయర్ యూ మే హ్యావ్ టు పే మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఎగ్జాంపుల్, బిల్డింగ్ రెంట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? సో లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిట్ ఉంటాయి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిట్ అయితే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. రికరింగ్ నేచర్ అయితే రెవెన్యూ, నాన్ రికరింగ్ నేచర్ అయితే క్యాపిటల్. హ్యూజ్ అమౌంట్ యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ క్యాపిటల్, వెరీ లెస్ అమౌంట్ యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ నామినల్ అమౌంట్. అంటే అసలు సింగిల్ రూల్ అనేది ఉండదు టు డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్యాపిటల్ ఆర్ రెవెన్యూ. అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ కన్సిడరేషన్స్. రెవెన్యూ జనరేటింగ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, లేదు మెయింటైన్ చేస్తుంది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ టు డిఫైన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఆర్ రెవెన్యూ యూ మస్ట్ కన్సిడర్ ద నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆల్సో. Example, furniture purchase, capital revenue? Capital, because furniture is an asset. But if your business is buying and selling of furnitures, for them furniture is a good. If you purchase good, you'll debit purchase account rather than asset account. So it is a revenue expense. And the nature of business avasram, revenue generating nature avasram, capacity avasram, recurring or non-recurring nature avasram, purpose of incurring expenses, and time period of the benefit and materiality of the amount involved. ఇలా అన్ని బేస్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం 3 ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అండ్ 4 MQPsలో ఎక్కడైతే క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? చూడం, రీసెంట్ ఎగ్జామ్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే 7 ట్రాన్సాక్షన్స్ 7 మార్క్స్. అసలు క్యాపిటల్ రెవెన్యూ నాకు ఏమీ తెలియస్తారు అనుకున్నాను అనుకోండి, అన్ని రెవెన్యూ రాసేస్తారు, 2 వస్తాయి. అన్ని క్యాపిటల్ రాసినా ఒక 2 వస్తాయి, అదృష్ట అమౌంట్ 5 వస్తాయి. నాకు తెలియదు అని చెప్పి వదిలేయకూడదు, ఎందుకంటే అక్కడ 2 ఆప్షన్స్, అది క్యాపిటల్ రెవెన్యూ చెప్పాలి అంతే. చూడం, classify the following items as a capital or revenue expenditure with proper reasoning. Okay, no, see, an extension of a railway track in a factory area. In a factory area, see, factory area lo for ఇప్పుడు example thermal power station ఉంది. thermal power station కి one of the basic requirement coal. సో coal transportation అనేది వాళ్ళు కొరియర్ చేస్తారా? కాదు కదా. సో ట్రక్స్, ట్రైన్, గూడ్స్ ట్రైన్ ఇది యూస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు గూడ్స్ ట్రైన్ ఒక స్టేజ్ వరకు ఉంది, మనం ఫ్యాక్టరీలో ఇంకొక ఎక్స్టెన్షన్ చేసాం, దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ రైల్వే ట్రాక్, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్స్టెన్షన్ రైల్వే ట్రాక్ వేస్తామా? ఇట్స్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిట్ రిలేటెడ్ పాయింట్ కదా. సో టెల్ మీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సో చూడము, expenses incurred for extension of a railway track in a factory area should be treated as a capital expenditure because it will yield benefit for more than one accounting period. అదే ప్రాపర్ రీజనింగ్, అదే లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిట్ ఇస్ ద రీజన్ అంతే. దట్ ఈస్ టు yield for a period long more than one accounting period benefit. Next, wages paid to machine operators. See, మెషిన్ ఇన్స్టలేషన్ కోసం కాదు వేజెస్, అది చూసిన వెంటనే ఫ్లోలో వేజెస్ ఫర్ మెషిన్
capital అనుకుంటారు. Here the wages paid to the labor for operating the machines, nothing but salaries kind of అది. ఎవ్రీ మంత్ పే చేయాలిగా వేజెస్, ఎవ్రీ డే పే చేయాల్సి వస్తుంది వేజెస్, రికరింగ్ నేచర్. బెనిఫిట్ మోర్ దెన్ ఇయర్ ఉంటుందా? నో. సో షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ. See this, wages paid to machine operator should be treated as a revenue expenditure as it will yield benefit for the current period only. Benefit for the current period only. Okay now. Next, installation cost of a new production machine. చెప్పండి, ఇన్స్టలేషన్ చార్జెస్ ఫర్ మెషినరీ ఎక్స్పెన్స్ రాస్తామా, అసెట్లో రాస్తామా? అసెట్. అసెట్ అంటే లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిటా, షార్ట్ పీరియడా? లాంగ్ పీరియడ్ అంటే క్యాపిటల్, రెవెన్యూ? క్యాపిటల్. ఇన్స్టలేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ ప్రొడక్షన్ మెషిన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ as a capital expenditure. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి దానికి క్వశ్చన్ రాస్తే షుడ్ బి ట్రీటెడ్ as రెవెన్యూ, షుడ్ బి ట్రీటెడ్ as a capital అని రాస్తున్నారు. టాక్టిక్స్ అవి అంతే. సో బికాస్ పెద్ద డెఫినేషన్ ఇచ్చినట్టు మళ్ళీ, బికాస్ ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 1 అకౌంటింగ్ పీరియడ్. మీరు చూడండి, ఫస్ట్ 3 పాయింట్స్, క్యాపిటల్ బెనిఫిట్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మోర్ దెన్ 1 year, రెవెన్యూ బెనిఫిట్ ఫర్ విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్, థర్డ్ వన్ క్యాపిటల్ బెనిఫిట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 1 year. అదే ప్రాపర్ రీజనింగ్ మళ్ళీ. నౌ సి, మెటీరియల్స్ for extension to foreman's offices in the factory. Materials for extension to foreman's offices in the factory. మైకా చూడండి, ఫ్యాక్టరీలో పర్టికులర్ ఆఫీస్ ఎక్స్టెన్షన్ కోసం దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ మెటీరియల్, నథింగ్ బట్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ అనుకోండి. అంటే ఆఫీస్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు సమ్ మెటీరియల్స్. ఈ ఆఫీస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు ఆఫీస్. బెనిఫిట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 1 అకౌంటింగ్ పీరియడ్, రైట్? So materials for extension of foreman office in the factory should be treated as a capital expenditure because it will benefit the business for more than 1 accounting period. More than 1 accounting period. Next, rent paid up for the factory. Rent every year pay jalga, rent revenue expense. It will benefit only for the current period. Next, payment for computer time to operate a new stores control system. Payment for computer to operate new store control system. చెప్పండి, పేమెంట్ టు ఆపరేట్ దట్ సిస్టమ్. అది అంటే ఆపరేషన్స్ కోసం మనం పే చేస్తాం. లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిట్ ఉంటుందా? సో పేమెంట్ ఫర్ ఎ కంప్యూటర్ టైమ్ టు ఆపరేట్ ఎ న్యూ స్టోర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ as a రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ బికాస్ ఇట్ బీన్ ఇన్కర్డ్ టు క్యారీ ఆన్ ద నార్మల్ బిజినెస్. దానివల్ల ప్రొడక్టివిటీ ఏమి ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, ఎఫిషియన్సీ ఏమి ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, బట్ ఇట్స్ టు మెయింటైన్ ద పర్టికులర్ సిస్టమ్. నువ్వు మెయింటైన్ చేయడం కోసం నువ్వు ఏదైనా ఇన్కర్ అవుతుందంటే దట్ ఈస్ ఏ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్, వేజెస్ పెయిడ్ టు ఓన్ ఎంప్లాయీస్ ఫర్ బిల్డింగ్ ద ఫోర్మెన్స్ ఆఫీస్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్. యూఆర్ యూజింగ్ లేబర్ అండ్ టు దట్ లేబర్ వీఆర్ పేయింగ్ వేజెస్. అదే బట్ ఈ వేజెస్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కాస్టే కదా. మరి కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తామా? లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిట్, క్యాపిటల్, రెవెన్యూ. Wages paid for building a foreman office should be treated as a capital expenditure because it will benefit the business for more than 1 accounting period. More than 1 accounting period. Clear? So ఇది December 2025 question exam paper లో question number 7 marks అదే and 7 marks BRS 14 marks. ఇది చూడమ్మా, అది మీరు ట్రై చేయండి. మొత్తం రఫ్ నోట్స్లో క్యాపిటల్ సి అని, రెవెన్యూ అయితే ఆర్ అని రాసేయండి. మొత్తం 7 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా.
అట్లీస్ట్ 2 అయినా రైట్ అవ్వాలని చెప్పి అన్ని రెవెన్యూ అని రాయకండి ప్లీజ్. కొంచెం ఆలోచించి రెవెన్యూ క్యాపిటల్లో రాయండి. కొన్నిసార్లు పక్కగా తెలుసు రెవెన్యూ క్యాపిటల్ అనిపిస్తుంది, కొన్ని ఏదో ఒకటి రాద్దాం చూద్దాం అన్నట్టు ఉంటుంది కదా. అట్లా మీరు లక్లో పెట్టినా టిక్ చేసుకోండి, చూద్దాం ఎంత ఉంటుందో లక్. పక్కా తెలిసి ఆన్సర్ పెట్టినా సపరేట్గా రాయండి, లక్లో పెట్టామన్నట్టు సపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. కంప్లీట్. అందులో అర్థం కాని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయమ్మా, పర్లేదు, బట్ ట్రై చేయండి, ఏం కాదు. డన్. సో చూడమ్మా, స్టేట్ విత్ రీజన్స్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఫస్ట్, expenses incurred in connection with obtaining a license for starting the factory for 10,000. See, ఫ్యాక్టరీ ఆపరేట్ చేయడానికి లైసెన్స్ లేకుండా మనం స్టార్ట్ చేయలేము అది. సో ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నెసెసరీ టు స్టార్ట్ అ బిజినెస్. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఎవ్రీ ఇయర్ లైసెన్స్ తీసుకోము కదా, వన్స్ ఒకసారి తీసుకొని యూ కెన్ యూజ్ దట్ లైసెన్స్ ఫర్ కంటిన్యూస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఎస్, సో బెనిఫిట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ లాంగ్ దెన్ మోర్ దెన్ వన్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్. సో ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. కరెక్టా మీది? 1,000 paid for removal of a stock to a new site, and we are just moving stock from one location to another location. అలా మూవ్ చేయడం వల్ల స్టాక్ వాల్యూ ఏమి ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఇట్స్ క్యాపిటల్ రెవెన్యూ, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్, రింగ్స్ అండ్ పిస్టన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంజన్ were changed at a cost of 5,000 to get full efficiency. రెవెన్యూ క్యాపిటల్? చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సి, టు గెట్ ఫుల్ ఎఫిషియన్సీ, నాట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ. ఇదే చెప్పింది. ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోయింది అని చెప్పేసి నువ్వు కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నావు, నార్మల్ లెవెల్ తీసుకొస్తున్నావు. అదేంటమ్మా? రెవెన్యూ. నార్మల్ లెవెల్కి కాదు, నార్మల్ లెవెల్ కంటే ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ కోసం యూ ఆర్ స్పెండింగ్ అమౌంట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అర్థమైందా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇక రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా? సో రింగ్స్ అండ్ పిస్టన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంజన్, నార్మల్గా బైక్ రిపేర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంజన్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వట్లంటే అందులో మెషిన్ చేంజ్ చేస్తారు, పిస్టన్ అంటారు దాన్ని. సో రింగ్స్ అండ్ పిస్టన్స్ ఆల్టర్ టు మెయింటైన్ ద ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్ రెగ్యులర్ ఎఫిషియన్సీ. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఇన్కర్ అయిన అమౌంట్ అనేది ఏమవుతుందంటే రిపేర్ కాస్ట్ అవుతుంది. దాన్ని రిపేర్స్ అనాలి. ఏమనాలి? రిపేర్స్. అక్కడ రిపేర్స్ అని రాస్తాం, ఇవి రెవెన్యూ అని రాసి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? అది రెవెన్యూ క్యాపిటల్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ పాయింట్ అర్థమైంది. అది 2,000 spent as a lawyer's fees to defend a suit claiming that firm's factory site belonged to the plaintiff. మా ప్లెయింటిఫ్ అంటే మనకు అగేన్స్ట్ ఎవరైతే కంప్లైంట్ రైజ్ చేస్తారో కౌంటర్ పార్టీ. అండ్ ద సూట్ వాజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. ద సూట్ వాజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. సి, కౌంటర్ పార్టీ మన ల్యాండ్ ఏదైతే మన రిలేటెడ్ ల్యాండ్ ఉందో అది వాళ్ళని క్లెయిమ్ చేసుకోవడం కోసం కేసు ఫైల్ చేశారు. అండ్ ఫర్ దట్ వీ ఇన్కర్డ్ అ లీగల్ ఛార్జెస్ ఆఫ్ రూపీస్ 2,000. సరే, ఇప్పుడు ఈ 2,000 వల్ల నీకు ఏమైనా లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిట్ వచ్చిందా లేదా అని చెప్పండి. నో బెనిఫిట్, రైట్? చెప్పండి. అండ్ ఇక్కడ అది న్యూ అసెటా, ఎగ్జిస్టింగ్ అసెటా? ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్. సో ఇప్పుడు ఆ 2,000 నువ్వు స్పెండ్ చేసే న్యూ అసెట్ వస్తుంది అని అనుకోండి, క్యాపిటల్. ఇక న్యూ అసెట్ ఏమీ రావట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఇట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్, 10,000 were spent on advertising. You're spending 10,000 on advertising. Introduction of a new product in the market, the benefit of which will be effective during the 4 years. Capital expenditure, revenue expenditure. Revenue expenditure. ఎప్పుడైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెయిడ్ అని దాన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాస్తారా?
అక్కడ 4 years కాదు 10-20 years బెనిఫిట్ ఉన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఆల్రెడీ ఆల్వేస్. బెనిఫిట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ 1 year ఉన్న ప్రతిసారి అసెట్లో నోట్ చేయకూడదు. రీజన్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనే పాయింట్ ఎక్కడైనా ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేస్తాం. ఐ థింక్ ఫైనల్ అకౌంట్ చాప్టర్లో నేను చెప్పాను, అడ్జస్ట్మెంట్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ బెనిఫిట్ ఫర్ 5 years అని ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ మనం పిఎండ్లో ఒకటేసారి డెబిట్ చేసేస్తాం. రీజన్ ఏంటంటే యాజ్ పర్ AS 26 ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అని ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది, మీ సిలబస్లో లేదు. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ డెఫినేషన్ మీట్ అవ్వదు అడ్వర్టైజ్మెంట్. బికాస్ మనము వేరే వాళ్ళకి రెంట్కి ఇవ్వలేము, ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోలేము, ఓకే, లీజ్కి ఇవ్వలేము. అంటే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ డెఫినేషన్ డిస్సాటిస్ఫై చేస్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది. ఈవెన్ దో యు ఆర్ అబ్టైనింగ్ బెనిఫిట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 1 year, యూ కెనాట్ క్లియర్లీ డిఫైన్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ యాజ్ ఎ అసెట్. సో అందుకని మొత్తం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎప్పుడున్నా కానీ పిఎండ్లో డెబిట్స్ రాస్తాం. ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అడ్జస్ట్మెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ విల్ జనరేట్ 5 years ఆఫ్ టైం బెనిఫిట్ అని. మరి లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిట్ అంటే సమ్ పోర్షన్ పిఎండ్ఎల్, సమ్ పోర్షన్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాయాలి కదా. మనం ఎప్పుడైనా బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాసామా? నో, ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది అసెట్ కాదు. ఈవెన్ దో యూ కెన్ గెట్ బెనిఫిట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ మోర్ దెన్ 1 year. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాం మనం. ఒక్కసారి చేస్తే చాలా లైఫ్ టైంకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అలా ఉండదు కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో అది క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్, a factory shed was constructed at a cost of 1 lakh and a sum of 5,000 has been incurred for construction of a temporary huts for storing building materials. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఆర్ వన్ క్యాపిటల్ వన్ రెవెన్యూ ఆర్ ఎల్స్ బోత్ రెవెన్యూ? బోత్ ఆర్ క్యాపిటల్. సేమ్ ఈ పాయింట్ AS 10లో డిస్కస్ చేస్తాం మనం. కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరిగేటప్పుడు టెంపరీ హట్స్ వేస్తారు. ఇంకా చెప్పండి, వాచ్మెన్ స్టే చేయడం కోసం టెంపరీ హట్ వేస్తారు. ఈ టెంపరీ హట్కి అయిన కాస్ట్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయొచ్చు. బికాస్ అక్కడ అది లేకుండా కన్స్ట్రక్షన్ జరగదు. ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్, ఎ పెయిర్ ఆఫ్ బులక్స్ 50,000 వాస్ కిల్డ్ బై లైట్నింగ్ అంటే ఉరుము మెరుపు, ఓకేనా? సడన్గా ఫ్లాష్ లైట్ వస్తుంది కదా, థండర్. ఓకే, సో ఆ లైటింగ్ వల్ల 2 bullocks అది ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పండి, అది ఎక్స్పెండిచరా? ఇట్స్ ఏ లాస్. ఓకే, అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, ఇట్స్ ఏ అబ్నార్మల్ లాస్. ఆ అబ్నార్మల్ లాస్లో రెగ్యులర్గా అక్కరయ్యే లాస్ కాదు అది. సో వీ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ ఏ క్యాపిటల్ లాస్. ఏంటది? క్యాపిటల్ లాస్. బ్రాకెట్లో అబ్నార్మల్ అని చెప్పి నోట్ చేయాలి. క్లియర్? సో అవి పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, MQPs. ఫస్ట్ MQPలో ఏం లేదమ్మా. నెక్స్ట్, MQP నెంబర్ 2లో no capital and revenue transactions. ఒకసారి చూడమ్మా, December 25 set 1 నుంచి MQPs ఇది. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రైల్వే ట్రాక్, వేజెస్ పెయిడ్ టు మెషిన్ ఆపరేటర్, ఇన్స్టలేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ ప్రొడక్షన్ మెషిన్, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఫోర్మెన్ ఆఫీస్, రెంట్ పెయిడ్ ఫర్ అ ఫ్యాక్టరీ. ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి వచ్చాయి. MQPలో ఉన్న క్వశ్చన్ 7 marksకి. అంటే రీసెంట్ December 25 అటెంప్ట్లో వచ్చిన 2A 2B, June 25 set 1 question 7 marks, December 25 set 1 question 7 marks. ఆ రెండు తీసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ పేస్ట్, నేమ్ చేంజ్ చేశారు అంతే. నెంబర్స్ అయితే అవే సేమ్, ఇక్కడ నెంబర్స్ కూడా లేవు, సేమ్. ఓకేనా? అదే డన్. అలాంటి పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి MQPs రివైజ్ చేస్తాను నేను, అట్లీస్ట్ కవర్ అవుతుంది కదా అని. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ కానీ బుక్లో చూడని క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే టఫ్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వెళ్ళిపోతారు. అందుకే అట్లీస్ట్ ఒకసారి చూస్తే కొంచెం బెటర్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అని అంతే. దెన్
సో 4 MQPs అండ్ 3 ఎగ్జామ్ పేపర్స్లో ఓవరాల్ మొత్తం 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 క్వశ్చన్స్లో 2 రిపీట్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ది క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ expenditures. So we'll take 10 to 15 minutes break. Okay, and then we'll continue with depreciation or rectification. Okay, na rectification కొన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా. హల్ So bank reconciliation statement and capital revenue expenditure completed, right? So next, rectification of errors. So rectification of errors లో total we have 3 stages of detecting errors. See, error అనేది ఎక్కడైనా జరగచ్చమ్మా. జర్నల్లో జరగచ్చు, while preparing subsidiary books లో జరగచ్చు, or else while preparing ledger posting అవ్వచ్చు, ledger balancing అవ్వచ్చు, ledger carry forwarding అవ్వచ్చు, while taking ledger to the trial balance అవ్వచ్చు, or else while preparing financial statements కూడా అవ్వచ్చు. సో ఎర్రర్ ఎక్కడ జరిగింది అనే దానికంటే ఎర్రర్ ఎప్పుడు డిటెక్ట్ అయింది అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ద స్టేజ్ ఇన్ విచ్ యు ఆర్ డిటెక్టింగ్ ద ఎర్రర్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద స్టేజ్ ఎట్ విచ్ ఎర్రర్ అకర్డ్. బికాస్ డిటెక్షన్ స్టేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రెక్టిఫికేషన్ ట్రీట్మెంట్. ఓకేనా? సో ఎర్రర్ ఎక్కడైనా జరగచ్చు, బట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ డిటెక్టింగ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 different categories. 3 different categories. So category 1 is before preparation of trial balance. See, before preparation of trial balance అంటే లెడ్జర్స్ అన్నీ ఓపెన్లో ఉన్నాయి అని. లెడ్జర్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్లో ఉన్నాయి. అండ్ స్టేజ్ 2, దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బట్ before preparation of financial statements. And stage 3 is after preparation of financial statements. Before trial balance, after trial balance, but before financial statements, and after financial statements. See, 3 points low. Sir, will there be any disclosure of the stage in which it is detected of the error in the question? Ante stage 1 or 2 అనుకోండి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరమ్మా. బట్ స్టేజ్ 3 అయితే కంపల్సరీ దే హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. అండ్ ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ అని ఏంటది, నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్. సో నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ అని దే హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద క్వశ్చన్. ఒకవేళ నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ అని క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేయకపోతే ఇది కాదు ఇక్కడ. అంటే అది స్టేజ్ 1 అవ్వచ్చు, స్టేజ్ 2 అవ్వచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అజంప్షన్ ఆన్సర్ ఆల్టర్ అవుతుంది. అయితే స్టేజ్ 1కి 2కి మేజర్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, స్టేజ్ 1లో రెక్టిఫికేషన్ చేయాడానికి ఏదర్ ఎంట్రీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, స్టేట్మెంట్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే వెన్ ద మిస్టేక్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ఓన్లీ వన్ అకౌంట్. వెన్ ద మిస్టేక్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ఓన్లీ వన్ అకౌంట్. ఒకటే అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తామంటే దట్ ఈస్ వన్ సైడ్ ఎర్రర్ అంటాం. వెన్ ద ఎఫెక్ట్ ఈస్ గివెన్ టు 2 or more number of ledger accounts, then 2 side error, double errors అంటాం. సో ఇఫ్ ద ఎర్రర్ ఈస్ ఇన్ 2 sides, then you have to pass journal entry. If the error is only one side, have to write a statement. Writing statement is enough, because ledgers అని ఓపెన్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి నీకు ఎక్కడైతే పోస్టింగ్ మిస్ అయిందో అక్కడికి వెళ్ళి పోస్ట్ చేస్తే సరిపోద్ది. బట్ వెన్ ద లెడ్జర్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్ అయ్యి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేశారనుకోండి, యు మస్ట్ రెక్టిఫై ఎర్రర్ ఓన్లీ బై పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓన్లీ బై పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. 2 అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, యూ కెన్ రైట్ ఎంట్రీ. బట్ 1 అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బట్ స్టిల్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దెన్ ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ use a suspense account to write the journal entry. Use suspense account to write the journal entry. See, మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు టాలీ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అయినా టాలీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మిస్టేక్స్ ఉండి టాలీ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 1000 వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ 10,000. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెఫినెట్గా టాలీ అవుతుంది, బట్ అది కరెక్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టోటల్? నో, రాంగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టోటల్. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు కూడా టోటల్ బేస్ మీద నువ్వు డిసైడ్ అవ్వకూడదు, నో మిస్టేక్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ మిస్టేక్ అని. ఇఫ్ ఈవెన్ దో దేర్ ఈస్ అ మిస్టేక్, యువర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మే అగ్రీ విత్ ద సేమ్ అమౌంట్. ఎందుకంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆల్వేస్ ప్రొవైడ్స్ అర్థమెటికల్ అక్యురసీ. అంటే వెదర్ యూ హ్యావ్ రికార్డెడ్ బోత్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ సేమ్ అమౌంట్ ఆర్ నాట్ చెప్తుంది అంతే. కరెక్ట్ అమౌంట్, రాంగ్ అమౌంట్ అని చెప్పదు.
సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డ్యూటీ ఏంటమ్మా, వెదర్ యూ హ్యావ్ రికార్డెడ్ అమౌంట్ ఈజ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బోత్ ఆర్ నాట్. అది కరెక్ట్ రాంగో చెప్పదు. సో మన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, కరెక్ట్ చేశారనుకోండి ఎవ్రీ టైమ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ అగ్రీ, బట్ ఎవ్రీ టైమ్ when ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అగ్రీస్ దట్ డజంట్ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ కరెక్ట్. అన్ని కరెక్ట్ చేస్తే పక్క టాలీ అవుతుంది, కానీ టాలీ అయిన ప్రతిసారి అన్ని పక్క కరెక్ట్ అనే ప్రిసంప్షన్లో వెళ్ళొద్దు. ఓకేనా, స్టిల్ దేర్ మైట్ బి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎర్రర్స్. ఓకేనా, సో స్టేజ్ 1 ప్రాపర్గా వస్తే స్టేజ్ 2 సింపుల్గానే ఉంటుందమ్మా, జస్ట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవడం కావాలి. స్టేజ్ 3 కూడా ఈజీయే, బట్ స్టేజ్ 3లో ఎక్స్పెన్స్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ ఎక్కడైనా వచ్చిందనుకోండి, నువ్వు ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ నేమ్స్ యూస్ చేయొద్దు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అని యూస్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక 2-3 ఎర్రర్స్ చెప్తాను. ఆ 2-3 ఎర్రర్స్ 3 డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అయితే ఆన్సర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చెప్తా. ఓకేనా, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. salary paid omitted to post in salary account. Omitted to post in salary account. See, omitted to post ante posting, the word which is relevant for journal ledger. Ledger. So mistake is in ledger posting, not in journal entry passing. Mistake is in ledger posting. So tell me journal entry for salary paid. Salary account debit to cash or a bank account. Omitted to post in salary account ante salary ledger account lo post cheyaledu. Mistake is only one account. Mistake is in 2 accounts. Only one account, right? So stage 1 before trial balance, stage 2 after trial balance, stage 3 after final accounts. So if it is stage 1, one side error, two side error, one side error. Entry a statement, statement. So debit. So salary account lo debit side ga post cheyalsindi. So debit salary account with rupees, example 10,000, with rupees 10,000. Debit salary account with rupees 10,000. ఎప్పుడమ్మా, if it is stage 1 before preparation of trial balance కంటే ముందే మనం ఎర్రర్ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఓకేనా, ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఎర్రర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసిన టాలీ అవ్వలేదు, డెఫినెట్గా ఏం రాస్తాం, సస్పెన్స్ అని వస్తాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, ఎంట్రీలో శాలరీ నోట్ చేయాలి, సస్పెన్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. శాలరీ నార్మల్ కదా డెబిట్ అవ్వాలి కదా, మనం డెబిట్ చేయలేదు. నో ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ యూ విల్ గెట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద డెబిట్ సైడ్, ఎందుకంటే శాలరీ అనే అకౌంట్ రాయకపోతే అక్కడ డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ ఏముండదు. దెన్ యూ విల్ రైట్ సస్పెన్స్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్ సస్పెన్స్ అని నోట్ చేస్తాం. నో టు రికార్డ్ దట్ శాలరీ యూ మస్ట్ డిలీట్ దట్ సస్పెన్స్. ఉన్న సస్పెన్స్ని డిలీట్ చేసి అప్పుడు శాలరీ నోట్ చేయాలి. సస్పెన్స్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం, డెబిట్లో నోట్ చేస్తాం కదా. నో టు ఎలిమినేట్ దట్ సస్పెన్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, క్రెడిట్ రాయాలి. సో మనం శాలరీని డెబిట్ చేయాలి కదా. సో శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ రూపీస్ 10,000. ఎప్పుడమ్మా ఇది స్టేజ్ 2 అయితే. స్టేజ్ 1 ఏం రాస్తాం, డెబిట్ శాలరీ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 10,000 అని రాస్తాం. డెబిట్ శాలరీ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 10,000. స్టేజ్ 2 అయితే ఏం చేయాలమ్మా, ఓన్లీ వన్ సైడ్ పోస్టింగ్ చేయలేము మనం, డెఫినెట్గా 2 సైడ్ పోస్టింగ్స్ ఉండాలి. సో వన్ ఈజ్ శాలరీ, అదర్ వన్ షుడ్ బి సస్పెన్స్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. నో కమింగ్ టు స్టేజ్ 3. మా స్టేజ్ 3లో స్టేజ్ 2 ఏదైతే ఎంట్రీ వస్తామో సేమ్ అదే ఎంట్రీ వస్తామో, వేరియేషన్ ఉంటుంది. బట్ వేరెవర్ ద లెజర్ అకౌంట్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ నామినల్, అంటే ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్, లాసెస్, గెయిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటికి నేమ్స్ చేంజ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీలో శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ ఉంది కదా. సో స్టేజ్ 3కి వచ్చేసరికి నువ్వు శాలరీ అనే వర్డ్ యూస్ చేయకూడదు, బికాజ్ శాలరీ ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, రైట్. దానివల్ల నెక్స్ట్ ఇయర్ P&L ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా, అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ శాలరీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్. సో యూస్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. మా సస్పెన్స్కి దేర్ ఇస్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ నేచర్, అది అసట ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ, నో స్పెసిఫిక్ నేచర్, నో స్పెసిఫిక్ బ్యాలెన్స్. ఇఫ్ యూ సీ శాలరీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అని ఉండవు. సస్పెన్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, అందుకే సేమ్ సస్పెన్స్ క్యారీ చేయండి. ఓకేనా. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ ఎనీ నామినల్ నేచర్ లెడ్జర్, జస్ట్ ఆల్టర్ ద నేమ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ టు ద P&L అడ్జస్ట్మెంట్. క్లియరా. అయితే మీకు
రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ప్రాపర్గా రావాలి అంటే ఈ పర్చేస్ బుక్, పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్, సేల్స్ బుక్, సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ కొంచెం కొంచెం క్లారిటీ ఉండాలి. పర్చేస్ బుక్ అండ్ పర్చేస్ అకౌంట్ both are not same. Purchase book acts like a journal where you will record the name of the creditor. There is no debit and credit side in the purchase book. But in case of a purchase account, it acts like a ledger account. Purchase book is a journal. Purchase account is a ledger. And in purchase account, you will be having two sides, debit and credit. Purchase book lo two sides are undadu. It just open a name of the creditors with respect to amounts. But a ledger account la act chestadi purchase account anedi. Debit side posting cheyali, credit side posting cheyali, difference balance cheyali, carry forward to the next month undali. At the end of the year అయితే పర్చేస్ అకౌంట్ P&L ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో అలాగే సేల్స్ బుక్ సేల్స్ అకౌంట్కి, పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్ పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్కి, సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్కి క్లారిటీ ఉండాలి. గుర్తున్నాయా సబ్సిడరీ బుక్ పోస్టింగ్స్? సో చూడము, యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ పర్చేస్ బుక్, నేమ్ ఆఫ్ ద క్రెడిటర్ A, B and C. ఎగ్జాంపుల్ 10,000, 12,000, 15,000. టెల్ మీ టోటల్ 37,000. ఈ ABC అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద క్రెడిటార్స్, నేమ్ ఆఫ్ ద క్రెడిటార్స్. సో టెల్ మీ లిస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిటార్స్ A, B and C. హౌ మెనీ క్రెడిటార్స్? 3 క్రెడిటార్స్. అవునా కదా? నౌ దిస్ పర్చేస్ బుక్ విల్ గివ్ ఎఫెక్ట్ టు ద 4 లెడ్జెస్. 4 లెడ్జెస్కి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. నెంబర్ 1 పర్చేజ్ అకౌంట్. ఏంటది? పర్చేజ్ అకౌంట్. నెంబర్ 2 A, నెంబర్ 3 B, నెంబర్ 4 C. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఏ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత? 10,000. సో దిస్ 10,000 is relevant for A account, 12,000 relevant for B account, 15,000 relevant for C account, 37,000 relevant for purchase account. టోటల్ అమౌంట్ ఎప్పుడు కూడా పర్చేస్ అకౌంట్కి, ఇండివిజువల్ అమౌంట్ రెస్పెక్ట్ టు అకౌంట్స్కి. ఓకే? సో పర్చేస్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్, రైట్? ఎక్స్పెన్స్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో పర్చేస్ అకౌంట్లో డెబిట్స్ నోట్ చేయాలి 37,000. అండ్ క్రెడిటర్ అంటే అసట లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో ఈ అమౌంట్స్ అన్ని క్రెడిటర్ అకౌంట్లో క్రెడిట్స్ అయినా వచ్చేయాలి. ఓకేనా? అదేనేమో పర్చేస్ బుక్ పోస్టింగ్. ఎనీ డౌట్? సో టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ 10,000, 12,000 and 15,000. 37,000. బట్ ఇక నేను యాడ్ చేసేటప్పుడు 35,000 అనుకున్నాను నేను. నో క్యాలిక్యులేటర్, సో దట్స్ వై 35 అనుకున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, కరెక్ట్ ఉందా మిస్టేక్ ఉందా? పోస్టింగ్ కరెక్ట్ ఉందా మిస్టేక్ ఉందా? పోస్టింగ్ కరెక్ట్గానే ఉంది, క్యాలిక్యులేషన్ రాంగ్ ఉంది. అవునా కదా? ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్ అనాలి దీన్ని. ఏమనాలి? ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. అంటే రాంగ్ టోటలింగ్ అయింది ఇక్కడ. యాక్చువల్ టోటల్ ఎంత? 37,000. బట్ హియర్ టోటల్ ఐ హ్యావ్ రికార్డెడ్ 35,000. ఎక్కువైందా తక్కువైందా? తక్కువైంది కదా. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ అండర్ కాస్టింగ్ ఆఫ్ పర్చేస్ బుక్. ఏమనాలి? అండర్ కాస్టింగ్ ఆఫ్ పర్చేస్ బుక్. సరే, ఇప్పుడు టోటల్ మిస్టేక్ అవ్వడం వల్ల అన్ని లెడ్జెస్ మిస్టేక్ అయినాయా? ఓన్లీ పర్చేస్ అకౌంట్. అక్కడ 35 రాసాం కదా, యాక్చువల్గా ఎంత రాయాలి? ఇప్పుడు ఎంత రాస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది? జస్ట్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిటెడ్ విత్ 2,000. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టేజ్ 1, debit purchase account with rupees 2,000. If it is stage 2, purchase account debit to suspense account. If it is stage 3, P&L adjustment account debit to suspense account. The name of under cast of a purchase book. Cast under totaling. Under totaling. Suppose ఇదే కేసులో టోటల్ ఎంతమో 35,000 కదా, 37,000. Instead of writing 37,000, I had recorded 37,500. పోస్టింగ్ కరెక్ట్గానే ఉంది, బట్ రాంగ్ టోటలింగ్. ఎక్కువ చేసాం. ఎంత ఎక్కువ చేసామమ్మా? ఎంత ఎక్కువ చేసి అంత తగ్గించేయాలి. ఎంత తగ్గాలి ఇప్పుడు? 500. నువ్వు రెక్టిఫై చేయాలంటే 37,500 దగ్గర ఫైన్ 0 చేయకూడదు. ఇలాగా ఆ 37,500 ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత రాస్తామా? 500. నౌ టు క్యాన్సిల్ దట్ 500 ఆపోజిట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మిస్టేక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ లెజర్ అంటే 1, 2 or more? 1. అంటే ఏ లెజర్? అదే పర్చేస్ అకౌంట్. డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా? క్రెడిట్. సో క్రెడిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ విత్ rupees 500. If it is stage 2, suspense account debit to purchase account. If it is stage 3,
Suspense account debit to P&L adjustment account. Suspense to P&L adjustment account. Clear? Any doubt? No. Now, అంత బాగానే ఉంది. టోటల్ 37,000. ఇది కూడా పర్ఫెక్టే చేసాం. పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు 37,000 ఇక్కడ రాస్తాను నేను. 37,000. టోటలింగ్ కరెక్టా రాంగా? ఇండివిజువల్ అమౌంట్స్ అండ్ టోటలింగ్ అంతా కరెక్టే కదా. బట్ పోస్టింగ్లో రాంగ్ అయింది. పోస్టింగ్ ఇండివిజువల్ అమౌంట్ రాంగ్ అయిందా, టోటల్ అమౌంట్ రాంగ్ అయింది? టోటల్ అమౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే లెజర్ ఏంటి? పర్చేస్ అకౌంట్. యాక్చువల్గా అయితే పోస్టింగ్ డెబిట్లో ఉండాలా, క్రెడిట్లో ఉండాలా? డెబిట్. బట్ ఇక్కడ పోస్ట్ అయిందండి క్రెడిట్. సో టోటల్ ఆఫ్ పర్చేస్ బుక్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ పర్చేస్ అకౌంట్ హియర్. బట్ యాక్చువల్గా ఇట్ షుడ్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్. అంటే ఇప్పుడు 37,000 క్రెడిట్లో ఉన్న 37,000ని ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ అంటే స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తారా? నో, ఆపోజిట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. సో 37,000 ఆపోజిట్ పోస్టింగ్ వేసి ఇప్పుడు పర్చేస్ అకౌంట్ 0 అయిపోతుంది. మరి యాక్చువల్ డెబిట్ టోటల్ ఉండాలి కదా. అంటే అగైన్ 37,000 డెబిట్ సైడ్. సి 2 times 37,000 నోట్ చేయకుండా జస్ట్ ఓన్లీ 74,000 1 time డెబిట్ చేయండి. అంటే పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ విత్ డబుల్ అమౌంట్. సి రాంగ్ సైడ్ రాస్తే అది క్యాన్సిల్ చేయడానికి, రైట్ చేయడానికి ట్వైస్ ద అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. ట్వైస్ ద అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. క్లియరా? ఇదేంటమ్మా పర్చేస్ బుక్. నా సేమ్ సిచ్యువేషన్ సేల్స్ బుక్ కూడా ఉండొచ్చు. సేల్స్ బుక్ A, B and C. 1,000, 2,000, 3,000 టోటల్ 6,000. ఎఫెక్టివ్ లెజెస్ ఎన్ని వస్తాయేమో? 3 or 4? 4. ఫస్ట్ అకౌంట్ సేల్స్ అకౌంట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. సేల్స్ అంటే ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్? ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? సో 6,000 క్రెడిట్. మరి సేల్ చేసే కస్టమర్ మనకి డెటారా క్రెడిటారా? డెటారా. అసెటా లయబిలిటీయా? అసెట్ అంటే డెబిట్ సైడ్. సో 1,000, 2,000, 3,000. సేమ్ పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ AB 5,000, 6,000 టోటల్ 11,000. ఎఫెక్టివ్ లెజెస్ ఎన్ని వస్తాయి చెప్పండి? 3 లెజెస్. ఫస్ట్ అకౌంట్ పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్, సెకండ్ వన్ A account, third one B account. Now listen carefully. Whenever there is a purchase return, క్రెడిటర్కి మీరు పే చేసేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుద్దా? నువ్వు క్రెడిటర్కి పే చేసేది ఏమవుతుందో డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్రెడిటర్ అంటే అసెటా లయబిలిటీ? లయబిలిటీ. వెన్ యూఆర్ రిటర్నింగ్ గూడ్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో పే చేయాల్సిన లయబిలిటీని క్యాన్సిల్ చేయాలి. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్. సో A అకౌంట్లో 5,000, B అకౌంట్లో 6,000 టోటల్ 11,000. పర్చేజ్ అంటే ఎక్స్పెన్స్, పర్చేజ్ అంటే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే క్రెడిట్. హౌ మచ్? 11,000. క్లియరా? చెప్పండి. మా ఈ సబ్సిడరీ బుక్స్ వస్తేనే రెక్టిఫికేషన్లో అట్లీస్ట్ 1 or 2 రెక్టిఫికేషన్స్ అనే ఉంటాయి మా సబ్సిడరీ బుక్స్ నుంచి. నెక్స్ట్ సేల్స్ రిటర్న్ బుక్. ఎగ్జాంపుల్ B and C 1,000 and 2,500 టోటల్ 3,500. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్, B అకౌంట్ అండ్ C అకౌంట్. సో సేల్స్ రిటర్న్ అంటే డెటార్ నుంచి కలెక్ట్ చేయాల్సింది ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా? డిక్రీజ్. సో డెటార్ డిక్రీజ్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? చెప్పండి. డెటార్ డిక్రీజ్ అంటే క్రెడిట్. సో 2,500. సేల్స్ ఇస్ ఎ ఇన్కమ్. సేల్స్ రిటర్న్ ఇస్ ఎ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. మరి ఇన్కమ్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్. హౌ మచ్? 3,500. 3,500. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నో రైట్? నో. జాగ్రత్తనండి. గూడ్స్ సోల్డ్ టు B ₹5,000 entered in purchase book. Goods sold to B ₹5,000 entered in purchase book. Actually the purchase book లో ఎంటర్ అవ్వాలా, సేల్స్ బుక్ లో ఎంటర్ అవ్వాలి? సేల్స్ బుక్ లో ఎంటర్ అవ్వాలి. సో సేల్స్ బుక్ లో ఎంటర్ అయి ఉంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యే లెడ్జెస్ ఏంటో చెప్పండి? 2. వన్ ఈజ్ సేల్స్ అకౌంట్, అదర్ వన్ ఈజ్ B అకౌంట్. B అకౌంట్లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్, బికాస్ డెటార్ కదా. హౌ మచ్? 5,000. సేల్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ హౌ మచ్? 5,000. ఇది యాక్చువల్గా జరగాల్సిందే. బట్ అకౌంటెంట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద పర్చేస్ బుక్, రైట్? పర్చేస్ బుక్లో రికార్డ్ అవుతాయి. మరి ఎలా ఉంటుందమ్మా అది? పర్చేస్ అకౌంట్లో రికార్డ్ అయి ఉంటుంది, B అకౌంట్లో.
మరి ఇప్పుడు బి డెటార్లా నోట్ చేస్తుంటారా క్రెడిటారా? క్రెడిటార్ అంటే క్రెడిట్ సైడ్ 5,000, ఇక పర్చేస్ డెబిట్ సైడ్ 5,000. సో ఇది కరెక్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్. ఇప్పుడు రాంగ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ నుంచి కరెక్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళాలి మనం. అసలు పర్చేస్ అకౌంట్ యూస్ చేయొచ్చా? యూస్ చేయకూడదు. అంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ ద పర్చేస్, రైట్? 5,000 డెబిట్లోనే పర్చేసింగ్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే 5,000 ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ చేయాలి. అంటే ఎంట్రీలో 2 పర్చేస్ అన్నట్టే కదా, ఎంత? 5,000. నా సేల్స్ అకౌంట్ యూస్ చేశారు వాళ్ళు, మరి సేల్స్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి కదా. నా ఓపెన్ సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ పోస్ట్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్. సో 2 సేల్స్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 5,000. నా బి అకౌంట్ యూజ్ చేస్తారా లేదా? యూజ్ చేశారు. బట్ బి అకౌంట్ ఏం అవ్వాలి యాక్చువల్గా? డెబిట్. బట్ వాళ్ళు ఏం చేసామా? క్రెడిట్. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సల్ దట్ 5,000. ఫర్ క్యాన్సిలింగ్ బి అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 5,000 నోట్ చేయాలి, అండ్ అగైన్ యాక్చువల్ 5,000 నోట్ చేయాలి కదా. అంటే టోటల్ బి అకౌంట్ షెల్ బి డెబిటెడ్ విత్ 10,000. సో బి అకౌంట్ డెబిట్ 10,000. క్లియరా? సో బి అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఇలా ప్రతి బుక్లో డిఫరెంట్ వేస్లో ఎర్రర్ జరగచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ రిటర్న్ని సేల్స్ రిటర్న్లో నోట్ చేస్తారు, పర్చేస్ రిటర్న్ని. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? సేల్స్ రిటర్న్ క్యాన్సిల్ చేయాలి, యాక్చువల్ పర్చేస్ రిటర్న్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇట్లా మల్టిపుల్ వేస్లో ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు. ఆ ఎర్రర్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి రెక్టిఫై చేయాలి. బట్ రెక్టిఫికేషన్కి స్టేజ్, ఏ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ అయింది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నా విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చూద్దాం. ఓకేనా? సో పాస్ట్ ఎగ్జామ్ December 25 రీసెంట్ అయితే రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ రాలేదమ్మా. సో మీకు కంపల్సరీ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ అది కూడా ఈరోజు మనం ఏదైతే క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తామో అవి రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే? సో December 25, సో June 25 పేపర్ అమ్మ ఇది. June 25 పేపర్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2B2, రెక్టిఫై ద ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్. సో చూడమ్మా, క్రెడిట్ సేల్స్ టు వరుణ్ 7,000 were recorded as 7,200. Tell me journal entry for goods credit sales to Barun. Barun account debit to sales account. అంతేనా? ఎంత రాయాలి యాక్చువల్గా? 7,000. బట్ దే రికార్డెడ్ 7,200. ఎక్స్ట్రా ఎంత రాశారు? బేసిక్గా 200కి ఎంట్రీ క్యాన్సిల్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. ఎంట్రీ క్యాన్సిలేషన్ అంటే రివర్స్. నో టెల్ మీ రివర్స్ ఎంట్రీ. సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వరుణ్ అకౌంట్. బాగా పెట్టారు పేరు ఎవరో కానీ. సో సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వరుణ్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 200. సి ఎక్స్ట్రా ఎంత అయితే రాసో అది క్యాన్సిల్ చేయాలి. రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఎంట్రీ వచ్చింది. నెక్స్ట్, క్రెడిట్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ రమన్ 9,000 వాజ్ రికార్డ్ as 9,900. టెల్ మీ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ రమన్ ఎంట్రీ. Purchase account debit to Raman. Say purchase the expense increase debit, Raman creditor increase liability. Credit 9,000 రాయాల్సింది 9,900 రాశారంట. 2 9s వచ్చినాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది? ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంట్రీ క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. అంటే ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ ఎంట్రీని రివర్స్ చేయాలి. టోటల్ రివర్సల్ ఆఫ్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ రమన్. Raman account debit to purchase account. Clear? Next, goods returned to Chaya. Goods returned to Chaya అంటే purchase return sales return? Returned to Chaya. Purchase return were recorded as 4,040 extra. So first tell me entry for purchase returns to Chaya. Chaya account debit to purchase return. See, purchase is a expense, purchase return expense cancellation. And entry Chaya to purchase return అవ్వాలి.
ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 4000 వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ 4040. ఎక్స్ట్రా ఎంత రాసాం? ఆ ఎక్స్ట్రా 40 ఎంట్రీ క్యాన్సిల్ చేయాలి, అంటే రివర్స్ చేయాలి. ఎంట్రీ పర్చేజ్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఛాయా అకౌంట్. పర్చేజ్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఛాయా అకౌంట్. నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ పరేష్. ఏంటో ఓకే ఫైన్, మనకి ఎందుకు లేము. గూడ్స్ రిటర్న్డ్ ఫ్రమ్ పరేష్. ఎంత బాధపడతాడు వాడు. ₹1000 వర్ రికార్డెడ్ as 1400. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత? 400. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ నార్మల్ గూడ్స్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ పరేష్. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పరేష్ అకౌంట్. 400 ఎక్స్ట్రా రాస్తారు కదా. నౌ దట్ ఫర్ దట్ 400 యూ హ్యావ్ టు పాస్ రివర్స్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ పరేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. నథింగ్. అవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్స్ వచ్చినా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్స్కి రివర్స్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా? సో అది June 25లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అమ్మా, రెక్టిఫికేషన్. అండ్ ఇక్కడ స్టేట్ బ్రీఫ్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పర్చేస్ డే బుక్ అండ్ పర్చేస్ అకౌంట్ అని అడిగారు. పర్చేస్ డే బుక్ ఏమో జర్నల్ పార్ట్, సబ్సిడరీ బుక్. పర్చేస్ అకౌంట్ ఏమో లెజర్ పార్ట్. పర్చేస్ బుక్లో దేర్ ఈస్ నో డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్స్, జస్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పర్టికులర్స్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్రెడిటర్స్ ఉంటుంది. పర్చేస్ అకౌంట్లో 2 sides ఉంటాయి, డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్. అండ్ పర్చేస్ బుక్ రికార్డ్స్ ఓన్లీ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్, వెరాస్ పర్చేస్ అకౌంట్ రికార్డ్స్ ఆల్ పర్చేజెస్. క్యాష్ పర్చేస్ అవ్వచ్చు, క్రెడిట్ పర్చేస్ అవ్వచ్చు. పర్చేస్ బుక్ వీల్ జస్ట్ టోటల్డ్, బట్ పర్చేస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేసి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ అయితే. ఇయర్ ఎండింగ్ అయితే వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఓకేనా? అది సపరేట్గా చదివే క్వశ్చన్ కదమ్మా, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. నువ్వు అకౌంటింగ్ ఏదైతే చేస్తావు అది నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా? బట్ 90% ఎవరు రాసి ఉంటారు. పర్చేస్ బుక్కి పర్చేస్ అకౌంట్కి నార్మల్ చెప్పండి చెప్తుంది, ఒక 3-4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అంటే ఎట్లా రాస్తామని డౌట్లో ఉంటారు. తెలిసిందంతా రాసేయడం అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. పర్చేస్ బుక్ గురించి పర్చేస్ అకౌంట్ గురించి మనకి ఏదైతే తెలుసో అదంతా రాయాలి. అండ్ దట్ విల్ బి ద డిఫరెన్స్. ఒకసారి చూడండి. Purchase day book simply records only credit purchase of goods, whereas both cash and credit purchase of goods are posted in the purchase account. Purchase account only credit purchase of goods మాత్రం పోస్ట్ అవుతాయా? క్యాష్ పర్చేస్ కూడా పోస్ట్ చేయొచ్చు కదా. నెక్స్ట్ పర్చేస్ డే బుక్ ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద జర్నల్, whereas purchase account is a part of the general ledger, అంటే లెడ్జర్ అకౌంట్ అని. పర్చేస్ డే బుక్ is not divided into debit and credit sides. పర్చేస్ బుక్ డెబిట్ క్రెడిట్ అని ఉంటుందా? నో. whereas purchase account is divided into debit and credit side. అదే సేల్స్ టు వరుణ్, రమన్ టు పర్చేస్, పర్చేస్ రిటర్న్ టు ఛాయా, అండ్ పరేష్ టు సేల్స్ రిటర్న్. అదే ఈజీగా ఉంది కదా క్వశ్చన్. అయితే మీకు ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ వచ్చిందనుకో మేబీ యూ మే ఫీల్ టఫ్. ఇప్పుడు మనం వేరే ఆల్రెడీ రాసిన అయిపోయిన ఎగ్జామ్ పేపర్ ఆన్సర్తో పాటు చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఇదే పేపర్ ఇదే క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్కి వచ్చింది అనుకోండి, పర్చేస్ డే బుక్కి పర్చేస్ అకౌంట్కి అంత మార్క్స్ వచ్చిన డిఫరెన్స్ మేము ఎట్లా రాయగలుగుతాం సార్ అనిపిస్తుంది. బట్ కనుకుంటే సమ్ టైమ్స్ ఆన్సర్ చూసిన తర్వాత నార్మల్ క్వశ్చనే అని అనిపిస్తుంది. బట్ ఎగ్జామ్ రాసేప్పుడు అలా ఉండదు, అట్లా అనమాట. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ సో పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ 3 అటెంప్ట్స్లో 1 టైం వచ్చిన రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, అది కూడా June 25 అటెంప్ట్లో మీకు కంపల్సరీ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు MQPsలో ఉన్న రెక్టిఫికేషన్స్ అని చూద్దాం. సో దట్ దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. చూడమ్మా, ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ A Co Limited for the year ended 31st March 24 were closed with a difference of 21,510 in books carry forward. The books of accounts of A Co Limited were closed with a difference of 21,510. So 21,510 difference వచ్చిందంట and books of accounts close అయినాయి. The following errors were detected subsequently. See, once ఒకసారి books of accounts close అయినాయి అంటే ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది అని. మరి ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది అన్నప్పుడు స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2 స్టేజ్ 3 స్టేజ్ 3. So in stage 3, wherever you find a ledger in the nature of a nominal account, please change the name of ledger to the P&L adjustment account. సో ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ని స్టేజ్ 2లో సాల్వ్ చేద్దాం, తర్వాత స్టేజ్ 3 కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. నువ్వు డైరెక్ట్గా స్టేజ్ 3 పాయింట్ ఆఫ్ లాలో కొంచెం టఫ్ అనిపించచ్చు. ఓకేనా? సో స్టేజ్ 2కి ఆన్సర్స్ చూద్దాం మనం. మా పర్చేస్ రిటర్న్ అన్న రిటర్న్ అవుట్వర్డ్ అన్న సేమ్ మీనింగ్.
అవుట్వర్డ్ అంటే మన దగ్గర నుంచి రిటర్న్ వెళ్తుంది అని, అంటే మనం పర్చేస్ చేసిన గూడ్స్ రిటర్న్ వెళ్తాయి. సేల్స్ రిటర్న్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as రిటర్న్ ఇన్వర్డ్. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్. See the first point. Return outward book. Return outward book was undercast by 100. Undercast అంటే టోటల్ తక్కువైంది. రిటర్న్ అవుట్వర్డ్ అంటే పర్చేస్ రిటర్న్ సేల్స్ రిటర్న్ చెప్పండి. పర్చేస్ రిటర్న్. సరే పర్చేస్ రిటర్న్ అంటే డెబిట్లో పోస్ట్ అవ్వాలా క్రెడిట్లో పోస్ట్ అవ్వాలా? పర్చేస్ అంటే డెబిట్, పర్చేస్ రిటర్న్ అంటే క్రెడిట్. సో క్రెడిట్లో పోస్ట్ అవ్వాల్సిన ఒక 100 తక్కువైంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకో 100 పోస్ట్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. ఎక్కడ డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. అంటే హియర్ జర్నల్ ఎంట్రీ టు పర్చేజ్ రిటర్న్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 100. మరి డెబిట్ తెలుసా మనకి? నో. అండ్ డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టేజ్ 1. సో స్టేజ్ 2లో సాల్వ్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో దిస్ విల్ బి సస్పెన్స్. సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజ్ రిటర్న్ అకౌంట్. ఇది కరెక్ట్ ఎంట్రీ, రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. మరి అందులో నామినల్ నేచర్ లెజర్ ఉందా లేదా? నామినల్ నేచర్ లెజర్ ఏంటి అక్కడ? పర్చేజ్ రిటర్న్ చెప్పండి. పర్చేజ్ రిటర్న్ నామినల్ నేచర్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని నేమ్ చేంజ్ చేయాలా లేదా? అండ్ రివైజ్డ్ నేమ్ ఇస్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తాం? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ రూపీస్ 100. అండర్ కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్ పోస్టింగ్ ఏదైతే చేయాలో అదే చేస్తాం. ఓవర్ కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము? క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఇక్కడ 100 తక్కువైంది, ఇప్పుడు ఆ 100 కూడా నోట్ చేస్తాం. పర్చేస్ రిటర్న్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్ 1500 being the total of discount column on the credit side of cash book was not posted. మా క్యాష్ బుక్లో క్రెడిట్ సైడ్, సో ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్, డెబిట్ సైడ్ రిసీట్స్, క్రెడిట్ సైడ్ పేమెంట్స్, అంతేనా? క్రెడిట్ సైడ్ డిస్కౌంట్ కాలం ఉంది కదా, దట్ రిప్రజెంట్ డిస్కౌంట్ అలౌడా, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డా? వెన్ యూఆర్ పేమెంట్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ డిస్కౌంట్, వెన్ యూఆర్ రిసీట్ యూ షుడ్ అలౌ ద డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్లో క్రెడిట్ సైడ్ డిస్కౌంట్ కాలం ఉంది అంటే దట్ రిప్రజెంట్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద పేమెంట్స్. ఆ టోటల్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ మళ్ళీ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? డిస్కౌంట్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? చెప్పండి. డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా? క్రెడిట్ అవుతుంది ఇన్కమ్. ఎక్స్పెన్స్ అయితే డెబిట్. నౌ టోటల్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్ నాట్ పోస్టెడ్ అంటే ఇంకా డిస్కౌంట్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేయలేదు. ఒకవేళ పోస్ట్ చేసే ఛాన్స్ అంటే ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? డెబిట్లో పోస్ట్ చేస్తారా క్రెడిట్లోనా? క్రెడిట్. సో టు డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సస్పెన్స్. సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ అకౌంట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రెక్టిఫికేషన్. నామినల్ నేచర్ లెజర్ ఏంటి అక్కడ? డిస్కౌంట్. సో చేంజ్ ద నేమ్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్. సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్. మీరు డైరెక్ట్గా స్టేజ్ 3లోకి ఆలోచించడం కష్టంగా ఉంటుంది. సో స్టేజ్ 2లో సాల్వ్ చేసుకొని దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ 6000 being the cost of purchase of office furniture. Whenever you purchase office furniture, will you debit purchase account or office furniture account? Office furniture account. But was debited to purchase account. Actual debit ఏం చేయాలి? ఫర్నిచర్. బట్ అక్కడ డెబిట్ ఏం చేశారు? పర్చేస్. సో అన్నెసరీగా డెబిట్ ఏదైతే పర్చేస్ చేస్తారో దట్ షుడ్ బి క్యాన్సల్డ్. నో టు క్యాన్సల్ దట్ పర్చేస్ ఇట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. సో టు పర్చేస్ యాక్చువల్ డెబిట్ ఏం చేయాలి? ఆఫీస్ ఫర్నిచర్. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తాం? ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. నామినల్ నేచర్ లెజర్ ఏంటి? పర్చేస్. సో చేంజ్ ద నేమ్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్. నౌ టెల్ మీ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. సో ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. క్లియరా? డన్. నెక్స్ట్ a credit sale of rupees 760 was wrongly posted as 670 to the customer account in the sales ledger. మీకు సేల్స్ లెజర్ అంటే తెలుసా? సేల్స్ లెజర్. సేల్స్ లెజర్ అంటే ఇట్స్ ఎ బుక్ విచ్ మెయింటైన్స్ ఆల్ డెటార్ అకౌంట్స్. సేల్స్ అకౌంట్ వేరు, సేల్స్ లెజర్ వేరు. పర్చేస్ అకౌంట్ వేరు, పర్చేస్ లెజర్ వేరు.
చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. సేల్స్ లెడ్జర్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ a group of debtor accounts in a book, that book called a sales ledger. లెడ్జర్ అంటేనే బుక్ అని, సేల్స్ లెడ్జర్ అంటే ఆ బుక్లో డెటార్ అకౌంట్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే కిరాణా షాప్లో ఖాతా బుక్ మెయింటైన్ చేస్తారు కదా, ఆ ఖాతా బుక్ని సేల్స్ లెడ్జర్ అంటారు. ఆ ఖాతా బుక్లో ఏం చేస్తాం, ప్రతి పేజ్లో హెడ్డింగ్ లాగా నేమ్ రాస్తారు, సో ఇన్స్ పర్సన్ మనకి ఎంత ఇవ్వాలి అని. విల్ కాల్ దట్ యాజ్ అ సేల్స్ లెడ్జర్. ఏమనాలి, సేల్స్ లెడ్జర్. సో సేల్స్ లెడ్జర్లో ఉన్న కస్టమర్ అకౌంట్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ 760 670 పోస్ట్ చేస్తారంట. 760 నుంచి 670 అంత ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందమ్మా, 90 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఎక్కువ రాసామా తక్కువ రాసామా, తక్కువ రాసాం. ఎక్కడ రాసామమ్మా తక్కువ, కస్టమర్ అకౌంట్లో. ఇప్పుడు ఆ కస్టమర్ అకౌంట్లో 90 నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. కస్టమర్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలా క్రెడిట్ సైడా, డెబిట్ సైడ్. కస్టమర్ అంటే డెటార్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ కదా, సో డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్, క్రెడిట్ సస్పెండ్. స్టేజ్ 3 అనే సేమ్ ఆన్సర్ బికాస్ నో నామినల్ అకౌంట్ కదా, సో డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ సస్పెండ్స్. 90 రూపీస్ తక్కువ రాసాము, ఇప్పుడు అదే డేటాలో ఆ 90 ఎక్స్ట్రా నోట్ చేయాలి. డేటార్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, సో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా, క్లియర్. నెక్స్ట్, the sales account was under cash by 10,000. Being carry over mistakes in the sales book. సేల్స్ అకౌంట్లో అండర్ క్యాస్ట్ అంటే ఎక్కువైనట్ట తక్కువైనట్ట, తక్కువైంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏదైతే తక్కువైందో 10,000 అది ఇప్పుడు నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. సేల్స్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్, డెబిటా క్రెడిటా, క్రెడిట్. సో టు సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సస్పెండ్, అంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ స్టేజ్ 3 రైట్. ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది, సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. మాకు నరేషన్స్ చూడండి, ప్రతిసారి రిటర్న్ ఆన్ బుక్ అండర్ క్యాష్, నౌ రెక్టిఫైడ్, నౌ రెక్టిఫైడ్, నౌ రెక్టిఫైడ్, నౌ రెక్టిఫైడ్. ఉన్న క్వశ్చన్ రాసి నౌ రెక్టిఫైడ్ అని రాస్తున్నారు. నువ్వేం చేసావు, బీయింగ్ ఎర్రర్ రెక్టిఫైడ్ అని చెప్పి రాయచ్చు. బీయింగ్ ఎర్రర్ రెక్టిఫైడ్, ఎర్రర్ ఏంటంటే క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఇచ్చారో అదే ఎర్రర్. నెక్స్ట్ లెసన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ వాజ్ ఓవర్కాస్టెడ్ బై 10,000. Closing stock was overcasted by 10,000. Being casting error in the schedule or inventory, prepare rectification entry in the next year. Okay, fine. So ఇది అన్నిటికీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అని చెప్పారు. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓవర్కాస్ట్ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎక్కువైంది అని. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటే అసెట్ లయబిలిటీ, అసెట్. ఇప్పుడు ఆ 10,000 అసెట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. 10,000 అసెట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలా, క్రెడిట్. అర్థమవుతుందా. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్ అసెట్, 10,000 ఆఫ్ అసెట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. అందుకే అసెట్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే క్రెడిట్ రాసాం. బట్ ఇప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్ రాయడం వల్ల కరస్పాండింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం మనం చెప్పండి నార్మల్గా. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడా, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్. ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తాం, క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్, అంతే కదా. మన ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రాస్తాం కదా, దానికి ఎంట్రీ ఏంటి, క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఆ ఎంట్రీ 10,000 ఎక్కువ రాస్తాం, ఇప్పుడు 10,000 తగ్గించేయాలి అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్. ట్రేడింగ్ అంటే నామినల్ నేచర్ లెడ్జరే కదా, ఆ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి. అంటే ఏం చేంజ్ చేయాలి, P&L అడ్జస్ట్మెంట్. నౌ టెల్ మీ రివైజ్ ఎంట్రీ, P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫస్ట్ టైం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి వచ్చేసే ఎంట్రీయే క్లోజింగ్ స్టాక్ టు ట్రేడింగ్, క్లోజింగ్ స్టాక్ టు ట్రేడింగ్. ఓకేనా. ఇప్పుడు అది డిక్రీజ్ చేయాలంట, అందుకే ఏమవుతామో ట్రేడింగ్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్. లేదంటే పర్చేస్ పాయింట్ ఆఫ్లో కూడా ఆలోచించవచ్చు. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం, క్లోజింగ్ స్టాక్ టు పర్చేస్ అని రాస్తాం, క్లోజింగ్ స్టాక్ టు పర్చేస్. అది ఎక్కువ రాస్తాం, దెన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ పర్చేస్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్. పర్చేస్ ఇస్ అ నామినల్ నేచర్ లెడ్జర్, కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ P&L అడ్జస్ట్మెంట్, అంటే P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్. అది MQP1లో ఉన్న క్వశ్చన్. ఓకేనా. కంపల్సరీ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ 2026 జూన్ అటెంప్ట్లో ఈ 4 MQPస్లోనే రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ క్వశ్చన్ వస్తుందని నా థాట్. ఎందుకంటే BRS రిపీట్ అయింది ఆల్రెడీ, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సర్ కూడా రిపీట్ అయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ రిపీట్ అవ్వడానికి 2 ఉన్నాయి, డిప్రిసియేషన్, రెక్టిఫికేషన్. అదే. ఓకే.
అండ్ ఇప్పుడు నేను రివైజ్ చేసే ఎంక్యూపీస్ మోడల్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ మీ గ్రాండ్ టెస్ట్ నేను యూజ్ చేసాను ఆల్రెడీ. సో దట్ మీకు ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది డెఫినెట్గా. ఓకే, మీ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్స్కి నేను ఈ రిఫరెన్సెస్ యూజ్ చేశాను, బట్ ఎక్కడ ఏ క్వశ్చన్ వస్తుందో తెలియదు అంతే. ఓకే, సిలేషన్ జూన్ 25 సెట్ 2 అమ్మ. జూన్ 25 ఎంక్యూపీస్, రెండు ఎంక్యూపీస్లో రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి టాపిక్. ఓకే, సో రెక్టిఫై ద ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్ assuming the errors were detected before preparation of trial balance, after preparation of trial balance and after preparation of final accounts. So 3 stagesలో పాస్ చేయమన్నారు. సింగిల్ ఎర్రర్ 3 ఆన్సర్స్ రాయాలి. స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 ఒకటి వస్తే చాలు, మిగతా ఆటోమేటిక్గా రాసేయచ్చు. సో స్టేజ్ 1 ఒకటి చూడండి, స్టేజ్ 2కి 3కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్, purchase plant for 10,000 wrongly passed through purchase account. See, when you are purchasing asset, you have to use asset account, right? But here they have used purchase account. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా, పర్చేస్ అకౌంట్ని రిమూవ్ చేసి ప్లాంట్ అకౌంట్ నోట్ చేయాలి. టు రిమూవ్ ద పర్చేస్ అకౌంట్ ఫ్రమ్ డెబిట్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, క్రెడిట్. సో టు పర్చేస్ అకౌంట్, బట్ డెబిట్ ఏం రాయాలి, ప్లాంట్ అకౌంట్. అంటే ఎంట్రీ ఏంటి, ప్లాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. సో బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్లాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. క్లియరా? అక్కడ మిస్టేక్ ఏమైందంటే వి పర్చేస్డ్ ప్లాంట్ బట్ దే యూజ్డ్ పర్చేస్ అకౌంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అకౌంట్. ప్లాంట్ డెబిట్ చేయాల్సింది పోయి పర్చేస్ని డెబిట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు డెబిట్ చేసిన పర్చేస్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ ద పర్చేస్ అండ్ యాక్చువల్ డెబిట్ ప్లాంట్. సో ప్లాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. స్టేజ్ 1 అయినా స్టేజ్ 2 అయినా సేమ్. సో ప్లాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టేజ్ 3, నామినల్ నేచర్ లెడ్జర్ దగ్గర ఏం చేయాలమ్మా, P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అని రాయాలి. సో ప్లాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ప్లాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. క్లియర్? నెక్స్ట్, సేల్స్ డే బుక్ వాజ్ కాస్ట్ షార్ట్ బై 1000. సో సేల్స్ డే బుక్ కాస్ట్ షార్ట్ బై 1000 అంటే టోటల్ అమౌంట్ గురించే కదా. టోటల్ అమౌంట్ తక్కువైంది అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే లెడ్జర్ ఏంటి, సేల్స్ అకౌంట్. సేల్స్ అకౌంట్లో 1000 తక్కువ పోస్ట్ అయినట్టే కదా. సో సేల్స్ అంటే ఎక్స్పెన్సే, ఇన్కమా, ఇన్కమ్. డెబిటా క్రెడిటా, ఆ క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువైంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టేజ్ 1, వన్ సైడ్ ఎర్రర్, ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంటా, స్టేట్మెంట్. సో క్రెడిట్ సేల్స్ అకౌంట్ విత్ ₹1000. సో సేల్స్ అకౌంట్ విల్ బి క్రెడిటెడ్ విత్ 1000. అంటే సేల్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ 1000 రాయాలి అని చెప్పాం మనం. ఎప్పుడమ్మా, స్టేజ్ 1 కాబట్టి. స్టేజ్ 2 అయితే అలా చెప్పకూడదు, ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. అంటే 2 సేల్స్ అని రాస్తాం, డెబిట్ సస్పెండ్. సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టేజ్ 3, సస్పెన్స్ ఏం అలాగే రాస్తాం, బట్ సేల్స్తో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్ టు ద P&L అడ్జస్ట్మెంట్. సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. క్లియరా? So suspense account debit to P&L adjustment account. Next, third one, cash paid to Mr. X 1000 was posted to his account as 100. X కి పే చేసామంట. Tell me journal entry for payment made to X. X account debit to cash or a bank account. ఇప్పుడు X అకౌంట్లో ఎంత పోస్ట్ చేయాలి యాక్చువల్గా, 1000. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ 1000, 100 పోస్ట్ చేసాం, ఒక 0 మిస్ అయింది. అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా మిస్ అయింది, ఎక్కడ మిస్ అయింది, ఎక్స్ అకౌంట్. సో పోస్టెడ్ టు హిజ్ అకౌంట్ అన్నారమ్మా, క్యాష్ అకౌంట్లో కరెక్ట్గానే ఉంది. అక్కడ ఎక్స్ అనే పర్సన్ దగ్గర పోస్టింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1000, అకౌంటెంట్ పోస్టెడ్ 100. ఇప్పుడు ఇంకో 900 మనం పోస్ట్ చేయాలి. పేమెంట్ టు ఎక్స్, జనరల్ ఎంట్రీ చెప్పండి, ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. ఇప్పుడు మిస్టేక్ అయింది ఓన్లీ ఎక్స్ అకౌంట్లో కదా. ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్ అకౌంట్ ఇంకో 900 పోస్ట్ చేయాలి. 1 సైడా 2 సైడా? సో ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంటా? సో ఎక్స్ అకౌంట్ విల్ బి డెబిటెడ్ విత్ 900. ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. అండ్ ఇక నామినల్ నేచర్ లెడ్జర్ ఏం లేదు కదా, ఉన్న నేచర్ ఆఫ్ లెడ్జర్ పర్సనల్ అకౌంట్ అది. సో సేమ్ ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్. నామినల్ అకౌంట్ ఉంటేనే ఆన్సర్ని చేంజ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. క్లియరా? నెక్స్ట్, purchase goods from Mr. T rupees 3,500. Entered in the purchase day book as 500. Entered in the purchase day book as 500.
మా గూడ్స్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ టీ అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో పర్చేస్ బుక్లో ఇందాక మనం రాసాం కదా ఏబిసి అని, అలా టీ అని రాసేసి 500 అని రాసాడంట. సో టోటల్ కూడా ఎంత ఉంటుందమ్మా 500 ఉంటుంది. ఇప్పుడు పర్చేస్ అకౌంట్లో టీ అకౌంట్లో పర్చేస్ డెబిట్ 500, టీ అకౌంట్ క్రెడిట్ 500 పోస్ట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా అయితే ఎంత పోస్ట్ అవ్వాలి 3500. యాక్చువల్ పోస్టెడ్ అమౌంట్ ఎంత 500, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఎంత. నౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎంట్రీ ఫర్ 3000. పర్చేస్లో డెబిట్ అవ్వాలి 3000, టీలో క్రెడిట్ అవ్వాలి 3000. సో పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు టీ అకౌంట్, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు టీ అకౌంట్. సో సేమ్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు టీ అకౌంట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టేజ్ 3 పర్చేస్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి కదా, యూ హ్యావ్ టు రైట్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తాం P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు టీ అకౌంట్. ఓకేనా, అది 4th వన్. నెక్స్ట్ సి 5th వన్. పెయిడ్ శాలరీ ఫర్ 3000 రాంగ్లీ పాస్డ్ త్రూ ద వేజెస్ అకౌంట్. శాలరీ పే చేసి వేజెస్ పే చేసి అని రాస్తారంట. యాక్చువల్ డెబిట్ ఏమవ్వాలి శాలరీ, బట్ దే డెబిటెడ్. ఇప్పుడు నువ్వు క్యాన్సిల్ చేయాల్సింది ఏంటి వేజెస్, యాక్చువల్ నోట్ చేయాల్సింది ఏంటి శాలరీ. సో వేజెస్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిటా క్రెడిటా, క్రెడిట్. శాలరీ నోట్ చేయాలంటే డెబిట్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు వేజెస్ అకౌంట్. స్టేజ్ 2 శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ వేజెస్ అంటే స్టేజ్ 3 శాలరీ అంటే P&L అడ్జస్ట్మెంట్, వేజెస్ అన్న P&L అడ్జస్ట్మెంట్, అవునా కదా. సో ఇక్కడ 2 వేస్లో పాస్ చేయొచ్చు. ఒకటి P&L అడ్జస్ట్మెంట్ డెబిట్ శాలరీ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ వేజెస్, ఇలా నోట్ చేయడం. లేదనుకుంటే నో జర్నల్ ఎంట్రీ అని పాస్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బికాస్ డెబిట్ క్రెడిట్ ఏముండదు కదా, క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. P&L అడ్జస్ట్మెంట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్. సో ఇక్కడ వాళ్ళు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చారు అంటే దే హ్యావ్ రికార్డెడ్ ద ఎంట్రీ. సో ఇన్ కేస్ మీకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ వస్తే సేమ్ ఇలాగే రాయండి. P&L అడ్జస్ట్మెంట్ బ్రాకెట్లో డెబిట్ శాలరీ, P&L అడ్జస్ట్మెంట్ బ్రాకెట్లో క్రెడిట్ వేజెస్. ఓకేనా, అది MQP నెంబర్ 2. MQP 3లో లేదమ్మా రెక్టిఫికేషన్. Yes, MQP 4. So December 25 set 2. High chances of coming this question. Important. The trial balance of Mr. Sarvesh Kumar as on 31st March 24 did not tally and the difference was posted to the suspense account. On a scrutiny of the books, the following errors were detected. So books of accounts malli check cheskunte errors telsunayi. So analyze the errors in the trial balance of Mr. Sarvesh Kumar. Identamo after preparation of final account. So after preparation of trial balance. After preparation of trial balance. Okay. Now see. Total of sales return book for January 24 has been casted short by 1000. సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ అంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యే లెడ్జర్ ఏంటి, సేల్స్ అకౌంటా సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంటా, సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా, డెబిట్ సైడ్. సేల్స్ అంటే క్రెడిట్, సేల్స్ రిటర్న్ అంటే డెబిట్. కాస్టింగ్ షార్ట్ బై 1000 అంటే ఆ డెబిట్ సైడ్ 1000 పోస్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నువ్వు పోస్ట్ చేయాలి ఎక్కడ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్, ఇక్కడ రిటర్న్. సో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో డెబిట్ 100 నోట్ చేస్తే 1000 నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. 1 side error, 2 side error, 1 side error. Now tell me journal entry. Sales return account debit to suspense account. Clear? My total of sales return book casting short by 1000 anta. Sales return book total anedi సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ అనేది ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి, సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడే కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3500 పోస్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇంకో 3000 నోట్ చేయాలి కదా ఇక్కడ. అంటే సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి. సో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్, క్రెడిట్ ఏం తెలియదు కదా, ఇట్ ఈస్ ఏ సస్పెన్స్ అకౌంట్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సో డిఫరెన్స్ షెల్ బి అడ్జస్ట్ విత్ సస్పెన్స్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది అక్కడ, సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ ₹1000. నెక్స్ట్, freight paid for installation of a machine.
6,500. Tell me journal entry for freight paid for installation of a machine. Machinery account debit to cash. So machinery account debit to cash or bank. ఎంతమ్మా 6,500, 6,500. ఇది కరెక్ట్గా జరగాల్సిందే. Was posted to the freight account as 5,600. See, using wrong account. At the same time using wrong amount also. Mistake కూడా ప్రాపర్గా చేయలే. అంతే కదా. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ చేయకుండా ఫ్రైట్ చేశాడు, అదొక మిస్టేక్. 6,500 నోట్ చేయాల్సింది 5,600 పోస్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు చూడండి, మెషినరీ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 6,500 పోస్ట్ చేయాలి యాక్చువల్గా. బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారమ్మా, ఫ్రైట్ అకౌంట్లో 5,600 పోస్ట్ చేశాడు. ఇది కరెక్ట్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఇప్పుడు ఈ రాంగ్ని కరెక్ట్ తీసుకెళ్ళాలి మనం. అంటే ఏం చేయాలమ్మా, ఫస్ట్ ఫ్రైట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. అంటే 5,600 ఫ్రైట్ క్రెడిట్ చేయాలి. సో టు ఫ్రైట్ 5,600. మరి యాక్చువల్ డెబిట్ ఏం చేయాలి, డెబిట్ మెషినరీ. సో మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫ్రైట్ 6,500. మ్యాచ్ అయిందా? స్టిల్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ ఎంత? అండ్ 900 ఇస్ ద సస్పెన్స్. ఒకవేళ సేమ్ అమౌంట్ పోస్ట్ చేస్తాడు అనుకోండి, సస్పెన్స్ ఇక్కడ రాదు, మెషినరీ టు ఫ్రైట్ అని వస్తుంది. రాంగ్ అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ అమౌంట్కి సస్పెన్స్ యూజ్ చేస్తాం, బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టేజ్ టు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్టర్. చూడండి ఒకసారి, మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ 6,500 టు ఫ్రైట్ టు సస్పెన్స్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్, goods of the value of rupees 2,500. Goods of the value of rupees 2,500 returned by a customer were entered in sales day book. See, actually they can note cheyali, sales return book lo note cheyali, but they record in sales day book and posted there from to the credit of his account. ఉన్న రెక్టిఫికేషన్ అన్నింటిలో ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నది. అంటే సబ్సిడరీ బుక్స్లో హీ సెలెక్టెడ్ రాంగ్ బుక్ వైల్ పోస్టింగ్, రాంగ్ పోస్టింగ్ చేశాడు, కరెక్ట్ అయింది అది. సో చూడండి, గూడ్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూ 2,500 రిటర్న్డ్ బై కస్టమర్. రిటర్న్ బై కస్టమర్ అంటే యాక్చువల్గా అది ఎక్కడ నోట్ చేయాలి, సేల్స్ రిటర్న్ బుక్లో నోట్ చేయాలి. ఎంత? 2,500. సో ఫస్ట్ విల్ సీ ద కరెక్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్. సో సేల్స్ రిటర్న్ బుక్లో నోట్ చేయాలి కస్టమర్. ఎంతమ్మా? 2,500. టోటల్ 2,500. ఇప్పుడు నాకు పోస్టింగ్ చెప్పండి. నెంబర్ 1 సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్, నెంబర్ 2 కస్టమర్ అకౌంట్. పోస్టింగ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడ్? డెబిట్ సైడ్. హౌ మచ్? కస్టమర్ అకౌంట్లో హౌ మచ్? 2,500. ఇది యాక్చువల్గా జరగాల్సిన స్టోరీ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, ఎంటర్డ్ ఇన్ సేల్స్ డే బుక్ అండ్ పోస్టెడ్ దేర్ ఫ్రమ్ టు ద క్రెడిట్ ఆఫ్ హిస్ అకౌంట్. అంటే కస్టమర్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేస్తాడంట. సో అకౌంటెంట్ యూజ్డ్ సేల్స్ బుక్ సేల్స్ బుక్లో నోట్ చేస్తాడు. మరి సేల్స్ బుక్లో నోట్ చేస్తే ఎఫెక్టివ్ లెడ్జర్స్ ఏంటమ్మా? సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ కస్టమర్ అకౌంట్. సేల్స్ బుక్ పోస్టింగ్ చెప్పండి నాకు. సేల్స్ క్రెడిటా? హౌ మచ్? 2,500. కస్టమర్ డెబిట్ హౌ మచ్? కానీ అక్కడ అకౌంటెంట్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇది కూడా క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేస్తాడంట. అండ్ పోస్టెడ్ దేర్ ఫ్రమ్ టు ద క్రెడిట్ ఆఫ్ హిస్ అకౌంట్ అంటే కస్టమర్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ 2 అండ్ దిస్ 2 కంపేర్ చేయండి. సి ద కస్టమర్ అకౌంట్. యాక్చువల్ కస్టమర్ ఏమవ్వాలమ్మా? ఇక్కడ ఏమైంది? అసలు దీంతో ప్రాబ్లమే లేదు. సేల్స్ రిటర్న్ బుక్లో రాయకుండా సేల్స్ బుక్లో రాశాడు. పోనీ మిస్టేక్ ప్రాపర్గా ఇచ్చాడంటే మిస్టేక్ పోస్టింగ్ చేస్తాడు, అది కరెక్ట్ అయింది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ లాగా. ఓకేనా? అంటే కస్టమర్ అకౌంట్తో ప్రాబ్లం లేదు మనకి. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అది ఎటు నుంచి వెళ్ళినా కస్టమర్కి క్రెడిట్ సైడ్ కరెక్ట్గానే పోస్ట్ అయింది.
ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు యూజ్ చేయాల్సిన సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్, కానీ యూజ్ చేసిన సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్. సో ఫస్ట్ అయితే ఈ సేల్స్ అకౌంట్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఎంత 2500. సో సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 2500 అంతేనా. మరి యాక్చువల్ యూజ్ చేయాల్సిన అకౌంట్ ఏంటి, మరి అది కూడా డెబిట్ చేయాలి కదా. సో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్ 2500. ఉన్న రెండు డెబిట్ సైడ్ వచ్చినాయి. మరి క్రెడిట్ ఏంటి, సస్పెన్స్ 5000. ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సాక్షన్. దెన్ సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్, సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. ఓకే. థర్డ్ వన్ సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్, సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడం. ₹18,000 paid for purchase of old motorcycle for personal use of Mr. Sarvesh Kumar. Sarvesh Kumar is the owner, and for his personal use he purchased a motorcycle 18,000. ఇప్పుడు మరి డెబిట్ చేయాల్సిన అకౌంట్ ఏంటమ్మా, డ్రాయింగ్స్ కదా. సి మోటార్ సైకిల్ పర్చేస్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్ అంతా క్లియర్గా ఇచ్చారు కదా, దెన్ యూ మస్ట్ యూస్ డ్రాయింగ్స్. బట్ వాజ్ డెబిటెడ్ టు కన్వేయన్స్ అకౌంట్ అంట. డ్రాయింగ్స్ అని రాయకుండా కన్వేయన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ రాస్తారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మన కన్వేయన్స్ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేయాలి. మరి యాక్చువల్ డెబిట్ ఏం చేయాలి, డ్రాయింగ్స్ అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కన్వేయన్స్ అకౌంట్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కన్వేయన్స్ అకౌంట్. క్లియర్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కన్వేయన్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, రైట్ సైడ్ ఓపెన్ చేయి. A purchase of rupees, listen, a purchase of rupees 6,700 had been posted to the creditor account as 6,000. See, purchase account, purchase of rupees how much, 6,700 had been posted to the creditor account as 6,000 అంట. నార్మల్గా గూడ్స్ పర్చేస్ అన్న క్రెడిట్ బేసిస్. ఎంట్రీ చెప్పండి, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ క్రెడిటార్. ఎంత పర్చేస్ చేశారు అక్కడ, 6,700. క్రెడిటర్ అకౌంట్లో 6,700 పోస్ట్ చేయకుండా 6,000 పోస్ట్ చేశారంట. ఇంకా ఎంత పోస్ట్ చేయాలి, 700. ఏ అకౌంట్లో అమ్మా, క్రెడిటార్ అకౌంట్. క్రెడిటర్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వాలా క్రెడిట్ అవ్వాలా, క్రెడిట్ టు క్రెడిటారా డెబిట్ క్రెడిటారా, టు క్రెడిటారా. మా డెబిట్ ఏంటి, సస్పెన్స్. ఎంట్రీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ 700. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. Receipt of cash rupees 5,000 from Mr. Avinash. Is a receipt of rupees 5,000 from Mr. Avinash was posted to the debit of his account. So first tell me journal entry for cash received from Avinash. Cash account debit Avinash. Avinash account em avali, credit avali. Enta 5,000. But Avinash account debit 5,000 అని పోస్ట్ చేశారంట లెడ్జర్లో. యాక్చువల్గా అయితే అవినాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ 5,000 పోస్ట్ అవ్వాలి. బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంట, 5,000 డెబిట్ పోస్ట్ చేశారు. నువ్వు టు రెక్టిఫై చేశారా, 10,000 క్రెడిట్ పోస్ట్ చేయాలి కదా. విచ్ అకౌంట్, అవినాష్ అకౌంట్. టోటల్ మీ ఎంట్రీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అవినాష్ అకౌంట్. Suspense account debit to Avinash account. Being amount posted to wrong side, now rectified. Okay. So almost 4 problems chusam manam. 1 problem, basic problem from past examinations, and 3 problems. June 25 time kunna 2 MQPs lo 2 questions vachayam. First question and again సెకండ్ సెట్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. December 25 2 MQPస్లో 1 MQPలో వచ్చింది మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో. ఆ 3 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఎప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినా మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఉన్న 3 MQPs కంపల్సరీ సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా. సో మీ అటెంప్ట్కి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే 2 MQPs అండ్ ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసే 4 MQPs, మొత్తం 6 MQPs నుంచి ఈజీగా 30 మార్క్స్ ప్లస్ వస్తాయని నా ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకేనా. Then other rectification of errors topic. Okay, 5 minutes and then we'll start depreciation.
డిప్రిసియేషన్లో పెద్ద టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏముండవు ఇక్కడ, బట్ డిప్రిసియేషన్లో కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ట్రా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ లైక్ డిస్పోజల్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, డన్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ డిప్రిసియేషన్. సో డిప్రిసియేషన్ is nothing but systematic allocation of depreciable amount. Systematic allocation of depreciable amount over the life of the asset. Over the life of the asset. So మనకి ఇక్కడ మెథడ్స్లో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ మెథడ్, సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్, యూనిట్స్ మెథడ్, నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ మెథడ్, డిప్లీషన్ మెథడ్, ఇలా చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో క్వశ్చన్ కాన్సెప్షువల్గా రియాలిటీలో ఉంటే అసెట్ నుంచి నీకు బెనిఫిట్ ఏ ప్యాటర్న్లో ఉంటే ఆ ప్యాటర్న్లో డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్లో ఏ మెథడ్ ఉంటుందో ఆ మెథడ్ సాల్వ్ చేస్తాం డెఫినెట్గా. అయితే స్ట్రెయిట్ లైన్ మెథడ్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ, అండ్ విల్ కాల్ ఇట్ as a స్క్రాప్ వాల్యూ, divided by life of asset. అండ్ ఈ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ డివిజన్ అనేది లైఫ్ ఇయర్స్ తీసుకుంటే ఇయర్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనుకోండి లైఫ్ యూనిట్స్లో రాయాలి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ అయితే లైఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ రాయాలి. డిప్లీషన్ అయితే క్వాంటిటీ ఎంత అయితే అనుకుంటే అంత క్వాంటిటీ నోట్ చేయాలి డినామినేటర్లో. అండ్ హియర్ మల్టిప్లికేషన్, కరెంట్ ఇయర్లో ఎంత లైఫ్ కంప్లీట్ అయితే అది మల్టిప్లై చేయాలి. ఇన్ కేస్ కరెంట్ 12 months ఉందనుకోండి ఇంటూ 12/12, 6 months ఉంటే ఇంటూ 6/12, 1 month ఉంటే ఇంటూ 1/12. లేదు కరెంట్ ఇయర్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అన్ని యూనిట్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. కరెంట్ ఇయర్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ వర్క్ చేసి అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. కరెంట్ ఇయర్లో ఎంత క్వాంటిటీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అంత క్వాంటిటీ మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఓవరాల్గా అయితే స్ట్రెయిట్ లైన్ మెథడ్ అయినా, యూనిట్స్ మెథడ్ అయినా, హార్స్ మెథడ్ అయినా అండ్ డిప్లీషన్ మెథడ్ అయినా ఫార్ములా అయితే ఒకటే ఉంటుందమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై total estimated life into current year. ఓకేనా, కరెంట్ ఇయర్ యూనిట్స్, టోటల్ యూనిట్స్, కరెంట్ ఇయర్ అవర్స్, టోటల్ అవర్స్, కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీ, టోటల్ క్వాంటిటీ, అండ్ టోటల్ లైఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. అండ్ ఇక్కడ కరెంట్ ఇయర్ ఎన్ని మంత్స్ ఉంటే అన్ని మంత్స్ ప్రపోర్షన్. ఫుల్ ఇయర్ ఉందనుకోండి ఇంటూ 12/12, ఆర్ఎల్స్ నువ్వు నోట్ చెప్పినా పర్లేదు. ఓకేనా, స్క్రాప్ వాల్యూ తెలుసు కదా, at the end of life of the asset how much amount that we can recover by selling the asset, by selling the asset. అయితే కాస్ట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఏదైతే చేస్తామో విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డిప్రీషియబుల్ అమౌంట్. ఏమనాలి, డిప్రీషియబుల్ అమౌంట్. సో కాస్ట్ చేంజ్ అయినా మీ డిప్రిసియేషన్ ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుంది, స్క్రాప్ వాల్యూ చేంజ్ అయినా ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుంది, అండ్ ఈవెన్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ చేంజ్ అయినా మన ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుంది. అందుకే ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ డిప్రిసియేషన్ అంటే డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఐడెంటిఫికేషన్లో ఏది ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, అండ్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఈ 3 డీటెయిల్స్లో ఈ స్క్రాప్ వాల్యూ అండ్ లైఫ్ బోత్ ఆర్ ఎస్టిమేషన్స్. ఈ కాస్ట్ అనేది యాక్చువల్, కాస్ట్ అనేది ఏంటమ్మా యాక్చువల్, లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ అండ్ స్క్రాప్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ ఎస్టిమేషన్. సో అందుకే ఎస్టిమేషన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఎవ్రీ ఇయర్ రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలా రివ్యూ చేసుకున్నప్పుడు ఇన్ కేస్ ఏదైనా న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనుకోండి యువర్ ఎస్టిమేషన్ షుడ్ బి రివైజ్డ్. అలా ఎస్టిమేషన్ రివైజ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ ఇయర్లో అయితే న్యూ ఇన్పుట్ వచ్చిందో ఫ్రమ్ దట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద న్యూ ఇన్పుట్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ 10 lakhs, స్క్రాప్ వాల్యూ ఎస్టిమేటెడ్ 1 lakh, లైఫ్ ఎస్టిమేటెడ్ 10 years. సో డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ 90,000, సెకండ్ ఇయర్ కూడా 90,000, థర్డ్ ఇయర్ కూడా 90,000 ఉంది. సో 3 years కంప్లీట్ అయింది. నో యాజ్ పర్ యువర్ ఎస్టిమేషన్ టెల్ మీ టోటల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ 10 years. 10 years కదా లైఫ్, ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, రిమైనింగ్ లైఫ్ ఎంత ఉండాలి? Now at the end of third year, while reviewing the life of the asset as it is an estimation, management got the new information that the life of the asset is not remaining 7 years, it is remaining only 5 years అని చెప్పారు. అంటే టోటల్ లైఫ్ 10 years కాస్త ఏమైందమ్మా 8 years అయింది, అంతే కదా. ఇనిషియల్ ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ ఎన్ని ఇయర్స్? 10. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కంప్లీటెడ్ 3, రిమైనింగ్ లైఫ్ 7.
But now management, after reviewing the asset details, they got the information that it may not be available with the entity for 7 more years. It is only for 5 more years. ఇప్పుడు at present ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఎంత చెప్పండి, 10 lakhs మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 3 years చెప్పండి, 2,70,000 కదా. హౌ మచ్? 7 lakh. ఈ 7,30,000 ఏంటమ్మా? క్యారీయింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద అసెట్ అనాలి. దాన్ని ఏమనాలి? క్యారీయింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 5 yearsకి ఈ 7,30,000 నుంచి డిడక్ట్ స్క్రాప్ వాల్యూ 1 lakh అండ్ డివైడ్ బై 5 years. దెన్ యుల్ గెట్ డిప్రిసియేషన్ పర్ యానం. అర్థమవుతుందా? 7,30,000 డివైడ్ బై 5 చేయకూడదాం. 7,30,000 మైనస్ అగైన్ స్క్రాప్ వాల్యూ. హౌ మచ్? 1 lakh. 1,26,000 will be the depreciation per annum from 4th year onwards. అంటే ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ క్యారింగ్ అమౌంట్, అగైన్ డిడక్ట్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్ అండ్ డివైడ్ విత్ ద రిమైనింగ్ రివైజ్డ్ లైఫ్. నాట్ టోటల్ లైఫ్. రివైజ్ అయిన లైఫ్లో రిమైనింగ్ లైఫ్ ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని దాని మీద సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎప్పుడో మీద ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ అయిన ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సేమ్. ఇనీషియల్ ఎస్టిమేషన్ స్క్రాప్ వాల్యూ 1 lakh అనుకున్నాం, మేబీ ఇక్కడ రివైజ్ అవ్వచ్చు. దెన్ రివైజ్డ్ స్క్రాప్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయాలి ఫ్రమ్ 4th year onwards. ఓకేనా? సో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ యూస్ చేయండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ బ్యాంక్ యూస్ చేస్తారు. అక్కడ అసెట్ ప్రిపరేషన్ లెడ్జర్లో డెబిట్ సైడ్ బ్యాంక్ యూస్ చేస్తారు. క్యాష్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఆన్సర్స్ మనకి ఎక్కువ బ్యాంక్ యూజ్ చేస్తారనమాట. సో అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎగ్జాంపుల్కి 1 lakh అండ్ వీ పెయిడ్ వేజెస్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ మెషిన్. మరి ఇప్పుడు వేజెస్ టు బ్యాంక్ అని రాస్తారా, మెషినరీ టు బ్యాంకా? మెషినరీ టు బ్యాంక్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్స్ వెన్ యూ పర్చేస్ ఎనీ అసెట్, అంటిల్ ద అసెట్ బ్రింగ్స్ టు ద యూజబుల్ కండిషన్, వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్క్లూడ్ ఆన్ అసెట్ షెల్ బి డెబిటెడ్ టు అసెట్. అంటే నువ్వు ఒక అసెట్ పర్చేస్ ప్రైస్ దగ్గర నుంచి అసెట్ రెడీ టు యూజ్ కోసం ఇన్కర్ అయిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాస్ట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఓకేనా? బట్ డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్, ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ రిపేర్ ఛార్జెస్ ఆన్ ద అసెట్, ఇట్ వోంట్ బి యాడెడ్ టు ద అసెట్. అసెట్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేంత వరకు నువ్వు ఇన్కర్ అయిన ఎనీ అమౌంట్ని అసెట్కి యాడ్ చేయొచ్చు. బట్ వన్స్ ఆఫ్టర్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ద అసెట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్కరింగ్ ఎనీ అమౌంట్ for making the repairs of an asset, it shall not be added to the cost of asset. But if that amount is a capital nature expenses, then you can add to the asset. Example, building construction చేస్తాం. Until the building ready to use, whatever expense incurred on the building shall be added to the cost of asset. Now building యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ పే చేస్తాం. వాచ్మెన్ ఎవ్రీడే క్లీనింగ్ చేసాము, మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్ పే చేస్తాం. మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ అది బిల్డింగ్ కాస్ట్ యాడ్ చేస్తారా? అసెట్ రెగ్యులర్ కండిషన్లో మీట్ అవ్వడం కోసం యూ ఆర్ స్పెండింగ్ అమౌంట్, ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. ఇట్ వోంట్ బి యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ పే ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ నేచర్, దట్ షెల్ బి డెబిటెడ్ టు ఎక్స్పెన్సెస్, షెల్ నాట్ బి డెబిటెడ్ టు అసెట్ అకౌంట్. బట్ ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ యూజింగ్ ద అసెట్ ఒక 6 months తర్వాత అడిషనల్ ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం అదే బిల్డింగ్లో. ఇది కూడా సబ్సిక్వెంట్ ఎక్స్పెండిచరే, బట్ ఈ అడిషనల్ ఫ్లోర్ వల్ల నీకు బెనిఫిట్ ఉంటుందా లేదా? Now that additional floor cost shall be added to the cost of asset. Repairs cost la చూడకూడదు, because repairs cost అనేది something which maintain the asset in a usable condition. But that additional floor అనేది నీకు extra benefit తీసుకొస్తుంది. So extra benefit తీసుకొస్తుంది అంటే that increases the benefit of the asset, benefit from the asset, so that you can add to the cost of asset. Okay na? Done. Next, ledger account format ఎలా ఉంటుందంటే, when you are purchasing asset, example machinery account debit to bank account ఏంటది? for purchase of asset, for installation charges, for wages, for freight to bring the asset into present location, and any other expenses to incurred for bringing the asset into usable condition. What is good? Asset account debit to bank account. Next, now we have to charge depreciation on the asset. Now, journal entry for depreciation on the asset. Depreciation account debit to machinery account. So by
depreciation account. అది depreciation method యూజ్ చేసి ఫాలో అవుతాం. So that you will get a balance carried down by balance carried down. By balance carried down. Same will be brought down to the next year. Now for suppose next year we are selling the asset. ఇది next year beginning of, that is 1st April 26 అనుకుందాం. Now on 30th September 26 management decide to sell the asset. See, buying and selling possibility ఉండొచ్చు. Now at the time of sale of asset, first you have to charge depreciation from beginning of the year to the date of the sale. Beginning of the year అంటే 1st April 26 కదా. Date of sale 30th September 26. మా 1st April నుంచి 30th September 6 months ఉంది కదా. సో ఈ 6 monthsకి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి ఫస్ట్. సో ఆన్ 30th September 26 by depreciation. Suppose example, here it is 1 lakh, here it is 10,000 అనుకుందాం. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 1 lakh. డిప్రిసియేషన్ 10,000. డిఫరెన్స్ చెప్పండి ఎంత? 90,000. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న అసెట్ వర్త్ ఈజ్ 90,000 బుక్ వాల్యూ. నౌ ఎంటిటీ సెల్లింగ్ దిస్ అసెట్ ఫర్ 1,20,000. అసెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం మనం? మెషినరీ టు బ్యాంకా? సేల్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ టు మెషినరీ రాయాలి. సేల్ చేసినప్పుడు ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ టు మెషినరీ. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్ 1.2 lakh. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్గా సేల్ చేస్తాం కదా. ఎంత ఎక్స్ట్రా? 30,000. ఈ 30,000 ప్రాఫిట్ అలా వస్తాం. ప్రాఫిట్ అంటే ఇమాజిన్ P&L అకౌంట్. P&L అకౌంట్లో ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ డెబిట్లో పోస్ట్ చేయాలా క్రెడిట్లోనా? P&L అకౌంట్లో క్రెడిట్ అంటే ఎక్కడమ్మా? డెబిట్. సో టు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ 30,000. లేదు నాకు ప్రాఫిట్ లాస్ అవసరం అనుకుంటే బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? P&L అకౌంట్ అని రాసేయండి. ఓకేనా? ఇదేంటమ్మా? సేల్ ఆఫ్ అసెట్ చేసినప్పుడు అకౌంటింగ్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ ఇస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ప్రాఫిట్ అయితే అసెట్ టు P&L. అసెట్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ P&L. అదే లాస్ అనుకోండి, సేమ్ P&L క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది. P&L టు మెషినరీ అని. P&L టు మెషినరీ. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. డిప్రిసియేషన్ ఆన్ అసెట్. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఎంట్రీ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L. రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రాఫిట్ అంటే P&L అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్, ఇది P&L అకౌంట్ కాదు. సో దీనికి ఆపోజిట్ పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడ్. ఎంట్రీ ఫర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నౌ మా కరెంట్ ఇయర్లో డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి అంటే నువ్వు కరెంట్ ఇయర్లో ఎంత టైం పీరియడ్ అయితే యూస్ చేసో అంత టైం పీరియడ్కి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఇయర్ 1st April 25 to 31st March 26 ఇది కరెంట్ ఇయర్. యూ పర్చేస్డ్ మెషినరీ ఆన్ 1st April. 1st April నేను మెషినరీ పర్చేస్ చేశాను. ఇయర్ మొత్తం మన దగ్గరే ఉంది. అప్పుడు 12 monthsకి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సపోజ్ అలా కాకుండా నేను పర్చేస్ చేసింది 30th Juneకి. సో ఏప్రిల్ మే జూన్ మన దగ్గర అసెట్ లేదు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఛార్జ్ డిప్రిసియేషన్ పర్ యానం ఫుల్ ఇయర్కి ఛార్జ్ చేయగలుగుతానా? ఫ్రమ్ 30th June ఆన్వర్డ్స్ టు 31st March అంటే ఓన్లీ 9 months ఛార్జ్ చేయాలి. లేదు సార్ ఐ పర్చేస్ ఆన్ 1st October 25. అప్పుడేమవుతామా? అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్. లేదు సార్ ఐ పర్చేస్ ఆన్ 1st January 26. 3 months. సేమ్ ఇది రివర్స్ ప్యాటర్న్ కూడా ఉండొచ్చు. అసెట్ మన దగ్గర ఎప్పటి నుంచో ఉంది. నో కరెంట్ ఇయర్ వీ సోల్డ్ ఆన్ 30th June, దెన్ 3 months. Current year we sold the same asset from on 1st October, 6 months. We sold on 1st January, 9 months. We sold on 31st March. Full year depreciation charges సేల్ చేస్తాం. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పర్చేస్ చేసాం అనుకోండి, డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ టు ఇయర్ ఎండ్. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ సేల్ చేస్తే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టు డేట్ ఆఫ్ సేల్. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టు డేట్ ఆఫ్ సేల్. అదేంటమ్మా? టైం పీరియడ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. ఓకేనా? డన్. సో December 25 అటెంప్ట్లో అయితే మనకి ఏ క్వశ్చన్ రాలేదమ్మా. సో June 24లో కూడా డిప్రిసియేషన్ రాలేదు. June 25
డిప్రిసియేషన్ మనకి సపరేట్ టాపిక్ ఉంది, అండ్ ఈవెన్ ఏఎస్ 10లో కూడా ఉంది డిప్రిసియేషన్. ఏఎస్ 10లో డిప్రిసియేషన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో కాంపోనెంట్ వైజ్ మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఉంది కదా, గుర్తుందా? కాంపోనెంట్ వైజ్ చేయాలని. సింగిల్ అసెట్లో దెర్ మే బి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ పార్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ కాంపోనెంట్ అండ్ సపరేట్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ కూడా ఉంది. అప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10, the amount of depreciation charged to the P&L statement depends on certain factors. List out those factors with brief explanation. Factors affecting depreciation చెప్పాలి, ఒక స్మాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వని చెప్పాడు. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఏంటమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్, స్క్రాప్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్. అండ్ ఈ మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ సీ ద బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్. ఈక్వల్ బెనిఫిట్ ఉంటే స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ తీసుకోవాలి. యూనిట్స్ బేసిస్లో బెనిఫిట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ మెథడ్. నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ బేసిస్లో బెనిఫిట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ మెషిన్ అవర్స్ మెథడ్. అంటే ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద అసెట్ బై ద ఎంటిటీ అని నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. దాని బేస్లో మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం. ఒకసారి చూడండి ఇది. ఒకసారి చూడమ్మా. యాజ్ పర్ ఏఎస్ 10, the amount of depreciation to be charged to statement of profit and loss will depends upon the following factors. First one, cost of asset. Second one, life of asset. Third one, scrap value of the asset. And the fourth one is depreciation method. So cost of asset is determined after adding all expenses incurred for bringing the asset into usable condition. And the cost ante endante any expenses incurred to bring the asset into usable condition. Next, estimated useful life of asset is estimated in terms of years. It can be effectively utilized for a business operation. మరి ఇక్కడ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ అంటే లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ అంటే ఎకనామిక్ లైఫ్ తీసుకోవాలి. ఎకనామిక్ లైఫ్, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ ఉంది, ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్న బిల్డింగ్ ఉంటుంది, కానీ ఉన్నంతకాలం యూజబుల్ కండిషన్లో ఉండదు. ఓకేనా? ఎకనామిక్ లైఫ్ అంటే ఏ స్టేజ్ వరకు మనకు యూసేజ్ అనేది బెనిఫిషియల్ స్టేజ్లో ఉంటుంది అని. సమ్ టైమ్స్ కార్ తీసుకుందాం, కార్ ఒక 20 years అనుకుందాం. 20 years అయితే కార్ ఉంటుంది, బట్ కార్ నువ్వు యూజ్ చేయడం కోసం అయ్యే ఖర్చే ఎక్కువ ఉంటుంది దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే. అది అక్కడికి లైఫ్ అయిపోయింది అన్న పర్సెప్షన్లో ఉండాలి మనం. ఎకనామిక్ లైఫ్ అంటే బెనిఫిట్ వచ్చే స్టేజ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, రెసిడ్యువల్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్. దాన్ని మనమే స్క్రాప్ వాల్యూ అంటాం. అండ్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్, ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్. ఇట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ద ప్యాటర్న్ ఇన్ విచ్ అసెట్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి కన్స్యూమ్డ్. అంటే పర్టికులర్ అసెట్ నుంచి నీకు బెనిఫిట్ ఏ ప్యాటర్న్లో బిజినెస్ తీసుకుంటుందో సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లో డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నౌ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ABC Limited purchased a motor vehicle. Costing 70 lakhs on 1st April 2024. So motor vehicle cost entamma 70 lakhs. Date of purchase 1st April 2024. Jarthunandi. The major components of the motor vehicle consist of మెయిన్ బాడీ కాస్టింగ్ 20 lakhs. అంటే ఈ 70 lakhs డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నారు మనకి. మెయిన్ బాడీ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 20 lakhs. సో సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఫర్నిషింగ్ కాస్టింగ్ 30 lakhs అండ్ ఇంజన్ కాస్టింగ్ 20 lakhs. సరిపోయిందా? టోటల్ 70 lakhs అసెట్ కాస్ట్, బట్ అందులో 3 మేజర్ కాంపోనెంట్స్. వన్ ఈస్ 20, అదర్ వన్ ఈస్ 30 అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ 20. నౌ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ దీస్ కాంపోనెంట్స్. మెయిన్ బాడీ ఈస్ ఫర్ 5 years. Sitting unit is for 6 years. Engine is for 10 years. Compute the depreciation for the year ending 31st March 2025. So current year ki depreciation adutunaru. So current year depreciation nu direct ga 70 lakhs rupee 10 years chestav. Okko component kokko life undi. So calculate depreciation for each component separately and add the total depreciation. 20 lakhs by 5, 30 lakhs by 6, 20 lakhs by 10 total.
7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా అవి. ఓకేనా, చెప్పా ఈ మూమెంట్కి ఈజీగానే అనిపిస్తుంది. ఎగ్జామ్ హాల్లో నీకు ఆ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఏంటిది ఎప్పుడు చూడలేదు కదా. కాంపొనెంట్ మెథడ్లో నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను క్లాస్లో, బట్ దెర్ వాజ్ నో ఎనీ క్వశ్చన్. మెటీరియల్ ఎక్కడ క్వశ్చన్ లేదు, బట్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ నీకు క్లారిటీ ఉంటే అప్పుడు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ సార్, ఈజీ అటెంప్ట్, మంచి భలే వచ్చేది పేపర్ వాళ్ళకని అనుకుంటారు. ఓకేనా, బట్ అదే పేపర్ మనకు వస్తే టఫ్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో అది డిప్రిసియేషన్ బేస్ మీద వచ్చిన పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్. పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో జూన్ 25కి ఒకసారి వచ్చింది క్వశ్చన్ డిప్రిసియేషన్, అది కూడా AS10 అండ్ డిప్రిసియేషన్ కాంబినేషన్లో వచ్చింది. బేసిక్గా AS10లో ఉన్న కాంపోనెంట్ మెథడ్, AS10లో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ డిప్రిసియేషన్, బట్ రెండు డిప్రిసియేషన్ టాపిక్లో వస్తాయి. ఓకే, నౌ MQPs చూడండి, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా. MQP 1లో దెర్ ఇస్ నో డిప్రిసియేషన్. MQP 2, ఎస్ చూడమ్మా, సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. 2A డిప్రిసియేషన్ క్వశ్చన్. On 1st April 2022, listen, జాగ్రత్తగా. On 1st April 2022, SOM Limited purchased a machine. SOM Limited purchased a machine for rupees 66,000 and spent 5,000 on shipping and forwarding charges, 7,000 as import duty, and 1,000 for carriage and installation, 500 as a brokerage, and 500 for an IRED pad. See, all these are expenses incurred to bring the asset into usable condition, and all such expenses combinedly called as a cost of asset. So, total cost 66,000 plus 5,000 plus 7,000 plus 1,000 plus 500 plus 500, total 80,000 cost time. So, machinery account debit to bank, only purchase price asset, original cost, and after that remaining అన్ని యాడ్ చేసి 14,000 నోట్ చేస్తారు. సో టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇస్ 80,000. సో అసెట్ machinery account debit to bank. Now it was estimated that machinery will have a scrap value of 5,000 at the end of its useful life, which is 15 years. 15 years life అంట. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 80,000. లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ 15 years. స్క్రాప్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పారమ్మా? 5,000. అంటే డిప్రీషియబుల్ అమౌంట్ ఇస్ 75,000. డిప్రీషియబుల్ అమౌంట్ 75,000. కాస్ట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఇస్ డిప్రీషియబుల్ అమౌంట్ కదా. నెక్స్ట్, on 1st January 23, see the 1st April 22 amma, and on 1st January 23 repairs and renewals 3,000 were carried out. Repairs and renewals and to maintain the asset, capital expenditure, revenue expenditure. Revenue expenditure మరి asset account కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? Expense to cash or bank అది. And you will not find any such posting in the machinery account. Machinery account లో posting అవసరం because expense to cash or bank అవుతుంది. Next, on 1st October 24, the machine was sold for 50,000. Prepare machinery account for 3 years. First year beginning, on 1st April 22, 80,000 cost of asset ఉంది కదా, and you have to charge depreciation, right? So cost of asset is 80,000 minus scrap value 5,000, life of asset 15 years, and the depreciation. So depreciation account debit to machinery account 5,000. So closing balance 75,000. Adi carry forward the next year, 1st April 23. Again second year there is no any transaction. So that's why again by depreciation straight line method kada, inka method basis em ledu, unna information but chuste same 5,000 depreciation. Ante next 70,000, and same 70,000 carry forward to the next year. Two balance brought down 70,000. Now ikkada chudandi, 1st April 24 is a year beginning. Date of sale of asset 1st October 24. Andena year beginning enta ma asset date 1st April 24. Asset sold on 1st October 24. So 1st April నుంచి 1st October time gap 6 months. ఈ 6 months కి depreciation charge చేయాలి కదా. See full year depreciation 5,000, 6 months depreciation 2,500. So by depreciation 2,500. ఇక్కడ చూడండి 70,000 asset, 2,500 depreciation charge చేస్తాం, remaining ఎంత 67,500, and that was sold for
50,000. Entry for sale of asset. Bank account debit to machinery account. So by bank. Bank account debit to machinery account 50,000. 67,500 asset ni 50,000 సేల్ చేసాం. ప్రాఫిట్ లాస్? లాస్ అంటే P&L డెబిట్ కదా, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ క్రెడిట్. సో P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ అకౌంట్, దట్ ఈస్ 17,500. ఇక్కడ చూడండి, ద అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ రిపేర్స్ అండ్ రెన్యువల్స్ ఆన్ 1st January 2023 ఈజ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ నేచర్, హెన్స్ డస్ నాట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. అందుకే ఈ మెషినరీ అకౌంట్లో మనకి డిస్క్లోజ్ ఏం చేయలేదు అని. ఓకేనా? అది June 25 MQP సెట్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ December 25 MQP set number 1. Very basic question mark. So చూడండి, a machine is purchased for rupees 7 lakhs. ఉందా మన మెటీరియల్లో? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదేనా? Machinery purchased for rupees 7 lakhs. Expense incurred on its cartage and installation is 3 lakhs. And the total 10 lakhs. Calculate the amount of depreciation at 20% per annum according to straight line method for the first year ending 31st March 25. See, date of purchase 1st April, full year kada. So 10 lakhs into 20%, how much? 2 lakhs. Andena. Next, if the date of purchase is 1st July 24, April, May, June ledu, 9 months calculate cheyali. Appudu entry, appudu calculation 10 lakhs into 20% into 9 by 12, how much? 1,50,000. If it is 1st October, 10 lakhs into 20% into 6 by 12, 1 lakh. If it is 1st January, 10 lakhs into 20% into 3 by 12, how much? 50,000. Clear? 7 marks question ఇచ్చారు అది మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో. అలాంటి రావులండి అదే. ఓకే, మేబీ వస్తే సబ్ క్వశ్చన్లో రావచ్చు, 3 మార్క్స్కి 2 మార్క్స్కి అట్లా. అదే డిప్రెసియేషన్ MQP క్వశ్చన్స్ అండ్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? మరి చూడండి, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రెసియేషన్ మెథడ్ ఉంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకి. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రెసియేషన్ మెథడ్ జాగ్రత్త వినండి. సో నేను 2 అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానమ్మా. మెషినరీ అకౌంట్, డిప్రెసియేషన్ అకౌంట్ అండ్ వన్ మోర్ లెడ్జర్, provision for depreciation account. ఓకేనా? సో ఇనీషియల్గా 1st January 2024, let's say example we purchased machinery at a cost of 10 lakhs. So machinery account debit side to bank 10 lakh rupees. 1st January 24 calendar year అనుకుందాం. Now end of the year you have to charge depreciation. నార్మల్గా అయితే డిప్రెసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ అకౌంట్ చెప్పి పోస్ట్ చేసేస్తాం, లైక్ క్రెడిట్ సైడ్ ఇక్కడ బై డిప్రెసియేషన్ రాస్తాం. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఎంటిటీ మే చూస్ ప్రొవిజన్ మెథడ్. అప్పుడు ప్రొవిజన్ మెథడ్లో రెగ్యులర్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రెసియేషన్ మెషినరీ చెప్పండి, డిప్రెసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ మెషినరీ. ఇప్పుడు మనం మెషినరీ అకౌంట్ని డిక్రీజ్ చేయకుండా ప్రొవిజన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రెడిటింగ్ మెషినరీ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రెసియేషన్. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? డిప్రెసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రెసియేషన్ అకౌంట్. సో టు provision for depreciation account, example 1 lakh. Now same should be reflected in provision for depreciation account, right? By depreciation account 1 lakh. ఇప్పుడు ఇయర్ ఎండింగ్ టైంకి లెజర్ అకౌంట్స్ ఏవైతే నామినల్ ఉంటాయో అవి P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ 3 లెజర్స్, మెషినరీ, డిప్రెసియేషన్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రెసియేషన్. అవుట్ ఆఫ్ ద 3, నామినల్ నేచర్ లెజర్ ఇస్ ఓన్లీ 1, దట్ ఈస్ డిప్రెసియేషన్ అకౌంట్. ప్రొవిజన్ ఈజ్ నాట్ నామినల్ నేచర్, అది కూడా అసెట్ అకౌంటే, నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అసెట్. ఏంటది? నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అసెట్. సో అది మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. సో అసెట్ అకౌంట్ 10 lakhs క్యారీ డౌన్, సేమ్ 10 lakhs నెక్స్ట్ ఇయర్కి బ్రాడ్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో 1 lakh 1 lakh 1 lakh క్యారీ డౌన్, సేమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి బ్రాడ్ డౌన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు ప్రొవిజన్ ఉన్నా ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్.
ఏంటది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నౌ కమింగ్ టు డిప్రిసియేషన్ 1 lakh బై P&L. P&L అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం. సెకండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది. నో సెకండ్ ఇయర్లో ఒక 6 months అయింది అనుకుందాం. పర్ annum డిప్రిసియేషన్ 1 lakh వచ్చింది కదా, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. 6 months అంటే ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి? 50,000. టెల్ మీ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 6 months 50,000. ఎంట్రీ చెప్పండి. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ ఎంత? 50,000. నో ఆల్రెడీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 1 lakh ఉంది ఇక్కడ. నో బై డిప్రిసియేషన్ 50,000. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందో 1,50,000 ఉంది కదా. నో లిసన్, ఇప్పుడు ఈ 1,50,000 డిప్రిసియేషన్ ఉంది. 6 months ఎండింగ్కి అసెట్ని మనం సేల్ చేసాం అనుకుందాం. 8 lakhsకి సేల్ చేసాం మనం. ఇప్పుడు అసెట్ లెడ్జర్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది చెప్పండి? 10 lakhs ఉంది. అసెట్ లెడ్జర్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 10 lakhs. మరి ఈరోజు అసెట్కి వర్త్ 10 lakhs ఉందా? 1,50,000 నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా డిప్రిసియేషన్. ఎక్కడ ఉంది అది? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్లో ఉంది, అవునా కదా. ఇప్పుడు నువ్వు అసెట్ని సేల్ చేసేటప్పుడు యూ కెనాట్ కంపేర్ సేల్ ప్రైస్ విత్ దిస్ 10 lakhs. ఎందుకంటే 10 lakhs ఒరిజినల్ కాస్ట్. హ్యావ్ టు కంపేర్ సేల్ ప్రైస్ విత్ ద నెట్ బుక్ వాల్యూ. నెట్ బుక్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి అంటే ఫర్ దాట్ ఫస్ట్ ఈ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఏదైతే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్లో ఉందో అది అసెట్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అసెట్ అకౌంట్కి. సో నౌ ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్లో 1.5 lakh ఉంది కదా. ఈ 1.5 lakh డిఫరెన్స్ 1.5 ఇక్కడ కదా నోట్ చేస్తుంది. నౌ హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ మెషినరీ. ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ అకౌంట్లోనే బ్యాలెన్స్ మొత్తం మెషినరీ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కదా. సరే ఇక్కడ మెషినరీ ఏమైందమ్మా? డెబిట్ అయింది. అంటే మెషినరీ అకౌంట్లో క్రెడిట్. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? బై ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ ఎంత? 1.5 lakh. నౌ యూ కెన్ పాస్ సేల్ ఎంట్రీ. ఇప్పుడు చూడండి, అసెట్ డెబిట్లో 10 lakhs ఉంది, క్రెడిట్లో 1.5 lakh. నెట్ డిఫరెన్స్ 8,50,000. అండ్ దాట్ అసెట్ సోల్డ్ ఫర్ 8 lakhs. ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? లాస్. హౌ మచ్ లాస్? 50,000. సో ఫస్ట్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ బై బ్యాంక్ 8 lakhs. నెక్స్ట్ బై P&L 50,000. క్లియరా? అంటే whenever you having provision method, whenever you following provision method, that provision account balance on the date of sale, ఏ రోజైతే మీరు సేల్ చేస్తున్నారో on the date of sale, the provision account balance shall be closed by transferring to asset account. అసెట్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ప్రొవిజన్ అక్కడ క్లోజ్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు నీకేమవుతాం? అసెట్లో నెట్ బుక్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. నౌ యూ కెన్ పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ నో సేమ్ ఇదే కేసులో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుందమ్మా. ఆ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ యూజింగ్ అసెట్ డిస్పోజల్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి? ఇప్పటివరకు ఉన్న ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి డైరెక్ట్ ఇక్కడ సేల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తాం. నో అలా కాకుండా ఒక కొత్త లెడ్జర్ తీసుకొని వస్తాం. అండ్ దాట్ లెడ్జర్ ఈస్ అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్. అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు చూడండి, అసలు ఈ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు, బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఇప్పుడు మనకున్న 2 accounts ఏంటి? మెషినరీ అకౌంట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. టెల్ మీ హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మెషినరీ అకౌంట్? 10 lakhs. హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్? 1,50,000. ఇందాక ఏం చేస్తాం మనం? ఈ 1,50,000 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు అలా కాదు, మెషినరీ అకౌంట్ని ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ రెండింటిని, ఇక్కడ ఉన్న మెషినరీ బ్యాలెన్స్ని ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ రెండింటిని అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్. సరే, మెషినరీ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 10 lakhs. ఆ 10 lakh డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది కదా. అండ్ బై అసెట్ డిస్పోజల్ అంటే ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏం రాస్తున్నట్టు చెప్పండి? అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్ డెబిట్ మెషినరీ, అంటే మెషినరీ డిస్పోజల్ అకౌంట్ డెబిట్ మెషినరీ. సో మెషినరీ డిస్పోజల్, అసెట్ డిస్పోజల్ టు మెషినరీ అకౌంట్ 10 lakhs. మరి నిజంగా అసెట్ వర్త్ 10 lakhs ఉందా? 1.5 lakh తగ్గించాలి కదా. ఆ 1.5 నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. నౌ బ్రింగ్ దిస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ బ్యాలెన్స్ ఆల్సో టు అసెట్ డిస్పోజల్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత బ్యాలెన్స్? 1.5 lakh కదా. టు అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్. ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేసినట్టు? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ డిస్పోజల్. ఓకేనా?
ఇప్పుడు అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? బై ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ 1.5 lakh. ఇప్పుడు మీరు అసెట్ డిస్పోజల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 8,50,000 అండ్ దట్ ఈస్ ద నెట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. ఇక్కడ నువ్వు సేల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకోవచ్చు. టెల్ మీ రెగ్యులర్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ త్రూ అసెట్ డిస్పోజల్, యువర్ ఎంట్రీ వుడ్ బి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్ బై బ్యాంక్ అకౌంట్ 8 lakhs. Profit or loss? Loss code by P&L. See, there may be chance of getting gain also. అప్పుడు 2 P&L అని నోట్ చేయాలి. 2 P&L. అయితే టాస్క్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లో ఫుల్ అసెట్ని సేల్ చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ని సేల్ చేస్తారు. పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. అప్పుడు పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ రేటెడ్ కాస్ట్ తీసుకొని రావాలి, పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ రేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఇక్కడ తీసుకొని రావాలి. దెన్ ఆ పార్ట్ వరకే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్. బట్ అంత కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ రావు, బేసిక్ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి. ఓకేనా? డన్. సో అది డిప్రిసియేషన్ టాపిక్. సో యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ BRS, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అండ్ డిప్రిసియేషన్. ఓకేనా? డన్. సో ఎవ్రీడే ఇలాగే ఉంటుందమ్మా. యాక్చువల్గా మీ దగ్గర ఈ MQPs అండ్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతిదీ మీరు కూడా రాస్తూ ఉంటారు కాబట్టి. మీరు ఓన్లీ చూస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి, భిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది కానీ ప్రాక్టీస్ చేయలేరు. ఓకేనా? అదే. సో ఇప్పుడు మీరు 12 నుంచి ఈవినింగ్ ఆల్మోస్ట్ 7-7:30 వరకు కదా, మళ్ళీ డైలీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా. డే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా? పేపర్ ఇస్తున్నారు సార్, మేము తీసుకొని పెట్టుకుంటున్నాం అంతేనా? అలా చేయొద్దు. మీ డైలీ ఎగ్జామ్ చాలా సీరియస్గా తీసుకొని రాయాలమ్మా. ఫీల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అంతే. నీకు డే ఎగ్జామ్ ఎందుకు పెడతామంటే నువ్వు డేలో చదివిందంతా అసెస్మెంట్ కోసం. మాకు అవసరం లేదు అసెస్మెంట్ అనుకుంటే వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అది. ఎందుకంటే నీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఒక కొత్త క్వశ్చన్ నువ్వు ట్యాకిల్ చేయాలి కదా. కొత్త క్వశ్చన్ ట్యాకిల్ చేసే కేబిలిటీ మనకు ఉందా లేదా నువ్వు ప్రిపేర్ అయిన నీకు అర్థమవుద్ది. అవునా? అండ్ ఆ డే ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కానీ మీ గ్రాండ్ టెస్ట్ కానీ నేను పర్సనల్గా టైమ్స్ తీసుకొని సెలెక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్. నేను టైం స్పెండ్ చేసిన అంటే వాల్యుబుల్ టైమే కదా అది. సో దానికి కొంచెం వాల్యూ ఇచ్చి అది రాయండి. ఓకేనా? ఏదో నేమ్సే ఏదోటి ఇచ్చేయండి అన్నట్టు కాదు అది. సో మీరు రాసే ప్రతి క్వశ్చన్ మేము సెలెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. అది గ్రాండ్ టెస్ట్ అవ్వచ్చు, వీకెండ్ ఎగ్జామ్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. సో మీకోసం చేస్తాం కాబట్టి అది మీరు కొంచెం పర్సనల్గా తీసుకొని 100% ఎఫర్ట్తో రాయండి. అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు క్వశ్చన్ కొత్తగా ఉందనుకోండి, డిమోటివేట్ అవ్వద్దు. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్ న్యూ క్వశ్చన్ అంతే. కొత్త క్వశ్చన్ నేర్చుకునే ఆపర్చునిటీ వచ్చిందని అనుకోవాలి అంతే. అవునా కదా? అలా తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వడం డెఫినెట్గా యూస్ అవుతుంది. మీరు అలా తీసుకోలేదనుకోండి, ఎంతమంది ఎంత కష్టపడ్డా వేస్ట్ అయ్యేది. సో అలా కాకుండా కొంచెం సీరియస్ తీసుకొని చదవండి. అండ్ ఐ థింక్ మేబీ ఇది నేను యూజ్ ఉందని అనుకుంటున్నాను ఈ రివిజన్. చూద్దాం, రేపు రావాలి కదా యూజ్ ఉంటే రేపు రావాలి కదా. సో అదనమాట. ఇన్ కేస్ యూజ్ ఉంటే మాత్రం కంటిన్యూ చేయండి. లేదు సార్ కొంచెం టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనుకుంటే మాత్రం బెటర్ రావద్దు, అక్కడ ఉండి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అదే. అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిన వెంటనే 1 వరకు ఇక్కడే ఉండొచ్చు మీరు. లంచ్ తర్వాత అక్కడ స్టడీ అవర్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే. సో మీరు ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. మళ్ళీ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా కావాలనుకుంటే అది ప్రింట్ తీసుకొని చదువుకోండి అంతే. ఓకేనా? అండ్ నా సజెషన్ అమ్మా, ప్రింట్ తీసుకోవడానికి ఎక్స్ట్రీమ్ కాస్ట్ ఏం అవ్వదు. ఓకే. మీరు ఫోన్లో చూసారనుకోండి, సమ్ టైమ్స్ మనం నేర్చుకునే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఎందుకులే ప్రింట్ డబ్బులు వేస్ట్ అనవసరంగా, ఫోన్లో PDF ఉంది, PDF చూసుకుంటే అయిపోతుంది కానీ. PDF కూడా చూసుకోవచ్చు, పర్లేదు. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, నీకు ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వచ్చినప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఎట్లా అంటే, మనం చదివిన బుక్ అనుకోండి, ఒక పేపర్ అనుకోండి, రైట్ సైడ్ కార్నర్ నేను ఇది రాసాను, ఇక్కడ ఏదో రాసాను, ఈ క్వశ్చన్ నాకు గుర్తొస్తుంది అన్న థాట్ ప్రాసెస్ వస్తుంది. అంటే బ్రెయిన్లో ఫీడింగ్ ఉంటుంది. PDFలో ఫీడింగ్ ఉంటుంది అసలు. నీకు ఇమాజినేషన్ రాదు, అన్ని పేపర్స్ ఒకేలా ఉంటుంది, ఒకే సైడ్లా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో పేజ్ ప్రింట్ తీసుకొని మీరు ఆ పేజ్ అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేశారు, మళ్ళీ సపరేట్గా రఫ్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చేయకూడదు. ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే క్వశ్చన్ పేపర్లోనే సాల్వ్ చేసామో అలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి.
ఎందుకంటే నువ్వు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రాక్టీస్ చేసేది ప్రజెంటేషన్ కోసం కాదు, కొత్త క్వశ్చన్ నేర్చుకోవడం కోసం. అలా చేశారనుకోండి కొంచెం బెటర్గా యూజ్ అవుతుందని నా థాట్. ఓకేనా, డన్. సో వదిలేస్తా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, కన్సైన్మెంట్, జాయింట్ వెంచర్, బ్యాడ్ డెట్ అకౌంటింగ్ అండ్ దాంతోపాటు ఇఫ్ పాసిబుల్ ఈ 3 టాపిక్స్లో ఏదో ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తా. టైం అయితే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, ఇప్పుడు 12 వరకు అయింది. మేబీ రేపు ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక 1 hour ఉంటుందేమో, అంటే 3 టాపిక్స్కి అయిపోతుంది. యాక్చువల్గా 3 hours అయిపోతుంది. 11 వరకు కంప్లీట్ చేయొచ్చు. 8:30, 9:30, 10:30, 11 లోపు కంప్లీట్ చేయొచ్చు. బట్ స్టిల్ ఒకవేళ ఛాన్స్ ఏదైనా ఉంటే నెక్స్ట్ డే టాపిక్ కూడా రివైజ్ చేసేస్తాం, లైక్ ఈరోజు డిప్రిసియేషన్ చేస్తున్నట్టు. యాక్చువల్ డిప్రిసియేషన్ ఈరోజు టాపిక్ కాదు, అది ఈరోజు టాపిక్ మీకు బీఆర్ఎస్, రెక్టిఫికేషన్, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంతే. సో మీరు చూసుకుంటే యావరేజ్గా మనము బై ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ రివిజన్ ఒక 7 పేపర్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. 7 పేపర్స్. సో 7 పేపర్స్ అంటే యావరేజ్గా ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి 3 to 4 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఈ 7 పేపర్స్ నుంచి అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 30 to 40 మార్క్స్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఫైనల్ ఎగ్జామ్కే ఎంసీక్యూస్ కూడా సాల్వ్ చేస్తాం. వన్స్ రివిజన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇదే 7 పేపర్స్కి ఎంసీక్యూస్ సాల్వ్ చేస్తాం మనం లాస్ట్లో. ఓకేనా, అదే. డన్, థ్యాంక్ యూ. డన్. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో లాస్ట్ క్లాస్ of BRS, depreciation, rectification of errors and capital and revenue expenditure completed, right? So now today we'll going to cover bills of exchange, consignment, joint venture, bills of exchange, consignment, joint venture and accounting for bad debt. Accounting for bad debt. So last 3 items లో accounting for bad debt నుంచి క్వశ్చన్ రాలేదమ్మా. దిస్ టైమ్ మేబీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ నుంచి. సో అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ మనం లైక్ రివిజన్ క్లాస్లో కవర్ చేసేది లాస్ట్ 3 items క్వశ్చన్ పేపర్స్. సో ఈ 3 items పేపర్స్లో అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ లేదు. సో అందుకే అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ మన మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ చూస్తాం ఒకసారి. ఓకేనా, మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సేమ్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి CMA మాడ్యూల్లో కూడా అవే ఉంటాయి. డన్. సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. So bills of exchange, 3 members ఉంటారమ్మా, 3 parties. One person who draws the bill, second person who accepts the bill and third person is who collects the amount of bill. So first person who draws the bill is called drawer and second person who accepts the bill called as drawee and third person who collects the amount of bill is pay. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో డ్రావర్ అండ్ పేయీ ఇద్దరు సేమ్ పర్సన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. బట్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ బిల్ ఎండార్స్ టు ద క్రెడిటర్, సో పేయీ డెఫినెట్గా చేంజ్ అవుతారు. అండ్ వెన్ బిల్ డిస్కౌంటెడ్ విత్ బ్యాంక్, పేయీ డెఫినెట్గా చేంజ్ అవుతారు. సో కలెక్షన్ టైంకి అంటే ఆన్ ద డ్యూ డేట్ బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళని పేయీ అంటాం. అంటే డ్యూ డేట్ రోజు బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకి పే చేయాలి కదా. సో విల్ కాల్ సచ్ పర్సన్ యాజ్ అ పేయీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉన్న పాసిబిలిటీస్ అనేది చూద్దాం మనం. ఓకేనా, సో మనకు జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రావర్ అండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రాయీ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రావర్ అండ్ డ్రాయీ రెండు అడగచ్చు. అంటే దే విల్ గివ్ 1 case scenario and they require us to pass journal entries in the books of 1 person or else pass entries in both the persons అని కూడా అనొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్లో ఐఎమ్ టేకింగ్ రామ్ అండ్ శ్యామ్. సో రామ్ అండ్ శ్యామ్ అనుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే దెర్ మస్ట్ బి క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్లో యూజ్ చేస్తారు అనమాట బిల్ని. అయితే ఇక్కడ సమ్ టైమ్స్ దెర్ మే బి సిచ్యువేషన్ వేర్ వితౌట్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ 2% బేస్డ్ ఆన్ దర్ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ దే కెన్ క్రియేట్ ఎ బిల్. విల్ కాల్ సచ్ టైప్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ as అకామిడేషన్ ఆఫ్ అ బిల్స్. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ లేకుండా వాళ్ళే బిల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో అలాంటి కేసెస్లో విల్ కాల్ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్ యాజ్ ఎ అకామిడేషన్ ఆఫ్ అ బిల్.
accommodating bill in between two parties without having a transaction. So first, I'm writing transaction Ram sold goods to Sham. Ram sold goods to Sham. Rupees 1 lakh. So for Ram it is a sales and for Sham it is a purchase. So entry in the books of Ram Japandi. Sham account debit to sales account. Rupees 1 lakh, 1 lakh. Concept and the example thrown అయిపోతాం. Sham account debit to sales account. Now the same transaction from the perspective of Sham. It is a purchase or sale? Purchase. Entry for that. Purchase account debit to Ram account. Purchase account debit to Ram account. Now, so in the books of Ram, Sham is a debtor asset. And in the books of Sham, Ram is a creditor liability. Pay chal kada. Now, in between these two persons, they will create a one bill. So a bill ever prepare chestarante Ram will prepare the bill because Ram is having right to collect kada. So in general credit transaction appudu general they will allow the credit time period. So sometimes the supplier may draw a bill and he may require the counterparty to accept the bill. So ఎప్పుడైతే బిల్ అనే స్టోరీ ఎలిమెంట్లోకి వస్తుందో ఇంకా ఈ శ్యామ్ రామ్ అనే అసెట్ లయబిలిటీ అకౌంట్స్ ఉండవు. దట్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ అకౌంట్స్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్. సో ఇప్పుడు బిల్ ఎవరు డ్రా చేస్తారమ్మా? రామ్ డ్రా చేస్తారు. సో ఎవరికైతే కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉందో దే విల్ డ్రా ద బిల్. అండ్ ఎవరైతే పే చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ ఉందో దే విల్ యాక్సెప్ట్ ద బిల్. సో ఎప్పుడైనా బిల్స్ యాక్సెప్టెడ్ అని వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సిగ్నేచర్ చేశాము అని. సో సిగ్నేచర్ ఎవరు చేస్తారమ్మా? ఎవరైతే పే చేయాలో దట్ పర్సన్ షుడ్ పే షుడ్ సైన్ దట్ అగ్రిమెంట్. ఆ డాక్యుమెంట్ని సైన్ చేయాలి. సో వెన్ యూ యాక్సెప్ట్ ద బిల్, జనరల్ యాక్సెప్ట్ అంటే కలెక్ట్ అనుకుంటారు. యాక్సెప్ట్ ద బిల్ అంటే అగ్రీయింగ్ ద బిల్ అని, సైనింగ్ ద బిల్ అని. సో ఎవరైతే సైన్ చేస్తారో వాళ్ళకి బిల్స్ పేయబుల్, ఎవరైతే బిల్ ప్రిపేర్ చేస్తారో వాళ్ళకి బిల్స్ రిసీవబుల్. నౌ రామ్ డ్రాన్ అ బిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై శ్యామ్. ఎప్పుడైతే బిల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో దెన్ ద వాల్యూ ఫర్ దట్ బిల్ విల్ బి క్రియేటెడ్. సో యాక్సెప్ట్ చేయకుండా బిల్కి వాల్యూ ఉండదు. సో యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటేనే బిల్కి వాల్యూ క్రియేట్ అవుతుంది. సో వన్స్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ రామ్, సో వీ నీడ్ టు రికార్డ్ అ జర్నల్ ఎంట్రీ దట్ ఈస్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్ అకౌంట్. అంటే శ్యామ్ అనే అసెట్ డెబిట్ ఉంది కదా స్టార్టింగ్లో, యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ అసెట్. ఆ శ్యామ్ అనే అకౌంట్ని రిమూవ్ చేసి బిల్స్ రిసీవబుల్ అనే అసెట్ని నోట్ చేయాలి. సో బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్, బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్. బిల్స్ రిసీవబుల్ డెబిట్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అసెట్ ఇంక్రీజెస్ డెబిట్. వై శ్యామ్ క్రెడిట్? అసెట్ డిక్రీజెస్ క్రెడిట్. సి రైట్ టు రిసీవ్ ఏమి ఎక్స్పైర్ అయిపోలేదాం. రైట్ టు రిసీవ్ శ్యామ్ దగ్గర నుంచి క్యాన్సిల్ చేసి బిల్ అనే అసెట్ని నోట్ చేస్తాం. ఇట్ జస్ట్ చేంజింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్ అంతే. ఓకేనా? మరి సేమ్ ఇదే కేసు ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ శ్యామ్ కూడా అవ్వాలి. సో శ్యామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎప్పుడైతే బిల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో ఇప్పుడు శ్యామ్కు ఉండే లయబిలిటీ టువర్డ్స్ రామ్ కాదు, టువర్డ్స్ బిల్స్ పేయబుల్. అంటే రామ్ అనే లయబిలిటీని క్యాన్సిల్ చేసి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ రామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ రూపీస్ 1 lakh. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి స్టోరీలో 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ రావచ్చు, 3 డిఫరెంట్ సినారియోస్. సినారియో 1, హోల్డ్ టిల్ మెచ్యూరిటీ. హోల్డ్ టిల్ మెచ్యూరిటీ అంటే ఆ డేట్ ఆఫ్ బిల్ నుంచి డ్యూ డేట్ వరకు బిల్ రామ్ దగ్గరే ఉంటుంది. బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుందమ్మా? రామ్ దగ్గర. సో రామ్ దగ్గర అంటే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ హోల్డ్ టిల్ మెచ్యూరిటీ. సో రామ్ దగ్గరే ఉన్నప్పుడు ఆన్ డ్యూ డేట్ బిల్ మే బీ హానర్ అవ్వచ్చు, డిజానర్ అవ్వచ్చు. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ హానర్ అయింది అనుకుందాం. సో వి రిసీవ్డ్ క్యాష్. సో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ రామ్ when we received cash account debit and bills receivable క్యాన్సిల్ చేసాలి కదా ఇంకా. సో బిల్స్ రిసీవబుల్ అసెట్ని రిమూవ్ చేసి క్యాష్ అనే అసెట్ని నోట్ చేయాలి. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ 1 lakh and 1 lakh. నౌ ఇదే ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ శ్యామ్ అయితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? శ్యామ్కి ఏంటమ్మా? బిల్స్ పేయబుల్ సెటిల్డ్ కదా. సో లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ పే చేశాడు కదా. సో క్యాష్ అనే అసెట్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. సో బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఎప్పుడిది? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ హానర్ ఆఫ్ ద బిల్. నో ద సేమ్ బిల్ డిజానర్ కూడా అవ్వచ్చు. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ డిజానర్
ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ రామ్, రామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అది హానర్ అయినా డిసానర్ అయినా వన్స్ ఒకసారి బిల్ మెచ్యూరిటీ అయిపోయింది అంటే ఆ బిల్ వాల్యూ 0 అని. అది హానర్ అయినా డిసానర్ అయినా. సో ఆనర్ అయినా డిసానర్ అయినా బిల్స్ రిసీవబుల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. సో 2 bills receivable 1 lakh. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హానర్డ్ విల్ కలెక్ట్ ద క్యాష్, అందుకే క్యాష్ డెబిట్ చేసాం. మరి డిసానర్ ఇప్పుడు క్యాష్ మనం కలెక్ట్ అవుతా, బట్ నీకైతే రైట్ టు రిసీవ్ క్యాష్ ఉంది కదా, ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? శ్యామ్. సో అగైన్ శ్యామ్ షెల్ బి డెబిటెడ్. శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. క్లియరా? నౌ ద సేమ్ డిసానర్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ శ్యామ్. పే చేసినా పే చేయకపోయినా బిల్స్ పేయబుల్ లయబిలిటీ అయితే క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. డ్యూ డేట్ అయిపోయింది అంటే, మెచ్యూరిటీ డేట్ అయిపోయింది అంటే లయబిలిటీ షుడ్ బి 0. సో బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హానర్డ్ అమౌంట్ పే చేసామని, బట్ డిసానర్డ్ అమౌంట్ పే చేయలేదు కదా, బట్ స్టిల్ నీకైతే ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది కదా. ఆబ్లిగేషన్ ఎవరికి ఉంటుందమ్మా? శ్యామ్కి ఉంటుంది. ఎవరికి పే చేయాలి? రామ్కి పే చేయాలి. సో ఆబ్లిగేషన్ టువర్డ్స్ రామ్. అగైన్ బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఇదేంటమ్మా? హోల్డ్ టిల్ మెచ్యూరిటీ అయితే. బట్ సీ సమ్ టైమ్స్ రామ్ అనే పర్సన్ మేబీ డిస్కౌంట్ ద బిల్ విత్ బ్యాంక్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిల్ డ్రా చేసింది ఎవరమ్మా? రామ్. యాక్సెప్ట్ చేసింది ఎవరమ్మా? శ్యామ్. ఆఫ్టర్ యాక్సెప్టెన్స్ బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఇప్పుడు రామ్ దగ్గర ఉంది. సో రామ్ మే యూజ్ దట్ బిల్ ఫర్ డిస్కౌంటింగ్ పర్పస్. సో డిస్కౌంటింగ్ పర్పస్ అంటే ఏం జరుగుతుందంటే రామ్ అనే పర్సన్ తన దగ్గర ఉన్న బిల్ని బ్యాంక్కి ఇస్తారనమాట. సో బ్యాంక్కి ఇచ్చి ముందే అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అయితే బ్యాంక్ ముందే పే చేస్తున్నప్పుడు బ్యాంక్ విల్ నాట్ పే ఫుల్ అమౌంట్. సో సర్టన్ అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేస్తారు. ఆ డిడక్ట్ చేసిన అమౌంట్నే మనం డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్ అనాలి. ఏమనాలి? డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జ్. సో ఇన్ జనరల్ క్వశ్చన్స్లో మీకు పర్సంటేజ్లో ఇస్తారు. సో టర్మ్ ఆఫ్ ద బిల్ పర్సంటేజ్ యూజ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిస్కౌంట్ ఛార్జెస్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ రామ్ డిస్కౌంటింగ్ ఎంట్రీ చెప్తాడు. నువ్వు బిల్ని బ్యాంక్ ఇచ్చేస్తావు కదా, సో బిల్స్ రిసీవబుల్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్. సో 2 bills రిసీవబుల్, బిల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1 lakh. అయితే బ్యాంక్ వాళ్ళు నీకు అమౌంట్ ఇస్తారు కదా, క్యాష్ ఇవ్వరు. యువర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విల్ ఇంక్రీస్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. బట్ వైల్ ఇంక్రీస్ ఇన్ ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ ఇంక్రీస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బిల్, లెస్ దెన్ వాల్యూ ఆఫ్ బిల్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్లో 1 lakh is the amount of bill, 12% is the rate of interest and 3 months is the time period of the bill అనుకుందాం. అంటే టోటల్ ఎంతమ్మా? 3000. సో 3000 is the discounting charges అంటే రిమైనింగ్ అమౌంట్ మాత్రం మనకు వస్తుంది. అంటే హౌ మచ్? 97,000 అండ్ డిస్కౌంట్ చార్జెస్ 3000. ఇప్పుడు చూడండి, బిల్ రామ్ దగ్గర ఉందా, శ్యామ్ దగ్గర ఉందా, బ్యాంక్ దగ్గర ఉందా? బ్యాంక్. నో ఆన్ డ్యూ డేట్ అగైన్ బిల్ హానర్ అవ్వచ్చు, డిసానర్ అవ్వచ్చు. ఇన్ కేస్ హానర్డ్ అయింది అనుకోండి, రామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీ ఎంట్రీ బికాస్ రామ్ దగ్గర బిల్ లేదు అండ్ రామ్ ఏమో బిల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోలేదు. అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో శ్యామ్ అండ్ బ్యాంక్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు, అవునా కదా? సో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ శ్యామ్కి ఏంటమ్మా? బిల్స్ పేబుల్ పే చేసినట్టే కదా. సో బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ ఎల్స్ బ్యాంక్. ఫుల్ 1 lakh పే చేసినాము. ఒకవేళ డిజానర్ అయిందనుకోండి, ఇదేంటమ్మా? హానర్కి. ఇన్ కేస్ డిజానర్ అవుతే బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది చెప్పండి? రామ్ దగ్గరనా, శ్యామ్ దగ్గరనా, బ్యాంక్ దగ్గరనా? బ్యాంక్ దగ్గర ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆన్ డ్యూ డేట్ బిల్ డిజానర్ అయితే శ్యామ్ పే చేయలేదు అని. మరి శ్యామ్ పే చేయకపోతే బ్యాంక్ రామ్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు డిజానర్ అయింది కదా, సో రామ్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలంటే రామ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విల్ డిక్రీజ్. సో రామ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అయిందంటే 2 బ్యాంక్ ఎంతమ్మా? ఫుల్ 1 lakh. మరి రామ్కి రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ శ్యామ్ ఎక్స్పైర్ అయిందా? ఇప్పుడు ఈ 1 lakh బ్యాంక్ పే చేసి అగైన్ హీ హ్యాస్ టు రికవర్ దట్ 1 lakh ఫ్రమ్ శ్యామ్. అగైన్ శ్యామ్ బికమ్ డెటార్. సో శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ 1 lakh. నౌ సేమ్ ఎంట్రీ బిల్స్ పేయబుల్ డిజానర్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ శ్యామ్ చూడాలి మనం. హానర్ అయినా డిజానర్ అయినా బిల్స్ పేయబుల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. సో బిల్స్ పేయబుల్ డెబిట్.
లయబిలిటీ క్యాన్సిల్డ్. అండ్ ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? బ్యాంకుకి పే చేయాలా? నో, రామ్కి పే చేయాలి. సో టు రామ్ అకౌంట్. క్లియర్? ఇదేంటమ్మా? డిస్కౌంటెడ్ బిల్ హానర్డ్ అండ్ డిస్కౌంటెడ్ బిల్ డిసానర్డ్. నో కమింగ్ టు థర్డ్ సినారియో, దట్ ఈస్ ఎండార్స్మెంట్. ఎండార్స్మెంట్ టు ద క్రెడిటార్. ఇప్పటి వరకు స్టోరీలో రామ్ అండ్ శ్యామ్ ఉన్నారు. రామ్ అండ్ శ్యామ్. నౌ దిస్ రామ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ క్రెడిటార్ గణేష్. సో గణేష్ అనే క్రెడిటర్ ఉన్నారమ్మా రామ్కి. గణేష్ అనే క్రెడిటర్ రామ్కి ఉన్నారు. సో రామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో బిల్ రిసీవబుల్ ఇస్ అసెట్, రైట్? ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ టైమ్స్ ఆ బిల్స్ రిసీవబుల్ని యూజ్ చేసి దే మే సెటిల్ లయబిలిటీస్. సో ఇక్కడ రామ్ అనే పర్సన్కి క్రెడిటర్ ఉన్నారు గణేష్ అని. ఇప్పుడు రామ్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ బిల్ని గణేష్కి ఇచ్చి ఆన్ డ్యూ డేట్ శ్యామ్ విల్ పే టు యూ అని చెప్పేసి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఎవరు ఇచ్చారు? రామ్. ఎవరికి ఇచ్చాడు? గణేష్కి. సో ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ రామ్ ఫర్ ఎండార్స్మెంట్ టు గణేష్. ఫర్ ఎండార్స్మెంట్ టు గణేష్. సో ఈ ఎండార్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు బిల్స్ రిసీవబుల్ ఇప్పటివరకు ఎవరి దగ్గర ఉందమ్మా? రామ్. సో రామ్ దగ్గర నుంచి ఉన్న బిల్ రిసీవబుల్ ఎవరికి వెళ్తుంది? గణేష్. ఎందుకు వెళ్తుందంటే అది క్రెడిటార్ గణేష్ అనే పర్సన్. సో ఇప్పుడు వన్స్ ఒకసారి బిల్ నువ్వు గణేష్కి ఎండార్స్ చేసిన తర్వాత యువర్ లయబిలిటీ విల్ బి క్యాన్సల్డ్. సో క్రెడిటార్ లయబిలిటీ డిక్రీస్ డెబిట్. సో గణేష్ అకౌంట్ డెబిట్ ₹1 lakh. మరి బిల్స్ రిసీవబుల్ ఇచ్చేసాం కదా, యువర్ బిల్స్ రిసీవబుల్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్. క్యాన్సిల్డ్ అంటే క్రెడిట్ చేయాలి. సో టు బిల్స్ రిసీవబుల్. నౌ ద బిల్ ఈజ్ విత్ గణేష్. నౌ ద బిల్ ఈజ్ విత్ గణేష్ ఆన్ డ్యూ డేట్. హానర్ అవ్వచ్చు, డిజాన్ అవ్వచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్ హానర్డ్. సో బిల్ హానర్డ్ అయినప్పుడు పేమెంట్ ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి? శ్యామ్. ఎవరు కలెక్ట్ చేసుకున్నారు? గణేష్. నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ రామ్. బట్ శ్యామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎంట్రీ ఫర్ బిల్స్ పేయబుల్ హానర్డ్. శ్యామ్కి బిల్స్ పేయబులే కదా, ఎవరికి పే చేస్తే సంబంధం లేదు. బిల్స్ పేయబుల్ అయితే సెటిల్ అయింది కదా. సో బిల్స్ పేయబుల్ లయబిలిటీ డెబిట్ టు క్యాష్ అసెట్ డిక్రీస్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిస్హానర్డ్, బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది చెప్పండి? గణేష్. ఆ బిల్ అమౌంట్ ఎవరు పే చేయాలి? శ్యామ్. శ్యామ్ పే చేయలేదు. ఇప్పుడు గణేష్ ఎవరిని అడుగుతారమ్మా? రామ్ అడుగు. ఇప్పుడు రామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అగైన్ క్రెడిటర్ పే చేయాలిగా మళ్ళీ. సో టు గణేష్ లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ 1 lakh. మరి రామ్కి గణేష్కి పే చేయాలని ఆబ్లిగేషన్ మళ్ళీ క్రియేట్ అయిందంటే అగైన్ హీ విల్ బీ హ్యావింగ్ రైట్ టు కలెక్ట్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ శ్యామ్. సో ఎండార్స్డ్ బిల్ డిసానర్ అంటే డెటార్ మళ్ళీ డెబిట్ అవుతుంది, క్రెడిటర్ మళ్ళీ క్రెడిట్ అవుతుంది. సో శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ 1 lakh. సో ఇప్పటివరకు శ్యామ్ డెటారే. బట్ ఎప్పుడైతే బిల్ నోట్ చేసాం శ్యామ్ డెటార్ని క్యాన్సిల్ చేసి బిల్ రిసీవబుల్ సార్ నోట్ చేసాం. ఆ బిల్ రిసీవబుల్ సార్ క్రెడిటర్కి ఇచ్చాం. క్రెడిటర్ నాకు అమౌంట్ రాలేదు అన్నాడు. అగైన్ నువ్వు పే చేయాలి, అగైన్ నువ్వు కలెక్ట్ చేయాలి. సో పే చేయాలంటే లయబిలిటీ, కలెక్ట్ చేయాలంటే అసెట్. సో శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గణేష్ అకౌంట్ ఎండార్స్డ్ బిల్ డిసానర్డ్. ఎండార్స్డ్ బిల్ డిసానర్డ్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ శ్యామ్ ఇట్ ఈస్ బిల్స్ పేయబుల్ డిసానర్డ్. సో బిల్స్ పేయబుల్ క్యాన్సిల్ డెబిట్ 1 lakh. 2 ఎవరికి పే చేయాలమ్మా ఇప్పుడు? శ్యామ్. గణేష్కా రామ్కా? రామ్. సో క్రెడిట్ రామ్ 1 lakh. క్లియర్? సో ఇది 3 డిఫరెంట్ సినారియోస్. సో ఈ సినారియోస్ అన్నింటిలో కామన్ ఏంటంటే హోల్ టిల్ మెచ్యూరిటీ కాకుండా రిమైనింగ్ కేసెస్లో ఎప్పుడు బిల్ హానర్ అయినా హానర్డ్కి నో ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అ డ్రావర్. అండ్ వెన్ ఎవర్ ద బిల్ బికమ్ డిసానర్డ్ it is always debtor become debit in the books of drawer. Whole till maturity అయినా debtor debit అవుద్ది. డిస్కౌంటెడ్ విత్ బ్యాంక్ అయినా debtor debit అవుద్ది. ఎండార్స్డ్ టు క్రెడిటర్ అయినా debtor debit అవుద్ది. అండ్ ఆన్ డ్యూ డేట్ బిల్ హానర్ అయినా డిసానర్ అయినా ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రావర్ యాజ్ వెల్ as ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రాయ్ ఆ బిల్ అనే అకౌంట్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. బిల్ రిసీబుల్ అనుకోని క్రెడిట్ చేయాలి, బిల్స్ పేబుల్ అయితే డెబిట్ చేయాలి. హానర్ బిల్స్ రిసీబుల్ క్రెడిట్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. డిసానర్ బిల్స్ రిసీవబుల్ క్రెడిట్ క్యాన్సిల్ చేసి డెటార్ డెబిట్ చేస్తాం. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రాయ్ హానర్ అయినా డిసానర్ అయినా బిల్స్ పేబుల్ డెబిట్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ హానర్ అనుకోని బిల్స్ పేబుల్ డెబిట్, క్యాష్ క్రెడిట్ పేమెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిసానర్ బిల్స్ పేబుల్ డెబిట్ బట్ పే చేయలేదు కదా, అగైన్ క్రెడిటర్ వాడి పాయింట్ ఆఫ్ ఎవరికైతే పే చేయాలో వాళ్ళ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇదేంటే మా రెగ్యులర్గా బేసిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవి. సో ఇక్కడ మనకి ఈ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో సమ్ టైమ్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద టైం పీరియడ్ ఉండొచ్చు, ఎర్లీ సెటిల్మెంట్ ఉండొచ్చు. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బిల్ అండ్ రెన్యువల్ ఆఫ్ ఎ బిల్.
Retirement of a bill, renewal of a bill. So first we'll discuss about retirement of a bill. So retirement of a bill case లో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా రామ్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు శ్యామ్ కదా. సో శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ రూపీస్ 1 lakh 1 lakh. Time period allowed is 3 months. Time period allowed is 3 months. Example, the date of bill is 1st January 2025 అనుకుందాం. 1st January 25. మరి 1st January 25 నుంచి 3 months అంటే 1st February, 1st March, 1st April. ఇక్కడికి 3 months అయింది. బట్ 3 గ్రేస్ డేస్ యాడ్ చేయాలి. 2nd, 3rd, 4th. సో 4th April is a due date నార్మల్గా అయితే. 4th April is a due date. ఇక్కడ రామ్ sold goods to Shyam కదా. Now on the same date Ram draws a bill on Shyam. So and the same bill accepted by Shyam. Entry చెప్పండి. Bills receivable account debit to Shyam account. Rupees 1 lakh 1 lakh. ఎంత టైం పీరియడ్ ఇచ్చాము మనం? 3 months టైం పీరియడ్ ఇచ్చాం. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 2 months శ్యామ్ వాంట్స్ టు సెటిల్ ద బిల్. సెటిల్ చేసేస్తున్నాడంట. మరి నార్మల్ డ్యూ డేట్ కంటే ముందే పే చేస్తున్నాడు కదా. మరి ముందే పే చేస్తుంటే యూ హ్యావ్ టు అలో ద డిస్కౌంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమైతే క్యాష్ కలెక్ట్ చేస్తాం కదా. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంత కలెక్ట్ చేస్తాం? సెకండరీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ ద బిల్స్, రైట్? సో బిల్స్ రిసీవబుల్ క్రెడిట్. నో డౌట్ బిల్స్ రిసీవబుల్ క్రెడిట్ అయితే 1 lakh, బికాస్ బిల్ అమౌంట్ మొత్తం క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు క్యాష్ ఎంత కలెక్ట్ అవుతాయి అంటే 1 month ముందే పే చేస్తుంటే యూ హ్యావ్ టు అలో ద డిస్కౌంట్, రైట్? సో దాన్ని మనం రిబేట్ ఆన్ బిల్ అంటాం. ఏమనాలి? రిబేట్ ఆన్ బిల్. సో ఈ రిబేట్ ఆన్ బిల్ అనేది ఏంటంటే డిస్కౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు ద డ్రావర్. సో రిబేట్ ఆన్ బిల్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5% అనుకుందాం. 5% డిస్కౌంట్ అనుకుందాం. సో 1 lakh ఇంటూ 5% 5,000. సో 5,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. సో రిబేట్ 5,000, రిమైనింగ్ 95,000 విల్ బి రిసీట్ ఆఫ్ క్యాష్. ఓకేనా? ముందే కలెక్ట్ చేస్తే రిబేట్ అని నోట్ చేయాలి. నో సేమ్ ఇవే ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ శ్యామ్ చూడండి. ఫస్ట్ పర్చేస్ టు రామ్, నెక్స్ట్ రామ్ టు బిల్స్ పేబుల్. ఇక్కడ ఏముందమ్మా? బిల్స్ పేబుల్ లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. హౌ మచ్? 1 lakh. 1 lakh కదా. అండ్ పేమెంట్ 1 lakh అవుతుందా? ఎంత పేమెంట్ అవుతుంది? 95,000. సో టు క్యాష్ 95,000 అండ్ టు డిస్కౌంట్ ఆర్ రిబేట్ ఆన్ అ బిల్. టు రిబేట్ ఆన్ బిల్ 5,000. టోటల్ బిల్స్ పేబుల్ డెబిట్, టు క్యాష్, టు రిబేట్ 1 lakh. సరిపోయిందా? ఇదేంటమ్మా? ఎర్లీ సెటిల్మెంట్. ముందుగానే సెటిల్ చేస్తే. సి సమ్ టైమ్స్ డ్రాయర్ మే రిక్వెస్ట్ డ్రాయర్ టు ఎక్స్టెండ్ ద టైం పీరియడ్. ఇలా టైం పీరియడ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్ ఆల్టరేషన్స్ జరగడం కుదరదు. నువ్వు ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్ క్యాన్సిల్ చేసి న్యూ బిల్ ఇవ్వాలి. ఎప్పుడమ్మా? ఎక్స్టెన్షన్ అడిగినప్పుడు. అయితే ఈ ప్రాసెస్లో మరి టైం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే డ్రావర్కి లాసే కదా. నువ్వు ఇప్పుడు పే చేయాల్సింది ఇంకో 2 months అయితే పే చేస్తా అంటే ఐ మే ఫోర్గో ఇంట్రెస్ట్. సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ నువ్వే పే చేయనొచ్చు. అయితే ఇంట్రెస్ట్ either ఇమీడియట్గా పే చేయమని అనొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ న్యూ బిల్లో యాడ్ చేస్తాను కూడా అనొచ్చు. దట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ టర్మ్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ కామన్ అమ్మ. శ్యామ్ టు సేల్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్ టు శ్యామ్. నెక్స్ట్ 2 ఎంట్రీస్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా? శ్యామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో పర్చేస్ టు రామ్ అండ్ రామ్ టు బిల్స్ పేయబుల్. సో బిల్స్ రిసీవబుల్ టు శ్యామ్ 1 lakh 1 lakh అండ్ రామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ రూపీస్ 1 lakh 1 lakh. సో డ్యూ డేట్ ఎప్పుడమ్మా మనకు వచ్చింది? 4th April కదా. నో ఆన్ 4th April శ్యామ్ అనే పర్సన్ రామ్ దగ్గరకు వచ్చి రామ్ ప్లీజ్ గివ్ మీ 2 months ఎక్స్ట్రా టైం అని అన్నారు. 2 months ఎక్స్ట్రా టైం అన్నప్పుడు ఓకే అని చెప్పి టర్మ్ ఆఫ్ ద బిల్లో ఆల్టరేషన్స్ ఏం చేయరు. ఆ బిల్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. న్యూ బిల్ ఇస్తారు మళ్ళీ. మరి 2 months అయితే నాకేంటంటే ఐ విల్ పే ఇంట్రెస్ట్ అనే పాయింట్ చెప్పారు. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఎయిదర్ ఇప్పుడే కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ న్యూ బిల్లో యాడ్ చేయొచ్చు. ప్రెసెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్ అమౌంట్ ఎంత? 1 lakh. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు కలెక్ట్ చేయాలి చెప్పండి? రామ్ కలెక్ట్ చేయాలి. నా ఫర్ రామ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ ఆ ఇన్కమ్? ఇన్కమ్, రైట్? సో టు ఇంట్రెస్ట్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 2 monthsకి ఒక
10% ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం అనుకుందాం, 12% ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం. సో 2000 రూపీస్ వస్తుంది. 12% పర్ యానం, 2 months ఎక్స్ట్రా టైం. సో 1 lakh ఇంటూ 12% ఇంటూ 2/12, 2000 కదా. సో ఇంట్రెస్ట్ 2000 క్రెడిట్ అయింది. ఇదేంటమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి కదా. కలెక్ట్ చేయాలంటే రైట్ టు రిసీవ్, అబ్లిగేషన్ టు పే. రైట్ టు రిసీవ్ ఎవరికమ్మా, రామ్కి రైట్ టు రిసీవ్. ఫ్రమ్ హూమ్, శ్యామ్. సో శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ ₹2000. నౌ సేమ్ ఇదే ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ శ్యామ్ ఆలోచించండి. శ్యామ్ అనే పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలా, కలెక్ట్ చేయాలా? పే చేయాలి. నౌ శ్యామ్కి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా? సో ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ 2000. ఎవరికి పే చేయాలి? రామ్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కవర్ అవుతున్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్లో. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్, శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. నౌ ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ రైజ్ చేసుకోవాలి. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, న్యూ బిల్లో ఈ 2000 కూడా యాడ్ చేసి న్యూ బిల్ ఇద్దామా, ఆర్ఎల్స్ ఇప్పుడే కలెక్ట్ చేద్దామా అనేది చూసుకోవాలి. అయితే బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ ఓల్డ్ బిల్ క్యాన్సిల్ చేసేయాలి కదా, బికాస్ డిసానర్ అయింది. సో ఫస్ట్ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ డిసానర్ ఆఫ్ ద బిల్ రిసీవబుల్. శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ rupees 1 lakh, 1 lakh. And the dishonor of the bills payable account debit to Ram account rupees 1 lakh, 1 lakh. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, శ్యామ్ అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి మొత్తం ఇంకా మనం 1 lakh అండ్ దిస్ 2000 రావాలి. రామ్ అనే పర్సన్కి ఎంత పే చేయాలి? 2000 అండ్ దిస్ 1 lakh, 1 lakh 2000 పే చేయాలి. ఇప్పుడు న్యూ బిల్ అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ పాస్ చేయమన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నువ్వు ఏం చేద్దామా, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద న్యూ బిల్ ఫర్ rupees 1 lakh 2000. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్ అకౌంట్ 1 lakh 2000కి పాస్ చేయాలి. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. బిల్స్ పేయబుల్ ఇస్ ఎ లయబిలిటీ, రామ్ ఇస్ ఎ క్రెడిటార్. సో క్రెడిటార్ క్యాన్సిల్ చేసి బిల్స్ పేయబుల్ నోట్ చేస్తాం. ఈ 1 lakh బిల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం 2000 ఇంట్రెస్ట్. సో 1 lakh 2000 రూపీస్, 1 lakh 2000 రూపీస్. లేదు సార్ మేము ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడే కలెక్ట్ చేసుకుంటాం అన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ శ్యామ్ నుంచి 2000 రావాలి కదా, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్ అని నోట్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్కి. అండ్ ఇక్కడ రామ్కి 2000 పే చేయాలి కదా, రామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని చెప్పి 2000 నోట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ న్యూ బిల్ సేమ్ 1 lakh రూపీస్కి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే బిల్ రెన్యువల్ అవుతుందో ఓల్డ్ బిల్ క్యాన్సిల్ చేయాలి, న్యూ బిల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఈదర్ ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ అవ్వచ్చు, యాడెడ్ టు ద న్యూ బిల్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద న్యూ బిల్, రిసిట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ రాదు. ఒకవేళ న్యూ బిల్కి యాడ్ చేయలేదు అంటే రిసిట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ కూడా పాస్ చేయాలి. క్లియరా? డన్. అండ్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ టైంలో సమ్ టైమ్స్ ద డ్రాయీ మే బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. అలా ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు రికవర్ అయిన అమౌంట్ని క్యాష్ అని చెప్పి నోట్ చేస్తాం. అన్రికవర్డ్ అమౌంట్ని విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్యాడ్ డెట్. సో మనకి ఏదైతే కలెక్ట్ అవ్వట్లేదో అది బ్యాడ్ డెట్ అని చెప్పి నోట్ చేయాలి. మరి సేమ్ అదే ఎంట్రీ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్ట్ ఆఫ్ డ్రాయీ కూడా ఉంటుంది కదా. ఫుల్ అమౌంట్ పే చేస్తున్నాడా, లెస్ అమౌంట్ కదా. సో ఎంతైతే తక్కువ అమౌంట్ పే చేస్తున్నాడో ఆ అమౌంట్ని డెఫిషియన్సీ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? డెఫిషియన్సీ అకౌంట్. క్లియరా? సో అమౌంట్ మొత్తం కలెక్ట్ అయితే నో ప్రాబ్లం, బట్ ఏదైనా కలెక్ట్ అవ్వకపోతే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు డెబిట్ అ బ్యాడ్ డెట్. సేమ్ అక్కడ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రాయీ మొత్తం పే చేస్తే ఫుల్ అమౌంట్ టు క్యాష్, ఏదైనా అమౌంట్ పే చేయట్లేదు అనుకోండి టు డెఫిషియన్సీ అని చెప్పి నోట్ చేయాలి. టు డెఫిషియన్సీ అని చెప్పి నోట్ చేయాలి. క్లియర్? ఓకేనా? నెక్స్ట్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ అ బిల్ అనేది డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అకామిడేషన్ ఆఫ్ బిల్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో పాస్ట్ 3 ఐటమ్స్లో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూద్దాం. December 24 ఒక దాంట్లో వచ్చిందమ్మా బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. అండ్ ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్, ఇక్కడ జాయింట్ వెంచర్ వచ్చింది. సో ఈసారి మీకు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రావచ్చు.
Problem number 3A, December 24 question paper అమ్మది. Indra draw upon a Chandra a bill for rupees 90,000. That is on 1st April 2024 for 3 months for mutual accommodation. For mutual accommodation. Accommodation of bill of exchange అమ్మది. ఓకేనా. సో ఇంద్ర అనే పర్సన్ చంద్ర అనే పర్సన్ మీద బిల్ డ్రా చేశారంట. ఇప్పుడు డ్రార్ ఆఫ్ ద బిల్ ఎవరమ్మా? ఇంద్ర. డ్రాయీ ఆఫ్ ద బిల్ చంద్ర. అమౌంట్ ఆఫ్ ద బిల్ 90,000 and date of the bill is 1st April. Term of the bill is 3 months. Term of the bill is 3 months. So Indra and Chandra. First, Indra draws a bill, right? So entry in the books of Indra. Bills receivable account debit to Chandra account. How much? 90,000. In the books of Chandra. చెప్పండి. Indra account debit to bills payable account. అర్థమవుతుందా? బిల్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు బిల్స్ పేబుల్ లయబిలిటీ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో క్రెడిట్. సో ఇందిరా అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేబుల్ నోట్ చేసాం. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. So Chandra accepted the bill same immediately on the receipt. Now on 4th April, Indra got it discounted at 6% per annum. So bill ఎవరి దగ్గర ఉందా? ఇంద్ర దగ్గర ఉంది కదా. Now Indra discounted the bill with bank at 6% per annum. So in the books of Indra, bank account debit, discount charges account debit to bills receivable account, and we know the bill receivable amount is 90,000. Now discount charges calculate చేయాలి. Term of the bill ఎన్ని months అమ్మా? 3 months. Amount of the bill 90,000. So 90,000 into 6% into 3/12. 13. So 1350 is the discount charges. ఆ అమౌంట్ మనకు రావు. Remaining amount will receive from the bank. How much? 88,650. జాడుతున్నాడమ్మా. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అనమాట. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, డిస్కౌంట్ చార్జెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్ రిసేబుల్, అండ్ దర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ చంద్ర బికాస్ బిల్ డిస్కౌంట్ చేసింది ఇంద్ర, బ్యాంక్ పే చేసింది ఇంద్రాకి. సో చంద్రకి నాట్ రిలవెంట్. సో దట్స్ వై నో ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ చంద్ర. నౌ ఇప్పుడు బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? బ్యాంక్ దగ్గర ఉంది. అమౌంట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? చంద్ర దగ్గర ఉంది. బట్ యాక్చువల్గా అసలు వీరిద్దరికి పర్చేస్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందా? ఇద్దరు ఫిక్స్ అయ్యి అగ్రిమెంట్లోకి వచ్చి అమౌంట్ తెచ్చుకున్నారు. నో యాజ్ పర్ దేర్ అగ్రిమెంట్ రెమిటెడ్ 1/3 ఆఫ్ ద ప్రొసీడ్స్ టు చంద్ర. అంటే ఇప్పుడు ఇంద్రాకి వచ్చిన అమౌంట్లో 1/3 పోర్షన్ చంద్రకి ఇవ్వాలి అంట. అయితే వచ్చిన అమౌంట్లోనే కాదు, ఈ డిస్కౌంట్ అమౌంట్లో కూడా 1/3 అప్లికేబుల్ అనమాట. ఓకేనా. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, డిస్కౌంట్ ఛార్జెస్ డెబిట్ ఎక్కడ చేశారమ్మా? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఇంద్ర. మొత్తం ఇంద్ర ఒక్కడికైనా ఎక్స్పెన్స్ అది, బోత్ ఇంద్ర అండ్ చంద్ర కదా. సో ఈ 1/3 పోర్షన్ చంద్రాదే. సో చంద్రాది చంద్రకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, రెమిట్ చేయాలి. సో జాగ్రత్తనండి. సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ డెబిట్ 88,650 ఉంది కదా, అందులో 1/3 పోర్షన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ని చంద్రకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అండ్ డిస్కౌంట్లో కూడా 1/3 పోర్షన్ చంద్రకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ఇంద్ర. సో ఫస్ట్ బ్యాంక్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ బ్యాంక్ని డిక్రీజ్ చేయాలి, డిస్కౌంట్ని కూడా డిక్రీజ్ చేయాలి. సో టు డిస్కౌంట్ క్రెడిట్ ఎంతమ్మా? 1/3 పోర్షనే కదా. టెల్ మీ 1/3 పోర్షన్ ఆఫ్ 1350, 450, and 1/3 portion of 88,650, 29,550. ఎవరికి పే చేయాలి ఇది?
చంద్రకి పే చేయాలి. ఎవరు పే చేయాలి? ఇంద్ర. సో దట్స్ వై హియర్ చంద్ర అకౌంట్ డెబిట్ 30,000. మరి సేమ్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ చంద్ర కూడా నోట్ చేయాలి కదా. హీ రిసీవ్డ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 29,550. సో ఇక్కడ నువ్వు ఏవైతే క్యాన్సిల్ చేసావు అక్కడ డెబిట్ అవ్వాలి అవి. అండ్ అగైన్ డిస్కౌంట్ ఛార్జెస్ డెబిట్ హౌ మచ్? 450. 2 ఇంద్ర అకౌంట్ 30,000. క్లియర్? 2 ఇంద్ర అకౌంట్ 30,000. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఫస్ట్ మనం ఏదైతే చేసామో బ్యాంక్ డెబిట్, డిస్కౌంట్ డెబిట్, టు బిల్ రిసీవ్, ఇది ఈ ఎంట్రీ అయితే అలవాటే కదా, నార్మల్ కదా. సో ఇక్కడ ఏవైతే డెబిట్ ఉన్నాయో 1/3 పోర్షన్ అవి క్యాన్సిల్ చేయాలి, అందుకే క్రెడిట్ రాస్తుంది. రెమిటెన్స్ 1/3 అని వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఇక్కడ డెబిట్ అయిన దాంట్లో 1/3 పోర్షన్ క్రెడిట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఎంట్రీలో. సేమ్ అవి ఇక్కడ డెబిట్ అవుతాయి. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు చూడండి, టోటల్ బిల్ అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి? 90,000. అందులో చంద్ర పోర్షన్ ఎంత? 30,000. 1/3 పోర్షన్ కదా, జాగ్రత్త వినడం. చంద్ర పోర్షన్ ఇస్ ఓన్లీ 1/3, దట్ ఈస్ 30,000. ఇప్పుడు బిల్ మీద సిగ్నేచర్ చేసింది ఎవరు? చంద్ర. డ్యూ డేట్ రోజు బ్యాంక్ ఎవరిని అడుగుతుంది నార్మల్గా? చంద్రాని. ఎంత అడుగుతుంది? 30,000 అడుగుతుందా? 90,000 అడగాలి. 90,000 కదా, బికాస్ చంద్ర సిగ్నేచర్ చేసిన బిల్ అమౌంట్ 90,000. ఈవెన్ దో షేర్ ఆఫ్ చంద్ర ఈజ్ 1/3 30,000, బట్ హీ హ్యాస్ టు పే 90,000 టు ద బ్యాంక్. మరి 90,000 పే చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ చంద్ర ఏం చేయాలంటే ఇంద్ర దగ్గర నుంచి 60,000 తీసుకొని తన ఓన్ 30,000 యాడ్ చేసి 90,000 బ్యాంకు పే చేస్తుంది. దేర్ మే బీ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఇంద్ర ఈజ్ అనేబుల్ టు పే ద అమౌంట్ టు చంద్ర. ఇంద్ర అనే పర్సన్ చంద్రకి పే చేసే సిచ్యువేషన్ లేకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నౌ లిసన్. ఎట్ మెచ్యూరిటీ Indra was not able to send the required sum and asked Chandra to receive a 2-month promissory note for 60,900. మీకు చూడండి, మన మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్లో ఏ క్వశ్చన్స్ కూడా అకామిడేషన్ బిల్లో కొత్త బిల్ డ్రా చేసి మళ్ళీ దాన్ని డిస్కౌంటింగ్ చేస్తారు. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో డిస్కౌంటింగ్ న్యూ బిల్ డ్రా చేసి డిస్కౌంటింగ్ చేసి ఏం చేయలేదు. ఇక్కడ ఇంద్ర అనే పర్సన్ చంద్రకి 60,000 పే చేయాలి కదా. బిల్ హానర్ అవ్వాలంటే 60,000 పే చేయాలి. ఎవరు పే చేయాలి? ఇంద్ర. ఎవరికి పే చేయాలి? చంద్రకి. చంద్ర ఆ 60,000 తోటి ఓన్ 30,000 యాడ్ చేసి 90,000 బ్యాంకుకి పే చేస్తాడు. మరి ఇక్కడ ఏం జరిగింది చూడండి, ఇంద్ర వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సెండ్ ద రెమిటెన్స్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై చంద్ర. సో నాట్ ఏబుల్ టు సెండ్ ద రిక్వైర్డ్ సమ్స్ అండ్ ఆస్క్డ్ చంద్ర టు రిసీవ్ ఏ 2 months ప్రామిసరీ నోట్. అంటే ఇప్పుడు ఇంద్ర ఏం చేస్తాడు, నేను నీకు 60,000 ఇవ్వాలి కదా, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు హానర్ ద బిల్. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే పొజిషన్లో లేదు, బట్ ఐ విల్ పే ద ప్రామిసరీ నోట్, ఐ విల్ గివ్ ద ప్రామిసరీ నోట్. అంటే నేను కంపల్సరీ నేను నీకు అమౌంట్ పే చేస్తాను, ఒక అగ్రిమెంట్ ఇస్తా, ఒక అగ్రిమెంట్ ఇస్తా. ఆ అగ్రిమెంట్ వాల్యూ ఎంత? 60,900. యాక్చువల్గా అయితే 60,000 కదా, మరి 900 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇంట్రెస్ట్. అంటే సెకండ్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకున్న బిల్లో 900 ఇస్ ఏ ఇంట్రెస్ట్. ఈ 900 ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి పే చేస్తా అని చెప్తున్నారు చెప్పండి నాకు. ఇంద్ర చంద్రకి పే చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఇంద్రకి అది ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్, రైట్? సో ఇంద్ర అకౌంట్ డెబిట్. సో ఇంద్రకి ఎక్స్పెన్స్ కదా, ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు చంద్ర అకౌంట్. హౌ మచ్? 900. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నో. నో సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ చంద్రకి ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్. సో ఎంట్రీ చెప్పండి, ఇంద్ర అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 900. సరే, ఇప్పుడు ఇంద్ర అనే పర్సన్ చంద్రకి 60,000 పే చేశాడా? న్యూ బిల్ ఇస్తా అని చెప్తున్నాడు, ప్రామిసరీ నోట్. అయితే ఇక్కడ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న బిల్ హానర్ డిజానర్ గురించి ఏమని చెప్పారు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కేస్ డిజానర్ అయ్యే సిచ్యువేషన్లో ఉంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఇంకో బిల్ డ్రా చేస్తారు. ఇప్పుడు బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న బిల్ గురించి ఏ డిస్కషన్ లేదు. అంటే చంద్ర వాడు ఓన్ అమౌంట్ తోటి మొత్తం 90,000 బ్యాంకుకి పే చేశాడు అని. అలాంటి క్వశ్చన్ ఎక్కడ స్టడీ మెటీరియల్ కానీ లక్ష్య మెటీరియల్ కానీ ఎక్కడ లేదు. పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చింది ఇది సడన్గా. లిజన్, న్యూ బిల్ డ్రా చేసి మళ్ళీ డిస్కౌంటింగ్ చేయలేదు వాళ్ళు. జస్ట్ ఇంద్ర అనే పర్సన్ ప్రామిసరీ నోట్ ఇస్తా అని చెప్పాడు.
ప్రామిసర్ నోట్ ఇచ్చాడు కూడా. ఆ ప్రామిసర్ నోట్ ఇచ్చినందుకు ఇంకా ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు మనం. బట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిల్ ఏదైతే బ్యాంక్ దగ్గర ఉందో అది డ్యూ డేట్ వచ్చినప్పుడు చంద్ర హ్యాస్ టు సెటిల్, రైట్? సెటిల్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు జరిగే ఈ 60,900 ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే ఆన్ డ్యూ డేట్ ఇంద్ర 60,000 పే చేస్తేనే చంద్ర సెటిల్ చేస్తాడు. బట్ ఇక్కడ 60,000 పే చేసే పొజిషన్లో లేడు, కానీ చంద్ర ఖచ్చితంగా సెటిల్ చేయాలి కదా. సో చంద్ర వాడి ఓన్ అమౌంట్ నుంచి సెటిల్ చేస్తున్నాడు అని, చంద్ర వాడి ఓన్ అమౌంట్ నుంచి సెటిల్ చేస్తున్నాడు. సో ఎంట్రీ ఫర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అ బిల్స్ పేయబుల్, బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ బిల్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంత పే చేసాడమ్మా? 90,000. 90,000 పే చేశాడు కదా. అండ్ దానికి ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఇంద్ర దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఎంట్రీ ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు చూడండి, న్యూ బిల్, అదే ప్రామిసర్ నోట్ ఉంది కదా, ఆ ప్రామిసర్ నోట్ ఎవరు ఇచ్చారమ్మా? ఇంద్ర. ఎవరికి ఇచ్చాడమ్మా? చంద్రకి. నౌ దిస్ ప్రామిసర్ నోట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ బిల్స్ పేయబుల్ టు ఇంద్ర, బిల్స్ రిసీవబుల్ టు చంద్ర. సో ఎంట్రీ చూడమ్మా, చంద్ర అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 60,900. 60,900 బిల్స్ పేబుల్ పే చేయాలి కదా. ప్రామిసర్ నోట్ ఇచ్చాడంటే లయబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు అని. నౌ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ చంద్ర ఆ ప్రామిసర్ నోట్ యాక్ట్స్ లైక్ బిల్స్ రిసీవబుల్, రైట్? సో బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంద్ర అకౌంట్. హౌ మచ్? 60,900. 60,900. Clear? Any doubt? Now, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి స్టోరీ. Chandra got the note discounted for 60,000 and met his acceptance. Chandra got the note discounted for 60,000 and met his acceptance. Indra became insolvent just before his promissory note was due for పేమెంట్. ఒకసారి చూడమ్మా, క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం చదవలేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయకండి. ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే కదా. ఇంట్రెస్ట్ టు చంద్ర, ఇంద్ర టు ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ టు చంద్ర అంటే మా ఎక్స్పెన్స్ పే చేయాలి, అండ్ ఇక్కడ ఇంద్ర టు ఇంట్రెస్ట్ అంటే మా ఇన్కమ్ కలెక్ట్ చేయాలి. సో బిల్ అమౌంట్, న్యూ బిల్ అమౌంట్ చంద్ర టు బిల్స్ పేయబుల్, బిల్స్ రిసీవబుల్ టు ఇంద్ర. ఇప్పుడు ఈ చంద్ర అనే పర్సన్ బిల్ని డిస్కౌంటింగ్ చేశాడంట. రెమిటెన్స్ కోసం కాదు, వాడు ఒరిజినల్ బిల్ పే చేయడం కోసం డిస్కౌంటింగ్ చేసి ఎంత కలెక్ట్ చేశాడంట చూడండి. చంద్ర గాట్ ద నోట్ డిస్కౌంటెడ్ ఫర్ 60,000 అండ్ మెట్ హిస్ యాక్సెప్టెన్స్. అందులో మళ్ళీ రెమిటెన్స్ ఏం లేదు. సో మన నార్మల్ మన బుక్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సెకండ్ బిల్ అమౌంట్ కూడా సర్ప్లస్ అమౌంట్ మళ్ళీ రెమిటెన్స్ షేర్ చేసుకుంటారు. బట్ ఇక్కడ సెకండ్ బిల్ అమౌంట్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఏం లేదు. వచ్చిన బిల్ని మళ్ళీ డిస్కౌంటింగ్ 60,000 తీసుకొచ్చారు. ఆ 60,000 అండ్ ఒరిజినల్ 30,000 క్యాష్ యూజ్ చేసి బిల్స్ పేబుల్ సెటిల్ చేశాడు. అంటే ఇక్కడ జర్నల్ ఎంట్రీ చూడండి, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత డిస్కౌంటింగ్ చేశారంటే 60,000. బట్ ఇచ్చిన బిల్ రిసీబుల్ ఎంతమ్మా? 60,900. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? 900 డిస్కౌంట్ ఛార్జెస్. దానికి ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమైనా వస్తుందో? డిస్కౌంటింగ్ చేసింది ఎవరు? చంద్ర. దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఇంద్ర. నౌ ఇప్పుడు చంద్ర ఫస్ట్ బిల్ సెటిల్ చేయాలి కదా, వాడు ఓన్ 30,000 అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన 60,000 తోటి బిల్ సెటిల్ చేస్తాడు. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ₹90,000, 90,000. ఫర్ దట్ నో ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ చంద్ర, ఇంద్ర. నో ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఇంద్ర. మా ఫస్ట్ డిస్కౌంటింగ్ చేసాం, డిస్కౌంటింగ్ రెమిటెన్స్ అయిపోయింది. రెమిటెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత డ్యూ డేట్ టైంకి ఇంద్ర అనే పర్సన్ చంద్రకి 60,000 పే చేసే పొజిషన్లో లేడు. కానీ ఏం చేసాం? ప్రామిసర్ నోట్ ఇస్తా అని చెప్పాడు. ఆ ప్రామిసర్ నోట్ ఇవ్వడానికి 2 months ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకొని దానికి 900 ఇస్ ఎ ఇంట్రెస్ట్. అది క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు, 60,000 ప్లస్ 60,900 అని. ఓకే, ఇప్పుడు 900 ఇంట్రెస్ట్ టు చంద్ర అండ్ ఇంద్ర టు ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు ఈ ప్రామిసర్ నోట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? చంద్ర దగ్గర ఉంది. సో చంద్ర ఫస్ట్ బిల్ పే చేయాలి కదా. పే చేయడం కోసం ఆ బిల్ని డిస్కౌంటింగ్ చేశాడు. డిస్కౌంటింగ్ చేయడం వల్ల 60,000 వచ్చింది. అంటే వాడు ఇవ్వాల్సిన 60,000 బ్యాంక్ నుంచి తీసుకున్నాడు. ఆ 60,000ని ఓన్ 30,000 యూజ్ చేసి
బిల్స్ పేబుల్ని సెటిల్ చేశాడు. నో నీడ్ టు రికార్డ్ దట్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఇంద్ర. ఇప్పుడు డ్యూ డేట్ అంటే సెకండ్ బిల్ డ్యూ డేట్ మెచ్యూరిటీ వచ్చే టైంకి Indra become insolvent just before his promissory note was due for payment. Only 25% was received from his estate. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రామిసరీ నోట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంద్ర పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ చంద్ర పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హానరా డిసానర్డ్? డిసానర్. మరి డిసానర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా, అంటే ఈ ఎంట్రీకి రివర్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఎంట్రీ చెప్పండి. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు చంద్ర అకౌంట్. హౌ మచ్? 60,900, 60,900. మరి ఇక్కడ నోట్ చేసిన బిల్ రిసీవబుల్ ఎంట్రీ డిసానర్ అన్నట్టే కదా. ఎంట్రీ ఫర్ డిసానర్ ఇంద్రా అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. ఇంద్రా అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 60,900, 60,900. ఇప్పుడు చూడండి, డిసానర్ అంతా అయిపోయింది, ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడు కదా. ఎంతవరకు రికవర్ అవుతుందంట? 25%. అసలు ఇంద్ర అనే పర్సన్ చంద్రకి ఎంత పే చేయాలి? 60,900 పే చేయాలి. ఆ 60,900లో 25% మాత్రమే సెటిల్ అవుతుందంట. అంటే ఎంత? 15,000. సో చంద్రకి 60,900 పే చేయాలి. సో చంద్ర అకౌంట్ డెబిట్ 60,900, కానీ పే చేసేది మాత్రం ఓన్లీ 25%. 60,900 into 25%. హౌ మచ్? 15,000. 15,225. ఇది రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేస్తాడా? పే చేయలేము కదా. సో పే చేయలేము కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డెఫిషియన్సీ. కలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి బ్యాడ్ డెట్, పే చేయలేము వాళ్ళకి డెఫిషియన్సీ. హౌ మచ్? 45,675. Now in the books of Chandra, cash collected how much? 15,225. Cash uncollected 45,675. That is bad debt. And to Indra account how much? 60,900. To Indra account 60,900. Clear? అయితే ఈ క్వశ్చన్లో యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఇంద్ర ఒకటే అడిగారు, బట్ మనం ఇంద్ర అండ్ చంద్ర రెండు రాసాం. ఓకేనా? మరి 2 బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయమంటే అది కొన్ని టఫ్ క్వశ్చన్ లాంటిదే, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ మనం 1 బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లోనే ఎంట్రీ అడిగారు. సో చూడండి, ఇనీషియల్ బిల్స్ రిసేబుల్ టు చంద్ర, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ బిల్స్ టు బిల్స్ రిసేబుల్, అండ్ చంద్ర టు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆన్ బిల్. లేటర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా, ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ టు చంద్ర. అండ్ న్యూ ప్రామిసరీ నోట్ ఇచ్చాం కదా, దట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ న్యూ బిల్స్ పేబుల్. చంద్ర అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేబుల్, అండ్ ఆ బిల్ డిజానర్ అయింది, సో బిల్స్ పేబుల్ టు చంద్ర. సో చంద్రకి మొత్తం 60,900 పే చేయాలి, అందులో 25% పే చేస్తాం, దట్ ఈస్ 15,225. అనేబుల్ టు పే అమౌంట్ మొత్తం కూడా ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? డెఫిషియన్సీ. ఓకేనా? దీని ఆల్టర్నేటివ్ కాంపౌండ్ అదర్ పార్టీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంట్రీస్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ కౌంటర్ పార్టీ అకౌంట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంట్రీస్ అడగచ్చు. ఓకేనా? డన్. సో ఇది పాస్ట్ పేపర్లో ఉన్న 1 క్వశ్చన్. నౌ సీ ద మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 దీంట్లో జాయింట్ వెంచర్ వచ్చిందమ్మా, అండ్ December 24 సెట్ 2. ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. See, we have question. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది, స్టడీ మెటీరియల్ ఉండే క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది, మన మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది అనుకుంటా ఐ థింక్. సో మిస్టర్ ఎక్స్ సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ 15,000 టు మిస్టర్ వై. ఇమీడియట్లీ డ్రా ఎ బిల్ ఆన్ హిమ్ ఆన్ 1st January 2025.
payable after 3 months. On maturity, the bill was dishonored and rupees 50 were paid by the holder of the bill as a noting charges. See, whenever there is a dishonor of a bill, there is something called noting charges అని వస్తుందమ్మా. ఈ నోటింగ్ చార్జెస్ ఎందుకు అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ప్రూఫ్, ఎవిడెన్స్ అనమాట. ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ అ డిజానర్ ప్రూవ్ చేయడం కోసం నువ్వు పే చేసే స్టాంపింగ్ ఛార్జెస్. సో నోటరీ అడ్వకేట్ దగ్గర మనం దాని మీద స్టాంప్ వేసుకోం, సో దట్ విల్ బి కన్వర్ట్ అస్ అ లీగల్ డాక్యుమెంట్. సో 50 రూపీస్ ఎవరు పే చేస్తారంటే హోల్డర్ ఆఫ్ ద బిల్ పే చేస్తాడు. బట్ రీజన్ ఫర్ డిజానర్ ఎవరమ్మా? డ్రాయ్. అల్టిమేట్గా నోటింగ్ ఛార్జెస్ ఎక్స్పెన్స్ ఎవరికి అంటే డ్రాయ్కి. ఎంసీక్యూలో రావచ్చు. నోటింగ్ ఛార్జెస్ ఎవరు పే చేయాలి అంటే హోల్డర్ ఆఫ్ ద బిల్. బట్ ఆ నోటింగ్ ఛార్జెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరికి అంటే డ్రాయ్. ఎవరైతే దాని మీద సిగ్నేచర్ చేస్తుందో వాళ్ళకి అది ఎక్స్పెన్స్. బట్ నోటరీ అడ్వకేట్కి పే చేసేది ఎవరమ్మా? హోల్డర్. ఎవరి దగ్గర బిల్ ఉంటే దే హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ద బిల్ బికమ్ డిజానర్డ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నోటింగ్ ఛార్జెస్ ఎంత? 50. సో షో హౌ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ విల్ బి రికార్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై వెన్ ద బిల్ వాజ్ ఎండోర్స్డ్ టు ఎక్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ హిస్ క్రెడిటర్ మిస్ జెడ్. అండ్ ఇక్కడ ఎండోర్స్మెంట్ ఉంది. ఎండోర్స్మెంట్ బిల్ డిజానర్ అలాంగ్ విత్ స్టాంపింగ్ ఛార్జెస్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ ఎక్స్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు వై. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంట్రీ చెప్పండి. వై అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ వై purchase account debit to X account. Y to sales, purchase to X. Clear? Next. On maturity, the bill was dishonored. Bill was dishonored. Sir, ikkada emaindamma? When the bill was endorsed by X in favor of his creditor Miss Z kada. Ante idi endorsement ayindi bill. So, bills receivable endorsed to Miss Z. Entry ever books lo pass cheyali. మనం పర్చేస్ చేయాలి, ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం కదా. బిల్ రిసీవబుల్ డ్రాన్, బిల్స్ పేబుల్ యాక్సెప్టెడ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఫర్ బిల్ రిసీవబుల్ డ్రాన్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వై అకౌంట్. అంతేనా? అండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ వై ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ చూడండి, బిల్స్ రిసీవబుల్ టు వై అండ్ ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. క్లియరా? నెక్స్ట్, ఇప్పుడు బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఎక్స్ దగ్గర ఉంది. ఎక్స్ ఎండోర్స్డ్ ద బిల్ టు Miss Z. మరి ఎంట్రీ ఫర్ ఎండోర్స్మెంట్ ఆఫ్ అ బిల్ టు Miss Z. Miss Z account debit to bills receivable account. And that is relevant only in the books of X. Draw books లో no entry. ఇప్పుడు బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? మిస్ జెడ్ దగ్గర ఉంది. ఆ బిల్ హానర్ అయిందా? డిసానర్ అయిందా? డిసానర్ అయింది. ఇప్పుడు మిస్ జెడ్ 50 రూపీస్ పే చేసి ఉంటారు కదా. ఆ 50 రూపీస్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటారు? మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్స్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి. మరి ఎక్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి? వై దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి. నౌ ఎండోర్స్డ్ బిల్ డిజానర్. ఎక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో జెడ్కి ఇచ్చిన బిల్, మిస్ జెడ్కి ఇచ్చిన బిల్ డిజానర్ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ డెటార్ డెబిట్, క్రెడిటార్ క్రెడిట్. ఎక్స్కి డెటార్ ఎవరు? వై. అదే ఎక్స్కి క్రెడిటార్ ఎవరు? మిస్ జెడ్. సో వై అకౌంట్ డెబిట్ టు మిస్ జెడ్ అకౌంట్. ఫుల్ బిల్ అమౌంట్ ప్లస్ దిస్ నోటింగ్ ఛార్జెస్. So bill amount 15,000, noting charges 50. Y account debit to Z 15,050, 15,050. Clear? Next, ఇప్పుడు in the books of Y చూడండి, bills payable అక్కడ హానరా డిసానరా? డిసానర్. సో బిల్స్ పేయబుల్ లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. సో బిల్స్ పేయబుల్ డెబిట్ 15,000. కానీ నువ్వు పే చేయాల్సింది 15,000 కాదు, 15,050 పే చేయాలి. డెబిట్ ఏమో బిల్స్ పేయబుల్ 15,000, క్రెడిట్ ఏమో 2x 15,050 ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ 50 ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్. దట్ ఈస్ నోటింగ్ ఛార్జెస్. నోటింగ్ ఛార్జెస్ అనే లెడ్జర్ అకౌంట్ ఓన్లీ డ్రాయి బుక్స్లోనే వస్తుంది, ఇంకెక్కడ రాదు. నోటింగ్ ఛార్జెస్ అనే లెడ్జర్ అకౌంట్ ఎవరి బుక్స్లో వస్తుందమ్మా? డ్రాయి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అండ్ అది ఎప్పుడు వచ్చినా నోటింగ్ ఛార్జెస్ డెబిట్, ఎక్స్పెన్సెస్. ఇక్కడ చూడండి, నార్మల్గా అయితే బిల్స్ పేయబుల్ టు ఎక్స్ అని రాస్తాం. బట్ ఎప్పుడైతే నోటింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయో, నోటింగ్ ఛార్జెస్ కూడా ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, అది కూడా పే చేయాలి. నోటింగ్ ఛార్జెస్ డెబిట్ టు ఎక్స్ 15,050. ఓకేనా? డన్. మా December 24 ఎగ్జామ్ పేపర్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అందరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంద్ర అండ్ చంద్ర 2 బుక్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. 2 బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో మనకు టోటల్ 4 MQPs అండ్ 3 పాస్ పేపర్స్లో ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి.
ఆ 2 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. అండ్ రిటైర్మెంట్ రెన్యువల్ అండ్ రెగ్యులర్ హోల్ టిల్ మెచ్యూరిటీ, డిస్కౌంటెడ్ ద బిల్ విత్ బ్యాంక్, ఎండార్స్మెంట్, ఆ పాయింట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం కదా. సో ఇక్కడికి బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ చాలు. దెన్ సో మీరు మన మెటీరియల్లో ఉన్న లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అకామిడేషన్ ఆఫ్ బిల్స్ కాన్సెప్ట్. December 24కి అకామిడేషన్ వచ్చింది, బట్ సెకండ్ బిల్లో రెమిటెన్స్ లేదు. బట్ సెకండ్ బిల్లో రెమిటెన్స్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. సెకండ్ బిల్లో రెమిటెన్స్. మెటీరియల్ తెచ్చుకున్నారా మంది? ప్రాబ్లం 7 చూడండి. ప్రాబ్లం 7. ప్రాబ్లం 7 చూడమ్మా. X draws a bill for rupees 1200. X draws a bill for rupees 1200. And Y accepts the same for mutual accommodation in the ratio of 4:2. In the ratio of 4:1, it's nothing but 2:1. కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేశారు అక్కడ అంతే. It is 2:1. X discounts the bill for rupees 1110. See 1200 rupees bill ని 1110కి డిస్కౌంటింగ్ చేశారు. అంటే డిస్కౌంట్ ఛార్జెస్ ఎంత చెప్పండి? 90. అండ్ రెమిట్ 1/3 ఆఫ్ ద ప్రొసీడ్స్ టు బి. అంటే వచ్చిన అమౌంట్లో 1/3 ఆఫ్ ద పోర్షన్ వై. Remit 1/3 of the proceeds to Y. Now before the due date, Y draws another bill for 1800 on X. అంటే మేబీ డ్యూ డేట్ టైంకి అమౌంట్ పే చేసే సిచ్యువేషన్ లేదేమో. సో దట్స్ వై కౌంటర్ పార్టీ ఏం చేశాడంటే న్యూ బిల్ డ్రా చేశాడు ఫర్ 1800 ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ ఫండ్స్ టు మీట్ ద ఫస్ట్ బిల్. ఫస్ట్ బిల్ కోసమే ఆ బిల్ డ్రా చేశారు. నౌ ద సెకండ్ బిల్ ఈజ్ డిస్కౌంటెడ్ ఫర్ 1740. సెకండ్ బిల్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి నార్మల్గా? 1800. బట్ డిస్కౌంటింగ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత? 1740. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత? అది సెకండ్ బిల్ డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్. నౌ ఏ సమ్ ఆఫ్ రూపీస్ 360 ఈజ్ రెమిటెడ్ టు ఎక్స్ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ ద ఫస్ట్ బిల్. వచ్చిన 1740లో ఫస్ట్ బిల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 1200. సో ఫస్ట్ బిల్ అమౌంట్ 1200 మొత్తం పే చేసాం. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత క్యాష్ ఉంటుంది? 1740 రూపీస్ వచ్చింది కదా, ఆ 1740 రూపీస్లో 1200 ఫస్ట్ బిల్ పేమెంట్ అయిపోద్ది. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇంకా ఎంత ఉంటుంది? ఆ 540లో 360 రెమిట్ చేశారంట. 360 రెమిట్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ 180 ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ద సెకండ్ బిల్ ఈజ్ డ్యూలీ మెట్. సో సెకండ్ బిల్ డ్యూ డేట్కి హానర్ అయింది. సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై. సో చూడండి, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ వై. ఫస్ట్ బిల్ డ్రా చేసింది ఎవరమ్మా? ఎక్స్. So bills receivable account debit to Y account. How much? 1200. 1200. Entry in the books of Y చెప్పండి. X account debit to bills payable account. 1200. 1200. X account debit to bills payable, bills receivable account debit to Y. Now bill is with X. Now X discounted the bill with bank. Entry bank account debit discount charges account debit to bills receivable account. Bills receivable 1200, bank 1110, discount 90. No entry in the books of Y. No entry in the books of Y. Next, వచ్చిన అమౌంట్లో 1/3 of the amount remitted to Y. అంటే ఇక్కడ డెబిట్ అయిన 2 అకౌంట్స్లో 1/3ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 2 బ్యాంక్, 2 discount charges. So this is a discount 30, 370. And here
Y account debit. How much? 400. Clear? Now the same entry in the books of Y Japan. Bank account debit 370. Discount charges account debit 30. To X account 400. ఇప్పుడు బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది చెప్పండి? బ్యాంక్ దగ్గర ఉంది. ఎవరి దగ్గర? బ్యాంక్ ఎవరు పే చేయాలి? వై పే చేయాలి. వై పే చేయాలంటే ఎక్స్ ఏం చేయాలమ్మా? 2/3 ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఇవ్వాలి కదా. అంటే ఎక్స్ ఒక 800 రూపీస్ వైకి ఇస్తే వై ఆ 800 తోటి వాడి 400 రెండు యాడ్ చేసి 1200తో పే చేస్తారు. కానీ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బిల్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సెటిల్ ద ఫస్ట్ బిల్. సో దాట్స్ వై వై డ్రాస్ ఎ న్యూ బిల్ ఆన్ ఎక్స్. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ న్యూ బిల్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ Y account debit to bills payable account. How much? 1800. Now entry in the books of Y. Bills receivable account debit to X account. How much? 1800. Clear? Now second bill is with Y. Now Y discounted the second bill for the purpose of honoring the first bill. మరి 1800 నుంచి ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది? 1740. సో bank account debit 1740, discount charges debit how much? 60. To bills receivable account how much? 1800. No need to pass any entry in the books of X. ఇప్పుడు మరి వైకి అమౌంట్ వచ్చేసింది కదా. Now he has to settle first bill. Entry for settlement of first bill. Bills payable account debit to bank account how much? 1200. సో వచ్చిన 1740లో 1200 అమౌంట్ పే చేస్తాం. ఇంకా ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో చెప్పండి. 540 రూపీస్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఆ 540లో 360 రెమిట్ చేశాడంట. 360 రెమిట్ చేశాడు అంతేనా. ఇప్పుడు 360 రూపీస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ అవ్వాలి కదా. అండ్ ఇక్కడ 360 రూపీస్ బ్యాంక్ డెబిటా చెప్పండి. మరి ఓన్లీ క్యాష్ రెమిటెన్స్ ఇస్తారు, డిస్కౌంట్ కూడా రెమిటెన్స్ ఇవ్వాలి. డిస్కౌంట్ కూడా రెమిటెన్స్ ఇవ్వాలి కదా. టు డిస్కౌంట్ అండ్ హియర్ డెబిట్ డిస్కౌంట్. డిస్కౌంట్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఇక్కడ చూడండి రెమిటెన్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఎంత? 360. 360. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అమౌంట్ ఎంత? 540. సో 360 ఆఫ్ 540 ఇచ్చారు అంటే ఎంత ప్రపోర్షన్ చెప్పండి? 0.67. సేమ్ అదే ప్రపోర్షన్లో డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి. ఎంత అర్థమైంది అది? మీ దగ్గర అవైలబుల్ ఎంత క్యాష్ ఉందో అది డినామినేటర్లో రాయండి. ఆఫ్టర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బిల్. 1740 ఆఫ్ ద సెకండ్ బిల్ అమౌంట్లో 1200 ఫస్ట్ బిల్ పే చేసాం. రిమైనింగ్ 540 ఉంది మన దగ్గర. ఆ 540లో వీ రెమిటెడ్ 360. అంటే 360 డివైడెడ్ బై అవైలబుల్ అమౌంట్ 540. సో 540 ఉన్నప్పుడు 360 ఇచ్చారు. మరి 60 ఉన్నప్పుడు ఎంత ఇస్తారు అని. మీ దగ్గర 540 క్యాష్ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ గివెన్ 360. మరి 60 డిస్కౌంట్ ఉన్నప్పుడు ఎంత రెమిట్ చేయాలి? 40. సో ఇక్కడ ఏమవుతాము? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ వై ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ అకౌంట్ 400 అండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ వై అకౌంట్ 400. నౌ the second bill is duly met. Show journal entries in the books of X and Y. ఇక్కడ చూడండి, లిసన్ జాగ్రత్త వినండి. 540 రూపీస్ అవైలబుల్ కదా. ఇది మీరు క్లాస్లో, నేను క్లాస్ చెప్పాను, హోంవర్క్ ఇచ్చాను చెప్పాను క్లాస్లో. షూర్? నాకైతే హోంవర్క్ ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. నేను ఎప్పుడు క్లాస్లో చెప్పలేదు అనుకుంటున్నాయి. చేశారా? ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి బుక్. చెప్పానా నేను? ఓకే, డన్. లిసన్ సార్, సెకండ్ బిల్ అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి టోటల్? 1800 కదా. సెకండ్ బిల్ 1800లో ఇప్పుడు సెకండ్ బిల్ 1800 ఎవరికి పే చేయాలి? ఎక్స్ హ్యాస్ టు పే టు ద బ్యాంక్, రైట్? మొత్తం 1800 ఎక్సే పే చేయాలా? ఎక్స్ ప్రపోర్షన్ ఎంత అమ్మా? 0.67% కదా.
మరి ఇప్పుడు 1/3 పోర్షన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ బిల్ ఎవరు బేర్ చేయాలి? వై బేర్ చేయాలి లేదా? అంటే వై 1/3 పోర్షన్ ఆఫ్ ద బిల్ ఎక్స్కి ఇస్తే ఎక్స్ హానర్ చేస్తాడు. అది అర్థమవుతుందా? వాళ్ళ ప్రపోర్షన్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? 0.67 కదా. 0.67 ఏమో ఎక్స్ది, 180/540 ఏమో వైది, అదేమో 0.33, అంతే కదా. సో 0.33 అండ్ 0.67 2:1 ప్రపోర్షన్లో ఉంది. 2:1. ఇప్పుడు సెకండ్ బిల్ 1800 మొత్తం ఎక్స్ అమౌంట్ పే చేస్తాడా? వై వాడు షేర్ అమౌంట్ ఎక్స్కి ఇస్తే అప్పుడు ఎక్స్ ఫుల్ అమౌంట్ పే చేస్తాడు బ్యాంక్కి. సో నౌ ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ అ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత పే చేయాలి? 1800లో 1/3 పోర్షన్ హౌ మచ్? 7. సో 600. సో 600 ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి? y has to pay to x. So x will collect the amount from y. So bank account debit to y account. How much? 600. ఇప్పుడు చూడండి 1800లో 600 అమౌంట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసింది. మన ఓన్ అమౌంట్ 1200 యూస్ చేసి ఆ బిల్ని సెటిల్ చేస్తాం. ఎవరు సెటిల్ చేయాలి? x. సో బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 1800. ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు చెప్పానంటే దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఈ సెకండ్ బిల్ హానర్డ్ అనే క్వశ్చన్ ఎప్పుడు రాలేదు ఎగ్జామ్లో. సో దెర్ మైట్ బి ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో అది కంప్లీట్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. 10 minutes బ్రేక్ అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ కన్సైన్మెంట్. ఆ తర్వాత జాయింట్ వెంచర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ టాపిక్ కన్సైన్మెంట్. సో ఈ కన్సైన్మెంట్లో మనకి 2 waysలో క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఒకటి ప్రిపేర్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ కన్సైనీ అకౌంట్ కూడా అడగచ్చు. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ కన్సైనీ అకౌంట్. సో కన్సైన్మెంట్లో ఎంట్రీస్ పర్సెప్షన్లో డిస్కస్ చేసుకుంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో ఫార్మాట్ బేస్డ్ డిస్కస్ చేసుకుంటే కొంచెం స్వీట్ అండ్ షార్ట్గా అయిపోతాయి. సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ నామినల్ అకౌంట్. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ నామినల్, అంటే ట్రేడింగ్ P&L అకౌంట్ ఎలాగైతే వర్క్ అవుతుందో సేమ్ అలాగే. సో P&L అకౌంట్లో ఇఫ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఈజ్ మోర్ ప్రాఫిట్ అలా వస్తుంది. P&L అకౌంట్లో ఇఫ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఈజ్ మోర్ ప్రాఫిట్, డెబిట్ సైడ్ ఈజ్ మోర్ ఉంటే సేమ్ ప్రిన్సిపల్. కన్సైన్మెంట్లో కూడా క్రెడిట్ సైడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోస్ మోర్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ నెట్ ప్రాఫిట్, డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే నెట్ లాస్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేయాలంటే కన్సైనార్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో దెర్ ఆర్ 2 parties. వన్ ఈస్ కన్సైనార్, అదర్ వన్ ఈస్ కన్సైనీ. సో కన్సైనార్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ ప్రిన్సిపల్, కన్సైనీ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ ఏజెంట్. సో వీళ్ళ డ్యూటీ ఎలా ఉంటుందంటే కన్సైనర్ విల్ సెండ్ గూడ్స్ టు కన్సైనీ, కన్సైనీ ఆ గూడ్స్ని కలెక్ట్ చేసి కస్టమర్స్కి సేల్ చేస్తారు. దెన్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ తీసుకొని ఆ అమౌంట్ని కన్సైనర్కి ఇస్తారు. ఇది డ్యూటీ. ఈ ప్రాసెస్లో వర్క్ అంతా చేసేది కన్సైనీయే కదా. సో కన్సైనీ అనే పర్సన్కి కన్సిడరేషన్ ఇస్తాం మనం, కమిషన్. ఏమిస్తాం? కమిషన్. అయితే ఈ కమిషన్లో 3 types ఉంటాయి. నార్మల్ కమిషన్, ఆర్డినరీ కమిషన్. నెంబర్ 2 డెల్ క్రెడరీ కమిషన్. నెంబర్ 3 ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్. ఆర్డినరీ కమిషన్, డెల్ క్రెడరీ కమిషన్, ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్. ఆర్డినరీ కమిషన్ కానీ ఎనీ కమిషన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ సేల్స్ వాల్యూ. సో సేల్స్ మీద పర్సంటేజ్ అప్లై చేయాలి. ఆర్డినరీ కమిషన్ రెగ్యులర్ క్యాలిక్యులేషన్. ఈ డెల్ క్రెడరీ కమిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ ఆ కన్సైనీ ఎవరైతే సేల్ చేస్తున్నారో కస్టమర్స్కి హీ మే సెల్ గూడ్స్ ఆన్ అ క్యాష్ బేసిస్ యాజ్ వెల్ as క్రెడిట్ బేసిస్. ఒకవేళ మన కన్సైనీ వాళ్ళ కస్టమర్కి క్రెడిట్ బేసిస్లో సేల్ చేస్తారు. ఇన్కే కస్టమర్ డిఫాల్ట్ చేస్తే లాస్ మనకు అవుతుంది కదా. అందుకనే కన్సైనీకి మనం ఏం చెప్తాం అంటే మీరు ఎలాగైనా సేల్ చేసుకోండి, కానీ మీరు సేల్ చేసిన కస్టమర్ ఒకవేళ డిఫాల్ట్ అయితే మాత్రం లాస్ మేము బేర్ చేయం, మీరే బేర్ చేయాలి. ఫర్ దట్ మేము ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్ ఇస్తాం. సో దట్ కన్సైనీ కొంచెం జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేసుకొని ఎవరికైతే క్రెడిట్ సేల్ చేయాలో కొంచెం కేర్ఫుల్గా సేల్ చేసిన పర్సెప్షన్ తోటి వీఆర్ ఆఫరింగ్ ఏ హయ్యర్ కమిషన్. దాన్ని మనం డెల్ క్రెడరీ కమిషన్ అనాలి. ఏమనాలి? డెల్ క్రెడరీ కమిషన్. సో వెన్ యూఆర్ పేయింగ్ డెల్ క్రెడరీ కమిషన్, బ్యాడ్ డెట్ అనేది కన్సైన్మెంట్లో రాదు. ఎప్పుడైతే నువ్వు డెల్ క్రెడరీ కమిషన్ పే చేస్తున్నావో అప్పుడు బ్యాడ్ డెట్ అనే దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ కన్సైనర్ కాదు. ఆ బ్యాడ్ డెట్ లాస్ ఎవరు బేర్ చేయాలి? కన్సైనీయే బేర్ చేయాలి. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్. ఈ ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ అంటే రెగ్యులర్ కమిషన్కి యాజ్ ఏ మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ట్రా కమిషన్ పే చేస్తాం టు ప్రమోట్ ద సేల్స్. ఇంకా సేల్స్ పెంచండి, మేము ఎక్స్ట్రా కమిషన్ ఇస్తాం అని చెప్పి మనం కన్సైనీని మోటివేట్ చేస్తాం. సో యాజ్ ఎ మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ యూ ఆర్ పేయింగ్ ఎక్స్ట్రా కమిషన్ అండ్ దాట్ కమిషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్. సో నీ క్వశ్చన్లో ఈ ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ క్వశ్చన్ ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు రాలేదు. డెల్ క్రెడిటరీ కమిషన్ అయితే ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ కమిషన్ కాల్డ్ డెల్ క్రెడిటరీ కమిషన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, ఇగ్నోర్ అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ చేయొద్దు. డెల్ క్రెడిటరీ కమిషన్ లేదు, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ బ్యాడ్ డెట్ యూ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఇట్. సో దిస్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ అ నామినల్ అకౌంట్. సో డెబిట్ సైడ్ అన్ని కూడా ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్. క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ నోట్ చేస్తాం, క్లోజింగ్ స్టాక్ నోట్ చేస్తాం. సేల్స్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ నోట్ చేస్తాం కదా, సేమ్ అలాగే. అండ్ డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని నోట్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఎవ్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ షెల్ బి అకౌంటెడ్ బై కన్సైనర్ ఓన్లీ. కానీ పేమెంట్ అనేది కన్సైనర్ చేయొచ్చు, కన్సైనీ చేయొచ్చు. అంటే యూ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. వన్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ పేడ్ బై కన్సైనర్, అంటే ఒరిజినల్ ఓనరే పే చేయడం. సెకండ్ వన్, ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ పేడ్ బై కన్సైనీ. అసలు వాడెందుకు పే చేయాలి ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఫర్ ద కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ వాళ్ళు పే చేస్తారు. లేటర్ ద కన్సైనర్ షెల్ రియంబర్స్ ఇట్. యాక్చువల్గా బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ కూడా కన్సైనరే బేర్ చేయాలి. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే కన్సైనీ వాడు పే చేసి కన్సైనర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు తర్వాత. ఇలాంటి సినారియో ఉండొచ్చు. ఓకేనా? నో, ఇప్పుడు కన్సైనర్ గూడ్స్ని కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్కి సెండ్ చేశారనుకోండి, కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్కి అది ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్సే కదా. మెయిన్ బిజినెస్ నుంచి కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్కి గూడ్స్ సెండ్ చేస్తాం. కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్కి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుద్దా? వాళ్ళు గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినట్టు. సో వెన్ వీ సెండ్ గూడ్స్ టు ద కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. ఎగ్జాంపుల్ ₹10 lakhs. ఇదేంటమ్మా? ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి డెబిట్ అవుతుంది. ఎక్కడ డెబిట్ అవుతుంది? కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈ గూడ్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయమ్మా? మెయిన్ బిజినెస్ నుంచే కదా వచ్చినాయి. మెయిన్ బిజినెస్ పర్చేజ్ అకౌంట్ నుంచి క్యాన్సిల్ చేసాయి లాస్ట్లో. మన మెయిన్ బిజినెస్ ఉంటుంది, కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్ ఉంటుంది. సో మెయిన్ బిజినెస్లో పర్చేజ్ డెబిట్ అయి ఉంటుంది కదా ఎక్స్పెన్సెస్ అని, ఆ పర్చేస్ని క్యాన్సిల్ చేసి కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్కి ఇస్తాం. అలా ఎవ్రీ టైం సెండ్ చేసిన ఎవ్రీ టైం పర్చేస్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండడం కోసం విల్ యూస్ దిస్ గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అనే లెడ్జర్ యూస్ చేస్తాం. లేటర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈ గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పర్చేజ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో దట్ యువర్ పర్చేస్ విల్ డిక్రీస్. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏం పాస్ అవుతుంది చెప్పండి? ఫస్ట్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. సెకండ్ ఎంట్రీ లాస్ట్కి ఏమవుతాం? గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్. అంటే యాక్చువల్గా పర్చేస్ డిక్రీస్, కన్సైన్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్. ఇది జనరల్ ఎంట్రీ. దాన్ని మనం 2 ఎంట్రీస్ డివైడ్ చేస్తాం. కన్సైన్మెంట్ టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అండ్ దెన్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ టు పర్చేస్. సో దిస్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఈస్ ఎ టెంపరరీ లెడ్జర్. ఎవ్రీ టైం పర్చేస్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా విల్ యూస్ గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ లేటర్ ద గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పర్చేస్. ఇది ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు కన్సైనర్ గూడ్స్ సెండ్ చేసినప్పుడు along with that goods they will provide one document and we'll call that document as a pro forma invoice. Entadi? Pro forma invoice. And that pro forma invoice contains details of the particular consignment. అంటే నువ్వు సెండ్ చేసిన కన్సైన్మెంట్లో ఏ గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది, ఏ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద గూడ్స్, దాని కాస్ట్ ఎంత అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ఎంత, ఎవ్రీథింగ్ అన్ని డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద కన్సైన్మెంట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ దట్ ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిస్. ఎవరు సెండ్ చేస్తారు? అది కన్సైనర్ సెండ్ చేస్తాడు అలాంగ్ విత్ ద గూడ్స్. ఇప్పుడు గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నది ఎవరమ్మా? కన్సైనర్. అలాంగ్ విత్ దట్ గూడ్స్ హీ విల్ ఆల్సో రిసీవ్ దట్ ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిస్ అండ్ ఇన్ దట్ ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిస్ హీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. ఈ గూడ్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది. అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ద యూనిట్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది కదా, ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది. అండ్ సేల్ చేసేది ఎవరమ్మా? కన్సైనర్. సో కన్సైనర్కి సేల్ ప్రైస్ తెలుసు, ఎక్స్పెన్స్ అన్నీ తెలుసు. సో కన్సైనర్ కూడా ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా కన్సైనర్కి ప్రాఫిట్తో సంబంధం లేదు, బట్ స్టిల్ హీ క్యాన్ క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్ యూజింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మరి ఈ ప్రాసెస్లో కష్టం మొత్తం నాది, ఫలితమేమో వాడికన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చేస్తుంది. బికాస్ కస్టమర్ని ఐడెంటిఫై చేసేది కన్సైనర్.
సేల్ చేసేది కన్సైనియే, కలెక్ట్ చేసుకునేది కన్సైనియే. జస్ట్ కన్సైనర్ గూడ్స్ సెండ్ చేస్తాడు అంతే. రిమైనింగ్ వర్క్ అంతా ఎవరు చేస్తారమ్మా? కన్సైన్. వీడికేమో కమిషన్ 1 రూపీ వస్తుంది, వాడికేమో ప్రాఫిట్ 10 రూపీస్ వస్తుంది. ఏదో ఒక రోజు కన్సైన్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్రియేట్ అవుతుంది. వై కాంట్ ఐ స్టార్ట్ మై ఓన్ బిజినెస్? అవసరమైతే లోన్ తీసుకుంటా, లోన్ తీసుకొని నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే నాకే ప్రాఫిట్ కూడా వస్తుంది, ఈ కమిషన్ సేవ్ అవుతుంది, ప్రాఫిట్ కూడా వస్తుంది, పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్రియేట్ అవ్వచ్చు. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్రియేట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం కన్సైనర్ ఈ ప్రోఫార్మా ఇన్వాయిస్లో కాస్ట్ని కొంచెం ఎక్కువ చేసి నోట్ చేస్తారు. సో అప్పుడు కన్సైనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తక్కువ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. ఎందుకు తక్కువ ప్రాఫిట్కి అనవసరంగా రిస్క్ తీసుకోవడం అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాడు ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయకుండా ఉంటాడు. ఓకేనా? ఈ ఒరిజినల్ కాస్ట్కి ఆ ప్రోఫార్మా ఇన్వాయిస్లో నోట్ చేసిన ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ని మనం లోడింగ్ అనాలి. ఏమనాలి? లోడింగ్. ఒరిజినల్ కాస్ట్ 100 ఉంది ఎగ్జాంపుల్, బట్ మనం ఏం చేస్తాం? ప్రోఫార్మా ఇన్వాయిస్లో 120 అని చెప్పి నోట్ చేస్తాం. ఈ 120కి 100కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 20. అండ్ దట్ 20 ఈజ్ కాల్డ్ లోడ్. ఓకేనా? సో నీ క్వశ్చన్లో గూడ్స్ సెంట్ ఎట్ కాస్టా ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ కాస్ట్, జస్ట్ గూడ్స్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ పెట్టు, గూడ్స్ సెంట్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ 10 lakh నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది. బట్ సేమ్ ఇదే సిచ్యువేషన్లో ఇఫ్ ద గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ అ కన్సైన్మెంట్ ఈజ్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అనుకోండి. ఒక్క నిమిషం. సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ పెట్టు, గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. సో డెబిట్లో 10 lakhs నోట్ చేద్దాం. బట్ దేర్ మే బి సిచ్యువేషన్ వేర్ ద కాస్ట్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ద ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మే బి మోర్ దెన్ కాస్ట్ ఉండొచ్చు. ఆ మోర్ దెన్ కాస్ట్ ఉన్న ప్రైస్ని మనం ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అనాలి. ఏమనాలి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఇదే కేసులో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs కాస్త 12,50,000 అనుకుందాం. సో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్లో అక్కడ 12,50,000 ఉంది, నువ్వు ఎంట్రీ 12,50,000కి నోట్ చేయాలి. బట్ రియాలిటీ ఆలోచించండి, కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్కి ఒరిజినల్ ఎక్స్పెన్స్ 12,50,000 10 lakhs? 10 lakhs కదా, బట్ ఇక్కడ నువ్వు 12,50,000 నోట్ చేస్తావు. మరి ఇక్కడ 12,50,000 నోట్ చేయడం వల్ల కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ వస్తుందా? రాంగ్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. సో కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే అందులో ఎక్స్ట్రా ఏదైతే రాసామో అది క్యాన్సిల్ చేయాలి. టు క్యాన్సిల్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ రివర్స్ ఎంట్రీ. ఎక్స్ట్రా ఎంత రాసాం? 2,50,000. అండ్ అది క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం యూ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ ఇట్. సో బై గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ that 10 lakhs. If it is invoice price 12,50,000 నోట్ చేస్తాం. బై గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నోట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 2,50,000. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? షూర్? ఓకే, డన్. నౌ లిసన్. సో గూడ్స్ సెండ్ చేస్తాం. అయితే ఈ ప్రాసెస్లో కన్సైనర్ అనే పర్సన్ వాడి లొకేషన్ నుంచి కన్సైనీ లొకేషన్ వరకు గూడ్స్ సెండ్ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్లో మేబీ గూడ్స్ లోడింగ్ చేయాలి, మేబీ గూడ్స్ ప్యాకింగ్ చేయాలి, మేబీ గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయాలి, ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఇన్సూరెన్స్ పే చేయాలి. అలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ అవ్వచ్చు. ఎక్స్పెన్స్ అనే డెబిటే కదా, ఏ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి? కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ 2 bank account. సి ఈ 2 bank అకౌంట్లో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆల్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్స్, ఎన్ఓఆర్ అంటే కన్సైనర్ అని. ఆల్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? ఫ్రైట్ ఛార్జెస్, క్యారేజ్ ఛార్జెస్, ప్యాకింగ్ ఛార్జెస్, లోడింగ్ ఛార్జెస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్, ఫ్రైట్ ఇన్సూరెన్స్, ఏ ఎక్స్పెన్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్లో ఒక 10,000 యూనిట్స్ సెండ్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం. కాస్ట్ ఎంత? 10 lakh rupees. ఎంత? 10 lakh rupees. 10,000 యూనిట్స్ సెండ్ చేస్తాం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ బై కన్సైనర్. దేనికోసం? ఫర్ సెండింగ్ గూడ్స్ టు ద లొకేషన్ ఆఫ్ కన్సైన్. సో టోటల్ ఇక్కడ ఒక 2 lakhs కాస్ట్ అయింది అనుకున్నాం, ఆల్ దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకేనా? సి డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ మేబీ సమ్ టైమ్స్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద కన్సైన్ అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద కన్సైన్ మేబీ ఇన్ 2 different states. ఇలా 2 different states ఉన్నప్పుడు దేర్ మే బీ సంథింగ్ కాల్ చెక్ పోస్ట్ where the verification of the goods will be done. Now, our processor, you may have some expenses to be incurred for clearing the goods from that particular state to the another state. So, clearing charges pay చేయాలి. See, చెక్ చేసుకో, ఈ క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ ఎవరు పే చేస్తామో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇన్ జనరల్గా అయితే క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ కన్సైనీ పే చేస్తాడు, బికాస్ ఈ లొకేషన్ కన్సైనీ లొకేషన్కి నియరెస్ట్ ఉంటుంది ఆ క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ పే చేసే లొకేషన్ అది. సో దట్స్ వై క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ విల్ బి పెయిడ్ బై కన్సైనీ అన్లెస్ స్పెసిఫైడ్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పెయిడ్ బై కన్సైనీ. ఓకేనా? సో
క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ పే చేయొచ్చు. అండ్ వన్స్ గూడ్స్ రిసీవ్ అయిన తర్వాత అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ పే చేయొచ్చు. వన్స్ గూడ్స్ రిసీవ్ అయిన తర్వాత అది గోడౌన్లో పెట్టాలి, లేబర్కి ఛార్జెస్ పే చేయొచ్చు. గోడౌన్లో ఉన్న తర్వాత గోడౌన్లో స్టోరేజ్ మరి గోడౌన్ రెంట్ ఉంటుంది కదా, గోడౌన్ రెంట్ పే చేయొచ్చు. అండ్ ఆ గోడౌన్కి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొని ఉండొచ్చు కదా, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఫర్ గోడౌన్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా. సో యాక్చువల్గా ఈ గోడౌన్ రెంట్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ కానీ, క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ కానీ ఎవరు పే చేయాలి? కన్సైనార్ పే చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఫర్ ద ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు? కన్సైనీ పే చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనం ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేది ఎవరి బుక్స్లో అమ్మా? కన్సైనార్ బుక్స్లో. ఎక్స్పెన్స్ ఇది కన్సైనార్కే, సో కన్సైన్మెంట్ డెబిట్. కానీ పే చేసింది ఎవరు? కన్సైనీ పే చేశాడు. సో నువ్వు కన్సైనీకి రియంబర్స్ చేయాలి. అంటే యూ షుడ్ క్రియేట్ ఎ లయబిలిటీ. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుందంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కన్సైనీ అకౌంట్. ఏంటది? కన్సైనీ అకౌంట్. సో హియర్ ఆల్ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆల్ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎగ్జాంపుల్, క్లియరింగ్ ఛార్జెస్, అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్, గోడౌన్ రెంట్, గోడౌన్ insurance, selling expenses, and see sometimes you may have a bad debt also. ఓకేనా. see bad debt కూడా ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా. బట్ వెన్ ఎవర్ యూర్ హ్యావింగ్ డెల్ క్రెడిటరీ కమిషన్ అప్పుడు బ్యాడ్ డెట్ నోట్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్, ఇన్ అడిషన్ టు దిస్, ఈ వర్క్ అంతా చేసేది ఎందుకమ్మా? సేల్ చేయడం కోసం కదా. ఎవరు సేల్ చేస్తారు? కన్సైనీ సేల్ చేస్తారు. బట్ సేల్స్ అనేది ఇన్కమ్ కన్సైనీకా కన్సైనార్కా? కన్సైనార్. సో ఇన్కమ్ అంతా కూడా కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ రాయాలి కదా. మన క్యాష్ మనకు కలెక్ట్ అవుతుందా? ఎవరికి కలెక్ట్ అవుతుంది? కన్సైనీకి. కన్సైనీ దగ్గర నుంచి మనం తెచ్చుకోవాలి. అంటే కన్సైనీ అకౌంట్ డెబిట్, రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద కన్సైనీ. సో కన్సైనీ అకౌంట్ డెబిట్, అది మనకి ఇన్కమ్ కదా. ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో బై కన్సైనీ, దట్ ఈస్ ఫర్ సేల్స్. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ అన్నీ కలిపి ఒక 1,50,000 అనుకుందాం అమ్మా. 1,50,000. అండ్ బై కన్సైనీ టోటల్ సేల్స్, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 20 lakhs. టోటల్ సేల్స్ 20 lakhs. క్లియరా? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌటా? ఇప్పుడు చూడండి, మొత్తం పోస్టింగ్స్లో చూడండి, 2 goods sent on consignment, 2 bank, 2 consignee, బై goods sent on consignment, బై కన్సైనీ. ఓకేనా. పోస్టింగ్స్ ఇవే ఉంటాయి. నెక్స్ట్, మరి సేల్ చేశాడు కదా, నో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ యూ హ్యావ్ టు పే కమిషన్. ఆ కమిషన్ మనకి ఎక్స్పెన్సే కదా. అండ్ ఆ కమిషన్ ఎవరికి పే చేయాలి? కన్సైనార్ షుడ్ పే టు కన్సైనీ. అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ లయబిలిటీ. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ కన్సైన్మెంట్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ కన్సైనీ. సో టు కన్సైనీ, దిస్ ఈస్ ఫర్ కమిషన్. సో ఇక్కడ ఆర్డినరీ ఉండొచ్చు, డెల్ క్రెడిటరీ ఉండొచ్చు, ఓవర్ రైడింగ్ ఉండొచ్చు. అన్ని కమిషన్స్ యాడ్ చేసుకొని వచ్చిన కమిషన్ ఇంకా నోట్ చేయాలి. ఓకేనా. క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నో రైట్. నెక్స్ట్, సో కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ చేస్తాం, కన్సైనీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ చేస్తాం, సేల్స్ అకౌంట్ చేస్తాం, గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ చేస్తాం, కమిషన్ కూడా అకౌంట్ చేస్తాం. నౌ సెండ్ చేసిన గూడ్స్ అన్ని కంపల్సరీ సేల్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. దేర్ మే బి లెఫ్ట్ ఓవర్ స్టాక్. మరి లెఫ్ట్ ఓవర్ స్టాక్ ఏమవుతుందమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ నోట్ చేయాలి కదా. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం? క్రెడిట్ సైడ్. నా ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై ఫర్ కన్సైన్మెంట్ ఆల్సో. సో ఇన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ క్రెడిట్ సైడ్ బై క్లోజింగ్ స్టాక్, బై క్లోజింగ్ స్టాక్. సో ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ కన్సైన్మెంట్. సో ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తారంటే, జాగ్రత్త, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. ఇదొక పాయింట్. ప్లస్ దీనికి కన్సైన్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటాయి కదా. సో టోటల్ ఆఫ్ కన్సైన్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ యూనిట్స్. ఇందాక మనం 10,000 యూనిట్స్ సెండ్ చేస్తున్నా అని చెప్పాను నేను, అంతే కదా. సో 10,000 యూనిట్స్కి ఇక్కడ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత అని చెప్పండి? 2 lakhs అయింది.
సో ఆ 2 lakhs ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో నోట్ చేయాలి. 2 lakh expense is incurred by the consignor for how many units? 10,000 units. మరి మన క్లోజింగ్ యూనిట్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం నోట్ చేయాలి. క్లోజింగ్ యూనిట్స్ ఇది ఒక కాంపోనెంట్. దాన్ని మనం ఏం చెప్పాలంటే ప్రపోర్షనేట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ కన్సైనార్ అనాలి. ఏమనాలి? ప్రపోర్షనేట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ కన్సైనార్. ప్రపోర్షనేట్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ కన్సైనార్. సో కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని యాడ్ చేయండి. డివైడ్ బై టోటల్ యూనిట్స్ ఇంటూ క్లోజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. సో దట్ నీకు ఆ క్లోజింగ్ యూనిట్స్కి ఎంత కాస్ట్ అయిందో తెలుస్తుంది. క్లోజింగ్ యూనిట్స్కి ఎంత కాస్ట్ అయిందో తెలుస్తుంది. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ వన్ మోర్ పాయింట్, నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ కన్సైనీ. నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ కన్సైనీ టు రీచ్ ద గూడ్స్ టు ద ప్రిమైసెస్ ఆఫ్ కన్సైనీ. కన్సైనీ ప్రిమైసెస్కి రీచ్ అవ్వడం కోసం ఇన్కరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని తీసుకోవాలి. రీచ్ అయిన తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ కాదు, రీచ్ అవ్వడం కోసం. ఇమాజిన్ చేసుకోండి, గోడౌన్లోకి వెళ్ళేంత వరకు ఇన్కరెంట్ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, క్లియరింగ్ ఛార్జెస్, అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ బై కన్సైనీ. ఈ గోడౌన్ రెంట్ తీసుకోవద్దు, బికాస్ గోడౌన్ రెంట్ అనేది అక్కడ గూడ్స్ ఉన్నా లేకపోయినా రెంట్ పే చేయాల్సిందే. సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్స్ తీసుకోవద్దు, బికాస్ సేల్ ప్రమోషన్ ఎక్స్పెన్స్ అది, ఏజెంట్స్ కమిషన్ తీసుకోకూడదు. సో నువ్వు తీసుకోవాల్సిన ఎక్స్పెన్స్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఇన్కర్డ్ బై ద కన్సైనీ టు రిసీవ్ ద గూడ్స్, టు రీచ్ ద గూడ్స్ టు ద గోడౌన్. అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ తీసుకోవచ్చు, క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ తీసుకోవచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఏదైనా ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు. ఈ గోడౌన్ రెంట్, సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, స్టోరేజ్ కాస్ట్ ఇవి తీసుకోవద్దు. నాన్ రికరింగ్ అంటే రిపీటెడ్గా పే చేయం మనం. అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ రిపీటెడ్గా పే చేస్తాం ఒకటే గూడ్కి, ఇట్స్ అ వన్ టైం పేమెంట్. క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ వన్ టైం. గోడౌన్ రెంట్ రిపీటెడ్గా పే చేసే అమౌంట్ అది. ఓకేనా? సో వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ బై ద కన్సైనీ టు రిసీవ్ ద గూడ్స్ ఇన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ అ కన్సైనీ, అవి మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. సో డివైడెడ్ బై, మరి ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎన్ని యూనిట్స్కి అయితే స్పెండ్ చేసో అన్ని యూనిట్స్ డినామినేటర్, టోటల్ యూనిట్స్ ఇంటూ క్లోజింగ్ యూనిట్స్. ఈ 3 అమౌంట్స్ యాడ్ చేసి యూ విల్ గెట్ క్లోజింగ్ స్టాక్. యూ విల్ గెట్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఒకసారి చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. సెకండ్ వన్ టోటల్ ఆఫ్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్, టోటల్ యూనిట్స్ ఇంటూ క్లోజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ కన్సైనీ డివైడెడ్ బై టోటల్ యూనిట్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ టోటల్ యూనిట్స్ మ్యాక్సిమం సేమ్ ఉంటాయి, బట్ డిఫరెంట్ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. చాలా కేర్ఫుల్గా నోట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ టోటల్ యూనిట్స్ ఏంటి అంటే గూడ్స్ స్టార్టింగ్ లొకేషన్లో టోటల్ ఏవైతున్నాయో అవి. ఓకేనా? అండ్ ఈ టోటల్ యూనిట్స్ ఏంటంటే ఆ ట్రక్ నుంచి రిసీవ్ అయిన యూనిట్స్. ఓకేనా? సార్ ఎందుకు టోటల్ యూనిట్స్ వేరియేషన్ ఉండొచ్చు అంటే సమ్ యూనిట్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ మేబీ లాస్ అవ్వచ్చు, అబ్నార్మల్ లాస్ అవ్వచ్చు. అలాంటి టైంలో ఆ యూనిట్స్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ పే చేయాలమ్మా, ఒక యూనిట్కి 10 రూపీస్ అన్నారు, బట్ క్లియర్ చేసే టైంకి 1000 యూనిట్స్ అన్ని 10,000 యూనిట్స్ లేవు, ఓన్లీ 9,500 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ 9,500 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు నువ్వు డినామినేటర్లో 9,500 పెట్టాలి, 10,000 నోట్ చేయద్దు. ఓకేనా? డన్. ఓకేనా? క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్, టోటల్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ యూనిట్స్ ఇంటూ క్లోజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ కన్సైనీ డివైడెడ్ బై టోటల్ యూనిట్స్ ఇంటూ క్లోజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఇక్కడ టోటల్ యూనిట్స్ డిఫరెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఎప్పుడమ్మా? వెన్ ఎవర్ దర్ ఈస్ ఏ అబ్నార్మల్ లాస్. క్లియర్? ఓకేనా? నెక్స్ట్, సమ్ టైమ్స్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఉండొచ్చు. అబ్నార్మల్ లాస్ ఉన్నప్పుడు బై అబ్నార్మల్ లాస్, క్రెడిట్ సైడ్ బై అబ్నార్మల్ లాస్. అబ్నార్మల్ లాస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ లాస్ట్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్.
ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ప్లస్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ యూనిట్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ లాస్ట్. సేమ్ ఇన్వెంటరీ ఎలాగైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సేమ్ అలాగే అబ్నార్మల్ లాస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అయితే అబ్నార్మల్ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట. అబ్నార్మల్ లాస్ అనేది ఇన్ ట్రాన్సిట్లో అవ్వచ్చు, గోడౌన్లో కూడా అవ్వచ్చు. ఒకవేళ గోడౌన్లో లాస్ అయిందనుకోండి సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్, కొంచెం కూడా చేంజ్ అవ్వదు. బట్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ లాస్ నోట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇన్ ట్రాన్సిట్లో లాస్ అయిందనుకోండి ఈ కాంపోనెంట్ రాదు, ఓన్లీ ఫస్ట్ 2 కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. అబ్నార్మల్ లాస్ ఉంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది. క్లోజింగ్ స్టాక్ అనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. నెక్స్ట్ కన్సైనర్ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ యూనిట్స్ ఇంటూ క్లోజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ కన్సైనీస్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ టు రీచ్ ద గూడ్స్ టు ద లొకేషన్ ఆఫ్ కన్సైనీ డివైడెడ్ బై టోటల్ యూనిట్స్ రీచ్డ్ ఇంటూ క్లోజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఇదేంటి క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్. అబ్నార్మల్ లాస్ అనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ లాస్ట్ మల్టిప్లై చేస్తూ ఉండాలి, రిమైనింగ్ ప్రపోర్షన్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. అయితే అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అనేది ఇన్ ట్రాన్సిట్లో లాస్ అవ్వచ్చు, గోడౌన్లో లాస్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ గోడౌన్లో లాస్ అయిందనుకోండి సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్, కొంచెం కూడా చేంజ్ అవ్వదు. బట్ ఎక్కడైతే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వచ్చిందో అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ లాస్ట్ వస్తుంది. ఒకవేళ ట్రాన్సిట్లో లాస్ అయిందనుకోండి ఈ థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఉండదు, బికాస్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా రీచ్ అవ్వడం కోసం ఇన్కరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. నీకు ట్రాన్సిట్లోనే లాస్ అయింది కదా, ఓకేనా, క్లియర్. సో అబ్నార్మల్ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఓకే కదా. అండ్ సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ క్లెయిమ్ వచ్చిందని అంటారు. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ క్లెయిమ్ అకౌంట్ చేయొచ్చు, ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు, ఏం కాదు. ఒకవేళ మీరు అకౌంట్ చేశారనుకోండి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ డిక్రీజ్ చేసి రిమైనింగ్ అబ్నార్మల్ లాస్ రాయాలి, లేదనుకోండి టోటల్ అబ్నార్మల్ లాస్ను వచ్చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ నీకు లాస్ 6,000 వచ్చింది, లాస్ ఎంత వచ్చింది 6,000. యూ కెన్ రైట్ బై అబ్నార్మల్ లాస్ 6,000. లేదనుకుంటే ఆ లాస్లో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 5,000 ఇచ్చారనుకోండి నువ్వేం చేయాలి, ఇక్కడ 1,000 అబ్నార్మల్ లాస్ 5,000 ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అని రాయాలి. బట్ అల్టిమేట్గా 6,000 అయితే అకౌంట్ అవ్వాలి, అల్టిమేట్గా 6,000 అయితే అకౌంట్ అవ్వాలి. అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే కన్సైనీ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయిందో కన్సైనీ సేమ్ అదే కన్సైనీ అకౌంట్లో నోట్ చేయాలి. సో కన్సైనీ అకౌంట్లో 2 consignment, this is for sales, and by consignment this is for expenses, by consignment this is for commission. అండ్ సమ్ టైమ్స్ కన్సైనీ దగ్గర నుంచి మనం అడ్వాన్స్ తీసుకోవచ్చు, అది బిల్ అవ్వచ్చు, డ్రాఫ్ట్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో ఏదైతే రిఫ్లెక్ట్ అయినాయో సేమ్ అవే ఆపోజిట్ పోస్టింగ్స్లో వస్తాయి. అండ్ మీరు ఎప్పుడు కన్సైనీ అకౌంట్ చూసినా కానీ పోస్టింగ్లో కన్సైన్మెంట్ అనే ఉంటుంది. ఆ బ్రాకెట్లో ఎక్స్పెన్సా, కమిషనా, సేల్సా, బ్యాంకా అది చూసుకోవాలి, ఓకేనా. ఇది ఓవరాల్ టాపిక్. ఇప్పుడు మనం పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉంది, కొంచెం కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా చూడాలి. దెన్ సో December 24లో మనకి సో కన్సైన్మెంట్ మనకి June 25 ఎగ్జామ్కి వచ్చిందమ్మా 7 మార్క్స్కి. December 25 రాలేదు, December 24 రాలేదు, మళ్ళీ June 24లో వచ్చింది కన్సైన్మెంట్, ఓకేనా. ఏంటమ్మా June 26కి వస్తుందంటారా? కరెక్ట్గా ఉందా ప్యాటర్న్? 1 after 1 వస్తుందా? మనం ఏం చేసాం, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, సెకండ్ ప్రయారిటీ కన్సైన్మెంట్. సో బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు కన్సైన్మెంట్ చూద్దాం. చూడండి మనం ఇక్కడ మీకు ఏబీసీ ఆన్సర్ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఇచ్చాను కదా. ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఏ బేసిస్లో ఇచ్చానంటే ఈ లిస్ట్లో చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇవే చదవాలి, వీటికే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని, దీనికి తక్కువ ఛాన్స్ ఉందని, వదిలేయమని కాదు, దానికి తక్కువ ఛాన్స్ ఉంది అని. బట్ అన్నీ అనుకున్న జరగవు కదా, అట్సే రిస్క్ లేకుండా ఉండడం కోసం ఆ టాపిక్స్ అని పెట్టాం. సో మీరు ఇవన్నీ చదివితే 14 మార్క్స్ వస్తాయి.
అన్నీ చదవాలి లేదా అన్నీ వదిలేయాలి అంతే. ఓకేనా? అదే. June 25 question paper. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ జాడుతున్నాను. మా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి ఇచ్చినప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి నోట్ చేస్తాం. బట్ నీకైతే యాక్చువల్ కాస్ట్ తెలుస్తుంది కదా, ఆ యాక్చువల్ కాస్ట్కి క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ని మనం స్టాక్ రిజర్వ్ అని రాయాలి. స్టాక్ రిజర్వ్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం? నార్మల్గా క్రెడిట్ సైడ్. ఈ స్టాక్ రిజర్వ్ డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం, అందులో ఉన్న లోడింగ్ని క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అని రాయాలి. క్లోజింగ్ స్టాక్ మొత్తం స్టాక్ రిజర్వ్ అని చెప్పి నోట్ చేస్తాం. ఆపోజిట్ సైడ్ స్టాక్ రిజర్వ్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ అండ్ ఇన్వాయిస్. నౌ ఇక్కడ చూడండి, రామ్ ఆఫ్ పాట్నా కన్సైన్స్ గూడ్స్ టు శ్యామ్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. రామ్ ఆఫ్ పాట్నా కన్సైన్ గూడ్స్ టు శ్యామ్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఫర్ సేల్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆర్ అబోవ్. అంటే రామ్ అనే పర్సన్ శ్యామ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, మీరు సేల్ ప్రైస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి సేల్ చేయొచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువ కూడా సేల్ చేయొచ్చు. అంటే సేల్ ప్రైస్ అనేది ఏదర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కూడా ఉండొచ్చు. నౌ టర్మ్స్ ఆర్ కమిషన్ టు శ్యామ్. మరి శ్యామ్ అనే పర్సన్ కన్సైనే కదా, దాని కమిషన్ టర్మ్స్ ముందే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ కమిషన్ ఏంటంటే 5% ఆన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. అంటే మీరు సేల్ చేసిన గూడ్స్కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఆ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 5%. అండ్ 25% ఆన్ ఎనీ సర్ప్లస్ రియలైజ్డ్. ఎనీ సర్ప్లస్ రియలైజ్డ్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో సేల్ ప్రైస్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 500 రూపీస్ ఉందమ్మా. ఎంత ఉంది? 500. అంటే మొత్తం 500 రియలైజ్ అయినట్టు. ఇప్పుడు ఈ 500లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ దీనికి ఓన్లీ 400. బేసిక్గా 400 ఇస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అండ్ దాట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వర్త్ ఆఫ్ 400 సోల్డ్ ఫర్ 500. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కంటే ఎంత ఎక్కువ వచ్చింది? 100 రూపీస్ ఎక్కువ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఈ కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ 400 ఇంటూ 5% వస్తుంది. 5% ఆన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ప్లస్ 25% ఆన్ సర్ప్లస్ రియలైజ్డ్. టోటల్ రియలైజ్ ఎంత? 500. సర్ప్లస్ రియలైజ్డ్ ఎంత? 100. సో 500 మైనస్ 400 ఇంటూ 25%. ఇది కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్న సేల్స్లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇంటూ 5% అండ్ సేల్ ప్రైస్ మైనస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇంటూ 25%. అర్థమైందా క్యాలిక్యులేషన్? రామ్ డ్రాస్ ఎ బిల్ ఆన్ శ్యామ్ ఎట్ 90 days సైట్ ఫర్ 80% ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ యాజ్ అ సెక్యూరిటీ మనీ. యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ మనీ. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే కన్సైని డిఫరెంట్ లొకేషన్లో ఉంటాడు, మనం గూడ్స్ పంపిస్తాం, వాడు సేల్ చేస్తాడు, క్యాష్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు, పరారు అవ్వచ్చు. అంతే కదా. అంటే మనం గూడ్స్ మనం ఇచ్చేసి వాడు క్యాష్ కలెక్ట్ చేసి వాడు వెళ్ళిపోవచ్చు, అప్స్కాండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందుకే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ సమ్ టైమ్స్ కన్సైనర్ మే టేక్ అడ్వాన్స్ ఆర్ మే టేక్ బిల్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే రామ్ బిల్ డ్రా చేశాడు. అయితే ఆ బిల్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 80% ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మా ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ టోటల్ గూడ్స్ ఉన్న గూడ్స్ అన్నిటికీ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్లో 80% వాల్యూ తీసుకున్నాడు బిల్స్ రిసీవబుల్ అని. ఓకేనా? నార్మల్గా మనకి ఎప్పుడు రైట్ ఉంటుంది చెప్పండి? రిసీవబుల్ రైట్. సేల్ చేస్తే రైట్ ఉంటుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు కన్సైని గూడ్స్ సేల్ చేయకుండా నీకు కలెక్ట్ చేసే రైట్ ఉంటుందా? కన్సైని ఏదైతే గూడ్స్ సేల్ చేశాడో ఆన్ దాట్ గూడ్స్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ రైట్ టు కలెక్ట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ కన్సైని. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? టోటల్ గూడ్స్కి 80% ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ముందే బిల్ తీసేసుకుంటున్నాం మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, శ్యామ్ రెమిట్స్ బ్యాలెన్స్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్టర్ సేల్స్ డిడక్టింగ్ కమిషన్ బై సైట్ డ్రాఫ్ట్. సో శ్యామ్ అనే పర్సన్ గూడ్స్ సేల్ చేశాడంట, క్యాష్ తీసుకొచ్చాడు. ఆ క్యాష్లో రామ్ ఎలాగో కమిషన్ ఇవ్వాలి కదా, ఆ కమిషన్ డిడక్ట్ చేసుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇచ్చేసాడంట. డ్రాఫ్ట్. బట్ డ్రాఫ్ట్ అంటే దట్ మే బి చెక్ అవ్వచ్చు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఫైనాన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది. ఓకే.
నౌ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కన్సైన్మెంట్ చూడండి అమ్మా, మ్యాక్సిమం అన్ని డీటెయిల్స్ వాళ్ళే ఇచ్చారు చూడండి. గూడ్స్ కాస్టింగ్ 20,900, దట్ ఇంక్లూడ్స్ రైట్, ఇన్వాయిస్డ్ అట్ 28,400. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 20,900. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 28,400. ఇప్పుడు నేను గూడ్స్ సెంటర్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ డెబిట్ సైడ్ కాస్ట్ నోట్ చేయాలా, ఇన్వాయిస్ నోట్ చేయాలా? ఇన్వాయిస్ నోట్ చేయాలి. బికాస్ వెన్ గూడ్స్ ఆర్ సెండింగ్ ఆన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ యూ మస్ట్ రైట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఆ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి కాస్ట్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. సి గూడ్స్ సెంట్ ఎట్ కాస్ట్ అనుకొని కాస్ట్ నోట్ చేస్తాం. వెన్ గూడ్స్ ఆర్ సెండింగ్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ యూ మస్ట్ రైట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ క్యాన్సిల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సేల్స్ మేడ్ బై ద శ్యామ్ 26,760. ఈ క్వశ్చన్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ అయినాయి, ఎన్ని యూనిట్స్ క్లోజింగ్లో ఉన్నాయి, అలాంటిది ఏం డీటెయిల్స్ లేవు, డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు. మనకంత స్ట్రెస్ కూడా ఉండదు ఫైండ్ అవుట్ చేసే స్ట్రెస్. సో సేల్స్ మేడ్ బై ద శ్యామ్ 26,760. అదేంటమ్మా సేల్ ప్రైస్, అదే ఏంటది సేల్ ప్రైస్. టోటల్ గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ చెప్పండి నాకు. టోటల్ గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 28,400. సేల్స్ వాల్యూ ఎంత? 26,760. నౌ అన్సోల్డ్ గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 6,920. ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రైట్ ఇస్ 5,220. క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉన్న లోడింగ్ అమౌంట్ ఎంత? డిఫరెన్స్ 6,920 minus 5,220, 1,700. Total goods cost 20,900. Invoice is 28,400. Difference 7,500. ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి అడిగినట్టు ఆన్సర్ చెప్పండి. అందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. టోటల్ గూడ్స్ సెంట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అది ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. అండ్ ఆ 28,400లో టెల్ మీ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఆ 28,400 టెల్ మీ లోడింగ్ అమౌంట్ 7,500. అది ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? క్రెడిట్ సైడ్ 7,500 బై గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. సో ఇక్కడికి ఒరిజినల్ పోస్టింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సేల్స్ మేడ్ బై శ్యామ్. సేల్స్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? క్రెడిట్ సైడ్. హౌ మచ్? 26,760. నౌ అన్సోల్డ్ గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 6,920. ఇది ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? క్రెడిట్ సైడ్. క్రెడిట్ సైడ్ ఎంత నోట్ చేయాలి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 6,920. మరి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి కాస్ట్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఆ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? డెబిట్ సైడ్. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? టు స్టాక్ రిజర్వ్. టు స్టాక్ రిజర్వ్. ఎంత స్టాక్ రిజర్వ్? 1,700. నౌ లిజన్, ద సైడ్ డ్రాఫ్ట్ రిసీవ్డ్ అప్ టు 31st December 6,280. అదర్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే ఈ 6,280తో పాటు ఇంకా అమౌంట్ కూడా వచ్చిందంటే, బట్ అది మనకు తెలియదు. నౌ దట్ ఈస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ లాగా డ్రాఫ్ట్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. డ్రాఫ్ట్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే చెక్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అవ్వచ్చు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అవ్వచ్చు. ప్రిపేర్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ శ్యామ్ అకౌంట్ ఇన్ రామ్స్ బుక్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి, టోటల్ సేల్స్ గివెన్ ఎంత? 26,000. మరి ఉన్న గూడ్స్ అన్నీ సేల్ చేసామా? అన్ని గూడ్స్ సేల్ చేయలే కదా సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ చెప్పండి నాకు. 28,400 అంతేనా? అన్సోల్డ్ గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కూడా ఉంది మన దగ్గర 6,920. నా ఈ డిఫరెన్స్ చూస్తే సేల్ చేసిన గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అవుతుంది కదా. టోటల్ గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉంది, అన్సోల్డ్ గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ చేస్తే సేల్ చేసిన గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వస్తుంది మనకి. నో టెల్ మీ డిఫరెన్స్. 21,000. దిస్ 21,480 ఈజ్ ఎ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. మీకు చూడండి, గూడ్స్ సోల్డ్, గూడ్స్ అన్సోల్డ్ ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే టోటల్ రావాలి. 21,480 ప్లస్ 6,920 you'll get total. ఇప్పుడు చూడండి, 26,760 ఈజ్ అ సేల్ ప్రైస్, రైట్? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత? 21,480. Now tell me excess realized over invoice price. 5,000. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? టోటల్ సేల్స్ ఎంత? 26,760. సేల్ చేసిన యూనిట్స్కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత? 21,480.
21,480. సో ఇప్పుడు కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి, 21,480 ఇంటూ 5% ప్లస్ 26,760 మైనస్ 21,480 ఇంటూ 25%. ఇందాక చేసింది అదేగా మనం. ఇందాక ఇది 500 అని రాస్తాను, ఇది 400 అని రాస్తాను నేను. నో టెల్ మీ కమిషన్ 2,000. So 2,394 is a commission. 2,394 is a commission. ఒకసారి చూడండి, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ షామ్ అకౌంట్. సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో ఫస్ట్ డెబిట్ సైడ్ టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. ఫుల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి కదా. Invoice price of total goods 28,400. 28,400. Next, buy goods sent on consignment. Difference note చేయాలి కదా అక్కడ. సో buy goods sent on consignment లో డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్పండి? 7,500. 7,500. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నో. నెక్స్ట్, కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా ఇచ్చారా? నో. కన్సైనీ ఎక్స్పెన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా? నో. సేల్స్ ఇచ్చారు కదా. బై శ్యామ్ ఎంత? 26,760. అంటే శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్లో కన్సైన్మెంట్ అని రాయాలి కదా. సో టు కన్సైన్మెంట్ 26,760 అంతేనా? రిఫ్లెక్షన్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసాం అంతే. నెక్స్ట్ మరి సేల్ చేయడం వల్ల కమిషన్ పే చేయాలి కదా. ఆ కమిషన్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 2,394. ఏమన్నా వచ్చాలి ఇక్కడ? 2 శ్యామ్ 23,940. సో 94. 2,394. 2,394. మరి దాకా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా శ్యామ్ అకౌంట్లో. బై కన్సైన్మెంట్ దట్ ఈస్ కమిషన్ 2,394. 2,394. సో మనం గూడ్స్ సెంటర్ రాసాం, లోడ్ క్యాన్సిల్ చేసాం, కమిషన్ నోట్ చేసాం, సేల్స్ కూడా నోట్ చేసాం. ఇంకా క్వశ్చన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చారు కదా. బై క్లోజింగ్ స్టాక్ హౌ మచ్? 6,920. దట్ ఈస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మరి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి కాస్ట్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 1,700 వచ్చింది కదా మనకి ఇందాక. 1,700. ఆ 700 ఏమన్నా వచ్చారమ్మా? 2 స్టాక్ రిజర్వ్ హౌ మచ్? 1,700. 1,700. అయితే ఇక్కడ రామ్ అనే పర్సన్ స్టార్టింగ్లో బిల్స్ డ్రా చేశాడు కదా ఒకటి. ఎంత అమౌంట్కి డ్రా చేశాడమ్మా? 80% ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. టోటల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత? 28,400 ఇంటూ 80%. 22,000. మరి 22,720 ఏంటమ్మా? బిల్సే కదా. ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నాం మనం అది? శ్యామ్. ఎంట్రీ ఫర్ బిల్ రిసీవబుల్ డ్రాన్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ రిసీవ్డ్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్ అకౌంట్. సో బై బిల్స్ రిసీవబుల్ హౌ మచ్? 21,000. 22,720. 22,720. ఓకే. నౌ మనకి డ్రాఫ్ట్ రిసీవ్ అయింది కదా. చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్లో డ్రాఫ్ట్ ఎంత రిసీవ్ అయింది? 6,280 డ్రాఫ్ట్ రిసీవ్ అయింది. స్టిల్ అదర్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, అంటే దీంతో పాటు ఇంకో ఏదో కూడా ఎక్స్ట్రా రిసీవ్ అయింది, అది ఇన్ ట్రాన్సిట్లో ఉంది. సో వెన్ యూ రిసీవ్ క్యాష్ యూ విల్ క్రెడిట్ హియర్ క్యాష్. బ్యాంక్ అయితే బ్యాంక్. ఇప్పుడు డ్రాఫ్ట్ కదా. సో బై డ్రాఫ్ట్ ఎంత రిసీవ్ అయింది? 6,280. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, బై డ్రాఫ్ట్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. అది తెలియదు మనకి. సి డిఫరెన్స్ అని మనకు అనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా, ఎవ్రీ టైం అలాగే చేస్తాం. బట్ మీరు ఒకసారి డిఫరెన్స్ చూడండి. డెబిట్ సైడ్ ఉంది డిఫరెన్స్. డెబిట్ సైడ్ ఉందా డిఫరెన్స్? మనం కన్సైన్మెంట్ సాల్వ్ చేస్తాం ప్రతి క్వశ్చన్లో డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది, వీళ్ళు డైరెక్ట్లీ రైట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫిగర్. మరి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉందా డెబిట్ సైడ్ ఉందా? డెబిట్ సైడ్. అయితే ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ అని రాయాలి.
ఆ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాసిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు టోటల్ చేస్తే ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది. మరి ఈ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఏంటి అంటే సిలిసన్ మనకి కస్టమర్ దగ్గర కన్సైనీ దగ్గర నుంచి రైట్ టు రిసీవ్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది చెప్పండి? ఓన్లీ వెన్ గూడ్స్ వర్ సోల్డ్. అక్కడ మనం బై బిల్స్ రిసీవ్లు అని చెప్పి రాస్తాం కదా, ఎంత రాస్తాం? 22,720. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ గుర్తుందా? 24,000, సో 28,400 ఇంటూ, మరి ఆ 28,400 టోటల్ గూడ్స్ కదా, అన్సోల్డ్ గూడ్స్ అమౌంట్ కూడా అందులోనే ఉంది, అవునా కదా? అన్సోల్డ్ గూడ్స్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ మనం కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ మనకు ఉండదు, అందుకే కరస్పాండింగ్ లయబిలిటీలా మెన్షన్ చేయాలి. అన్సోల్డ్ యూనిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి నాకు? 6,920. 6,920 అనా చెప్పండి. ఆ 6,920 ఏంటమ్మా? ఇన్వాయిస్ ప్రైసే కదా. మరి దాంట్లో 80% మనం కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుందా? బట్ నువ్వు కరస్పాండింగ్ అసెట్ రాసావు కదా, అది మిటిగేట్ చేయడం కోసం శ్యామ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంచాలి లయబిలిటీ. సో 6,920 ఇంటూ 80%, హౌ మచ్? 5,536. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయండి. నైన్ నాట్ వచ్చిందా? 902 అర్థమవుతుందా? మనం సాల్వ్ చేసిన ఎవ్రీ క్వశ్చన్లో, మన మెటీరియల్లో ఉన్న ఎవ్రీ క్వశ్చన్లో ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు. 70-80% క్వశ్చన్ అన్నీ సేమే ఉంటాయి. ఆ 10-20%లో వేరియేషన్ డెఫినెట్గా ఉంటుందమ్మా. ఆ వేరియేషన్ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి ప్రాపర్గా. నీకు డ్రాఫ్ట్ అండ్ ట్రాన్సిట్ ఉంది, క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, బట్ డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది అంటే డెబిట్ సైడ్ నువ్వు ఇంకేదో పోస్ట్ చేయాలి. ఆ పోస్టింగే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ శ్యామ్ అకౌంట్. ఎందుకు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది? సేల్ చేయకుండానే బిల్ రిసీవల్ 80% తీసుకున్నావు కదా, ఎక్స్ట్రా ఏదైతే తీసుకున్నా అది కరస్పాండింగ్ లయబిలిటీ చూపించాలి. ఆ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంది ఏంటో అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇంటూ 80%. అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇంటూ 80%. సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ 902. అండ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అయిపోయింది కదా, డిఫరెన్స్ చెప్పండి. 8,000. సో దట్ ఈస్ నెట్ ప్రాఫిట్. 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇందులో ఏదైనా తెలియదు అంటే అది ఇది ఒక్క పాయింటే తెలియదు, రిమైనింగ్ అంతా తెలుసు. నువ్వు రిమైనింగ్ అంతా నోట్ చేసి ఈజీగా 5 మార్క్స్ వస్తాయి. నీకు ఫైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకటి తెలియదు అక్కడ, సో ఇది మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మేబీ. ఈ పోస్టింగ్స్ అన్నీ నార్మలే కదా, అన్ని క్వశ్చన్లోనే ఉన్నాయి. కమిషన్ కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ మనం సెల్ఫ్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఏది లేదమ్మా. నార్మల్గా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్ అంటే కాస్ట్ ఇస్తారు, దాన్ని ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ పర్సంటేజ్ నువ్వు యాడ్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? డన్. $28,400, 2,394, 1,700 stock reserve closing. By goods and on consignment loading 7,500, by Shyam account sales, and by stock on consignment 6,920. And Shyam account chudamma, original sales, bills receivable amount, commission, draft amount received and draft in transit 9,002. ఇది బ్యాలెన్స్ ఎంపికరమ్మా 902. అండ్ 2 బ్యాలెన్స్ కార్డు 5,536. ఇది ఎలా వచ్చిందమ్మా? 6,920 ఇంటూ 80%. 6,920 ఇంటూ 80%. గూడ్స్ అండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అక్కడ క్వశ్చన్ అడగలేదు, బట్ దే ప్రిపేర్డ్. 28,400, 7,500. డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము? ట్రేడింగ్ అకౌంట్. యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ పర్చేస్ అకౌంట్ చేయాలి, ఎందుకంటే పర్చేస్ అకౌంట్ మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మళ్ళీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. 5% ఆన్ 21,480, 1,074. 25% on 5,280, 1,320. Total 2,394. ఓకేనా? ఈ 902కి ఏదో ఓవర్ యాక్షన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇచ్చారమ్మా, అది అంత అవసరం లేదు.
డైరెక్ట్గా మీరు లెడ్జర్లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ రాయండి. బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 6,920 into 80%. You'll get this 5,536. లెజర్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ మిగిలిన 912. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్, సో పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒకటే క్వశ్చన్ వచ్చింది 3 అటెంప్ట్స్లో. ఆ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసాం. Now listen, important question అమ్మా. So this time we can expect this kind of question. కన్సైన్మెంట్ క్వశ్చన్ వస్తే ఈ పర్టికులర్ మోడల్ నుంచి రావచ్చు. మన క్లాస్ మెటీరియల్ ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, నిశాంత్ ఆఫ్ నోయిడా అనే క్వశ్చన్ ఉంది కదా, సేమ్ అలాంటి క్వశ్చన్. Citizen measures Singa traders of Surat consigned 5,000 liters of edible oil costing 32 each. మరి ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఇచ్చారు, కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కూడా ఇచ్చారు. చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి. So measures Singa traders of Surat consigned 5,000 liters of edible oil costing 32 each. Costing 32 each to M Limited of Mumbai on 1st February 2024. Number of units 5,000 liters. Number of liters 5,000. Cost per liter 32. Now S Limited paid 5,000 as a freight and insurance charges. So this 5,000 is a expenses of S Limited అంటే సింగా ట్రేడర్స్ అక్కడ. ఓకేనా? కన్సైన్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్. డ్యూరింగ్ ట్రాన్సిట్ 200 liters were destroyed, for which insurance company agreed to pay 5,000 in full settlement. ట్రాన్సిట్లో 200 liters లాస్ అయినాయంట. అదేంటమ్మా? అబ్నార్మల్ లాస్. ట్రాన్సిట్లో లాస్ అయినాయా ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ట్రాన్సిట్. నెక్స్ట్, M Limited paid clearing charges 6,100. See 6,100 clearing charges ఎన్ని లీటర్స్కి పే చేస్తుంటారు చెప్పండి నాకు. మొత్తం 5,000 లీటర్స్కా? 4,800 లీటర్స్కే. బికాస్ 5,000 లీటర్స్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసాయి, బట్ 200 లీటర్స్ డెస్ట్రాయిడ్. రీచ్ అయిన లీటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 4,800. గోడౌన్ అండ్ 300 అండ్ సేల్స్ మెన్ శాలరీ 900. ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్లో నోట్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్, ఇట్ వాస్ ఎంటైటిల్డ్ టు 6% ఆర్డినరీ కమిషన్, 4% డెల్ క్రెడరీ కమిషన్ ఆన్ ద సేల్స్. సో డెల్ క్రెడరీ కమిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? కమిషన్ పెయిడ్ బై ద కన్సైన్ ఆర్ టు ద కన్సైనీ ఫర్ టేకింగ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్. ఫర్ టేకింగ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్ అంటే ఇప్పుడు బ్యాడ్ డెట్ మన క్వశ్చన్లో ఉందనుకోండి, మనం అకౌంట్ చేయొద్దు అది, ఎందుకంటే వీఆర్ వేయింగ్ ఎక్స్ట్రా కమిషన్, రైట్? నెక్స్ట్, ఆన్ 30th June 2024, M Limited reported that 4,000 liters were sold at 1,65,000. అంటే డైరెక్ట్గా సేల్స్ ఇచ్చారు. ఎంత సేల్స్? 1,65,000. 100 liters were lost due to evaporation. మరి లాస్ డ్యూ టు ఎవాపరేషన్ అంటే మన మిస్టేక్ ఏమైనా ఉంది అక్కడ? మన మిస్టేక్ లేకపోయినా లాస్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్. నార్మల్ లాస్ టైంలో యూనిట్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి, కానీ కాస్ట్ మాత్రం రెడ్యూస్ చేయొద్దు. అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కాస్ట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నార్మల్ లాస్ ఓన్లీ యూనిట్స్, ఓన్లీ యూనిట్. మరి కొంచెం టోటల్గా మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో 300 liters లాస్ అయినాయి. 200 liters ఏమో డెస్ట్రాయ్, దట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ లాస్. 100 liters ఏమో ఎవాపరేషన్, దట్ ఈస్ నార్మల్ లాస్. ఏ కస్టమర్ హూ బాట్ లిక్కర్ ఆయిల్. ఏ కస్టమర్ హూ బాట్ ఆయిల్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఫ్రేమ్ చేసే టైంలో మేబీ వాళ్ళు కస్టమర్ బాట్ చీప్ లిక్కర్. ఓకే, customer bought oil for 1,500 could pay only 40% of his amount. అయితే మనకేంటి? వీఆర్ పేయింగ్ డెలికేటరీ కమిషన్ కదా. అక్కడ నీకేమో లాస్ అయిన స్కోప్ ఉందా అంటే అసలు స్కోప్ ఏమి ఉండదమ్మా, బికాస్ డెలికేటరీ కమిషన్ ఆఫర్ చేస్తున్నావు. నో నీడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ బ్యాడ్ డెట్.
M Limited paid its balance due by a check. అంటే కన్సైనీ చెక్ మనకి ఇచ్చాడు, బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ బై బ్యాంక్ అని వస్తుంది. ప్రిపేర్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ సింగా ట్రేడర్స్. సో ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ అండ్ అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూ, సో దట్ అకౌంటింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. సో చెప్పిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తూ ఉండండి అమ్మా. సో ఎప్పుడైనా మీ క్వశ్చన్లో నార్మల్ లాస్ అండ్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఒకేసారి వస్తుంది అనుకోండి, ఈ ఫార్మాట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోండి వర్కింగ్ నోట్, ఈజీ అవుతుంది. వర్కింగ్ నోట్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ అండ్ closing stock. So first tell me, how many liters were sent? So journey start చేసింది 5000 liters తో. During transit 200 liters decrease అయింది. రీచ్ అయిన లీటర్స్ అన్ని 4800. ఈ 4800లో sold, evaporated 100, నార్మల్ లాస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్లోజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ లీటర్స్ చెప్పండి. క్లోజింగ్ లీటర్స్ చెప్పండి అమ్మా. ఎంత? 700. అర్థమైందా? స్టార్టింగ్ 5000, డ్యూరింగ్ ట్రాన్సిట్ 200 లాస్, రీచ్డ్ 4800, అవుట్ ఆఫ్ 4800 4000 సోల్డ్, రిమైనింగ్ 800 evaporated, 700 is the closing number of units. 700 is the closing number of units. Sorry, 200 డ్యూరింగ్ ట్రాన్సిట్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్, ఈ 100 ఆఫ్టర్ రీచింగ్, బట్ అది అబ్నార్మల్ లాస్ కదా, ఇట్ ఈస్ ఏ నార్మల్ లా. నౌ లిసన్. ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేజ్, ఇదేమో లీటర్స్ అమ్మా, ఇదేమో కాస్ట్. కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేజ్, హౌ మెనీ లీటర్స్ టోటల్? 5000. కాస్ట్ చెప్పండి. 5000 ఇంటూ 32, హౌ మచ్? 1,60,000. నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ నీకు ఇంకా కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత పే చేస్తారు చెప్పండి. 5000. సో యాడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్, ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్. నెంబర్ ఆఫ్ లీటర్స్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయ్యా? నో, బట్ కాస్ట్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో 5000 లీటర్స్కి ఎంత కాస్ట్ అయిందమ్మా? 5000 రూపీస్ అయింది. అంటే ఒక్కొక్క లీటర్కి 1 రూపీ అన్నట్టు కదా కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో 5000. ఓకేనా? నో టోటల్ కాస్ట్ చెప్పండి. 1,65,000. దట్ ఈస్ ఫర్ హౌ మెనీ లీటర్స్? 5000. నో డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ 200 లీటర్స్ డెస్ట్రాయ్ అయింది. అబ్నార్మల్ వస్తాయి కదా. డెస్ట్రాయ్ అయింది. ఎన్ని లీటర్స్ అమ్మా? మరి 200 లీటర్స్కి కాస్ట్ కావాలిగా మనకి. 1,65,000 5000కి 200కి ఎంత అవుతుంది? 1,65,000 డివైడెడ్ బై 5000 ఇంటూ 200 ఎంత? 6000. బైక్ వచ్చాడు. మనము అబ్నార్మల్ లాస్ కాబట్టి లీటర్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తాం, కాస్ట్ని కూడా రెడ్యూస్ చేస్తాం. ఇక రెడ్యూస్ చేసిన కాస్ట్ అంటే మాకు కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేస్తాం అంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో కాస్ట్ అంతా డెబిట్ రాస్తాం కదా. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో ఎవ్రీ కాస్ట్ విల్ బి డెబిటెడ్. ఇప్పుడు కాస్ట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలంటే నువ్వు క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి అని. అర్థమైందా? మరి 1,60,000 ఎక్కడ నోట్ చేస్తుంది చెప్పండి అకౌంట్లో? కన్సైన్మెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్లో ఈ 1,60,000 ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం? డెబిట్ సైడ్ టు గూడ్స్ అండ్ అన్ కన్సైన్మెంట్. ఈ 5,000 ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం? డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. మొత్తం డెబిట్ 1,65,000 అయింది కదా. ఇప్పుడు ఆ డెబిట్లో ఉన్న దాంట్లో నుంచి రెడ్యూస్ అవ్వాలంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి కదా. బై అబ్నార్మల్ లాస్ ఏమో 6,600 నోట్ చేస్తాం క్రెడిట్ సైడ్. ఓకేనా? నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ నో టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇన్ కాస్ట్. 4,800 అండ్ 1,58,400. Now
క్లోజింగ్ స్టాక్కి రిలవెంట్ అయ్యే ఎక్స్పెన్స్ ఏముంటాయేమో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఉంటుంది, కన్సర్న్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది. కన్సర్న్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సా, ఓన్లీ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సా? ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో వీ హ్యావ్ M Limited paid clearing charges, godown rent, salesman salary. 3 expense ఉన్నాయి. మరి ఈ 3 expense of which is relevant? Clearing charges. And that clearing charges incurred for 5,000 units, 4,800. 4,800. So add clearing charges. So this clearing charges వల్ల units ఏమో increase decrease అవ్వవు, but cost increase అవుతుంది కదా. How much clearing charges? 6,100. Now tell me total cost. 1,64,500. That is for how many liters? 4,800 liters. Now again there is a normal loss. N units sum. See, normal loss shall not be accounted. Anke cost emi reduce cheyam manam. Cost emi reduce cheyam. Now tell me total number of units. And this 4,700 units cost enta? 1,64,500. Closing number of units ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 700 ఉన్నాయి. సో closing stock is equals to 1,64,500 divided by 4,700. Then you will get cost per unit into 700. 24,500. క్లియరా? మీకు ఎప్పుడు క్వశ్చన్లో అబ్నార్మల్ లాస్, నార్మల్ లాస్ రెండు ఉన్నాయనుకోండి, అలా ఆర్డర్ వైజ్ ఫస్ట్ ఒరిజినల్ కాస్ట్, నెక్స్ట్ కన్సర్న్ ఎక్స్పెన్సెస్, నెక్స్ట్ కన్సర్న్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇన్ కేస్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఉంటే మైనస్ అబ్నార్మల్ లాస్. అబ్నార్మల్ లాస్ విల్ ఎఫెక్ట్ బోత్ యూనిట్స్ అండ్ కాస్ట్. నార్మల్ లాస్ అయితే ఓన్లీ యూనిట్స్ నుంచి రెడ్యూస్ అవుతుంది, కాస్ట్ ఏమీ రెడ్యూస్ అవ్వదు. కాస్ట్ ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీలోనే అడ్జస్ట్ అవుతుంది. $24,500. Okay. Now, goods sent on consignment. చూడండి, consignment account లో to goods sent on consignment 1,60,000. Next to bank, that is expense incurred by consignor, only 5,000, freight and insurance. Next, some expense incurred by consignee, clearing charges, godown rent, salesman. So clearing charges, godown rent and salesman salary. 6,100, 300, 900, 7,300. And sales, credits and note చేయాలి కదా, 1,65,000. Goods destroyed in transit ఎంత వచ్చింది మనకి? 6,600. బై అబ్నార్మల్స్ అని రాసాం. ఈ క్వశ్చన్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఉంది, బట్ అకౌంట్ చేస్తారా? ఇగ్నోర్. ఒక మీరు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అకౌంట్ చేయాలనుకోండి, మనకి ఇన్స్టా ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఎంత? 5,000. సో ఇక్కడ గూడ్స్ డెస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ 1,600 నోట్ చేయాలి, అండ్ బై ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ 5,000. ఎలా నోట్ చేసినా ఏం కదమ్మా. సో స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండాలంటే డైరెక్ట్ బై అబ్నార్మల్ లాస్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఇగ్నోర్ చేసేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, బై కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ 24,500. ఇప్పుడు మనకి కమిషన్ ఉందిగా, 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంది, రెగ్యులర్ కమిషన్, డెలిగేటరీ కమిషన్. సో రెగ్యులర్ కమిషన్ ఎంత? 1,65,000 ఇంటూ 6%, 9,900. డెలిగేటరీ కమిషన్ 1,65,000 ఇంటూ 4%, సో 16,500. 16,500. సో టోటల్ ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్ 7,300. క్లియరా? ఎస్. మరి రేపు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు, అంటే నెక్స్ట్ రివిజన్ క్లాస్కి ఎప్పుడు వస్తేప్పుడు, రేపు మోస్ట్లీ ఉండదు రివిజన్ క్లాస్. ఓకే. సో రేపు మీరు మీ స్కెడ్యూల్లో పార్ట్నర్షిప్ చేయండి. సో నేను రివిజన్ క్లాస్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి డే 3 అక్కడ వేరే ఉంటుంది, అది పార్ట్నర్షిప్కి చేంజ్ చేసుకోండి. నేను మీ గ్రూప్లో కూడా అప్డేట్ చేస్తాను. సో పార్ట్నర్షిప్ మనం రివైజ్ చేయము, ఎందుకంటే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అది. అండ్ పార్ట్నర్షిప్ రివైజ్ చేయడానికి నీకు ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుండాలి, గుడ్ విల్ ఇంట్రడక్షన్ నుంచి అమల్ కమిషన్ వరకు. సో మీరు క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఈ పేపర్స్ ప్రింట్ తెచ్చుకోండి, నేను మీకు చెప్పాను. అది తెచ్చుకున్నారనుకోండి, మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. లేదంటే అట్లా చూస్తూ ఉండాల్సి వస్తుంది. అలా చూస్తూ ఉంటే ఏం అర్థం కాదు, వచ్చి వేస్ట్, టైం వేస్ట్ ఇక్కడ, అంతే కదా. సో మీకు ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజ్ అవ్వాలంటే ప్రింట్ తీసుకోండి. ఓకే, డన్. సో అది కన్సైన్మెంట్. ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్,
చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 లాస్ట్ MQP. ఎందుకు నవ్వుతున్నారు మీరు ఇద్దరు ఇందాక నుంచి? ప్లీజ్, డిస్టర్బ్ అనిపిస్తుంది అందుకనే చెప్తున్నా. ఓకేనా? సో రామ్ ఆఫ్ కోల్కతా సెంట్ గూడ్స్ కాస్టింగ్ 1,50,000 టు శ్యామ్ ఆఫ్ ముంబై ఆన్ కన్సైన్మెంట్ బేసిస్. సో కాస్ట్ ఎంత? 1,50,000. రామ్ paid 6,000 on various accounts for sending the goods. అంటే రామ్ అనే పర్సన్ ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెన్స్ ఎంతమ్మా? 6,000 రూపీస్. నెక్స్ట్, శ్యామ్ paid 3,600 as railway charges and 1,500 as godown rent. So these are the expenses of consignee. The consignee sent a bank draft for 90,000 as advance against the consignment. So out of the total అమౌంట్, లైక్ కన్సైనీ ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి కదా, ఆ పే చేసే అమౌంట్లో 90,000 అడ్వాన్స్ పే చేశాడంట. ఇందాక డిస్కస్ చేసాం మనం ఫర్ ద సెక్యూరిటీ. ముందే అడ్వాన్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత కలెక్ట్ చేస్తారమ్మా ఇక్కడ? 90,000. నెక్స్ట్, 4/5 ఆఫ్ ద గూడ్స్ వర్ సోల్డ్ ఎట్ 1,74,000. సి అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ గూడ్స్ సెంట్ 4/5 ప్రపోర్షన్ అంటే 80% ఆఫ్ ద గూడ్స్ని సేల్ చేస్తారంట. ఎంత ప్రైస్ కమ్మా? 1,74,000. 1,74,000. A customer who purchased goods for 1,000 failed to pay, for which debt proved bad. అంటే ఆ 1,000 రూపీస్ బ్యాడ్ డెట్ అని చెప్పేశారు. Now the account sale sent by the consignee showed that he charged 10% as ordinary commission and 2.5% as a delicatory commission. See, delicatory commission అంటే బ్యాడ్ డెట్తో సంబంధం మనకి. బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ చేయొద్దు. Now you are required to prepare in the books of Ram consignment account and Sham personal account. ఒకటి కూడా కొత్త అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు, అన్ని నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్, గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ హౌ మచ్? 1,50,000. ఇన్వాయిస్ ప్రైసా కాస్ట్ ప్రైసా? కాస్ట్ ప్రైస్. ఇన్వాయిస్ బేస్ క్వశ్చనే కాదు అది. నెక్స్ట్, కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయి కదా, హౌ మచ్? 6,000. సో టు బ్యాంక్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్. నెక్స్ట్, కన్సైనీ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, 3,600 అండ్ దిస్ 1,500. టోటల్ 5,100. So to Sham, railway charges, go down rent, total 5,100. So 3,600 and 1,500. And question lo they have given sales 1,74,000. So 1,74,000 by Sham. By Sham. Next, commission 1,74,000 into 10%. 1,74,000 into 2.5%. So into 10% 17,400 into 2.5% 4,350. ఇప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ చేయాలి కదా మనం. టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంతమ్మా? 1,50,000 కదా. ఇందులో 1,50,000 ఇస్ ఫర్ ఆల్ యూనిట్స్. మరి క్లోజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 1/5 ప్రపోర్షనే కదా. సో ఇంటూ 1/5 చెప్పండి ఎంత? 30,000. అగైన్ దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా? కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్స్ ప్రపోర్షన్ యాడ్ చేసుకోవాలి కదా. కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు? 6,000. సో ఈ 6,000లో కూడా 1/5 ప్రపోర్షన్ కదా. హౌ మచ్? 1,200. ఎట్ ద సేమ్ టైం కన్సైనీ ఎక్స్పెన్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి ఇక్కడ? 3,600 రైల్వే ఛార్జెస్, 1,500 గోడౌన్ రెంట్. మరి ఇప్పుడు నాన్ రికరింగ్ నేచర్ ఏంటి? రైల్వే ఛార్జెస్ అది వన్ టైమే పేమెంట్ ఉంటుంది, గోడౌన్ రెంట్ ఎవ్రీ టైం ఉంటుంది. సో అది కన్సిడర్ చేయదు. సో 3,600 into 1/5 how much? 720. Now 30,000, 1,200 plus 720, 31,920. Clear? 31,920 అయిపోయింది కదా. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. మీకు చూడండి, షామ్ అకౌంట్ చూడండి. సేల్స్, కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్, కన్సైనీ కమిషన్, అడ్వాన్స్ 90,000 తీసుకున్నాం. అడ్వాన్స్ 90,000. ఓకేనా? బ్యాడ్ డెట్ ఏం రాయకూడదమ్మా మనము. ఇప్పుడు అక్కడ ఎంక్యూబీలో మిస్టేక్ ఉంది. డెలికేటరీ కమిషన్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ చేయొద్దు మనం. సో కన్సైన్ మనకు ఫుల్ అమౌంట్ పే చేయాలి. సో అంటే ఇది ఏమవుతుందమ్మా? 57,150 అవుతుంది. నువ్వు అక్కడ బ్యాడ్ డెట్ రాసావు అనుకో, కన్సైన్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసే అమౌంట్ రెడ్యూస్ అయినట్టు. ఓకేనా? వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ డెలికేటరీ కమిషన్ we should not account bad debt. So ignore bad debt and buy bank final remittance 57,150. అది బ్యాలెన్స్ ఫిగర్. ఓకేనా? సో అది కన్సైన్మెంట్ చాప్టర్.
5 minutes break, and then we'll start joint venture. Okay. The next topic, joint venture. See, joint venture లో మనకి 3 different types of problems ఉంటాయమ్మా. బట్ పాస్ట్ మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్ కానీ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కానీ ఓన్లీ 1 టైప్ ఆఫ్ మోడల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను 2 కాన్సెప్ట్ మొత్తం అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అన్నీ చేయలేము మనము. సో 2 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఆ 2 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. ఒకవేళ మీకు ఫస్ట్ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఒక క్వశ్చన్స్ కావాలంటే సేమ్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ కూడా సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో సిఎంఏ ఫౌండేషన్ది ఆల్రెడీ రివిజన్ లెక్చర్ ఒక 45 minutes to 1 hour ఉంటుంది అనమాట, జాయింట్ వెంచర్ కాన్సెప్ట్. అందులో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మోడల్కి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటా. అది మన మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి అందులో. ఓకేనా. ఆ లింక్ నేను మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, కన్సైన్మెంట్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్లో కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా. ఆ జాయింట్ వెంచర్ ఫస్ట్ 2 types ఆఫ్ మోడల్స్కి ఏదైతే క్వశ్చన్ కావాలో అది నేను మీకు గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే ఓన్లీ 3rd type ఆఫ్ మోడల్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం, బట్ కాన్సెప్ట్ అయితే అన్నిటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో చూడమ్మా. సో జాయింట్ వెంచర్, సో అకౌంటింగ్ ఫర్ జాయింట్ వెంచర్ ఇట్స్ టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్. సో పార్ట్నర్షిప్లో పార్ట్నర్స్ అంటాం, జాయింట్ వెంచర్లో కో వెంచరర్స్ అనాలి. సో మనకి ఇక్కడ అకౌంటింగ్స్లో 2 different మెథడ్స్ ఉండొచ్చు. నెంబర్ 1, వెన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ మెయింటైన్. నెంబర్ 2, వెన్ నో సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ మెయింటైన్. అంటే జాయింట్ వెంచర్ అనేది ఒక సపరేట్ బిజినెస్లా ఫీల్ అయ్యి సపరేట్గా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేస్తారనుకోండి, అది ఫస్ట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే జాయింట్ వెంచర్ అనే నేమ్ తోటి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏం ఓపెన్ చేయరు, ఎగ్జిస్టింగ్ ఓనర్స్ వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వాళ్ళు నోట్ చేసేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 members A and B. See, A is having separate business, B is also having separate business. అంటే వాళ్ళ సపరేట్ బిజినెస్ ఆల్రెడీ వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 2 members created a joint venture business and they opened separate set of books of accounts for joint venture అనుకోండి, అది ఫస్ట్ వన్. బట్ అలా కాదు, A and B started a joint venture business but they are not maintaining separate set of books of accounts. అది సెకండ్ మెథడ్. మళ్ళీ సెకండ్ మెథడ్లో 2 types ఉంటాయి. ఒకటి, మిస్టర్ ఏ విల్ రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఆఫ్ బి. మిస్టర్ బి విల్ రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ బి అండ్ ఆఫ్ ఏ. ఇది ఒక టైప్. అండ్ ఏ అండ్ బి created a joint venture business. A will record only A's transactions, B will record only B's transaction, and they combinedly prepared one rough ledger to find total profit. అదొక మెథడ్. అంటే 2 methods ఉంటాయి. సెకండ్ మెథడ్ ఫర్దర్ డివైడ్ టు 2 methods. ఫస్ట్ వన్, వెన్ దెర్ ఇస్ అ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సెకండ్ వన్, నో సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అండ్ ఈ సెకండ్ వన్లో ఫస్ట్ వన్, ఈచ్ వెంచరర్ విల్ కీప్ రికార్డ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ అదర్ వెంచరర్. అంటే మిస్టర్ ఏ అనుకోండి, మిస్టర్ ఏ విల్ రికార్డ్ ఏస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బీస్ ట్రాన్సాక్షన్, అండ్ మిస్టర్ బి విల్ రికార్డ్ బీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏస్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే ఇది టైప్ 2లో ఫస్ట్ మెథడ్. అదే టైప్ 2లో సెకండ్ మెథడ్ ఏంటమ్మా, ఏ విల్ రికార్డ్ ఓన్లీ ఏస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, బి విల్ రికార్డ్ ఓన్లీ బీస్ ట్రాన్సాక్షన్, అండ్ దే విల్ కంబైన్లీ ప్రిపేర్ వన్ మెమరాండమ్ అకౌంట్, అదే రఫ్ లెడ్జర్ టు ఫైండ్ ద ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద జాయింట్ వెంచర్. ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద జాయింట్ వెంచర్. ఓకేనా. సో whenever there are separate books of accounts are maintained, so total మనం 3 accounts ప్రిపేర్ చేస్తాం. నెంబర్ 1 జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్, నెంబర్ 2 జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్, నెంబర్ 3 కోవెంచర్ అకౌంట్. వెంచరర్ తోటి అంటే ఓనర్తో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నా యూ షుడ్ గివ్ ఇంపాక్ట్ ద కోవెంచర్ అకౌంట్. అండ్ ఈ జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్ ఉండేది ఏంటంటే టెంపరీ బిజినెస్, షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది. సో ఎనీ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ అసెట్ అల్టిమేట్ ఎఫెక్ట్ షెల్ బి గివెన్ టు జాయింట్ వెంచర్. అంటే ఆ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ అనేది ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్, అసెట్ అకౌంట్, లయబిలిటీ అకౌంట్ అన్నిట్లో యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. నీకు ప్రాఫిట్ కావాలంటే జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్, ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్. ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్, ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్. ఓకేనా.
ఇన్ కేస్ నువ్వు ఏదైనా ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేసావు, స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్ కంటిన్యూ అవ్వదు. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది. సీజనల్ బిజినెస్కి జాయింట్ వెంచర్లోకి ఎంటర్ అవుతారు కొంతమంది. ఎగ్జాంపుల్, దివాళీ సీజన్ ఉంది, 2 separate ఫైర్ వర్క్స్ షాప్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 separate ఫైర్ వర్క్ షాప్స్ ఓపెన్ ఏ బ్రాంచ్ ఇన్ ఎ న్యూ లొకేషన్. కొంతమంది ఆ ఫైర్ వర్క్స్ అరేంజ్ చేసుకోవడం కోసం ఫర్నిచర్ టేబుల్స్ తీసుకొచ్చారు. అది నువ్వు ఆ జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్కి ఎక్స్పెన్స్ అని వచ్చాలి. బట్ ఇన్ఫాక్ట్ టేబుల్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ అసెట్. కాకపోతే ఏముందా, జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్ అయిపోయింది, అది ఆ టేబుల్ ఎవరో ఒక ఓనర్ తీసుకెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ అప్పుడు ఆ ఓనర్ ఇన్కమ్లో రాసుకుంటాడు. ఇప్పుడు స్పెండ్ చేస్తే ఎక్స్పెన్స్, తీసుకున్నప్పుడు ఇన్కమ్. సో బిజినెస్కి ఏది తీసుకొస్తున్నా జాయింట్ వెంచర్లో డెబిట్ అవ్వాలి. బిజినెస్ నుంచి ఏం తీసుకెళ్ళినా జాయింట్ వెంచర్ నుంచి క్రెడిట్ అవ్వాలి. ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్, ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్. సో ఒకసారి చూడండి ఎంట్రీస్. కాంట్రిబ్యూషన్ మేడ్ బై కో వెంచరర్, అంటే బిజినెస్ కోసం కో వెంచరర్ ఒక కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు, అది క్యాష్ ఇచ్చారనుకోండి, జాయింట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. కో వెంచరర్ లైక్ సేమ్ పార్ట్నర్స్ బ్రింగ్ క్యాపిటల్ ఇంటూ ద బిజినెస్, క్యాష్ టు క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ, క్యాష్ టు క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి అని రాస్తాం కదా. ఇక్కడ కూడా క్యాష్ టు ఏ, క్యాష్ టు బి, జాయింట్ బ్యాంక్ టు ఏ, జాయింట్ బ్యాంక్ టు బి అని మేము నోట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ త్రూ జాయింట్ బ్యాంక్. సో ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ కదా, ఆ ఎక్స్పెన్స్ మనం పెట్టిన నేమ్ ఏంటమ్మా, జాయింట్ వెంచర్. సో జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ పెట్టు బ్యాంక్ అకౌంట్, జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ ఆర్ గూడ్స్ సప్లైడ్ బై కో వెంచరర్. సి సమ్ టైమ్స్ బిజినెస్కి ఎక్స్పెన్సే, బట్ పేమెంట్ బిజినెస్ బ్యాంక్ నుంచి కాకుండా కో వెంచరర్ పే చేస్తాడు. దెన్ ఎంట్రీ ఏమొస్తామా, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ జాయింట్ వెంచర్ డెబిట్, బట్ పే చేసింది ఎవరమ్మా, పార్ట్నర్, కో వెంచరర్. సో 2 కో వెంచరర్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా. సమ్ టైమ్స్ గూడ్స్ బిజినెస్ పర్చేస్ చేయాలి, బట్ ఆ గూడ్స్కి పేమెంట్ కో వెంచరర్ చేస్తాడు. దెన్ పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, పర్చేజ్ అని రాయొద్దు, జాయింట్ వెంచర్ అని చెప్పి నోట్ చేయాలి. సో జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కో వెంచరర్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, గూడ్స్ సోల్డ్, మరి గూడ్స్ సేల్ చేసినప్పుడు బిజినెస్కి ఇన్కమే కదా, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. నార్మల్గా అయితే సేల్స్ అని రాస్తాం, కానీ ఇప్పుడు సేల్స్ అని నోట్ చేయకూడదు, జాయింట్ వెంచర్ అని నోట్ చేయాలి, క్రెడిట్. సో ఎక్కడ ఎక్స్పెన్స్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ ఉంటే యూస్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. కంబైన్డ్ బిజినెస్ క్యాష్ ఉంటే జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ యూస్ చేయండి. ఓనర్ ఇన్వాల్వ్ అయితే కో వెంచర్ అకౌంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ గూడ్స్ సేల్ చేసాక ఓనర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా, నో. సో జాయింట్ బ్యాంక్ టు జాయింట్ వెంచర్. బట్ ఇఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ అండ్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై కో వెంచర్ అనుకోండి, జాయింట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు, కో వెంచర్ దగ్గర నుంచి నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ ఏ కో వెంచరర్ డెబిట్. వెన్ గూడ్స్ సోల్డ్ అండ్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై కో వెంచరర్, బిజినెస్ కో వెంచర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి. సో కో వెంచరర్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ టు జాయింట్ వెంచర్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్, అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై కో వెంచరర్. అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోయారమ్మా, కో వెంచరర్. సో లయబిలిటీ టువర్డ్స్ కో వెంచరర్ విల్ డిక్రీజ్, పార్ట్నర్కి పే చేయాల్సిన డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా, లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అంటే డెబిట్. సో కో వెంచరర్. ఇప్పుడు అదే అసెట్ మనకు రిసీవ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం, జాయింట్ వెంచర్ డెబిట్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు అదే అసెట్ టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నారు కో వెంచరర్. సో జాయింట్ వెంచర్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. నెక్స్ట్, లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్ బై కో వెంచరర్. సి అది అసెట్ అయినా ఎక్స్పెన్స్ అయినా ఇన్కమ్ అయినా లయబిలిటీ అల్టిమేట్గా దేనికి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పాను నేను, జాయింట్ వెంచర్కే కదా. సో లయబిలిటీ టేకెన్ ఓవర్ బై కో వెంచరర్ అంటే మన బిజినెస్ పే చేయాల్సిన లయబిలిటీని కో వెంచరర్ పే చేస్తున్నాడు, మరి మనం ఎవరికి పే చేయాలమ్మా, కో వెంచరర్. సో దట్స్ వై 2 కో వెంచరర్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. మరి బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో జాయింట్ వెంచర్కి ఉన్న లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయినట్టే కదా, జాయింట్ వెంచర్ డెబిట్. సి ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిట్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిట్. ఏ అకౌంట్ చేయాలి, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. అసెట్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ, ఈ 4 అకౌంట్స్ ఎప్పుడు ఏ ఎఫెక్ట్ అయినా కానీ జాయింట్ వెంచర్ అనే నేమే నోట్ చేయాలి. బికాస్ ఇక్కడ జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్లో దెర్ ఈజ్ నో సచ్ క్లాసిఫికేషన్, ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, ఇది P&L ఐటమ్, ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్ అని ఉండదు. అసలు ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలిమెంట్సే ఉండవు. ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ అన్నిటికీ రీప్లేస్మెంట్ ఒకటే అకౌంట్, దట్ ఈస్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ ఆన్ జాయింట్ వెంచర్, కో వెంచరర్కి పే చేయాలి కదా. ప్రాఫిట్ వస్తే నార్మల్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తాం కదా, క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్. సో ఇక్కడ కో వెంచరర్కి యాడ్ చేయాలి కదా, అంటే కో వెంచరర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో దట్స్ వై క్రెడిట్. అండ్ ఈ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ వస్తాము, P&L అకౌంట్. P&L అకౌంట్ జాయింట్ వెంచర్ ఇస్తే జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. లాస్ ఆన్ జాయింట్ వెంచర్, కో వెంచర్తో జాయింట్ వెంచర్, దీనికి రివర్స్ ఎంట్రీ. ఫైనల్ సెటిల్మెంట్, జాయింట్ బ్యాంక్లో ఉన్న క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ని కో వెంచరర్కి పే చేసి సెటిల్ చేస్తాం. సో కో వెంచరర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్, జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్.
ఓకే, సో ఈ ఎంట్రీస్ యూస్ చేసి ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. సో మనకు 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఒక ప్రాబ్లం మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఆ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను మీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఆన్లైన్లో ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళకి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్, అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఇదే వీడియోలో నేను ఆ వీడియో యాడ్ చేపిస్తాను అప్లోడ్ చేసినప్పుడు, సో దట్ కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో మెథడ్ నెంబర్ 2, నో సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ మెయింటైన్. సపరేట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏమి ఉండవు. అంటే ఇప్పుడు కోవెంచరర్ వాళ్ళ ఓన్ బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లోనే అకౌంటింగ్ కంటిన్యూ చేస్తారు. సో ఇక్కడ అకౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ పర్సెప్షన్తో ఉండాలంటే బిజినెస్ మొత్తం మనదే. ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి ఉన్నారు. బిజినెస్ వైల్ అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ పర్సెప్షన్ ఎలా అంటే బిజినెస్ మొత్తం నాదే, బి ఇన్కర్ అనే అమౌంట్ నేను రీపే చేయాలి అని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బి అకౌంట్ చేసేటప్పుడు బిజినెస్ మొత్తం బిది, ఏదైనా ఇన్కర్ అవుతే ఏకి పే చేయాలని చెప్పి నోట్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, కోవెంచరర్స్ ఏ అండ్ బి ఉంది. ట్రాన్సాక్షన్ గూడ్స్ సప్లైడ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై ఏ. గూడ్స్ సప్లైడ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై ఏ. సి మనము రెగ్యులర్ బిజినెస్ నుంచి కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్కి సెండ్ చేసి ఎంట్రీ అని రాస్తాం మనం. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్, అంటే ఫైనల్గా మళ్ళీ పర్చేస్ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ జాయింట్ వెంచర్ టు పర్చేస్, జాయింట్ వెంచర్ టు పర్చేస్. ఒక లేదు మన గూడ్స్ మన దగ్గర లేవు, మేము పే చేసామనుకో జాయింట్ వెంచర్ టు బ్యాంక్. ఎవరు పే చేస్తారు చెప్పండి, ఇది ఏ. ఇప్పుడు బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాడి ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ పే చేసినట్టు, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్, వాడికి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అయిందా? నో. ఎవరు పే చేశారు క్యాష్? ఏ పే చేశాడు. సో బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏకి మనం పే చేయాలని చెప్పి నోట్ చేయాలి. సో ఈ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ రేపు మాట్లాడకండి, సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ 2 బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరు పే చేశారు చెప్పండి, ఏ. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ పేమెంట్ అయిపోయింది, జాయింట్ వెంచర్ డెబిట్. సేమ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి కూడా ఉంటుంది, బట్ పేమెంట్ బి చేయలేదు కదా. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి ఏ అకౌంట్ షెల్ బి క్రెడిటెడ్, ఏ అకౌంట్ షెల్ బి క్రెడిటెడ్. నెక్స్ట్ గూడ్స్ సప్లైడ్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ పెయిడ్ బై బి. ఇది చూడండి, ఇక్కడ పే చేసింది ఎవరు? సో బి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ బ్యాంక్ పేమెంట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఓన్ గూడ్స్ ఇచ్చామనుకోండి పర్చేస్ క్రెడిట్ అవ్వాలి. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ అనుకోండి ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్ అవుతాయి, కానీ పే చేసింది ఏ కాదు కదా, ఎవరు పే చేశారు? బి. నౌ ఏ హ్యాస్ టు గివ్ అమౌంట్ టు బి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బి అకౌంట్ షెల్ బి క్రెడిటెడ్, లయబిలిటీ అని రాసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? మన గూడ్స్ మనం ఇచ్చామనుకోండి 2 పర్చేస్ రాయాలి. అల్టిమేట్గా అది ఏ అయినా బి అయినా కానీ జాయింట్ వెంచర్ డెబిట్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఇన్ కేస్ మనం గూడ్స్ ఇస్తే 2 పర్చేస్ రాస్తాం, లేదు మనం క్యాష్ పే చేస్తే 2 బ్యాంక్ రాస్తాం, లేదు మనం కాదు ఆపోజిట్ పర్సన్ ఇచ్చాడు, దెన్ 2 నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఆపోజిట్ పర్సన్, నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఆపోజిట్ పర్సన్. ఓకేనా? ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి రికార్డెడ్ బై బోత్ ద పార్టీస్. ఓన్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ అవుతుంది, అదర్ పర్సన్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. బట్ అదర్ పర్సన్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ అయ్యేటప్పుడు అదర్ పర్సన్ నేమ్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్కర్డ్ బై ఏ, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి ఏ అకౌంట్ నేమ్ ఉంటుంది. ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్కర్డ్ బై బి, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ బి నేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సేల్ ప్రొసీడ్స్ రిసీవ్డ్ బై ఏ. సేల్స్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్, రైట్? ఏకి ఇన్కమే, బికి కూడా ఇన్కమే. కలెక్ట్ చేసుకుంది ఎవరు? ఏ. సో అందుకే ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ వెంచర్ అని ఉంటుంది. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి ఏంటమ్మా, బి పాయింట్ ఆఫ్ వాడి ఇన్కమ్ ఏ కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అని ఉంటుంది. దెన్ ఏ దగ్గర నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ వెంచర్, ఏ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ వెంచర్. అన్సోల్డ్ గుడ్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై ఏ, అన్సోల్డ్ గుడ్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై ఏ. ఇప్పుడు ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ ఒరిజినల్గా గూడ్స్ సెండ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తుందో దానికి రివర్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. గూడ్స్ సెండ్కి ఏంటి రాస్తాం మనం? జాయింట్ వెంచర్ టు పర్చేసే కదా. ఇప్పుడు పర్చేస్ టు జాయింట్ వెంచర్. ఒరిజినల్గా ఇక్కడ ఎంట్రీ అని రాస్తాం, జాయింట్ వెంచర్ టు ఏ. ఇప్పుడు ఏ టేక్ ఓవర్ చేశాడు, రివర్స్ ఎంట్రీ, ఏ టు జాయింట్ వెంచర్, ఏ టు జాయింట్ వెంచర్. సో ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బోత్ ద పార్టీస్ రికార్డెడ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తారు. ఇలా అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ ఇద్దరి ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, ఓన్లీ 1 పర్సన్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, 2 మెంబర్స్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అందులో. సో ప్రాఫిట్ రిలేటెడ్ టు అవర్ ఓన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పి అండ్ ప్రాఫిట్ రిలేటెడ్ టు కౌంటర్ పార్టీ క్రియేట్ లయబిలిటీ, క్రియేట్ లయబిలిటీ. అయితే ఈ ప్రాఫిట్ అంతా ఎక్కడ వస్తాము?
జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్లో, ఇక్కడ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. సో జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్లో ప్రాఫిట్ which is related to A shall be transferred to P&L and related to B liability. Now same in the books of B, same profit రావాలి, వేరియేషన్ రాకూడదు. రీజన్ ఏంటమ్మా, ఇద్దరు బోత్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా, సేమ్ ప్రాఫిట్ ఉండాలి. Now in the books of B రిలేటెడ్ ప్రాఫిట్ P&Lకి వెళ్తుంది అండ్ ప్రాఫిట్ రిలేటెడ్ టు A లయబిలిటీ నోట్ చేయాలి. లాస్ అయితే రివర్స్ ఎంట్రీ, P&L అకౌంట్ డెబిట్, B అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ వెంచర్, P&L అకౌంట్ డెబిట్, A అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ వెంచర్. ఓకేనా. రెగ్యులర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఏవైతున్నాయో అవే ఎంట్రీస్ అమ్మా. ఈ ఎంట్రీస్లో వచ్చే కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అంటే, ఎక్స్పెన్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఎక్స్పెన్స్ అని రాయం, జాయింట్ వెంచర్ అని రాస్తాం. ఇన్కమ్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఇన్కమ్ నేమ్ రాయం, జాయింట్ వెంచర్ అని రాస్తాం. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. శాలరీ పెయిడ్ అని ఉంది, శాలరీ పెయిడ్ బై A. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ A అని రాస్తాం. నార్మల్గా అయితే శాలరీ టు క్యాష్, బట్ ఇక్కడ జాయింట్ వెంచర్ టు క్యాష్. B ఏ పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ చేస్తున్నాము, అరే నేను పే చేయాల్సిన శాలరీ A పే చేశాడు, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు పే టు A అని ఉంటుంది. జాయింట్ వెంచర్ టు A, జాయింట్ వెంచర్ టు A. ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ సోల్డ్, నార్మల్ ఎంట్రీ చెప్పండి, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. గూడ్స్ సోల్డ్ బై A, క్యాష్ కలెక్ట్ అయింది Aకి, సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అని నోట్ చేయకూడదు, ఏమని రాయాలి, జాయింట్ వెంచర్ అని రాయాలి. నో సేమ్ ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ B కూడా రికార్డ్ చేస్తాడు. B పర్సెప్షన్ ఏంటమ్మా, అరే నా ఇన్కమ్ A కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, దెన్ A దగ్గర నుంచి నేను కలెక్ట్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది. A అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ వెంచర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ సేల్స్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ జాయింట్ వెంచర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మెథడ్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్, ఎవరి ట్రాన్సాక్షన్ వాళ్ళు రికార్డ్ చేస్తారు. అండ్ టు ఫైండ్ ప్రాఫిట్ అన్నిటిని కంబైన్ చేయాలి, టు ఫైండ్ ప్రాఫిట్ అన్నిటిని కంబైన్ చేయాలి. ఆ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్, వేర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మెమరాండమ్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. మెమరాండమ్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. చూడండి, ఈచ్ co-venturer keep record of their own transactions using joint venture with co-venturer account. Joint venture with co-venturer account అంటే ఇక్కడ ఉండేది ఒకటే స్పెషల్ అకౌంట్, అండ్ దట్ అకౌంట్ నేమ్ ఇస్ జాయింట్ వెంచర్ విత్ co-venturer account. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ A అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ జాయింట్ వెంచర్ విత్ B అకౌంట్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ A అయితే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ జాయింట్ వెంచర్ విత్ B అకౌంట్. లేదు ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ B అయితే జాయింట్ వెంచర్ విత్ A అకౌంట్. అండ్ అండర్ దిస్ మెథడ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ త్రూ ఏ మెమరాండమ్ లెడ్జర్. ఎందుకు మెమరాండమ్ లెడ్జర్ అంటే, ఇప్పటివరకు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని అందరు రికార్డ్ చేస్తారు, ఎంతమంది ఓనర్స్ ఉంటే అంతమంది ఓనర్స్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేస్తారు. బట్ ఈ మెథడ్లో A and B started a business, A incurred some expenses, B incurred some expenses. A collected some incomes, B collected some incomes. A will record only A's expenses, A's incomes. B will record only B's expenses, B incomes. But to find the profit or loss, you must consider all the transactions, right? అందుకోసం ఒక మెమరాండమ్ రఫ్ లెడ్జర్ నోట్ చేస్తాం. ఈ రఫ్ లెడ్జర్లో A expenses, B expenses, A incomes, B income, డిఫరెన్స్ టోటలే ప్రాఫిట్, డిఫరెన్స్ టోటలే ప్రాఫిట్. దాని బేస్ మీద మన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి చూడండి. సో లాస్ట్ 3 పేపర్స్లో మనకు జాయింట్ వెంచర్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చిందమ్మా, December 25కి. సో మీకు వెరీ లెస్ ఛాన్సెస్, నో ఛాన్సెస్ కాదు, వెరీ లెస్ ఛాన్సెస్. ఓకే, December 25, 7 marks question. You are required to prepare memorandum joint venture account. See, memorandum joint venture account, it's a rough ledger, double entry system, bookkeeping, accounting entry same undo. Just expense of both the parties debit and incomes of both the parties credit. Difference total profit. Difference total profit. And joint venture with Sonu in Raj books. అంటే రాజ్ అనే co-venturer books of accounts లో జాయింట్ వెంచర్ విత్ సోను అకౌంట్ నోట్ చేయాలి. అంటే ఓన్లీ అవర్ ఓన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అవర్ ఓన్ ట్రాన్సాక్షన్స్. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, ఫార్మాట్ బేస్లో గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు. ఎంట్రీస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఆలోచించకండి. మెయిన్ జాయింట్ వెంచర్ చాప్టర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది.
రీజన్ ఏంటంటే నార్మల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ రావడమే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, వీటిని కన్వర్ట్ చేసి రాయాల్సింది ఎంట్రీస్ అనమాట. సో అందుకే ఫార్మాట్ బేస్లో నేర్చుకోండి, ఇది ఫార్మాట్ బేస్లో నేర్చుకుంటే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో Raj and Sonu decided to work in a joint venture with the following scheme, agreeing to share profit or loss in the ratio of 3:1. So their profit sharing ratio ఏంటమ్మా 3:1. So Raj 3/4 proportion, Sonu 1/4 proportion. Now they guaranteed subscription of 5 lakh shares of rupees 20 each in Rainbow Limited and bear all expense up to allotment. సో ఇక జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్ ఏంటి అంటే రెయిన్బో లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూ వెళ్తున్నారు, 5 lakh షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారంట. ఈ రాజ్ అండ్ సోను హ్యాస్ టేకెన్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏంటి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ? మీరు ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ పబ్లిక్తో సబ్స్క్రైబ్ ఏం చెప్పేసాను, దే ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ అండర్ రైటర్స్. అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ అని చెప్పేసి కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్లో ఉంటుంది కదా. సో అండర్ రైటర్ డ్యూటీ ఏంటో పబ్లిక్ని మోటివేట్ చేసి షేర్స్ పర్చేస్ చేపిస్తారు. సో దట్ కంపెనీకి మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అనే డౌట్ ఉండదు, ఇంకా 100% సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది కదా. ఓకేనా? సో రాజ్ అండ్ సోను స్టార్టెడ్ ఏ జాయింట్ వెంచర్ హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ అ షేర్స్ ఇష్యూడ్ బై ద రెయిన్బో లిమిటెడ్ టు ద పబ్లిక్. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేశారమ్మా? 5 lakh షేర్స్. మరి ఈ అండర్ రైటర్స్కి కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి కదా. నౌ దే ఇన్ కన్సిడరేషన్ ద రెయిన్బో లిమిటెడ్ విల్ ఇష్యూ 30,000 షేర్స్ ఆఫ్ స్నో వైట్ లిమిటెడ్. ఇంకేదో కంపెనీ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాడు. సో ఈ కన్సిడరేషన్ క్యాన్ బీ ఇన్ ఎనీ ఫార్మాట్. సో ఏదో కన్సిడరేషన్ ఏం చేస్తారమ్మా, రెయిన్బో లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఈ రాజ్ అండ్ సోనుకి ఇద్దరికి కంపెనీగా 30,000 షేర్స్ ఇచ్చారంట. వేరే కంపెనీ షేర్స్ ఇచ్చారు, దెన్ ఇట్స్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. 20 each, ఈచ్ షేర్ ఎంతమ్మా 20 each, ఫుల్లీ పెయిడ్. అండ్ ఆ 30,000 షేర్స్తో పాటు ఈ 1% కమిషన్ ఇన్ క్యాష్ విచ్ విల్ బి టేకెన్ బై రాజ్ అండ్ సోను ఈక్వల్లీ. సో ఇక్కడ చూడమ్మా, సో ఇవాళ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో 3:1 ఉంటుంది, కానీ అక్కడ నుంచి వచ్చిన కన్సిడరేషన్ ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకుంటారంట. కన్సిడరేషన్ ఎలా ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకుంటారు. సో క్యాష్ వస్తుంది 1%, అట్ ద సేమ్ టైం 30,000 షేర్స్ ఆఫ్ అదర్ కంపెనీ ఉంది. ఆ 30,000 షేర్స్కి ఈచ్ షేర్ ఎంతమ్మా 20 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ, 20 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనకి అగ్రిమెంట్ నుంచి ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ ఏం చెప్పలేదమ్మా, అదంతా కూడా ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మనకు వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి. 1% కమిషన్ కదా, మొత్తం ఎన్ని ల్యాక్ షేర్స్ అమ్మా? సో 5 lakh షేర్స్, ఈచ్ షేర్ 20 రూపీస్ ఇంటూ 1% కమిషన్, హౌ మచ్? 1 lakh రూపీసా? ఈ 1 lakh ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకుంటారు కదా. అంటే రాజ్కి 50,000 ఇన్కమ్, సోనుకి 50,000 ఇన్కమ్. ఏంటా ఇన్కమ్? క్యాష్ ఇన్ కమిషన్, లైక్ రిసీవ్డ్ కమిషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. నెక్స్ట్, నౌ రాజ్ స్పెంట్ 16,500 as stamp charges, expenses incurred by Raj, 15,000 as advertisement and 35,000 towards car expenses and printing charges. So all these 3 expenses are Raj incurred expenses. Now similarly Sonu spent 13,000 towards rent and 10,000 towards legal charges. సో బేసిక్గా ఈ సెంటెన్స్, ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం కూడా ఏం చెప్పిందమ్మా, రాజ్ ఎక్స్పెన్సెస్, సోను ఎక్స్పెన్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ మెమరాండమ్ జాయింట్ వెంచర్. నెక్స్ట్, అప్లికేషన్ ఫెల్ షార్ట్ ఆఫ్ 20,000 షేర్స్. మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ చెప్పండి? 5 lakh షేర్. ఆ 5 lakh షేర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు తీసుకున్నారమ్మా? రాజ్ అండ్ సోను. పబ్లిక్ నుంచి అప్లికేషన్స్ 4,80,000 వచ్చినాయంట. ఈ 20,000 షేర్ అప్లికేషన్స్ రాలేదు. మరి అండర్ రైటింగ్ అగ్రిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ కేస్ పబ్లిక్ ఇఫ్ దే ఫెయిల్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ షేర్స్ ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలమ్మా? అండర్ రైటర్స్. అండ్ ఇక్కడ అండర్ రైటర్స్ ఎవరమ్మా? రాజ్ అండ్ సోను. సో ఆ 20,000 షేర్స్ వీళ్ళే సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. అంటే అగైన్ దే హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద క్యాష్, రైట్? సో 20,000 షేర్స్ అండ్ రాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ నెసరీ క్యాష్ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ దీస్ షేర్స్. మరి ఆ షేర్స్కి అమౌంట్ ఎవరు తెచ్చారంట? రాజ్. సో 20,000 షేర్స్ ఇంటూ ఈచ్ షేర్ 20, హౌ మచ్? 4 lakh రూపీస్. ఎవరు తీసుకొచ్చారమ్మా? రాజ్. అంటే రాజ్ అనే పర్సన్ 16,500, 15,000, 35,000 అండ్ దిస్ 4 lakhs. 20,000 into 20, 4 lakh రూపీస్ తీసుకొచ్చాడు. నా ద గ్యారంటీ హ్యావ్ బీన్ మెట్. మరి ఇప్పుడు 100% 5 lakh సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేసినట్టే కదా. ఇంకా పబ్లిక్ 4,80,000 వచ్చింది, వీళ్ళు 20,000 పర్చేస్ చేశారు. నౌ రెయిన్బో లిమిటెడ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద షేర్స్ యాజ్ అగ్రీడ్ అండ్ పెయిడ్ కమిషన్ క్యాష్. ఇప్పుడు చూడండి, రెయిన్బో లిమిటెడ్ ఏం చేశారమ్మా?
అక్కడ 30,000 షేర్స్ ఇస్తా అని చెప్పారు. ఆ 30,000 షేర్స్, ఈ 20,000 షేర్స్ వీళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేశారా? ఎస్. అండ్ క్యాష్ మొత్తం అన్నీ వీళ్ళిద్దరికి ఇచ్చేస్తారంట. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి దగ్గర మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 50,000 షేర్స్ ఉన్నాయి. 21,000 షేర్స్ ఏమో రెయిన్బో లిమిటెడ్వి, 30,000 షేర్స్ ఏమో స్నో వైట్ లిమిటెడ్వి. నౌ ఆల్ షేర్స్ సబ్సిక్వెంట్లీ వర్ సోల్డ్ ఎట్ 19 per share. మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ చెప్పండి? ఇంటూ 19, 9,50,000. సో బేసిక్గా ఈ రాజ్ అండ్ సోనుకి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జాయింట్ వెంచర్ 1 lakh కమిషన్ వచ్చింది, 9,50,000 షేర్స్ ఎట్ కన్సిడరేషన్ వచ్చింది. అండ్ ఈ కన్సిడరేషన్ ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకుంటా అన్నారు కదా. నౌ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ మెమరాండమ్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్ విత్ సోను ఇన్ రాజ్ బుక్స్. సో చూడమ్మా, సింపుల్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మెమరాండమ్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ డెబిట్ సైడ్ టు రాజ్. రాజ్ స్పెండ్ చేసే అమౌంట్ చెప్పండి నాకు. స్టాంప్ ఛార్జెస్ ఎంత? 16,500. సో స్టాంప్ ఛార్జెస్ 16,500. నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ 15,000. అడ్వర్టైజ్మెంట్ 15,000. నెక్స్ట్ కార్ అండ్ ప్రింటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంతమ్మా? నెక్స్ట్ ఈ 20,000 షేర్స్ కూడా రాజ్ తీసుకొచ్చాడు కదా అమౌంట్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ షేర్స్. రాజ్ హ్యాస్ బ్రాట్ నెసరీ క్యాష్, రైట్? సో పర్చేజ్ ఆఫ్ షేర్స్ 20,000 ఇంటూ 20. ఇవన్నీ రాజ్ ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ టు సోను. సోను ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెన్సెస్ చెప్పండి నాకు. రెంట్ హౌ మచ్? 13,000. లీగల్ చార్జెస్ 10,000. ఓన్లీ 2 expenses. Rent how much? Next legal charges 10,000. So these are the expenses incurred by Sonu. ఓవరాల్ జాయింట్ వెంచర్ కోసం వాళ్ళు స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్స్ అవి. ఇద్దరు స్పెండింగ్స్ రాస్తాం. నౌ క్రెడిట్ సైడ్ ఇద్దరికి వచ్చిన ఇన్కమ్స్ కూడా సెగ్రిగేట్ చేసుకొని రాయాలి. బై రాజ్, బై సోను. సో ఇద్దరికి వచ్చిన ఇన్కమ్స్ ఏంటంటే, నెంబర్ 1 కమిషన్, నెంబర్ 2 ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ షేర్స్. మనం ఎంట్రీలో కూడా ఉంది ఈ క్వశ్చన్. నెంబర్స్ నేమ్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది, బట్ రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. సో బై కమిషన్, బై ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ షేర్స్. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా కమిషన్ ఎంత పర్సెంట్ చెప్పారమ్మా? 1% కదా. మా వీళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయని చెప్పారు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు, ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ కాదు. ప్రాఫిట్ 3:1 రేషియో. ఇది ప్రాఫిట్ ఇన్కమ్? ఇన్కమ్. అదే డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్, డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్. ఆ వచ్చే ప్రాఫిట్ని 3:1 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి మనం. ఓకే. నౌ ఫస్ట్ వీల్ క్యాలిక్యులేట్ కమిషన్. మొత్తం ఎన్ని చేసామా? 5 lakh shares ఇంటూ 20 rupees ఇష్యూ ప్రైస్ కదా, అండ్ ఇంటూ 1%. హౌ మచ్? 1 lakh. ఈ 1 lakhని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి, బికాస్ దిస్ 1 lakh ఇస్ నాట్ ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ ఎ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్రాఫిట్. ఇన్కమ్ నుంచి ఎక్స్పెన్స్ మైనస్ చేసి అప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓకే. నా 1 lakhని 1:1 రేషియో డివైడ్ చేయండి. సో 50,000 కమిషన్ టు రాజ్ అండ్ 50,000 కమిషన్ టు సోను. క్లియరా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ షేర్స్. మొత్తము ఒరిజినల్గా ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా కన్సిడరేషన్? 30,000 షేర్స్. అండ్ ఇక్కడ 20,000 షేర్స్ పర్చేస్ చేస్తారు కదా, ప్లస్ 20,000. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 50,000. అండ్ ఈచ్ షేర్ వర్ సోల్డ్ ఎట్ 19 rupees. అంటే ఎంత? 9,50,000. అది కూడా ఇన్కమే కదా. నా ఇన్కమ్ షెల్ బి డివైడ్ ఇన్ 1:1 రేషియో. క్వశ్చన్లోనే చెప్పారు ఈక్వల్గా అని. హౌ మచ్? 4,75,000, 4,75,000. నో టెల్ మీ టోటల్ ఇన్కమ్. 10 lakh. మళ్ళీ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారా? ఈ రెండు అడ్జస్ట్ చేయండి సరిపోద్ది. 10,50,000. 10,50,000 కదా. నో టెల్ మీ డిఫరెన్స్. 5 lakh. సో 5,60,500 వచ్చింది. సి 5,60,500 ఇన్కమ్, ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బోత్ ద పార్టీస్. నౌ ఇన్ దాట్ 5,60,500 టెల్ మీ ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ రాజ్.
5,60,500 into 3/4. How much? 4,20,375. Next, profit of Sonu 1,40,125. క్లియరా? ఇదేంటమ్మా మెమరాండం జాయింట్ వెంచర్. జస్ట్ క్వశ్చన్ చూసి ఎవరు ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అయ్యారో వాళ్ళ నేమ్ తోటి ఆ ఎక్స్పెన్స్ డీటెయిల్స్ నోట్ చేయాలి. ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్, ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్. ఉన్న అప్రోచ్ చాలా ఈజీ అప్రోచ్. ఎంట్రీస్తో సంబంధం లేదు. ఫార్మాట్ వేసి డెబిట్ సైడ్ ఈచ్ కోవెంచర్ నేమ్ దేర్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్రెడిట్ సైడ్ ఈచ్ కోవెంచర్ నేమ్ దేర్ ఇన్కమ్స్. ఓవరాల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ అ ప్రాఫిట్ అండ్ ఆ ప్రాఫిట్ని ప్రపోర్షన్కి రివర్ట్ చేయండి బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ రేషియో. ఇన్ కేస్ రేషియో మెన్షన్ చేయకపోతే ఈక్వల్, రేషియో మెన్షన్ చేసలేకపోతే ఈక్వల్. క్లియరా? నౌ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ అయిందమ్మా, సెకండ్ పాయింట్ అవ్వలేదు కదా. జాయింట్ వెంచర్ విత్ సోను ఇన్ రాజ్ బుక్స్. అది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, చూడండి ఒకసారి. మీరు అన్నీ సింపుల్ అంటారు సార్. జాయింట్ వెంచర్ విత్ సోను అకౌంట్. సి జాయింట్ వెంచర్ విత్ సోను అకౌంట్ అంటే ఇది ఎవరి బుక్స్ చెప్పండి? రాజ్ బుక్సే కదా. రాజ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ రాజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నోట్ చేస్తాం. అంటే ఈ మెమరాండం జాయింట్ వెంచర్లో ఓన్లీ రాజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటో ఇవే కదా. అంతేనా? టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్. 4,66,500. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్కమ్స్ ఇదే కదా రాజ్ది. అంతేనా? సిలిజన్. మరి ఇదంతా కూడా రాజ్కి అవుట్ఫ్లోసే కదా. సో ఇదంతా బ్రాకెట్లో స్పెండ్ చేయాలి. పోస్టింగ్ మాత్రం టు బ్యాంక్. పోస్టింగ్ ఏంటమ్మా? టు బ్యాంక్. ఎక్స్పెన్సెస్ టు బ్యాంక్ కదా. అండ్ ఇదంతా ఇన్కమే కదా, బై బ్యాంక్ అని పోస్ట్ చేయాలి. ఇదంతా బ్రాకెట్. సో జస్ట్ మనం రాజ్ ట్రాన్సాక్షన్ వాడి బుక్స్లో నోట్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ వీ నో ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రాజ్. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రాజ్ ఎంత చెప్పండి? సో 2 P&L అకౌంట్ 4,20,375. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రాజ్ అదే కదా, 4,20,375. సి ఈ డిఫరెన్స్ మీన్ ప్రాఫిట్ అనకూడదు. ఇక్కడ జాయింట్ వెంచర్లో ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, ఇది ప్రాఫిట్. ఆ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ నోట్ చేయి P&Lలో. ఇప్పుడు నువ్వు డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయి. 3,61,000 డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉందా? ఇది సోను దగ్గర నుంచి మనం కలెక్ట్ చేయాల్సిన అమౌంట్. బికాస్ ఇద్దరు కలిసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇద్దరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి కదా. సోను అనే పర్సన్ మొత్తం కాంట్రిబ్యూషన్ ఓన్లీ ఇదే 13,000 + 10,000 23,000 కాంట్రిబ్యూషన్. ప్రాఫిట్ మాత్రం 1,40,125. కరెక్ట్ కాదు కదా. అండ్ ఇక్కడ చూడండి 50,000 and 4,75 ఎంత చెప్పండి? 5,25,000. 5,25,000 ఇన్కమ్ వచ్చింది. తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓన్లీ 13,000 అండ్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ 1,40,125. సో ఈ 5,25,000లో సమ్ పోర్షన్ రాజ్కి ఇవ్వాలి కదా. ఆ సమ్ పోర్షనే ఈ 3,61,875. ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ ఉంది, ఇన్కమ్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు. సేమ్ నీకు అంత ప్రాఫిట్ అంటూ ఎంతైతే రిటైన్ చేసుకో అది రిటైన్ చేసుకొని రిమైనింగ్ కోవెంచర్కి ఇచ్చేయాలి. మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, మన ఓన్ ప్రాఫిట్ P&L, కౌంటర్ పార్టీ ప్రాఫిట్ షేర్ లయబిలిటీ. ఇక్కడ మనకేమవుతామా? అసెట్. రాజ్కి ఏంటమ్మా? సోను దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో దట్స్ వై బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు జాయింట్ వెంచర్ విత్ సోను. ఫస్ట్ మీకు మెమరాండం జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయడం రావాలి. అది ఎలా ఉంటుందమ్మా? సింపుల్. ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కోవెంచర్ డెబిట్, ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కోవెంచర్ క్రెడిట్, డిఫరెన్స్ ఇస్ అ ప్రాఫిట్. ఆ ప్రాఫిట్ని బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ డివైడ్ చేయండి. అండ్ దెన్ జాయింట్ వెంచర్ విత్ కోవెంచర్ అకౌంట్లో ఎవరు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అయితే నోట్ చేస్తామో ఇన్ దాట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు మనము రాజ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నోట్ చేస్తాం. ఓన్లీ రాజ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఓన్లీ రాజ్ ఇన్కమ్స్ నోట్ చేయండి. డైరెక్ట్గా డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొద్దు. మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా, ఆ ప్రాఫిట్ని P&L అని రాయండి. ఇన్ కేస్ లాస్ వస్తే ఇక్కడ బై P&L అని వస్తుంది.
ఆఫ్టర్ దట్ ఫైనల్ బ్యాలెన్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ డిఫరెన్స్ సెటిల్మెంట్ చేశారంటే బ్యాంక్ అని రాస్తాం. అదర్వైజ్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ మనకు అంత అమౌంట్ రావాలి ఆర్ఎల్స్ అంత అమౌంట్ పే చేయాలి అని ఉంటుంది. ఓకేనా, డన్. సో అది లాస్ట్ 3 ఎగ్జామ్స్ ఉన్న పేపర్. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇది కూడా అలాంటి మోడల్. హరి అండ్ ఓం మన మెటీరియల్ ఉన్నట్టుంది క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో హరి అండ్ ఓం అగ్రీడ్ ఫర్ పర్చేసింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఫర్నిచర్ ఇన్ ఏ జాయింట్ వెంచర్. సో ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేస్తారంట, దట్ దేర్ బిజినెస్. దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇస్ 3:2 రెస్పెక్టివ్లీ. 3:2 రెస్పెక్టివ్లీ. హరి పర్చేస్ 10 sofas at 10,000 per sofa. Now tell me contribution. 10 lakhs. 5 zeros వస్తాయమ్మా, 1 lakh అది ఎంత, 1 lakh. And he sent those sofas to home for sale after spending 1,000 per sofa on insurance and transportation. మళ్ళీ 10 sofas కి ఈచ్ సోఫా 10,000 రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తారు కదా. సో 10 into 1,000 10,000. ఇక్కడ 1 lakh and 10,000. ఎవరమ్మా ఇది ఇన్కర్ అయింది? హరి. He draws a bill 50,000 on home and this bill was discounted at a discount of 5,000 after acceptance. అంటే డిస్కౌంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 5,000. అది కూడా బిజినెస్ కోసమే కదా ఇక్కడ. నెక్స్ట్ home incurred further expense of 2,000 on these sofas before sale and he sold all the sofas at 15 per sofa, giving 5% commission to the dealer. Giving 5% commission to the dealer. ఇక్కడ చూడండి, all these are Hari spends and this is home spends. ఇక్కడ చూడండి, మెమరాండమ్ జాయింట్ వెంచర్, పర్చేస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ డిస్కౌంటెడ్. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ హోమ్ రిలేటెడ్ స్పెండ్స్ ఏందమ్మా? 2,000 ఎక్స్పెన్స్ కదా, 2,000 ఎక్స్పెన్స్. నెక్స్ట్ హీ పెయిడ్ 5% కమిషన్ టు ద డీలర్, రైట్? ఇక్కడ చూడమ్మా, 15,000 పర్ సోఫా ఇచ్చారు సేల్స్. మొత్తం ఎన్ని సోఫాస్ అమ్మా? 10 sofas ఇంటూ 15,000. ఎవరు సేల్ చేస్తారు ఇవన్నీ? ఓమ్ సేల్ చేస్తారు. సో దట్స్ వై బై ఓమ్ అకౌంట్ సేల్స్ 1,50,000. బట్ ఈ సేల్స్కి 5% కమిషన్ ఇచ్చాడు కదా. ఎక్స్పెన్సెస్ టు ఓమ్ కమిషన్ 7,500. ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 25,500. మరి ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ హరి చూడండి, ఓన్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ 3 ఉన్నాయి, నో ఇన్కమ్స్. ఇన్కమ్స్ ఏం లేవు కదా. అండ్ ఓమ్ చూడండి, ఎక్స్పెన్సెస్ 2 items, ఇన్కమ్ సేల్స్. ఉన్న 10 sofas అన్నీ కూడా ఓమే సేల్ చేశాడు, అందుకే బై ఓమ్ అని చెప్పి సేల్స్ రాస్తాను. ఓవరాల్ డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ దట్ ప్రాఫిట్ రేషియో 3:2 అని ఇచ్చారు. సో 3:2, 15,300 and 10,200. ఇంకోటి ఏం ప్రిపేర్ చేయమన్నారమ్మా? జాయింట్ వెంచర్ విత్ ఓమ్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హరి. అప్పుడు హరి ఎలిమెంట్స్ ఏ నోట్ చేయాలి కదా. అండ్ ఓన్లీ 3 expenses. ఆ 3 expenses కన్వర్ట్ చేస్తాం. టు బ్యాంక్ టు డిస్కౌంట్. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ హరికి బిల్ రిసీబుల్ ఒకటి కలెక్ట్ అయింది. ఎక్కడి నుంచి? ఓమ్ దగ్గర నుంచి. సో ఆ బిల్ రిసీబుల్ వాల్యూ 50,000. వాడు స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్స్, వాడు కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్స్ రాస్తాం. అండ్ దెన్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ హరి ఎంత? అది P&L. డిఫరెన్స్ సెటిల్ చేశారనుకోండి బై బ్యాంక్ రాస్తాం, లేదు సెటిల్ చేయలేదనుకుంటే బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. అంతే. సో జాయింట్ వెంచర్ నుంచి 2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం మనం, అది కూడా ఓన్లీ లాస్ట్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ 2 methods ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం మీరు సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. అండ్ దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైనా కావాలంటే నేను మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తే ఒకటి CMA ఫౌండేషన్ సేమ్ ఉంటుంది, వర్డింగ్స్ సేమ్ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అదే. సో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, కన్సైన్మెంట్, జాయింట్ వెంచర్, ఈ 3 questions నుంచి 1 question కంపల్సరీ వస్తుంది 7 marksకి. 1 question కంపల్సరీ 7 marks. సో ఇప్పుడు మనం అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ త్రూ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ 1 question. ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం, ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేద్దాం. మీకు కావాలంటే మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా?
సో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ సేమ్ ఇదే అడ్జస్ట్మెంట్ మీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ కూడా యూస్ అవుతాము. సేమ్ ఇదే అడ్జస్ట్మెంట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ టాపిక్లో కూడా యూస్ అవుతుంది. బేసిక్ ఇది ఫైనల్ అకౌంట్స్ టాపికే, కాకపోతే మనకి సబ్ టాపిక్లో కూడా వస్తుంది. అండ్ ఎవ్రీ అటెంప్ట్ కంపల్సరీ ఎంసీక్యూ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుందమ్మా. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ రిలేటెడ్ ఎవ్రీ అటెంప్ట్ ఉంటుంది, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ న్యూమరికల్స్ తోటి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెటార్ అంటే తెలుసుగా మీకు, రైట్ టు రిసీవ్. ఓకేనా? సో డెటార్స్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా, గుడ్ డెటార్స్, బ్యాడ్ డెటార్స్. గుడ్ డెటార్స్, బ్యాడ్ డెటా. ఈ బ్యాడ్ డెటార్స్ అంటేనే బ్యాడ్ డెట్స్. బ్యాడ్ డెట్స్ అంటాం కదా, డెట్స్ అంటే డెటార్స్ అని. ఈ బ్యాడ్ డెటార్స్ని లాస్ అంటాం మనం. బ్యాడ్ డెటార్స్ని లాస్ అంటాం, దాన్ని బ్యాడ్ డెట్ అని షార్ట్ ఫామ్లో పిలుస్తారు. గుడ్ డెటార్స్ అంటే లాస్ కాదు, ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో కలెక్ట్ అవుద్ది అని. సో ఎప్పుడైతే వెన్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ డెఫినెట్లీ అమౌంట్ విల్ బి రికవర్డ్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో ఇస్ కాల్డ్ గుడ్ డెటార్స్. ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ డెటార్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బ్యాడ్ కాదు, అలానే గుడ్ కూడా కాదు, బట్ మనకి ఫ్యూచర్లో దట్ డెటార్ మే బికమ్ బ్యాడ్ అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది, అప్పుడు నువ్వు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అనే స్టోరీ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నైదర్ లాస్ నార్ కన్ఫర్మేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ యాంటిసిపేటెడ్ లాస్. ఇట్ ఈస్ ఏ యాంటిసిపేటెడ్ లాస్. బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే కన్ఫర్మ్డ్ లాస్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అంటే యాంటిసిపేటెడ్ లాస్. అయితే ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్కి ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది సార్ అంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. అది లయబిలిటీ కాదు, జనరల్ లయబిలిటీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, బట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద అసెట్. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ కూడా అసెటే, కానీ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. డెటార్స్ అసెట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ కూడా అసెటే, కాకపోతే డెటార్కి ఆపోజిట్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. డెటార్కి ఆపోజిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? సో చూడము ఇక్కడ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, డెటార్స్ ఒక 5 lakhs ఉంది. డెటార్స్ 5 lakhs, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. డెటార్స్ 5 lakhs. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఒక 20,000 ఉంది. ఇది కూడా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉంది. ఓకేనా? అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్పారంటే, నెంబర్ 1 ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ టు బి మెయింటైన్డ్ ఎట్ 10% అని చెప్పారు. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ టు బి మెయింటైన్డ్ ఎట్ 10%. అంటే మనం ప్రొవిజన్ అకౌంట్లో 10% బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అని. 10% ఎప్పుడు కూడా దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే క్లోజింగ్ డేటాస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? క్లోజింగ్ డేటా. రైట్ నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఎట్ డేటార్ అకౌంట్ 5 lakhs. ఇంకేదైనా అడ్జస్ట్మెంట్ అవసరమా? మీకు చూడండి, నీ క్వశ్చన్లో ఇంకే బ్యాలెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు. ఓకేనా? సో టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ డేటాస్. క్వశ్చన్లో ఎక్కడైనా బ్యాడ్ డెట్ ఉందా? నో, అంటే బ్యాడ్ డెట్స్ లేవు. డేటాస్ ఎంత ఉంది? 5 lakhs. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత ఉంది? 20,000. ఫస్ట్ దీని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి మనం. రే బాబు, ప్రెసెంట్ డేటాస్ 5 lakhs ఉంది, అందులో మాకు 20,000 డౌట్ ఉంది అని ముందు చెప్పినట్టు మనం. లాస్ట్ ఇయరే మనకు 20,000 డౌట్ ఉంది, 5 lakhsలో 20,000 డౌట్ ఉంది. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఏం చెప్తున్నాం? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 10% అని చెప్తున్నాం. 10% షెల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ క్లోజింగ్ డేటాస్. డేటాస్ ఎంత ఉంది అక్కడ? 5 lakhs ఉంది. 10% ఆన్ 5 lakhs అంటే ఎంత? 50,000. ఇంతకుముందు నీ డౌట్ 20,000 అని చెప్పాం, కానీ ఇప్పుడు డౌట్ 20,000 కాదు, 50,000 నా డౌట్. అంటే నీ డౌట్ కరెంట్ ఇయర్ ఎంత ఇంక్రీస్ అయింది? ఆ 30,000 పిఎన్ఎల్కి పంపించాలి. ఆ 30,000 ఏం చేయాలేమో పిఎన్ఎల్కి పంపించాలి. సో టెల్ మీ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ 20,000. సో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 20,000. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, ఇట్స్ ఎ నెగటివ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఓకేనా? అండ్ రైట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్.
ఇది మనకు తెలుసు. ఎంత పర్సెంటేజ్? 10%. That 10% shall be applied on closing debtors. That is 5 lakhs into 10%. 50,000. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 2 బ్యాలెన్స్ కట్టడం వచ్చింది. మీరు చూడండి, మా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే క్రెడిట్ సైడ్, అదే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ సైడ్. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని. ఈ రూల్ తెలియకుండా మనం చేయలేము ఇది. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్ సైడ్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆల్వేస్ డెబిట్ సైడ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఓపెనింగ్ 20,000 ఉంది, క్లోజింగ్ 50,000 ఉంది. కరెంట్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. అంటే నీ లాస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే యూఆర్ యాంటిసిపేటింగ్ ఎ మోర్ లాస్. ఎంత ఎక్స్ట్రా లాస్ యాంటిసిపేట్ చేస్తాం? వెన్ యూఆర్ యాంటిసిపేటింగ్ ఎనీ లాస్ యూ షుడ్ అకౌంట్ ఇమీడియట్లీ. P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా లేదా? సో డిఫరెన్స్ 50,000 అండ్ 20,000 డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? అండ్ దట్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. ఇప్పుడు నా కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలి చెప్పండి? 30,000. P&L అకౌంట్ అక్కడ ఎంత ఉంది? 30 ఉంది కదా, ఆ 30,000 నోట్ చేయాలి. కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో డెటార్స్లో నుంచి 30,000 కాదు 50,000 మైనస్ చేయాలి. డెటార్ అకౌంట్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది చెప్పండి? అక్కడ 5 lakhs. ప్రొవిజన్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 50,000. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటేనే ఇట్ ఈస్ ఎ షీట్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ బ్యాలెన్సెస్. డెటార్స్ బ్యాలెన్స్ 5 lakhs, ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ 50,000. సో 5 lakhs మైనస్ 50,000, 4,50,000 నోట్ చేయాలి అక్కడ. ఎక్కడ? బ్యాలెన్స్ షీట్లో. P&L స్టేట్మెంట్లో ఎక్కడైతే P&L ఎఫెక్ట్ ఉందో అది మాత్రమే నోట్ చేయాలి. అండ్ దట్ ఈస్ 30,000. ఇప్పుడు నేను చిన్న చిన్న ఇదే ఎగ్జాంపుల్కి కొన్ని ఆల్టరేషన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. ఓకేనా? డన్. నౌ మా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఏదైనా పర్టికులర్ అకౌంట్ ఉంది అంటే ఎంట్రీ పాస్ అవుతేనే లెజర్ అకౌంట్ వస్తుంది. ఆ క్లారిటీ ఉందిగా మీకు? వితౌట్ పాసింగ్ ఎంట్రీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అసలు రాదు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వచ్చిందంటే ఇట్స్ సమరీ ఆఫ్ లెజర్. జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే లెజర్ వస్తుంది, లెజర్ ఉంటేనే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్కి వస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్యాడ్ డెట్ హియర్. ఇది ఒకటే ఆల్టరేషన్ నేను ఇప్పుడు చెప్పేది. సేమ్ అదే క్వశ్చన్లో ఇన్ కేస్ బ్యాడ్ డెట్ కూడా ఇచ్చారమ్మా. ఇప్పుడు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. టెల్ మీ డెటార్ బ్యాలెన్స్ గివెన్ 5 lakhs, బ్యాడ్ డెట్ బ్యాలెన్స్ గివెన్. ఇప్పుడు ఈ 10,000 5 lakhs నుంచి మైనస్ చేయాలా? ఆల్రెడీ మైనస్ చేశారా? ఆల్రెడీ మైనస్ చేశారనే విషయం ఎలా తెలిసింది మనకి? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉంది అంటే ఎంట్రీ ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయిన తర్వాత మిగిలిందే 5 lakhs. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ డెట్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, నో నీడ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ దట్ 10,000 ఫ్రమ్ ద డెటాస్. బ్యాడ్ డెట్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉందంటే అది ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ అని, అంటే మైనస్ చేశారు అని. ఇప్పుడు నేను ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ చేస్తున్నాను. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ హౌ మచ్ చెప్పండి? 20,000. By balance brought down 20,000. Now 2 balance carried down. 5 lakhs debtors 10,000 మైనస్ చేయకూడదమ్మా. రీజన్ ఏంటి? ఆల్రెడీ మైనస్ చేశారు. మైనస్ చేసిన తర్వాత ఉన్నది 5 lakhs ఇంటూ 10%. హౌ మచ్? ఇందాక కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ చేసాం. ఇందాక నవ్వు డైరెక్ట్గా డిఫరెన్స్ రాసేసాం. బట్ నవ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్, బికాస్ క్వశ్చన్లో బ్యాడ్ డెట్ ఉంది కదా. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో వెన్ ఎవర్ యూ సీ బ్యాడ్ డెట్ దట్ విల్ డైరెక్ట్లీ డెబిటెడ్ టు P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రాస్తాం. ప్రొవైడెడ్ ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ప్రొవిజన్ అనే అకౌంట్ ఉండొద్దు. ప్రొవిజన్ అనే అకౌంట్ లేకపోతే బ్యాడ్ డెట్ని P&L డెబిట్ రాస్తాం. మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టు రైట్ బ్యాడ్ డెట్ ఇన్ ద P&L. అర్థమైందా? బ్యాడ్ డెట్ P&Lలో డెబిట్ అవ్వాలంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ప్రొవిజన్ అనే అకౌంట్ ఉండొద్దు. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ ద ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ రైట్. అప్పుడు నువ్వు బ్యాడ్ డెట్ని P&Lకి రాయొద్దు.
ఎందుకంటే ఈ ప్రొవిజన్ ఆల్రెడీ ఇంతమంది పిఎన్ఎల్ రాసుంటావు నువ్వు మళ్ళీ బ్యాడ్ డెట్ పిఎన్ఎల్ తీసుకుని 2 times లాస్ రాసినట్టు అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్, బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవ్వాలి కదా, నామినల్ అకౌంట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇట్ షెల్ బి క్లోజ్డ్, రైట్? క్లోజ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రొవిజన్ అకౌంట్, ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రొవిజన్ అకౌంట్. అండ్ మీకు ఇంకా బెటర్గా చెప్పాలంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ యాక్చువల్ లాస్, ఎస్టిమేటెడ్ లాస్? ఎస్టిమేటెడ్ లాస్. బ్యాడ్ డెట్ ఎంత? బ్యాడ్ డెట్ ఏంటమ్మా? యాక్చువల్ లాస్. నువ్వు 20,000 లాస్ ఎస్టిమేట్ చేసావు, ఆ ఎస్టిమేషన్ 10,000 లాస్ వచ్చేసింది. మరి ఇప్పుడు నీ ఎస్టిమేషన్ 20,000 కంటిన్యూ అవుతుందా? 10,000 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కదా. మరి క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే ఈ 20,000 నుంచి ఒక 10,000 డెబిట్ రాయాలి. అదే యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్. అదేంటి? యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్. నువ్వు ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నది 20,000, నీకు వచ్చిన యాక్చువల్ 10,000. ఇప్పుడు నీ ఎస్టిమేషన్ రెడ్యూస్ చేయాలా లేదా? ఎస్. సో 2 బ్యాడ్ డెట్ 10,000. క్లియరా? నువ్వు వన్స్ ఒకసారి బ్యాడ్ డెట్ మళ్ళీ పిఎన్ఎల్లో రాయకూడదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ప్రొవిజన్లో డెబిట్ రాస్తాం కదా, ఈ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డెబిట్స్ ఏ టోటల్ డిఫరెన్స్, అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ బ్యాడ్ డెట్ పిఎన్ఎల్కి వెళ్తుంది, బట్ నాట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ బ్యాడ్. ఇందాక మనం ఏం చేసాం, బ్యాడ్ డెట్ అనే అకౌంట్ లేదు, డైరెక్ట్గా 30,000 పిఎన్ఎల్ రాసాం. ఇప్పుడు బ్యాడ్ డెట్ అనే అకౌంట్ వచ్చింది కదా, ఆ బ్యాడ్ డెట్ కూడా ఇందులో రాసేసి టోటల్ 40,000 పిఎన్ఎల్ పంపిస్తాం. ఇనీషియల్ ఎస్టిమేషన్ ఎంత చెప్పండి? 20,000. కరెంట్ ఇయర్ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత? అప్పుడు నీ ఎస్టిమేషన్ 10,000కి వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎస్టిమేషన్ 10 కాదు 50,000 అని చెప్పారు, అంటే మళ్ళీ ఎస్టిమేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 40,000. ఇనీషియల్ ఎస్టిమేషన్ ఇస్ 20, యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ 10, సో రిమైనింగ్ ఎస్టిమేషన్ 10, ఎండింగ్ 50 ఉండాలంటే ఎస్టిమేషన్. మరి 10 కాస్త 50 ఉండాలంటే ఎంత యాడ్ చేయాలి? 40 లాస్ ఎస్టిమేషన్ యాడ్ చేయాలి కదా, ఆ 40 ఇక్కడ బై పిఎన్ఎల్, బై పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ debtors 5 lakhs, provision for bad debt 20,000. Now I am writing here bad debt 10,000 and ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్కి ఒక్కొక్క పాయింట్ యాడ్ చేస్తూ వస్తున్నాను. అట్లీస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాపర్గా గుర్తుంటే మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్కి థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్కి ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏంటమ్మా? బ్యాడ్ డెట్ గివెన్ ఇన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ ఫర్ విచ్ ఎంట్రీ నాట్ ఎట్ రికార్డెడ్. ఫర్ విచ్ ఎంట్రీ నాట్ ఎట్ రికార్డెడ్. సార్ ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ చూసి చెప్పండి. డెటార్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 5 lakhs. బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 10,000. బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 10,000. ప్రొవిజన్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 20,000. ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రొవిజన్ ఎంత మెయింటైన్ చేయమన్నారు? 10%. అండ్ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంట్రీ ఇంకా పాస్ అవ్వలేదు, అది ఎంత? 5,000. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను నేను. ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి కదా. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ హౌ మచ్? 20,000. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేసుకోవాలి కదా. టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. గివెన్ డెటార్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 5 lakhs. ఈ 10% అనేది అప్లైడ్ ఆన్ అ క్లోజింగ్ డెటార్, అంటే అన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ అయిన తర్వాత డెటార్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటే అంత బ్యాలెన్స్ 10%. మరి ఇప్పుడు అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ అయినా ఏదైనా పెండింగ్ ఉందా? There is one pending transaction and that pending transaction is additional bad debt 5,000. Now if you record that 5,000 journal entry, what would be the entry? Bad debts account debit to debtors. అంటే bad debt debit అయిందా? అంటే bad debt ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 5,000. ప్రెసెంట్ ఆల్రెడీ bad debt ఎంత రికార్డ్ అయింది? 10,000. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకొక 5,000 నోట్ చేస్తావు, దెన్ టోటల్ bad debt become 15,000. ప్రెసెంట్ డెటార్ ఎంత ఉంది? 5 lakhs. Now if you pass entry bad debt account debit to debtor క్రెడిట్ అవుతుంది కదా, అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే 5 lakhs నుంచి 5,000 మైనస్ అవుతుంది. 5 lakhs మైనస్ 5,000 ఇంటూ 10% అంటే 49,500 మెయింటైన్ చేయమన్నారు.
బిగినింగ్ ఎంత ఉంది? 20,000 ఉంది ప్రొవిజన్. బిగినింగ్ 20,000 ప్రొవిజన్ ఉంది. క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్ ఎంత ఉండాలి? 49,500 ఉండాలి. అంతేనా? ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? 10,000. అడిషనల్గా బ్యాడ్ డెట్ ఎంత అయింది? ఇప్పుడు నువ్వు అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం కదా, మరి అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే నీకున్న బ్యాడ్ డెట్ 10,000 కాస్త ఏమొద్దామా ఇప్పుడు? 15,000 అవుతుంది కదా. మరి ఈ 15,000 మళ్ళీ పిఎన్ఎల్ పంపిస్తావా? బికాస్ దర్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్ అకౌంట్. మరి ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ప్రొవిజన్ అకౌంట్లోనే డెబిట్ రాయాలి. సో టు బ్యాడ్ డెట్ 10,000 ప్లస్ దిస్ 5,000 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 15,000. ఇప్పుడు జాగ్రత్తనండి. బిగినింగ్ ప్రొవిజన్ ఎంత? 20,000. అందులో కన్ఫర్మ్ అయిన బ్యాడ్ డెట్ ఎంత? ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఎస్టిమేషన్ ఎంత ఉంటుంది? కానీ క్లోజింగ్ ఎస్టిమేషన్ ఎంత ఉండాలి? మరి అది అవ్వాలంటే ఎక్స్ట్రా ఎస్టిమేషన్ ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? 44,500. లేదు ఇదంతా మాకు వద్దనుకుంటే 2 బ్యాడ్ డెట్ 15,000 నోట్ చేయండి. బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫిగర్ P&L. బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫిగర్ P&L. డెబిట్ సైడ్ టోటల్ డిఫరెన్స్ బై P&L. సమ్ టైమ్స్ ఆ P&L ఇక్కడ కూడా రావచ్చు. అప్పుడు ఇక్కడ 2 P&L వస్తుంది. అంటే రివర్సల్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ అవుతుంది. అది ఏమవుతుంది? రివర్సల్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసులో ఇది 10% కాదు 2% అని చెప్పారమ్మా. అప్పుడు ఎంతో చెప్పండి? 9,900. ఓకే, 1% చేయండి ఒకసారి. 4,000. మరి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయండి ఒకసారి. డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ ఉంది కదా, ఎంత? అప్పుడు 2 P&L అవుతుంది. అర్థమైందా? అంటే డిఫరెన్స్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్ రావచ్చు, క్రెడిట్ సైడ్ రావచ్చు. బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ అనుకోని బై P&L, అదే డెబిట్ సైడ్ ఉంటే 2 P&L. ఎంత? 10% కదా, 49,500 రాసాం. అప్పుడు డిఫరెన్స్ బై P&L 44,500 వచ్చింది. ఓకేనా? సో బ్యాడ్ డెట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉంటాయండి, బ్యాడ్ డెట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉంటాయండి, 2 పాయింట్స్లో ఉంటాయండి. ఎవ్రీథింగ్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉందనుకోండి, మీ బ్యాడ్ డెట్ అనేది P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొద్దు. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ డెబిట్స్ అని వచ్చాయి. అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అ ప్రొవిజన్ పర్సంటేజ్ ఇస్తారు. ఆ పర్సంటేజ్ ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ క్లోజింగ్ డెటార్. అంటే అన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ అయిన తర్వాత డెటార్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటే అంత బ్యాలెన్స్ మీద యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్ ఇదే పాయింట్లో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటాస్ ఉంటుందమ్మా. ఈ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటా దేని మీద ప్రొవైడ్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ పాయింట్. డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటా ప్రొవిజన్ 5% అని చెప్పారు. ఇది 5% దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే గుడ్ డేటార్స్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? గుడ్ డేటా. సో డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ గుడ్ డేటాస్. ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ గుడ్ డేటాస్. సో ప్రెసెంట్ డేటార్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 5 lakhs. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ 4,95,000 ఉంటుంది. అంతేనా? చెప్పండి. 4,95,000 డేటార్స్లో మనకి డౌట్ ఎంత ఉంది? 49,500. ఏ డౌట్ లేకుండా ఉన్న డేటార్స్ ఎంత? 4,45,500. ఆన్ దాట్ 5% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే బేసిక్గా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎంత డేటా రాయాలని చెప్పాను ఇందాక? గివెన్ డేటా 5 lakhs మైనస్ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ చెప్పండి ఎంత? 5,000. దెన్ విల్ గెట్ 4,95,000. మరి దీంట్లోంచి బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాయాలంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ మైనస్ చేయాలి కదా. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది మైనస్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ ఉన్నది మైనస్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 49,500. నో టెల్ మీ గుడ్ డేటాస్ 4 lakh. ఈ 4,45,500 మీద యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ 5%. ఎంత? సో 22,275 P&L డెబిట్ అవుతుంది.
అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో డేటాలోంచి మైనస్ అయ్యి రిమైనింగ్ ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వస్తుంది. ఓకేనా? సో డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్, discount on debtor given debtor in trial balance minus additional bad debt given in adjustment minus provision for bad debt closing balance discount on debtor is equals to this amount into percentage, then you'll get amount. మళ్ళీ యాడ్ బ్యాడ్ డెట్ కాదు, అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్. ప్లీజ్ మైనసెస్ మళ్ళీ యాడ్ అండ్ రెంట్ అని అనుకుంటారు. ఓకే, అర్థమైందా? అదేంటమ్మా డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది. అండ్ వచ్చిన డిస్కౌంట్ మళ్ళీ అమౌంట్లోంచి మైనస్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్ వస్తుంది. ఓకేనా? చాలా ఇంకా ఆ బ్యాడ్ డెట్ క్వశ్చన్ మన మెటీరియల్ ఉన్న క్వశ్చన్ అండ్ సిఎంఏ స్టడీ మెటీరియల్ ఉన్న క్వశ్చన్ చూడండి. డిస్కౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో నేను చెప్పాను. ఓకే, ప్రొవిజన్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ డిఫరెన్స్ P&L అది మీరు సాల్వ్ చేసుకొని కంపల్సరీ సాల్వ్ చేయాలమ్మా అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది కదా, ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంటింగ్ చేసేయండి. 3 ప్రాబ్లమ్స్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మన దాంట్లో, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అండ్ రేపు రివిజన్ క్లాస్ ఉండదు, సో మీరు రేపు పార్ట్నర్షిప్ చేయండి. ఓకేనా? ఎంత అవుతే అంత, బట్ ప్రయారిటీ అయితే ఇచ్చింది కదా, పార్ట్నర్షిప్ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ అడ్మిషన్. బట్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఫర్ గుడ్ విల్, ఫర్ రేషియోస్, ఇంట్రడక్షన్, P&L అప్రాపరేషన్, దాంతో వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఆ P&L అప్రాపరేషన్ కానీ మెథడ్స్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ కానీ యాక్చువల్ CMA స్టడీ మెటీరియల్ ఉండదు. ఏవి కూడా CMA స్టడీ మెటీరియల్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్స్ విత్ అడ్మిషన్. మనం క్లాస్లో చాలా ఎక్స్ట్రా డిస్కస్ చేసాం మనం. ఓకేనా? ఎందుకంటే కొంచెం కాన్సెప్చువల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, 14 మార్క్స్ కంపల్సరీ. సో నా ఎక్స్పెక్టేషన్ దిస్ టైం ఫస్ట్ ఛాన్సెస్ అడ్మిషన్, నెక్స్ట్ ఛాన్స్ రిటైర్మెంట్, అండ్ దెన్ అమాల్గమేషన్ కన్వర్షన్. లాస్ట్లో డిస్కస్ చేసిన 4 ప్రాబ్లమ్స్, ఆ 4 ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ దెన్ డిజల్యూషన్, లాస్ట్కి రిమైనింగ్ అకౌంట్స్, రిమైనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ మొత్తం. ఓకేనా? అదొకలా పార్ట్నర్షిప్ నుంచి 4 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుందమ్మా. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదే అనాలిసిస్లో 8A పార్ట్నర్షిప్, 8C పార్ట్నర్షిప్, 8C పార్ట్నర్షిప్, 8C పార్ట్నర్షిప్, 8C పార్ట్నర్షిప్, ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని 4 మార్క్స్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో అందుకే ఇక్కడ ఆ 4 మార్క్స్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కోసం రేషియోస్ చేయాలి మనం. సీత గీత శీల మళ్ళా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ సాల్వ్ చేయాలి. మన మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ సాల్వ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అని ఉంది కదా, డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. సో ఆ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో థియరీ క్వశ్చన్స్ చేయాలి. సో థియరీ క్వశ్చన్స్ మన మెటీరియల్లో ఏమో సపరేట్గా ఉండవు. సో నేను థియరీ క్వశ్చన్స్ మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈరోజు. లైక్ ఇప్పుడు ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో నేను 5th ఫ్లోర్ వెళ్ళి ఆ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే డిజల్యూషన్కి రిలవెంటో ఆ 4 or 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి థియరీ, ఆ థియరీ క్వశ్చన్స్ అప్డేట్ చేస్తా. అండ్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఇంకొక స్కోప్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే, ఈ ప్రొసీజర్ ఎంట్రీస్ రాస్తాం కదా మనం, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చి
ప్రిపేర్ రియలైజేషన్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ అంటారు. రియలైజేషన్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి కదా, దాని రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయమని అడుగుతారు. ఓకేనా, సో ఆ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అంతే, నీకు మోస్ట్లీ 6th క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్లో, దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8లో అన్ని 4-5 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఫండమెంటల్స్, అకౌంటింగ్, 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ కంపల్సరీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. ఓకేనా, సో 19th రేపు కదా, సో 20th రోజు చూడమ్మా, స్కెడ్యూల్లో చేంజెస్ చెప్తున్నా చూడండి. డే 3 డే 4కి షిఫ్ట్ చేసుకోండి, డే 4 డే 3కి షిఫ్ట్ చేయండి. ఓకేనా, డన్. ఇంకా మీకు ఈరోజు లైక్ టోటల్ రివిజన్ అయిపోయింది. డిప్రెసియేషన్ తెలుసు, ఆల్రెడీ అయిపోయింది. కన్సైన్మెంట్, జాయింట్ వెంచర్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, బ్యాడ్ డెట్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేయండి, అన్నెసరిగా ఇంకెక్కడ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా టైం ఉంటే జస్ట్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ పార్ట్నర్షిప్. లేదు సార్ నేను పార్ట్నర్షిప్ చాయిస్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అనుకుంటే మాత్రం స్పెండ్ యువర్ టైమ్ ఆన్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్. ఓకేనా, అదే డన్. అండ్ లైక్ 20th రోజు నేను ఏదైతే టాపిక్స్ రివైజ్ చేస్తానో ఆ టాపిక్స్ మనకి పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో అన్ని సింగిల్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్సే వచ్చాయి. అది మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్ అవ్వచ్చు, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అవ్వచ్చు, అన్ని సింగిల్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్సే వచ్చాయి. ఓకేనా, సో సింగిల్ ఎంట్రీ రావాలంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. జర్నల్ ఎంట్రీ రాకుండా సింగిల్ ఎంట్రీ రాదు. సో ఇప్పుడు నేను రివిజన్ చేసేటప్పుడు కూడా సింగిల్ ఎంట్రీ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 3 or 4 క్వశ్చన్స్, 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఆ 3 క్వశ్చన్స్ చెప్తా. ఇన్ కేస్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏదైనా టఫ్ ఉంది అనిపిస్తే అది కూడా చెప్తా. అది అయిపోయిన తర్వాత విల్ డిస్కస్ ఎన్పిఓ అండ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఓకేనా, మ్యాక్సిమం ప్రతి క్వశ్చన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా, ఎంత మనకున్న టైం బట్టి. సో ఆ రోజు ఆ 3 టాపిక్స్ సింగిల్ ఎంట్రీ మాత్రం అన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం మనం క్లాస్లో ఇక్కడ, ఎందుకంటే సింగిల్ ఎంట్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సో మీకు ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ చూసుకుంటే ఆర్డర్ చూడండి. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్కి ఇచ్చాను, ఎన్పిఓ అండ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఓకేనా, ఇదే ఆర్డర్లో డిస్కస్ చేస్తాం మనం. దెన్ సో టుడేస్ టాపిక్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఎన్పిఓ అండ్ సింగిల్ ఎంట్రీ. ఓకే, సో అయితే ఫైనల్ అకౌంట్స్, నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ సింగిల్ ఎంట్రీ చాప్టర్స్లో there will be so many common adjustments. Like in every topic we'll find expenses and incomes, assets and liabilities. So assets and liabilities for balance sheet, expense and incomes for P&L statement. So final accounts ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందో సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ టాపిక్ they'll give the trial balance and adjustments, pending adjustments to be considered in books of accounts. But single entry system lo full maintenance of records undavu, incomplete records untai, maybe some ledger account balance istaru, some transactions istaru. So using the transactions and ledger account balances you have to convert that into double entry system, and akkada kuda trading P&L balance sheet prepare chestam. So whatever concept used in final accounts topic, same concept will be useful for single entry system. And coming to not for profit organization, in not for profit organization lo receipts and payments account, income and expenditure account and balance sheet ఉంటుంది. See, income and expenditure account preparation same like profit and loss account, same like profit and loss account. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఈ 2-3 hours మనం స్పెండ్ చేసేది ఏంటంటే, ఫస్ట్ నేను ఇండివిజువల్గా ఫైనల్ అకౌంట్స్లో టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమొస్తాయి ఇండివిజువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ మీకు కావాలి మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ దట్ ఈ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఏదైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో సేమ్ అవే పాయింట్స్ సింగిల్ ఎంట్రీకి యూస్ అవుతాయి, ఈవెన్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా యూస్ అవుతాయి. ఓకేనా, అండ్ ఇప్పుడు మనము 4 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ 3 పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ సాల్వ్ చేస్తాం కదా. ఈ 4 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి క్వశ్చన్ తర్వాతనే ఆన్సర్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఆన్సర్ డిస్ప్లే చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ కమింగ్ టు పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్, సో పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్లో 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయేమో నాట్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్, ఆ 3 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా, డన్. సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ రెగ్యులర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఓకేనా, సో
ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్ తెలుసు కదా మీకు. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ and 2 purchases minus purchase return. So net amount shall be recorded in debit side of a trading account. And to all direct expenses. See, direct expenses ante it covers carriage inwards, freight inwards, wages. అంటే any expenses which are directly linked with the purchase of a goods, వాటిని మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ buy sales minus sales return, then you will get net sales and buy closing stock. So that credit side total amount, if it is more, we'll call it as a gross profit. In case debit side account, we'll call it as gross loss, by gross loss. Okay na? So the trading account format. అయితే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్లో ఈ పర్చేస్ రిటర్న్ని ఎదర్ యూ కెన్ షోన్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిడక్షన్ ఫ్రమ్ పర్చేస్ అకౌంట్ ఆర్ ఎల్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ కూడా పోస్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ సేల్స్ రిటర్న్ చూస్తారా, సేల్స్ రిటర్న్ ఎదర్ యూ కెన్ షోన్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిడక్షన్ ఫ్రమ్ ద సేల్స్ ఆర్ యూ కెన్ పోస్ట్ అన్ డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్. డన్. ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో మనకి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ రావచ్చు చూద్దాం. ఓకేనా. కమింగ్ టు this direct expenses. Suppose example, there is something called wages in the trial balance. Wages in the trial balance. So in question they might give a wages account example 10,000. See, trial balance lo wages account 10,000 icharam. And in additional information we have something called outstanding wages. Suppose example, this trial balance is for 31st March 2025 anukundam. Now outstanding wages rupees 1,000 as on 31st March 2025. First of all, interpretation important amma. Trial balance lo wages 10,000 undi, and in addition information we have outstanding wages. Then meaning ఏంటంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో wages 10,000 పే చేసాము, బట్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద 10,000 స్టిల్ దేర్ ఈజ్ ఏ అవుట్స్టాండింగ్ ఆఫ్ 1,000 అని. అంటే ఈ 1,000 కూడా ఎక్స్పెన్స్ అయ్యి కానీ ఇంకా మనం పే చేయలేదు. Now, in such a case, while preparing trading account, wages account, first you have to consider a given 10,000 wages in the trial balance, and after that add this outstanding wages. See, the current year and current year ending. So, eppudu good pettukondi, current year ending outstanding shall be added. Current year ending outstanding shall be added. So, add chesthe manaku vachindi 1,000. So, revised amount is 11,000. Now the same ఇదే కేసులో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్కి, ఫైనల్ అకౌంట్స్కి, సింగిల్ ఎంట్రీ అన్నిటికీ యూస్ అవుతాయి. వేజెస్ 10,000 ఉంది, దట్ ఈస్ అన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అండ్ ఇన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ ఈస్ 31st March 2025 ఇయర్ ఎండింగ్ ఉన్న ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ 2 డేటాస్. నెంబర్ 1 outstanding wages rupees 1,000 as on 31st March 2025, and number 2 outstanding wages rupees 1,500, and this is as on 31st March 2024. See, outstanding wages and meaning ఏంటమ్మా, wages payable. ఇప్పుడు నువ్వు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఎప్పుడు చెప్పండి, 31st March 25. సో 31st March 25 ఆల్రెడీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మనకి 10,000 వేజెస్ ఉంది. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ will write 2 wages 10,000. If nothing is there in the adjustment, we'll directly write 10,000 in the trading account. Now we are preparing for 31st March 2025, and outstanding wages for 31st March 2025 are related to current year but pay చేయలేదు. సో ఎక్స్పెన్స్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద కరెంట్ ఇయర్కి సంబంధించిన అన్నీ ఉండాలి. నువ్వు పే చేసావా పే చేయలేదా ఇర్రెలెవెంట్. ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద కరెంట్ ఇయర్ షుడ్ బి considered in trading and P&L account. So that's why add outstanding wages which is related to current year amma. So rupees 1,000 అంటే 10,000 పే చేసాము, పే చేసిన తర్వాత స్టిల్ ఇంకా 1,000 అవుట్స్టాండింగ్ ఉంది అని. అండ్ టోటల్ వేజెస్ ఎంతమ్మా, 11,000. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్, అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ యాజ్ ఆన్ 31st March 24 అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్. సి ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ అంటే అది ప్రీవియస్ ఇయర్దే, బట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేమెంట్ అవ్వలేదు. నౌ
anything which is not paid in the previous year, and the basic assumption, unless specifically given in the question, will always consider last year outstanding wages paid in current year. Last year outstanding wages will be paid in current year. మరి ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు లాస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ కన్సిడర్ చేస్తారు? నో. అంటే ఇక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2024 అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ వేజెస్, బట్ దట్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. సో అంటే ఈ 10,000లో దిస్ 1,500 ఇస్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్. సో అందుకే నువ్వు ఏం చేయాలి, అది డిడక్ట్ చేయాలి. సో మైనస్ అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ rupees 1,500, that is equals to 9,500. Clear? So trial balance lo wages undi, adjustments outstanding wages for current year added, outstanding wages for previous year deducted. Now same other case, now I'm adding one more point. Wages rupees 10,000, and this is 31st March 25, and outstanding wages as on 31st March 25 rupees 1,000, outstanding wages as on 31st March 24 rupees 1,500. At the same time, sometimes company or else entity may pay wages in advance. Wages may pay in advance. So advance wages for 25-26 rupees 1,200. See, first of all, ఈ outstanding wages 1,000 meaning entama that is related to current year but not paid, and this 1,500 meaning entama that is related to last year, not paid in last year but paid in current year. And the advance wages for 25-26 rupees 1,200 ante this wages is related to next year but payment is made in current year. So when you are trying to find expenses, you must consider only those elements which are related to current year. So ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఫస్ట్ వేజెస్ rupees 10,000 స్టార్ట్ చేస్తాం మనం. నౌ టు దిస్ 10,000 యూ మస్ట్ అడ్జస్ట్ ఆల్ దీస్ త్రీ. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవుట్ ఆఫ్ ద 10,000, సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ టెల్ మీ వేజెస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ 1,000 కదా. సో ఆ వేజెస్ మనం అవుట్ స్టాండింగ్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. నౌ ఈ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ లాస్ట్ ఇయర్ దా కరెంట్ ఇయర్ దా? లాస్ట్ ఇయర్, బట్ పేమెంట్ మేడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. సో కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దట్ అమౌంట్. కానీ మనం పేమెంట్ చేస్తుంటే ఈ 10,000 ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది కదా. సో మైనస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్, హౌ మచ్? 1,500. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ అడ్వాన్స్ వేజెస్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ కోసం ఇప్పుడే నువ్వు పే చేసావని, మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ కోసం ఇప్పుడు పే చేస్తే అది ఎక్స్పెన్స్ అవుతా, అసెట్ అవుతా? అసెట్. బట్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ వేజెస్ అకౌంట్, సో అది అడ్వాన్స్ వేజెస్ అవ్వాలి. సో అందుకే ఏం చేస్తున్నాము, మైనస్ అడ్వాన్స్ వేజెస్ రూపీస్ 1,200, that is equals to 8,300. For suppose advance wages for 24-25 అంటే ఇది కరెంట్ ఇయర్, పెయిడ్ ఇన్ 23-24 అని చెప్పేసి ఇంకొక లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 800 ఇచ్చారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, లాస్ట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ పే చేశారు అండ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్. మరి నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు అది కరెంట్ ఇయర్ రిలేటెడ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్, రైట్? ఈ 800 ఎప్పుడు పే చేశారు? మరి లాస్ట్ ఇయరా కరెంట్ ఇయర్? లాస్ట్ ఇయరే పే చేశారు, బట్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్. అంటే ఈ 10,000లో ఈ 800 ఇంక్లూడ్ అయ్యలేదు. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్. సో ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే యాడ్ అడ్వాన్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ rupees 800, then this will be 9,100. సో ఇప్పుడు ఏవైతే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ P&L డెబిట్ ఐటమ్స్ ఎవ్రీ ఐటమ్కి వస్తుంది. సాలరీ, రెంట్, కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్, ఎనీథింగ్. కరెంట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ యాడ్, లాస్ట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ మైనస్, కరెంట్ ఇయర్ పెయిడ్ అడ్వాన్స్ రిలేటెడ్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ మైనస్, లాస్ట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ పెయిడ్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ యాడ్. సో ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ యాడ్, which is not related to current year deducted. కరెంట్ ఇయర్ అయితే యాడ్ చేయండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ డిడక్ట్ చేయండి. ఎప్పుడమ్మా ఈ ప్రాసెస్? పేమెంట్ నుంచి ఎక్స్పెన్స్కి వచ్చేటప్పుడు, పేమెంట్ నుంచి ఎక్స్పెన్స్కి. సో వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కదా. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో యుల్ ఆల్వేస్ రైట్ ఎక్స్పెన్సెస్.
Now the same scenario, sometimes in question under receipts and payments, they will give this 9,100 అంటే ఎక్స్పెన్స్ లా ఇస్తారు, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పేమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రివర్స్డ్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎన్పిఓ ఎక్స్ప్లెనేషన్, సింగిల్ ఎంట్రీ అన్ని 3 కంబైన్డ్గా ఇస్తున్నాం. సో దట్ ఎక్కడైనా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఆఫ్ థింకింగ్, బట్ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ వేరే ఉంటుంది, బట్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దే హ్యావ్ గివెన్ రిసీట్ అండ్ పేమెంట్. అంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్ అయితే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారనుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, రిసీట్ ఆర్ పేమెంట్ ఆర్ ఎల్స్ అమౌంట్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, యాడ్ కరెంట్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్, యాడ్ కరెంట్ ఇయర్, సో ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ మైనస్ కరెంట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్. మా ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ అంటే రిలేటెడ్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ అని. ఎప్పుడమ్మా ఇది, వెన్ దే హ్యావ్ గివెన్ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ ఇన్కమ్స్. సో ఇది ఎక్స్పెన్స్ అండ్ ఇన్కమ్స్ అవుతాయి. రిసీట్ అయితే రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్, పేమెంట్ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. ఎక్స్పెన్స్ అయితే P&L డెబిట్ సైడ్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్ సైడ్. ఇన్కమ్ అయితే P&L క్రెడిట్ సైడ్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ క్రెడిట్ సైడ్. నౌ సమ్టైమ్స్ దే విల్ గివ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, ఎవ్రీథింగ్ రివర్స్డ్, యాడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ మైనస్ కరెంట్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్. నెక్స్ట్ యాడ్ కరెంట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్వాన్స్. అంటే ఇక్కడ మనం లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఎలా ఉండాలంటే, ఓన్లీ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత ఇన్ కరెంట్ ఇయర్, బట్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ పెయిడ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్, పెయిడ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. ఎప్పుడు మాది ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ ఇచ్చి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ రిసీట్ ఆర్ పేమెంట్. ఇదేంటమ్మా, రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ఇచ్చి ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే. ఓకేనా, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చూస్తున్నాం కదా మనం. సో వేజెస్ కోసం స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్, అవుట్ స్టాండింగ్ ప్రీపెయిడ్స్ కవర్ చేసాం. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్, అదే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో they may give something called goods given as free samples అని ఇస్తున్నాం. గూడ్స్ గివెన్ యాజ్ ఫ్రీ శాంపుల్స్ అని ఇస్తారు. ఇప్పుడు గూడ్స్ గివెన్ యాజ్ ఫ్రీ శాంపుల్స్ 10,000 ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు అని. ఇప్పుడు ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు అంటే జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ గివెన్ యాజ్ ఫ్రీ శాంపుల్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. ఏంటది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. సో 2 పర్చేజెస్, ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs ఉంది. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అని వస్తుంది. పర్చేస్ ప్లస్ అయినట్ట, మైనస్ అయినట్ట, మైనస్ పర్చేస్ డిక్రీస్, పర్చేస్ క్రెడిట్ అవుతుంది కదా, అంటే పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. సో మైనస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ 10,000, దెన్ దిస్ విల్ బి 9,90,000. Now at the same time journal entry ఏంటి, మా అడ్వర్టైజ్మెంట్ టు పర్చేస్ కదా, పర్చేస్ క్రెడిట్ అయింది, అది ఇక్కడ మైనస్ చేసామా, డెబిట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నోట్ చేసామా లేదా, అండ్ ఈ డెబిట్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో అగైన్ 2 అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని వస్తుంది, 2 అడ్వర్టైజ్మెంట్. క్లియరా? సో whenever there is a goods given as a free samples, reduce it from the purchases and same amount shall be debited to P&L as a advertisement expense, or else you can write it as a free samples expense, free samples expense. Clear? Then next, now while preparing trading account, here there is something called closing stock, and ఈ closing stock valuation principle ఉంటుందమ్మా, cost or NRV, whichever is lower run. So in question sometimes they may specify cost as 10 lakhs whereas NRV as 9 lakhs. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి, 9 lakhs కన్సిడర్ చేయాలి. NRV 12 lakhs ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 10 lakhs. అంటే కాస్ట్ ఆర్ మార్కెట్ వాల్యూ అని ఇస్తారు సమ్ టైమ్స్, ఆర్ ఎల్స్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ విల్ బి
the closing stock valuation. Okay, next అదే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు there may be one adjustment called goods sent on approval basis. Goods sent on approval basis. So when you are sending goods on approval basis, a sale will be confirmed only after getting acceptance. Only after getting accepted. ఒకవేళ ఈ డ్యూరింగ్ ద టైం పీరియడ్ ఏదైతే టైం పీరియడ్ మనం టైం లైక్ కస్టమర్కి ఛాన్స్ ఇస్తామో ఇన్ దాట్ టైం పీరియడ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఇయర్ ఎండ్ కేమ్, సో ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసింది, మరి ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చింది, స్టిల్ గూడ్స్ విత్ ద కస్టమర్ ఓన్లీ, యాక్సెప్టెన్స్ లేదు, రిజెక్షన్ లేదు, యాక్సెప్టెన్స్ లేదు, రిజెక్షన్ లేదు, స్టిల్ ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రిజెక్ట్ చేయడానికి టైం కూడా ఉంది కస్టమర్కి. మరి ఇప్పుడు నువ్వు సేల్ అని నోట్ చేయడం కరెక్టా? బట్ క్వశ్చన్లో చెప్తాడు మేడం గివ్ అండ్ సేల్స్ ఇంక్లూడ్స్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్ అని. నా వెన్ యూ సెండ్ గూడ్స్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్ డైరెక్ట్గా ప్రైమ్ ఆఫీస్ మనం డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అని ఎంట్రీ పాస్ చేసేస్తాం. డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ రూపీస్ 1 lakh అనుకుందాం, డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. బట్ యాక్చువల్గా కస్టమర్ యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, పోనీ రిజెక్ట్ చేసినట్టు రిజెక్ట్ కూడా చేయలేదు, పోనీ టైం అయిపోయిందని టైం కూడా అయిపోలేదు, బట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అయితే వచ్చేసింది. మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఎంట్రీ ఏదైతే రాసో అది కరెక్టా అంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. డెటార్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి, సేల్స్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సేల్స్ రూపీస్ ఒక 10 lakhs ఉంటుంది. నౌ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ గూడ్స్ ఆన్ అప్రూవల్, goods on approval rupees 1 lakh, then your actual sale will be 9 lakh. At the same time మరి సేల్ అవ్వలేదంటే ఆ స్టాక్ నీదే కదా, దట్ మే నాట్ బీ ఇన్ యువర్ ప్రిమైసెస్ బట్ ద స్టాక్ విత్ ద కస్టమర్ ఈస్ యువర్ ఓన్ స్టాక్. సో వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆర్ వైల్ అకౌంటింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, గివెన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 5 lakhs అనుకోండి, నౌ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ స్టాక్ విత్ కస్టమర్, బట్ వైల్ యాడింగ్ మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ యాడింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్, యు ఆర్ యాడింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్. అంటే ఈ 1 lakh సేల్ ఏదైతే చేసామో దాని రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అండ్ దట్ కాస్ట్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 75,000 అనుకుందాం, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ 75,000. సో 5,75,000. మరి సేమ్ ఇదే ఆన్సర్ ఏదైతే 1 lakh ఉందో సేమ్ 1 lakh షెల్ బి రెడ్యూసర్ ఫ్రమ్ డెటార్ ఆల్సో, బికాస్ నువ్వు ఎంట్రీని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. ఎంట్రీ క్యాన్సిలేషన్ చెప్పండి, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. డెటార్ క్రెడిట్ అవుతుంది, సేల్స్ డెబిట్ అవుతుంది. సో సేల్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, డెటార్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో డెటార్ డిక్రీజ్ చేయాలంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్లోంచి మైనస్ చేయాలి, సేల్స్ డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్, వైల్ ప్రిపేరింగ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ సమ్ టైమ్స్ దే మే గివ్ దట్ గూడ్స్ లాస్ట్ డ్యూ టు ఫైర్ అని ఇవ్వచ్చు. గూడ్స్ లాస్ట్ డ్యూ టు ఫైర్ అంటే అబ్నార్మల్ లాస్ వచ్చిందని, అండ్ నాట్ రికార్డెడ్ అని చెప్పచ్చు. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో tell me journal entry for abnormal loss of a goods. Abnormal loss account debit to purchase account. ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు అని చెప్పారు. మరి ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు అంటే పర్చేస్ ఇక్కడ ఉన్న 10 lakhs కరెక్ట్ కాదు కదా. సో మైనస్ అబ్నార్మల్ లాస్ రూపీస్ 1 lakh, then this will be 9 lakh. Or else you can post that abnormal loss in credit side also. either పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేసిన ఒకటే, ఆర్ ఎల్స్ క్రెడిట్ సైడ్ 1 lakh పోస్ట్ చేసినా ఒకటే. ఎట్ ద సేమ్ టైం సేమ్ 1 lakh మన నెట్ అబ్నార్మల్ లాస్ అనేది P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా లేదా? ఎస్. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు అబ్నార్మల్ లాస్ 1 lakh నోట్ చేయాలి. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అంటే అబ్నార్మల్ లాస్ నోట్ చేయాలి, పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. డెబిట్ అయిన అబ్నార్మల్ లాస్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఐడియా ఉన్నాయా? అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అండ్ దెన్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఏదైతే పర్చేస్ క్రెడిట్ చేసామో దట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ నెగటివ్ రిఫ్లెక్షన్, అండ్ దెన్ డెబిట్ అబ్నార్మల్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నో రైట్? సో క్లోజింగ్ స్టాక్, సేల్ అండ్ అప్రూవల్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, పర్చేస్, అబ్నార్మల్ లాస్ అండ్ ఇంకేదైనా పెండింగ్ ఉన్నాయా? హైయర్ పర్చేస్ అంత డీటెయిలింగ్ అవసరం లేదు. సో నీకు ఫైనల్ అకౌంట్స్ టాపిక్లో మన మెటీరియల్లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, లైక్ గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్, గూడ్స్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్, గూడ్స్ అండ్ హైయర్ పర్చేస్ అంతవరకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్, NPO, ఇన్కమ్ రికార్డ్స్ 3 టాపిక్స్ నుంచి కంబైన్డ్గా 14 మార్క్స్కి వస్తుంది. ఓకేనా? నిజంగా హైయర్ పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆ క్వశ్చన్కి వస్తే ఆ హైయర్ పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే విత్ దట్ దెన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేదనుకోండి ఆ హైయర్ పర్చేస్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమినేట్ చేస్తే 14 మార్క్స్ మేబీ 10 మార్క్స్ రావచ్చు. అన్నెసరిగా స్ట్రెస్ అవసరం లేదు. బట్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మాత్రం అలా చెప్పకూడదు మనం.
అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేసుకోవాలి. బట్ ప్రిపరేషన్ టైంలో కొంచెం స్మార్ట్ వర్క్ యూస్ చేయాలి. అన్ని టాపిక్స్ అయిపోయింది, అప్పుడు మీరు ఫైనల్ అకౌంట్స్లో ఇన్ డెప్త్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేయచ్చు కావాలంటే. ఓకేనా, డన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్. ఎగ్జాంపుల్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ డెబిట్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ క్రెడిట్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ క్రెడిట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం డెబిట్, ఎక్స్పెన్సే కదా, సాలరీ డెబిట్, డిప్రెసియేషన్ డెబిట్. ఓకేనా, రెంట్ డెబిట్, కమిషన్ డెబిట్, advertisement debit. So any expenses which are not related to trading shall be debited to P&L. Shall be debited to P&L. Okay na. And incomes other than sales. Sales కాకుండా ఇంకా ఏ ఇన్కమ్ ఉన్నా కానీ దట్ ఈస్ ఏ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్. డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ డెబిట్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ క్రెడిట్, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, కమిషన్ రిసీవ్డ్, ఎవ్రీథింగ్ షల్ బి క్రెడిటెడ్. అండ్ ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ మనం యూజ్ చేసామో రిసీట్ పేమెంట్ ఇచ్చి ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు యాడ్ కరెంట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ మైనస్ లాస్ట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్, యాడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ మైనస్ కరెంట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్, సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది. సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ కూడా అప్లికబుల్. అండ్ సీ సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం రూపీస్ 1 lakh. సో ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ 31st March 2025కి ప్రిపేర్ చేస్తాం, అంటే దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు 24-25. అండ్ ఇన్ అడ్జస్ట్మెంట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రీమియం, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కవర్స్ ఫ్రమ్ 1st April 24 టు 30th June 25 ఇవ్వచ్చు. లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1,50,000. దట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కవర్స్ ఫ్రమ్ 1st April 24 టు 30th June 25. మనం ప్రిపేర్ చేసేది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడమ్మా, ఇయర్ ఎండింగ్ కదా, అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ 12 months. బట్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే 1st April 24 నుంచి 30th June 25 అంటే అప్ టు 31st March 25 12 months, ఏప్రిల్, మే, జూన్ 15 months అది. బట్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్స్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ 12 months. 15 months కోసం నువ్వు ప్రీమియం పే చేసావు. మరి అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రీమియం, ద ప్రీమియం విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్, అది కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ అవుద్దా? నో, ఇట్ ఈస్ ఏ అడ్వాన్స్ ప్రీమియం ఆర్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. మరి ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రీమియం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అయ్యింది అంటే వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? మైనస్. సో P&L అకౌంట్లో ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఫస్ట్ 1,50,000 మైనస్ ప్రీపెయిడ్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి, 1,50,000 డివైడెడ్ బై 15 ఇంటూ 3. ఇంటూ 12 చేస్తే కరెంట్ ఇయర్ది వస్తుంది. మనం మైనస్ చేస్తే ఏంటమ్మా, నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలేటెడ్ ఎంత కావాలి. సో ఇంటూ 3, దెన్ ఇట్ ఈస్ 30,000. దెన్ దిస్ విల్ బి 1,20,000. క్లియర్? ఓకేనా. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ప్రీమియం కవరేజ్ టైం పీరియడ్ ఉంటుందో ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ది మాత్రమే తీసుకోవాలి, ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ది. అది లాస్ట్ ఇయర్ది ఉన్నా నెక్స్ట్ ఇయర్ది ఉన్నా మైనస్ చేయాలి ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కేసులో. ఓకేనా. అది ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అనేది ఎనీ ఎక్స్పెన్స్ అన్నిటికీ వర్కౌట్ అవుతుంది టైం ప్యాటర్న్లో ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ యూ మే ఫైండ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 8% రూపీస్ 10 lakhs అని ఉంటుంది, రూపీస్ 10 lakhs. సో దిస్ ఈస్ 31st March 2025. Now investment made on 30th September 2024. Interest not yet collected. Interest not yet collected. So investment చేసింది ఎప్పుడమ్మా మనం 30th September 24కి, and you are preparing financial statements as on 31st March 2025. మరి 30th September 24 నుంచి 31st March 25 వరకు టైం పీరియడ్ చెప్పండి. 6 months అనా? అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. సో 6 months ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వాలి కదా. బట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ జస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, దేర్ ఈస్ నో ఇంట్రెస్ట్. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేద్దామా, P&L అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 10 lakhs into 8% into 6/12. హౌ మచ్? 40,000. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఇచ్చారా? ఏమీ లేదు. అంటే ఎంటైర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ 40,000 ఇన్కమ్ ఇస్ రిసీవబుల్.
బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్. క్లియరా? బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అని చెప్పి ఇక్కడ 25,000 వచ్చామా, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని. ఇప్పుడు చూడండి, యాజ్ పర్ అవర్ క్యాలిక్యులేషన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి 40,000, బట్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 25,000. అంటే 25,000 కలెక్ట్ అయింది, 15,000 నాట్ యెట్ కలెక్టెడ్. ఆ 15,000 బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ అవుతుంది. క్లియరా? డన్? ఎనీ డౌట్? నో. నెక్స్ట్, ఇన్ క్వశ్చన్స్ యూ మే ఫైండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాల్ డ్రాయింగ్స్. డ్రాయింగ్స్ అనేది బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, ఓనర్ పర్సనల్ యూజ్ కాబట్టి దట్ షల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద క్యాపిటల్, reduced from the capital. But sometimes there is a situation where business is charging interest on drawings. See, మన క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ నుంచి రాలేదు. బట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ టర్మ్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అంటే ఫ్రమ్ బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్, P&L క్రెడిట్ షెడ్ రాయాలి. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్, ఇట్ షెల్ బి క్రెడిటెడ్ టు P&L. అండ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, క్యాపిటల్ అంటే బిజినెస్కి లయబిలిటీ కదా, అండ్ దిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది బిజినెస్కి. ఏమవుతుంది? ఎక్స్పెన్స్. అంటే P&Lలో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్ షెల్ బి క్రెడిటెడ్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ షెల్ బి డెబిటెడ్. ఓకేనా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. అండ్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డిప్రిసియేషన్, చెక్ చేయండి వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. And you have to use the same rate for calculation of depreciation. And sometimes during the year asset purchase చేయొచ్చు. Then you have to take date of purchase to year end for calculation of depreciation. ఎప్పుడైతే పర్చేస్ చేసామో అక్కడ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి అసెట్ ఉంటుంది. దెన్ యూ మస్ట్ ప్రొవైడ్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్. అండ్ సమ్టైమ్స్ they will not give the date of purchase in such case based on your assumption. If you are assuming it as a year beginning, take 12 months depreciation. If you are assuming it as a between the year, take 6 months depreciation. If you are assuming at the end of the year, no depreciation. But you have to note your assumption compulsory. ఎందుకంటే అజంప్షన్ నోట్ చేస్తేనే అది జస్టిఫై చేస్తుంది ఆన్సర్ని. ఓకేనా? డన్. అండ్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో దెర్ మే బి దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనమాట. అదేంటంటే దే విల్ గివ్ ఇయర్ బిగినింగ్ అండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేటా. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ లైబ్రరీ బుక్స్, ఇయర్ బిగినింగ్ 1 lakh ఉంది, ఇయర్ బిగినింగ్ 1 lakh, ఇయర్ ఎండింగ్ 1,35,000 ఉంది. సో డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ లైబ్రరీ బుక్స్ పర్చేస్డ్ 50,000 ఇచ్చారమ్మా. డ్యూరింగ్ ద లైబ్రరీ బుక్స్ పర్చేస్ 50,000 అండ్ నథింగ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్. జస్ట్ లైబ్రరీ బుక్స్ ఇయర్ బిగినింగ్ 1 lakh, 1st April 24 and 31st March 25. Year beginning 1 lakh, year ending 1,35,000 and library books purchased during the year is 50,000. ఇలా ఇచ్చారు. అండ్ నథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్ ఎక్స్ట్రా, లైక్ ఇది కాకుండా ఇంకే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. నార్మల్గా అయితే ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ డిప్రిసియేషన్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద NPO దే మే నాట్ ప్రొవైడ్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, బట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ఎ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. ఇయర్ బిగినింగ్ బుక్ వాల్యూ బుక్స్ ఎంతమ్మా 1 lakh ప్లస్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పర్చేస్ ఎంత 50,000. So if that is the case 1,50,000 should be your closing value, but here given closing value is 1,35,000. But 1,50,000 not 1,35,000 అంటే the only reason will be depreciation. So minus 15,000, then you'll get 1,35,000. ఈ 15,000ని ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు డిప్రిసియేషన్ ఏమి నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? అండ్ for trading and P&L, you'll call it as a gross profit and net profit. For income and expenditure account, we'll call it as a surplus. And surplus shall be added to capital fund. And in most of the cases, ఈ capital fund balance question ఇవ్వకపోవచ్చు. అలా ఇవ్వలేదన్నప్పుడు you have to prepare a balance sheet on the year beginning data, based on year beginning data. సో ఎప్పుడైనా ఇయర్ బిగినింగ్ డేటా తీసుకొని బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఆ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ విల్ బి ద క్యాపిటల్ ఫండ్. సేమ్ అదే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ అనే నేమ్తో చేస్తాం ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్లో. సో దే విల్ గివ్ ద అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ డీటెయిల్స్. ఆ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అన్ని డీటెయిల్స్ యూస్ చేసి ఆ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో లయబిలిటీస్ సైడ్ అది క్యాపిటల్ ఫండ్ అవుతుంది. అక్కడ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఫండ్ అంటాం. అండ్ వెన్ యూ గాట్ సర్ప్లస్, దట్ సర్ప్లస్ షెల్ బి యాడెడ్. అండ్ ఇన్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డొనేషన్స్. డొనేషన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో
డొనేషన్ని ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే డొనేషన్ దేనికోసం యూస్ చేయాలి అని స్పెసిఫిక్గా డీటెయిల్స్ ఉంటే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్పెసిఫిక్ ఫండ్. ఏ డీటెయిల్స్ లేకపోతే జనరల్ డొనేషన్ అనుకోవాలి. సో జనరల్ డొనేషన్ అనుకోండి, అది ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ డొనేషన్స్, ఇన్కమ్ సైడ్. ఓకేనా? ఎప్పుడు జనరల్ డొనేషన్ అయితే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ డోంట్ రైట్ ఇన్ ఇన్కమ్ సైడ్. లయబిలిటీస్లో స్పెసిఫిక్ ఫండ్ అని ఉంటుంది, మా స్పెసిఫిక్ ఫండ్ అక్కడ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో వెన్ ఎవర్ వి రిసీవ్ డొనేషన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జనరల్ డొనేషన్ ఇన్కమ్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ లయబిలిటీ. సో ఎందుకు లయబిలిటీ సార్ అంటే వచ్చిన డొనేషన్ దేనికోసం అయితే యూస్ చేయాలో పర్పస్ ఉంటుంది. అంటే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్. సో వెన్ యూ హ్యావింగ్ ఆబ్లిగేషన్ యూ మస్ట్ ప్రెసెంట్ యాజ్ అ లయబిలిటీ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అనేది నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చు కదా ఫ్యూచర్లో. సో ఇలా ఫ్యూచర్లో ఫుల్ఫిల్ చేసే ప్రాసెస్లో ఎగ్జాంపుల్ ఫుల్ఫిల్ చేయడం వల్ల నీకు ఒక అసెట్ క్రియేట్ అయింది. ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ డొనేషన్ వచ్చింది అండ్ యూ హ్యావ్ యూజ్ బిల్డింగ్ ఫండ్. నౌ విత్ దాట్ ఫండ్ వి పర్చేస్డ్ బిల్డింగ్. ఇలా బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బిల్డింగ్ అసెట్ వచ్చేస్తుంది బ్యాలెన్స్ షీట్లో. ఈ ఫండ్ బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఇంకా లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. సో ఈ ఫండ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి క్యాపిటల్కి యాడ్ అవుతుంది. ఏమవుతామో క్యాపిటల్కి యాడ్ అవుతుంది. సో బిల్డింగ్ ఫండ్ స్పెసిఫిక్ ఫండ్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఫండ్ రిలేటెడ్ ఏమైనా అసెట్ క్రియేట్ అయింది అనుకోండి, అసెట్ నోట్ చేస్తాం అండ్ ఈ బిల్డింగ్ ఫండ్ క్యాన్సిల్ చేసి క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలి. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఈ స్పెసిఫిక్ ఫండ్ అనేది అసెట్ ఏమి క్రియేట్ చేయదు, ఎక్స్పెన్స్ లాగా అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ టోర్నమెంట్ ఫండ్ ఉంటుంది. సో ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ టు కండక్ట్ ఎ టోర్నమెంట్ టు ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నువ్వు టోర్నమెంట్ ఫండ్ అమౌంట్ యూస్ చేయడం వల్ల నీకు ఏ అసెట్ క్రియేట్ అవ్వదు. అప్పుడు జస్ట్ టోర్నమెంట్ ఫండ్ నుంచి మైనస్ చేయించాలి, క్యాపిటల్ ఫండ్కి ఏమీ యాడ్ చేయొద్దు. క్యాపిటల్ ఫండ్కి ఏమీ యాడ్ చేయదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ ఫండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అసెట్ డిక్రీజ్డ్ క్యాష్, ఫండ్ డిక్రీజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్. బట్ ఇప్పటివరకు అయితే పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడో క్వశ్చన్స్ రాలేదు, బట్ మెటీరియల్లో ఉంది. అండ్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒక దగ్గర ఫండ్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది, ఫండ్ డొనేషన్ రిసీవ్డ్ అని వస్తుంది అనమాట. అయితే వచ్చిన డొనేషన్ సమ్ టైమ్స్ బిల్డింగ్ ఫండ్ వచ్చింది అండ్ వీ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్. డే 1 వచ్చిన డొనేషన్ అంత అవసరం ఉండదు కదా. సో ఫర్ ద టైమింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే మే పర్చేస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, దే మే ప్లేస్ దట్ ఫండ్ ఇన్ అ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 6 months అని ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు వచ్చిన ఫండ్ని మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫండ్ అని నోట్ చేసుకుంటాం. అండ్ దెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు బ్యాంక్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ టు బ్యాంక్, ఇలా అకౌంటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఫైనల్ అకౌంట్స్, నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ అన్నిటికీ యూజ్ అయ్యే పాయింట్స్ ఇవన్నీ. అండ్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎంట్రన్స్ ఫీ. ఓకేనా? ఎంట్రన్స్ ఫీ రిసీవ్ అయింది అండ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ ఫీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ దే విల్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. 50% ఆఫ్ ద ఎంట్రన్స్ ఫీ షెల్ బీ క్యాపిటలైజ్ అని అన్నారు. అంటే నువ్వు ఏం చేయాలి, మరి రిసీట్స్లోని ఎంట్రన్స్ ఫీలో ఒక 50% క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలి, క్యాపిటల్ ఫండ్కి. బట్ రిమైనింగ్ 50% షెల్ బీ క్రెడిటెడ్ టు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్స్ అని నోట్ చేయాలి. సపోజ్ ఎంట్రన్స్ ఫీ రిసీవ్డ్ 1 lakh, 75% ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ ఫీ నాట్ క్యాపిటలైజ్డ్ అన్నారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, 25% క్యాపిటలైజ్ అని. సో 1 lakhలో 25% 25,000 క్యాపిటల్ ఫండ్కి యాడ్ చేయాలి. అండ్ అదే 1 lakhలో 75% 75,000 ఇన్కమ్స్ అని నోట్ చేయాలి. సార్ వీ హ్యావ్ ఎంట్రన్స్ ఫీ 10,000 ఇన్ ద రిసీట్ సైడ్ అండ్ నథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద అడ్జస్ట్మెంట్. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇన్కమ్లో నోట్ చేయాలా, క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలా? క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలి. ఎంట్రన్స్ ఫీ ఇఫ్ నథింగ్ ఈస్ మెన్షన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యాడెడ్ టు క్యాపిటల్ ఫండ్. It is always added to capital fund. Entrance fee is a capital receipt. So unless specified, you should always add entrance fee to the capital fund. Entrance fee to the capital fund. Clear? And while preparing income and expenditure account, you will be available with receipts and payments. So receipts and payments account ఉంటుంది. See, receipts and payments account లో there is something called debit side and credit side. Same element of receipt and same element of payment ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? సేమ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ రిసీట్, సేమ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ పేమెంట్స్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్, స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్. ఓకేనా? ఇంకా చెప్పాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్ టీస్ అండ్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ టీస్ అని ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్. సో
రిసీట్ అండ్ పేమెంట్. రిసీట్ 1 lakh ఉంది, పేమెంట్ 75,000 ఉంది. రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ a specific item. సో వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్, రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ నెట్ ఆఫ్ చేసి నెట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ని అకౌంట్ చేయాలి. ఇఫ్ నెట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఈజ్ మోర్, యూ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఇన్ ఇన్కమ్ సైడ్. ఇఫ్ పేమెంట్ ఈజ్ మోర్, ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేయాలి. అండ్ ఈ రూల్ ఎక్కడ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఎన్పిఓ. రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు సపరేట్గానే ఇస్తారు. బట్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ నువ్వు కంబైన్ చేసి అకౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా. సమ్ టైమ్స్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్తారు, రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అప్పుడు రిసీట్ సపరేట్గా నోట్ చేయాలి, పేమెంట్ సపరేట్గా నోట్ చేయాలి. రెండింటిని కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ తీసుకోకూడదు. సో కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ వస్తాం? ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. సపరేట్ ఎఫెక్ట్ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్, రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్. క్లియరా? డన్? ఏమైనా డౌటా? నో, రైట్. నెక్స్ట్, ఈ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్లో 2 typesలో ఉంటాయేమో ప్రాబ్లమ్స్. టైప్ 1 ఏంటంటే దే విల్ గివ్ జస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డీటెయిల్స్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. ఈ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్, ఈ డీటెయిల్స్ ఏమి ఉండకపోవచ్చు. మరి అలాంటప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్ అంటే, యూజింగ్ ఓపెనింగ్ డేటా యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ క్యాపిటల్ ఫండ్. సో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ యూజింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డీటెయిల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్తో స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ వెన్ ఎవర్ దే హ్యావ్ గివెన్ అడిషనల్ క్యాపిటల్, అది ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ టు ద ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. అండ్ డ్రాయింగ్స్ ఏమన్నా ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి. దెన్ యుల్ గెట్ అడ్జస్టెడ్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ కంపేర్ విత్ దిస్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. ఒకవేళ క్లోజింగ్ షోస్ మోర్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్. ఎందుకంటే జనరల్గా ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తాం కదా, అలా ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయండి. సో దట్ లైక్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ కంపేర్ చేయండి. క్లోజింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్. అదే క్లోజింగ్ ఇఫ్ ఇట్ షోస్ లెస్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ లాస్. ఇట్ ఈస్ లాస్. క్లియరా? అర్థమవుతుంది? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ మైనస్ డ్రాయింగ్స్, అడ్జస్టెడ్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ కంపేర్ దట్ విత్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. సమ్టైమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఉంటే సేమ్ యాజ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటే సేమ్ యాజ్ డ్రాయింగ్స్. అంటే క్యాపిటల్, అడిషనల్ క్యాపిటల్ యాడ్ చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కూడా యాడ్ చేయాలి. డ్రాయింగ్స్ మైనస్ చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కూడా మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఏంటమ్మా ఫైండింగ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ వితౌట్ ప్రిపేరింగ్ ట్రేడింగ్ P&L, వితౌట్ ప్రిపేరింగ్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L. అండ్ ఈ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండ్ ఎన్పిఓలో కామన్గా మనం ప్రిపేర్ చేసే లెడ్జర్ ఈజ్ డెటార్స్ అకౌంట్ అండ్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. డెటార్స్ అకౌంట్, క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ ఎప్పుడైనా మీ క్వశ్చన్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ క్వశ్చన్లో 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ అన్ని క్వశ్చన్స్ డెటార్ క్రెడిటార్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. బికాస్ రీజన్ ఏంటంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ సేల్స్. అయితే ఈ సేల్స్లో క్యాష్ సేల్స్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఉంటుంది. సో టు ఫైండ్ క్యాష్ సేల్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ క్యాష్ అకౌంట్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అండ్ టు ఫైండ్ క్రెడిట్ సేల్స్ యూ మస్ట్ ప్రిపేర్ డెటార్ అకౌంట్. డెటార్ అకౌంట్. ఎందుకంటే డెటార్ అకౌంట్లో మనం క్రెడిట్ సేల్ అకౌంట్ చేస్తాం. క్రెడిట్ సేల్ ఖచ్చితంగా అకౌంట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు డెటార్ అసెట్ లయబిలిటీ? అసెట్. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, డెబిట్ సైడే కదా. సో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ చెప్పి నోట్ చేస్తాను. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్. క్రెడిటార్ అసెట్ లయబిలిటీ? లయబిలిటీ. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడే కదా, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్. క్లియర్? సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డెటార్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్రెడిటార్. నౌ ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూద్దాం. సో గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ అ క్రెడిట్ ఎంట్రీ, డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఆన్ క్రెడిట్, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. సింపుల్ లైక్ డెటార్ క్రెడిటార్ అకౌంట్ పోస్టింగ్స్ చెప్తున్నా అంతే. సో డెటార్స్ టు సేల్స్, పర్చేస్ టు క్రెడిటార్. నెక్స్ట్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్, క్యాష్ ఆర్ అ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్ అమ్మ బై క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ పేమెంట్ టు క్రెడిటార్, క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియరా? నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ we may allow discount to our customers.
Now tell me entry for discount allowed to debtor. Discount allowed account debit to debtors account. Discount allowed account debit to debtors. And at the same time same discount మనకి సప్లయర్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. క్రెడిటార్ నుంచి డిస్కౌంట్ మనకు వచ్చింది. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ creditors account debit to discount received account. Creditor account debit to discount received account. And sometimes the debtor may become a bad. In such a case, you have to write entry for bad debt. Entry for bad debt. Bad debts account debit to debtors account by bad debts account. Bad debt account debit to debtor. Now, bad debt అనే డెటార్ నుంచి మళ్ళీ నీకు రికవర్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ అకౌంట్. దానికి డెటార్ అకౌంట్కి సంబంధం ఉండదు. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్, sometimes we may draw the bill to the debtor and the debtor should accept it. Now bills receivable drawn and acceptance received. Bills receivable account debit to debtors account, and after getting the bill, that bill may be discounted with bank. Appudu entry endamma bank account debit discount charges account debit to bills receivable. దానికి ఈ అకౌంట్స్ కి సంబంధం లేదు. Now if the bill receivable endorsed to the creditor, enter creditors account debit to bills receivable account, and endorse చేసిన బిల్ డిజానర్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తాం? debtors account debit to creditors account. endorsed bill dishonor. debtor account debit to creditors account. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డెటార్ అకౌంట్కి క్రెడిటార్ అకౌంట్కి ఇంటర్లింకింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ టైం డెటార్ క్రెడిటార్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనే టాపిక్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం చెక్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్గా ఈ ఎంట్రీ పాస్ అయ్యాక మీరు ఒక్క అకౌంట్ కూడా క్లోజ్ చేయకూడదు. డెటార్ అకౌంట్ లింక్డ్ విత్ క్రెడిటార్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఆర్ క్రెడిటార్ అకౌంట్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ డెటార్ ఉంటుంది. సో రెండిట్లలో అన్ని జర్నల్ ఎంట్రీస్ అన్నీ కంప్లీట్ పోస్టింగ్ అయిపోయింది, అప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిస్కౌంటెడ్ బిల్ డిసానర్ ఎంట్రీ. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో నువ్వు డిస్కౌంట్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్కి నువ్వు పే చేయాలి, అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ డెటార్స్. ఓకేనా? డన్? అర్థమైందా? అండ్ రెగ్యులర్ బిల్స్ రిసీవబుల్ డిసానర్డ్. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ పోస్టింగ్ మనం బ్యాలెన్స్ చేసి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేసేసుకోవాలి. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఒకటి మిస్ అవ్వచ్చు. దెన్ ఎంటైర్ పోస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఒక మాక్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్లో this they have given details of all the transaction with the debtor and creditor. So we just need to find total sales and total purchases. Now debtor account prepare chese you will get credit sales. Creditor prepare chese you will get credit purchases. So ee credit sales ki cash sales add chesukovali, then you will get total sales. Credit purchase ki cash purchase add cheste you will get cash total purchase. Okay na? Done. Adi debtor account preparation and creditor account preparation. డన్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఆల్మోస్ట్ ఒక 45 minutes డిస్కస్ చేస్తాం కదా ఎంటైర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ని. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లంలో కొత్త పాయింట్ వస్తే మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. డన్. విల్ స్టార్ట్ విత్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. సో అందరూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలమ్మా. క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను కూడా తెచ్చుకున్నా క్యాలిక్యులేటర్. మళ్ళీ మీరు టోటల్ మిస్టేక్ చెప్తే నో, నేను కూడా చేద్దామని. ఒకసారి చూడండి, మేనేజర్ కమిషన్ అని ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. బిఫోర్ ఛార్జింగ్, ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ అని ఉంటుంది. జాగ్రత్తనండి. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఒక 10 lakhs ఉందాం. లిసన్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 10 lakhs ఉంది. అండ్ ఆల్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1 lakh ఉంది. సారీ 7 lakhs ఉంది. $3 lakhs is a net profit, right? అంతేనా?
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 lakhs నెట్ ప్రాఫిట్ ఎలా వచ్చిందమ్మా, ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ 7 lakh ఎక్స్పెన్సే కదా, ఆఫ్టర్ డెబిటింగ్ 7 lakh ఎక్స్పెన్సే కదా, ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ 7 lakh ఎక్స్పెన్సే కదా. సో ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ అన్నా, ఆఫ్టర్ డెబిటింగ్ అన్నా, ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. P&L డెబిట్ షేర్ రాయడం. ఓకేనా. నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో ఎక్స్పెన్స్ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ శాలరీస్ అని అర్థం, అండ్ ఇక్కడ కమిషన్ అర్థం. సో శాలరీ 6 lakhs, కమిషన్ 1 lakh. ఇప్పుడు ఈ 3 lakhs నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ శాలరీ అండ్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్, ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ శాలరీ అండ్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్, అండ్ ఆఫ్టర్ డెబిటింగ్ శాలరీ అండ్ ఆఫ్టర్ డెబిటింగ్ కమిషన్ నీకు వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ 3 lakhs. ఇప్పుడు ఒకవేళ కమిషన్ డెబిట్ చేసి ఉండకపోతే మన ప్రాఫిట్ ఎంత ఉండేది, 4 lakhs. ఇప్పుడు నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ అంటే ఈ 3 + 1 అంటే కమిషన్ ఇంకా డెబిట్ అయి ఉండకపోతే నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉండేది అనేది బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ అంటాం, బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో టు ఆల్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 7 lakhs ఉంది, 7 lakhs. ఇప్పుడు మనం కమిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కమిషన్. ఇప్పుడు కమిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకి ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కమిషన్ ఈజ్ 10% ఆన్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ ఇచ్చేదాము. 10% ఆన్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్. సి 10% ఆన్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ అంటే కమిషన్ డెబిట్ చేయకముందు ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంటుందో దాంట్లో 10%. ఇప్పుడు మనం కమిషన్ డెబిట్ చేసామా, అమౌంట్ ఏం రాయలే కదా. టోటల్ మీద నెట్ ప్రాఫిట్ 3 lakhs కదా. సో ఈ 3 lakhs 10% ఇచ్చేయచ్చు, 30,000. సో దట్ నెట్ ప్రాఫిట్ విల్ బి 2,70,000. 2,70,000. సి బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ వెరీ సింపుల్, క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్, డెబిట్ సైడ్ టోటల్ డిఫరెన్స్ మీద పర్సంటేజ్ చేశాడు, క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. బట్ ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్లో నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ ఇస్తే అప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఆలోచించాలి. ఇక్కడ ఏం చెప్పాము, నెట్ ప్రాఫిట్ 10% ఆన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ అంటే కమిషన్ మైనస్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రాఫిట్లో 10% కమిషన్ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ సే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ 100 దిస్ విల్ బి 10. అదే దాని మీనింగ్. ఇప్పుడు ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ ఏంటమ్మా, ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. సో ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ అనుకుంటే కమిషన్ విల్ బి 10. సో నెట్ ప్రాఫిట్ 100 ఉంటే కమిషన్ 10 అవుతుంది. టోటల్ ఎంత చెప్పండి, 2 110 కదా. సో మనకు తెలుసు ఆ డిఫరెన్స్ 10 lakhs అండ్ 7 lakhs 3 lakhs ఉంది. ఆ 3 lakhsని ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ 3 lakhs అనేది 110కి ఈక్వల్. నీకు కమిషన్ కావాలి కదా, ఇంటూ 10 హౌ మచ్, 27,273 అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. వద్దులేండి రిమైనింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎందుకు, ఇంటూ 10 చేస్తే కమిషన్ వస్తుంది, ఆడ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ చేస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా. సో బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ అని ఇచ్చారనుకోండి, డిఫరెన్స్ ఉంటే రేట్ చేసేయండి. లాజిక్ అర్థమవుతే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ ఇస్తే క్రెడిట్ టోటల్ మైనస్ డెబిట్ టోటల్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ కమిషన్. ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ అని ఇస్తే ఈ టోటల్ ఉంది కదా, ఆ టోటల్ యూస్ చేయండి. యూస్ చేసి డినామినేటర్లో వాళ్ళ రేట్ ఎంత ఇస్తే అంత 100+తో చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 12% ఇచ్చారు, దెన్ టేక్ 1/112 అంటే 100 ప్లస్ రేట్ ఇంటూ రేట్. ఎప్పుడు ఇది, ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ ఇస్తే, ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ సచ్ కమిషన్ ఇస్తే ఏం చేయాలమ్మా, టోటల్ ఆఫ్ క్రెడిట్ మైనస్ టోటల్ ఆఫ్ డెబిట్ విల్ గెట్ డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై 100+ రేట్ ఇంటూ రేట్, దెన్ యుల్ గెట్ కమిషన్. ఓకేనా.
లేదు సార్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ అని ఉంది, దెన్ డైరెక్ట్గా టోటల్ ఆఫ్ క్రెడిట్ మైనస్ టోటల్ ఆఫ్ డెబిట్ ఇంటూ రేట్. క్లియరా? నౌ సో June 25 సెట్ 1 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ అమ్మా. ఐ థింక్ ఇది మెటీరియల్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా, ఒకసారి చూడండి. మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం, ఓకేనా? సో మిస్టర్ అరవింద్ కుమార్ హ్యాస్ ఎ స్మాల్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్, but it is a big question, okay? He has given the trial balance as on 31st March 2024. So trial balance ఇచ్చారు మనకి. So Mr. Arvind Kumar capital is 1 lakh, credit balance, machinery 36,000, depreciation machinery. See, listen carefully. Any ledger, if it is given in trial balance, that means entry already passed అని, ఎంట్రీ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ పాస్ట్, ఓకేనా? మీరు మళ్ళీ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అడ్జస్ట్ చేయొద్దు. సి దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ అని చెప్పి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే 1 lakh ఉంటుంది. మళ్ళీ 1 lakh తెలియ వేజెస్కి యాడ్ చేయకూడదు. రీజన్ ఏంటంటే వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఎంట్రీ పాస్ అవుతేనే అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఓకేనా? అవుట్ స్టాండింగ్ ఎనీ ప్రీపెయిడ్ కానీ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అప్పుడే పిఎండ్లో డెబిట్లో ఉన్న దాంట్లో క్రెడిట్లో ఉన్న దాంట్లో ప్లస్ మైనస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద సేమ్ అవుట్ స్టాండింగ్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డైరెక్ట్లీ టేక్ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్, డోంట్ అడ్జస్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద పిఎండ్ఎల్. నౌ ఇప్పుడు మెషినరీ డిప్రిసియేషన్ ఉంది. డిప్రిసియేషన్ మెషినరీ 4,000 ఉంది, మెషినరీ 36,000 ఉంది. డిప్రిసియేషన్ మెషినరీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉందంటే మీనింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ ఆల్రెడీ పాస్డ్ అని. ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ మెషినరీ అంటే మెషినరీ అకౌంట్ ఆల్రెడీ క్రెడిట్ అయింది కాబట్టి అక్కడ 36 ఉంది. ఫర్ సపోజ్ ఇది అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇవ్వాలనుకుంటే మెషినరీ 40,000 చేయాలి, ఈ 4,000 అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైందమ్మా 36,000 మెషినరీ ఉంది, 4,000 డిప్రిసియేషన్. జస్ట్ పిఎండ్ఎల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. అగైన్ డోంట్ డిడక్ట్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద మెషినరీ, ఓకేనా? సో అరవింద్ కుమార్ క్యాపిటల్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ సైడ్, మెషినరీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్, డిప్రిసియేషన్ మెషినరీ పిఎండ్ఎల్ డెబిట్ సైడ్. Don't deduct the depreciation from the asset. Reason in that is given in trial balance. Repairs to machinery, P&L debit side, wages, trading account debit side, salaries, P&L debit side. Income tax of Mr. Arvind Kumar, it is a drawings reduced from the capital, clear? Next, cash in hand, balance sheet asset side, land and building, balance sheet asset side, depreciation on building, P&L debit side, purchase, trading account debit side, purchase return shall be reduced from purchases, or else credit side posting cheyachchu. Sales, trading account credit side, CC bank 7,600. See, CC is nothing but cash credit ani, entadi cash credit. So it's same like overdraft laga, so balance sheet liability side. Now see, accrued income 3,000 debit balance ante it is a asset. Next, salaries outstanding 4,000, liability. Again don't add that amount to the salary endukante given outstanding salary is in trial balance. Next, bills receivable asset, provision for doubtful debts 10,000 opening balance undi, 10,000 already existing opening balance undi, adi manam provision account prepare cheyali. I think just 1 hour back మీరు చూసిన రివిజన్ క్లాస్లో అది ఉంటుంది. సో బ్రాడ్ డౌన్ 10,000 రూపీస్, నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్ లయబిలిటీ, బ్యాడ్ డెట్ 2,000 ఉంది కదా. నౌ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ద బ్యాడ్ డెట్ షెల్ నాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పిఎండ్ఎల్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, డైరెక్ట్గా ప్రొవిజన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రాయొచ్చు కదా. సో ప్రొవిజన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2,000 టు బ్యాడ్ డెట్. నెక్స్ట్, డిస్కౌంట్ ఆన్ పర్చేస్, ఇన్కమే కదా, పిఎండ్ఎల్ క్రెడిట్ సైడ్, డెటార్ అసెట్, క్రెడిటార్ లయబిలిటీ, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ డెబిట్ సైడ్. నౌ స్టాక్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2024 was valued at 60,000. Closing stock trading account credit side and balance sheet asset side. Write off further 6,000 as a bad debt and maintain provision 5% for doubtful debts. See, listen.
రైట్ ఆఫ్ ఫర్దర్ 6,000 బ్యాడ్ డెట్ అంటే ఇక్కడ 70,000 నుంచి యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ 6,000 and same 6,000 shall be added to this 2,000, that become 8,000, and ikkada 2 bad debt should become 8,000. Idamidi provision for bad debts. Provision for bad debts. Next, ee 6,000 em chesam debtor lonchi minus chesam kada. So 70,000 minus 6,000, how much? Cheppandi. 64,000. Next, goods costing 10,000 were sent on approval basis to the customer for 12,000 on 30th March, just before one day of the year ending. This was recorded as an actual sale. Note cheyakudadu kada mari. So sales nunchi minus cheyali, closing stock ki add cheyali, and debt house nunchi kuda minus cheyali. So sales loss enta minus cheyali? 12,000. Closing stock enta add cheyali? Debt house nunchi enta minus cheyali? So again debtor loans 12,000 minus cheyandi. Okay na? Next, 2,400 paid as a rent for office was debited to landlord account and was included in the debtor. So when you pay rent, entry should be rent account debit to bank. But ikkada em chesaram, landlord account debit to bank అని రాసారు, and landlord కూడా debtor లో ఇంక్లూడ్ చేశారంట. సో ఇప్పుడు నువ్వు P&L లో రెంట్ రాయాలి, debtors లోంచి ఈ 2,400 మైనస్ చేయాలి. General manager commission is to be given 10% on net profit after charging commission. ఆఫ్టర్ చార్జింగ్ కమిషన్ అంటే ఏం చేయాలమ్మా? డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై 110 into 10. వర్క్ మేనేజర్ కమిషన్ ఇస్ టు బి గివెన్ ఎట్ 12% నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ చార్జింగ్ జనరల్ మేనేజర్ కమిషన్ అండ్ హిజ్ ఓన్. అంటే ఫస్ట్ నువ్వు 6th పాయింట్ చేయాలి, డిఫరెన్స్ ఇంటూ 12%. ఆఫ్టర్ దట్ జనరల్ మేనేజర్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై 110 into 10. అంటే ఫస్ట్ ఏం నోట్ చేయాలి? వర్క్ మేనేజర్ చేయాలి, ఆఫ్టర్ దట్ జనరల్ మేనేజర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లోజింగ్ డెటర్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. 70,000 మైనస్ 6,000 మైనస్ 12,000 మైనస్ 2,004 40. సో ఈ 49,600లో 5% షల్ బి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రొవిజన్. 2,480. ఇక్కడ 10,000 ఉంది బ్యాలెన్స్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. 2 బ్యాడ్ డెట్ 8,000, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 2,480, డిఫరెన్స్ 480. చూడమ్మా, ఓపెనింగ్ స్టాక్ పర్చేస్ మైనస్ పర్చేస్ రిటర్న్ వేజెస్, సేల్స్ మైనస్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ 12,000, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫినిష్ గుడ్ 60,000 గివెన్ ప్లస్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ 10,000, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 1,81,000. సేమ్ 1,81,000 డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్. నెక్స్ట్, సాలరీస్, రిపేర్స్, డిప్రెసియేషన్, రెంట్, బ్యాడ్ డెట్. ఇక్కడ బ్యాడ్ డెట్ చూడమ్మా, అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లో రాశారు. మనం జస్ట్ వర్కింగ్ నోట్ అని ప్రిపేర్ చేసి 480 ఒకటి రాస్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కమిషన్ ఆన్ వర్క్ మేనేజర్, కమిషన్ జనరల్ మేనేజర్, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 1,20,000. ఈ 12,000 క్యాలిక్యులేషన్ 1,32,000 డివైడెడ్ బై 110 into 10. ఓకేనా? అండ్ ఫర్ దిస్ 18,000 క్యాలిక్యులేషన్ 1,50,000 into అంటే ఫస్ట్ ఈ క్రెడిట్ అండ్ ఆల్ దీస్ డెబిట్స్ అన్నీ అయిపోయింది. విల్ గెట్ డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ ఈ 1,50,000 వస్తుంది. 1,50,000 into 12%, 18,000. నెక్స్ట్, నెట్ ప్రాఫిట్ 1,20,000, అరవింద్ కుమార్ క్యాపిటల్ 1,00,000, డ్రాయింగ్స్ మైనస్ చేయాలి. అండ్ ఈ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ మెషినరీ నుంచి మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయాలి. రీజన్ ఏంటమ్మా? గివెన్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ. ఇక చూడమ్మా, స్టాక్ 60,000, సేల్ అప్రూవల్ 10,000, క్లోజింగ్ 70,000. డేటాస్ చూడండి, 70,000 మైనస్ 12,000 మైనస్ 6,000 బ్యాడ్ డెట్, అగైన్ మైనస్ 2,400 రిలేటెడ్ టు ల్యాండ్ లార్డ్, అండ్ దెన్ ప్రొవిజన్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ప్రొవిజన్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 47,120. మనకి ఎంత వచ్చింది? 49,600 మైనస్ 5%. ఈ 2,480 ఏంటేమో ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్లో మన డెటార్ రాసేటప్పుడు ప్రొవిజన్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ని డెటార్లోంచి మైనస్ చేసి డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ దట్ ఈస్ 47,120. సిసి బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, బిల్స్ పేబుల్, కమిషన్ పేయబుల్. ఇక్కడ చూడమ్మా, మేనేజర్స్ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ అన్నారు. సో జనరల్ మేనేజర్ ఇస్ టు బి గివెన్, వర్క్ మేనేజర్ ఇస్ టు బి గివెన్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడైనా మేనేజర్ కమిషన్ గురించి ఉందా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కమిషన్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్ అని.
సో అందుకే అవుట్స్టాండింగ్ కమిషన్ ఈ ఎంటర్ 30,000 మళ్ళీ నోట్ చేస్తాం మనం. 18,000 ప్లస్ 12,000 30,000. ఓకేనా? సో అది ఫైనల్ అకౌంట్స్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫస్ట్ MQP. ఓకేనా? సెకండ్ MQP చూడడం ఒకసారి ఇది. So following information is available from okay, Sashi. So who maintains books of accounts on a single entry system? So incomplete records question ఇది. So as on 1st April 23 and 31st March 24, cash at bank, sundry debtor, stock, furniture debtor, creditor, 10% loan from Mrs. Sashi. And here Sashi withdraw 5,000 from the business every month for meeting her household expenses. See, 5,000 every month ante 5,000 into 12, how much? 60. So 60,000 is a drawings during the year, and during the year she sold investments held by her privately for 35,000 and invested the amount in her business. So ఈ 35,000 ఏంటమ్మా? Additional capital. 60,000 is a drawings. Now it was found that at the end of the year 23-24, it was found that a full year interest on loan from Mrs. Shashi had not been paid. So interest pay cheyaledanta. Okay. So depreciation at 10% per annum was to be provided on the furniture for the full year. So present furniture ఎంత ఉంది చూడండి ఇక్కడ 29,000. సో 10% depreciation charge చేయాలి మనం ఫర్నిచర్కి. ఓకే. నెక్స్ట్, షాప్ అసిస్టెంట్ was to be given a share of 5% on the profit ascertained before charging such share. It's nothing but commission laga. Before charging commission ante first you have to find profit, and on that profit 5% is a shop assistant commission. So calculate profit earned during the year ended by Mrs. Sashi. Now listen. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్, ట్రేడింగ్, P&L, శాలరీ, కమిషన్, పర్చేస్, సేల్స్ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా? అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ క్యాపిటల్ కంపారిజన్ మెథడ్. ఇది క్యాపిటల్ కంపారిజన్ మెథడ్. సో ఒకసారి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ చూడండి. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. సో ఇయర్ బిగినింగ్కి ఇయర్ ఎండింగ్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తున్నారు. సో క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ 20,000 and 21,000. డెటార్స్ 17 and 25. స్టాక్ 40,000 and 60,000. ఫర్నిచర్ 29,000 and 29. See, given ఫర్నిచర్ వాల్యూ తీసేసుకున్నారమ్మా. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. అంటే ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అండ్ దెన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి. సో 29,000, 29,000. సో టోటల్ ఆఫ్ అసెట్స్ 1,06,000 ఇయర్ బిగినింగ్, 1,35,000 ఇయర్ ఎండింగ్. అండ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ లయబిలిటీస్, వన్ ఈస్ క్రెడిటర్, అదర్ వన్ ఈస్ లోన్. సో క్రెడిటర్ అండ్ లోన్ ఫ్రమ్ మిసెస్ శశి. సో 32 and 22, 30,000 and 30,000. సో డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దిస్ 44,000 is the opening capital and this 83,000 is the closing capital. Now listen, how much opening capital?
So 44,000 is the opening capital, right? Now during the year further investment ఎంతమ్మా 35,000 additional capital కదా అది. So 44,000 plus additional capital how much? 35,000. At the same time there is a drawings 5,000 per month ala 12 months minus 60,000 drawings. How much? 19,000. See 19,000 ఏంటమ్మా adjusted opening capital. Now you have to compare this with closing capital. Closing capital how much? So 83,000. Now tell me. My 64,000 is a profit before making adjustments, and we can say it as a gross profit and trading profit, buying and selling profit అని. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అని డిడక్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఫార్మాట్ డిఫరెంట్గా ఇచ్చారమ్మా. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పేన్ అని చెప్పేసి డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఇట్లా ఇచ్చారు. సో మన రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ ఎట్లా ఇద్దాం, పర్టికులర్స్ అమౌంట్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ మైనస్ డ్రాయింగ్స్, దెన్ యుల్ గెట్ అడ్జస్టెడ్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్, కంపేర్ దిస్ విత్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది మనకి 64,000. Now with this from this 64,000 you have to deduct all the expenses. So expense ఏమని చెప్పండి మనకి, డిప్రిసియేషన్ ఉందా? How much depreciation? 10% on 29,000, that is 2,900. At the same time interest on loan amount ఎంత 30,000, rate of interest 10%, that is equals to 3,000. Now tell me profit here 58,100. అయితే 58,100లో స్టిల్ ఇంకో ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, దట్ ఈస్ షాప్ అసిస్టెంట్ కమిషన్. ఇంకా షాప్ అసిస్టెంట్ కమిషన్ మైనస్ చేయలేదు కదా మనం, అండ్ దిస్ ద ప్రాఫిట్ రైట్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ అంటే ఏం చేయాలమ్మా, అది ఇంటూ ఎంత పర్సెంటేజ్ 5%. సో 58,100 into 5%, how much? And deduct that 2,905, then you'll get 55,195. 55,195. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే. Done. So MQP June 25 set 2 ఆ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ చేయాలమ్మా. 4th క్వశ్చన్. సిఎల్ అయితే ఎంటీపీ అనేవాళ్ళు, ఏ ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా. ఇక్కడ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ MQP. సో నెక్స్ట్ December 25 set 1. First is a very small question. From the following trial balance of Mr. A as on 31st March 2025, prepare a trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2025. Drawings. ఇక్కడ క్యాపిటల్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ షీట్లో. ప్లాంట్, డెటార్, రిటర్న్స్, పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్. డెబిట్లో ఉంది కదా, సేల్స్ రిటర్న్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ P&L డెబిట్. కమిషన్ ఎక్స్పెన్స్ P&L డెబిట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ లోన్ ఎక్స్పెన్స్ P&L డెబిట్. ఫర్నిచర్ అసెట్, వేజెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. సాలరీస్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. పర్చేజెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. Stock as on 31st March 24, here it is 31st March 25, and it is opening stock. Carriage inwards, trading account debit side. Land and building asset, cash and bank asset. Capital liability side, creditors liability, and this is a purchase return reduced from the purchases. Discount received P&L credit. Now
provision for doubtful debts 24,000. Existing there is a provision for doubtful debts. Sales trading account credit side, and there is a 10% bank loan liability 4,40,000, and this is as on 31st March 24. It is as on 31st March 25. So current year beginning నుంచి ఆ లోన్ ఉందమ్మా. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 10%. Now closing stock 92,000, trading account credit side. Wages and salaries outstanding were 10,000, 8,000 respectively. అంటే ఈ 10,000 added to wages and 8,000 added to salaries. Now depreciate plant and furniture at 15% and 15% respectively. So plant 3 lakhs into 15%, and next furniture 68,000 into 15%. P&L debits and note chali. At the same time reduce it from the asset in the balance sheet. Depreciate value of land and building on this date comes to 5,85,000. Depreciated value అమ్మది అంటే ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ డిప్రిసియేషన్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ వాల్యూస్ 5,85,000 అది బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేస్తాం. ప్రెసెంట్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఎంత చూడండి 6 lakhs. డైరెక్ట్గా డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్పండి 15,000, and that 15,000 shall be debited to P&L. Next, provision for doubtful debts as on this date is 6,000. So closing ఇచ్చారు 6,000 అని. Provision for doubtful debts as on this date is 6,000. Opening ఎంత ఉందమ్మా 24, closing 6,000. ఎక్కడైనా బ్యాడ్ డెట్ ఉందా? No bad debt, right? Now if you see the balance, how much? And that is reversal of provision. చూద్దాం ఇక్కడ ఏం చేశారు. ఓకే ఒకసారి చూడండి. పర్చేస్ మైనస్ పర్చేస్ రిటర్న్, వేజెస్ ప్లస్ అవుట్ స్టాండింగ్, క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్, సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్, క్లోజింగ్ స్టాక్. సో 3,46,000. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డిస్కౌంట్ రేట్ వచ్చింది మనకి 8,000. ఎస్. సో డిస్కౌంట్ అలౌడ్, కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ లోన్. సి బ్యాంక్ లోన్ చూడడం ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా బ్యాంక్ లోన్ 4,40,000. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10%. సో 10% 4,40,000 44,000. సో ఆ 44,000 P&L డెబిట్ అయింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం సేమ్ 44,000 బ్యాలెన్స్ షీట్లో, సారీ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ అడగలేదు, ఓన్లీ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L. సో P&L ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ లోన్ డెబిట్. సాలరీస్, సాలరీ అవుట్ స్టాండింగ్, depreciation on plant and machinery, furniture and land and building 70,200. Advertisement 54,000. ఇది కదా అడ్వర్టైజ్మెంట్. నో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ యాజ్ ఆన్ దిస్ డేట్ 31st March 25 ఈజ్ 6,000. గివెన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ 24,000. యాక్చువల్గా ఇది ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అమ్మా. బట్ ఇక డైరెక్ట్గా P&Lలో రివర్సల్ ఆఫ్ 6,000 ఇచ్చారు. అంటే మేబీ క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ మిస్టేక్ ఉండొచ్చు అక్కడ. అంటే కరెంట్ ఇయర్ రివర్సల్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ 6,000 అనే స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి అక్కడ. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ డైరెక్ట్గా 6,000 క్రెడిట్ చేయొచ్చు మనం. క్వశ్చన్ బట్టిలో లైక్ క్వశ్చన్ అలాగే ఉండి ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేయాలంటే మాత్రం 18,000 రివర్స్లో అవుతుంది. ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 24,000, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 6,000. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ బ్యాడ్ డెట్ డెఫినెట్గా మనం ఏం చేస్తాము, బ్యాడ్ డెట్ ఇక డెబిట్ డ్రా చేస్తాం, అవును కదా. సో దెర్ ఈస్ నో బ్యాడ్ డెట్. ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్ డిఫరెన్సే మనం P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ యాజ్ ఆన్ దిస్ డేట్ 31st March 25 అనేది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రొవిజన్. సో 6,000కి 24,000కి డిఫరెన్సే మనం P&L రాయాలి, అదే కరెక్ట్. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఇది ఇక్కడ ఆన్సర్ 6,000 కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే దిస్ షుడ్ బి 18,000. 24,000 ఓపెనింగ్ అవుద్ది, 18,000 క్లోజింగ్ అవుతుంది. డిఫరెన్స్ రివర్సల్ 6,000. ఓకేనా. సో ఫ్రేమింగ్ మిస్టేక్స్ కామన్ ఏమన్నా దాంట్లో లైట్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. బట్ మనకైతే తెలుసు కదా కరెక్ట్గా అయితే ఏం చేయాలి, ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయండి, డిఫరెన్స్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది, అది P&L. నౌ P Limited gives you the following information to find out total sales, total purchase. Open your 2 ledgers. Debtors account, creditors account.
సో టోటల్ సేల్స్ టోటల్ పర్చేసెస్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు. Debtors as on 1st April opening balance, creditors as on 1st April opening balance. So debtor opening balance 80,000. Debtor opening balance 80,000. Creditor opening balance 91,000. Just posting చేసుకుంటే amount. Now bills receivable received during the year. See, bills receivable received during the year అంటే bills receivable received during the year అంటే bills receivable drawn and acceptance received అని entry for that. Bills receivable account debit to debtors account. How much? 40. So 47,000. Next, bills payable issued during the year. Nothing but bills payable accepted అని entry for that. Creditors account debit to bills payable account. How much? 53,000. So 2 bills payable 53,000. Next, cash received from customers. Cash account debit to debtors account. How much? 1,56,000. Next, cash paid to suppliers. Creditors account debit to cash account. How much? 1,72,000. Next, bad debts recovered. Cash account debit to bad debt recovered. అవసరం మనకి. Next, bills receivable endorsed to creditors. Entry. Creditors account debit to bills receivable account. So to bills receivable account. How much? 27,000. Next, bills receivable dishonored by customer. Bills receivable dishonored. Debtors account debit to bills receivable account. See, endorsable dishonor అని చెప్పలే అక్కడ. Bills receivable dishonored by customers అంటే again customer account debit అంటే debtor account debit. So entry, debtors account debit to bills receivable account. How much? 5,000. నెక్స్ట్ ఇందా మనం డిస్కస్ చేసే ఎంట్రీస్ ఇవన్నీ. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ బై సప్లయర్. డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ కదా, ఎంట్రీ చెప్పండి. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 7,000. నెక్స్ట్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు కస్టమర్స్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. How much? 9,000. Next, endorsed bills receivable dishonored. Debtors account debit to creditors account. How much? 3,000. And here it is by debtors. 3,000. Journal entries also వచ్చేసినట్టు అంతే. Next, sales return entry. Sales return account debit to debtors account by sales return. How much? 11,000. Next, bills receivable discounted. Bank account debit, discount charges account debit to bills receivable account. Not relevant. Discounted bills receivable dishonored. Debtors account debit to bank account. How much? 2,000. Next, there is a cash sale entry. Cash account debit to sales account. Next, cash purchases. Purchase account debit to cash account. Debtors as on 31st March closing. Creditors as on 31st March closing. 82,000 and 95,000. Debtors 82,000. Creditors 95,000. And the 2 lakh
డిఫరెన్స్ 2,15,000 అదేంటమ్మా క్రెడిట్ సేల్స్. నెక్స్ట్ క్రెడిటర్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి 2,60,000 అదేంటమ్మా బై పర్చేజెస్. క్వశ్చన్లో క్యాష్ సేల్స్ చూడండి 1,68,500. క్యాష్ సేల్స్ 1,68,500. క్రెడిట్ సేల్స్ 2,15,000. టోటల్ సేల్స్ 3,83,500. టోటల్ సేల్స్ అడిగారు కదా, క్రెడిట్ సేల్ వచ్చింది, క్వశ్చన్లో క్యాష్ సేల్స్ ఇచ్చారు. సో క్యాష్ సేల్ ప్లస్ క్రెడిట్ సేల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సేల్. నెక్స్ట్ టోటల్ పర్చేస్, క్రెడిట్ పర్చేస్ మనకు వచ్చింది ఎంతమ్మా 2,60,000 ప్లస్ క్యాష్ పర్చేజెస్ 1,97,800. క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు కదా అది. ఇఫ్ యూ యాడ్ దట్ టు యూ విల్ గెట్ 4,57,800. క్లియరా? మనం క్లాస్ మెటీరియల్ ఏవైతే చేసామో అవే టఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? అండ్ నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామ్ డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ 8 hours 10 hours ఏదైతే ఉంటుందో ఆ 8-10 hours మీరు ఏం చేయాలంటే క్లాస్ మెటీరియల్లో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అని మీకు అనిపించిందో అవి టిక్ చేసుకోవాలి, అవి రివైజ్ అవ్వాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం పాస్ కోసం మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెండు ఉంటాయి. నువ్వు పాస్ పేపర్స్ టైం పాస్ కోసం చూడలేవు, ఎందుకంటే ఆన్సర్ ఉండదు కదా, ఇక్కడ భయం వేస్తుంది నీకు. బట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెండు ఉంటే యూ కెన్ లైక్ వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు కదా, మీరు ఆడిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అట్లా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ అమ్మ ఇది. సో ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ were obtained from the books of Chennai Club as on 31st March 2025. Last model question paper. December 2025 set 2. Question number 4A. See, మనకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 NBO ట్రేడ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండ్ సింగిల్ ఎంట్రీ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా? సో రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి అయితే 14 marks వర్త్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 2 వచ్చాయి 7 marksకి. అంటే 7 marks NBO, 7 marks ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా అది 14 వర్త్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అవే, బట్ అలా ఇచ్చారు. టైం వేస్ట్ చేయాలనుకుంటే అలా ఇస్తారనమాట. అంటే మీ టైం వేస్ట్ చేయాలని వాళ్ళకి అనిపిస్తే అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. అట్లాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంకేం రాకపోతే ఏం ఆప్షన్, ఇదే రాసుకోవాలి, అంతే కదా. సో ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ చెన్నై క్లబ్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2025 ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ద క్లబ్. సో దిస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ద క్లబ్ అంటే there won't be any opening cash and bank balance. You are required to prepare receipts and payments account for the year ended 31st March 2025. Only receipts and payments. వాళ్ళే ఇచ్చారు receipts payments. అది అంటే దట్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. ఓకే, సి డొనేషన్ రిసీవ్డ్ ఫర్ బిల్డింగ్ అండ్ లైబ్రరీ రూమ్ 1 lakh. రిసీటా పేమెంటా చెప్పండి? డొనేషన్ ఫర్ బిల్డింగ్ అండ్ లైబ్రరీ రూమ్. ఎంట్రన్స్ ఫీ రిసిటే కదా 8,500 డెబిట్. సబ్స్క్రిప్షన్ 9,500 డెబిట్. లాకర్ రెంట్స్ ఇవన్నీ రిసిట్స్ అమ్మ, రెవెన్యూ రిసిట్స్. ఓకేనా? విజ్ఞాన ప్రదర్శనలు చేయకూడదు యాక్చువల్గా ఇక్కడ. అక్కడ హెడింగ్ ఇచ్చారుగా రెవెన్యూ రిసిట్స్ అని, టేక్ దట్ యాజ్ అ రిసిట్ అంతే. సన్రీ ఇన్కమ్ రిసిట్ 530. రీఫ్రెష్మెంట్ రిసిట్స్ 8,000. నెక్స్ట్ అదర్ యాక్చువల్ పేమెంట్స్ చూసుకోలేం. ఇది పేమెంట్స్ అంటే ఈ లిస్ట్ అంతా పేమెంట్స్ అని, పేమెంట్స్ రాయాలి. నౌ ల్యాండ్ కాస్ట్ 5,000 and your payment is also 5,000. Now furniture
కాస్ట్ 73 బట్ యువర్ పేమెంట్ is 65. ఇప్పుడు ఎంత నోట్ చేయాలి అక్కడ? 65తోనే నోట్ చేయాలి. పేమెంట్ యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో కదా నోట్ చేయాల్సిందే. salaries 2400, maintenance of a playground 500, rent 4000 and refreshment 4000. Now donations, actual donation ఎంత రిసీవ్ అయిందమ్మా? 1 lakh. Donations to the extent of 12,500 were utilized for the purchase of library books. అంటే ఈ 12,500 ఏంటమ్మా? పేమెంటే కదా. సో పేమెంట్ సైడ్ 12,500 library books. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ వాజ్ స్టిల్ అన్యూటిలైజ్డ్. అంటే మొత్తం 1 lakhలో 12,500 యూజ్ చేశారు. రిమైనింగ్ ఎంతమ్మా? దట్ 87,500 అన్యూటిలైజ్డ్. సో ఐడియల్గా ఎందుకు ఉంచడం అని చెప్పేసి ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ ఇట్ సేఫ్ 9% గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఆఫ్ 80,000 వర్ పర్చేస్డ్. అంటే 80,000 పెట్టి గవర్నమెంట్ బాండ్స్ పర్చేస్ చేశారని, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేస్తారని. రిసిట్ పేమెంట్? పేమెంట్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో 87,000లో 80,000 పేమెంట్ అయిపోయింది. బ్యాలెన్స్ ఎంత? అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ వాస్ పుట్ ఇన్ ఎ బ్యాంక్ యాజ్ ఆన్ 31st March 25 అండర్ ద టర్మ్ డిపాజిట్. సో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేశారు. రిసిట్ పేమెంట్? అంతే. ఆల్రెడీ మన మెటీరియల్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది, బట్ అది కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ రిసిట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అడిగారు కాబట్టి ఈజీ అనిపిస్తుంది అంతే. ఓకే, మీకు చూడమ్మా. బిల్డింగ్ అండ్ లైబ్రరీ ఫండ్ 1 lakh. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 1 lakh లైబ్రరీ బుక్స్ కోసం 12,500 యూజ్ చేశారు. అండ్ సేమ్ 1 lakhలో 80,000 ఫర్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ అండ్ సేమ్ 1 lakh ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 7,500. టోటల్ 1 lakh పేమెంట్ అయిపోయింది. అండ్ రిమైనింగ్ రిసిట్స్ అన్ని సపరేట్, పేమెంట్ సపరేట్. సో దట్ ఈస్ రిసిట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత విల్ టేక్ సమ్ బ్రేక్ 10 to 15 minutes. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ స్టార్ట్ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్. 3 questions ఉంటాయి. సో డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ మిస్టర్ రాహుల్ as on 31st March 2024 and 31st March 25 are as follows. సో ఇయర్ బిగినింగ్ డేటా ఉంది, ఇయర్ ఎండింగ్ డేటా కూడా ఉంచారు. Now Mr. Rahul decided to provide depreciation on building by 2.5% and furniture by 10% for the period ended 31st March 2025. And Mr. Rahul purchased jewelry 12,000 for his daughter. 12,000 for his daughter in December 2024. మా డాటర్ కోసం 12,000 పర్చేస్ చేశారు. అది ఎక్కడ ఎందుకు ఇచ్చారమ్మా? ఇట్ ఈస్ డ్రాయింగ్స్. He sold his car on 31st March 25 and the amount of 20,000 is retained in the business. Additional capital. అక్కడ జ్యువెలరీ అని కార్ అని అన్ని హడావిడి కోసం ఇస్తారేమో, ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుందేమో అని. డ్రాయింగ్స్ అండ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ అది. సో ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ యాజ్ ఆన్ 31st March 24 అండ్ 31st March 25. తెలుసు కదా. అసెట్, బిల్డింగ్ అసెట్, స్టాక్ అసెట్, డెటార్ అసెట్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అసెట్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అసెట్. సో ఇదంతా టోటల్ చేయాలి. లయబిలిటీస్, లోన్స్ అండ్ క్రెడిటార్స్. లయబిలిటీ అండ్ లయబిలిటీ. టోటల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ టోటల్ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెన్స్ you'll get opening capital and total of this and total of this difference closing capital. చూడండి ఒకసారి ఏముంది ఇందులో చూడడానికి. మీకు చూడండి, ఫర్నిచర్కి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తారు. ఒకవేళ మీరు డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయలేదనుకోండి, ఫుల్ ఫర్నిచర్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. వచ్చిన ప్రాఫిట్ నుంచి అగైన్ సపరేట్గా డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయాలి. ఇందా మనం 29,000 తీసుకున్నాం ఫర్నిచర్ వాల్యూ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో. అగైన్ డిప్రిసియేషన్ సపరేట్గా మైనస్ చేస్తాం కదా. అలాగే ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ టేక్ ఫుల్ ఫర్నిచర్ వాల్యూ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వచ్చిన ప్రాఫిట్లోంచి ఫర్నిచర్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ 45, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ 35. సో 45,000 ప్లస్ ఫ్రెష్ క్యాపిటల్. ఫ్రెష్ క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి? 20,000. అక్కడ ఆన్సర్ పట్టించుకోవద్దు. 45,000 ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఫ్రెష్ క్యాపిటల్ ఎంత? అడిషనల్ క్యాపిటల్ 20,000. డ్రాయింగ్స్ ఎంత?
12,000. Adjusted opening capital 53. Now compare this with closing. Closing entama? Idi capital. Idi capital 1,20,600. Idi capital, opening capital. Indaki idi chesanu. So 1,20,600 plus 20,000 minus 12,000. How much? 1,28,600. Now compare this with closing capital 2,20,350. Difference. ఓకేనా, అది ప్రాఫిట్ అమ్మ. మనం ఎప్పుడు క్వశ్చన్లో ఓపెనింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఇక రివర్స్ క్లోజింగ్ నుంచి ఇక్కడ యాడ్ చేసిన మైనస్ చేశారు, మైనస్ చేసిన యాడ్ చేశారు. ఎలాగైనా చేయొచ్చు, బట్ అలా చేస్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ప్రతిసారి రెగ్యులర్ అప్లోడ్ చేయడం ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ మైనస్ డ్రాయింగ్స్. ఓకేనా, దెన్ సో అక్కడికి మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయిపోయినాయి, 4 క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఓకేనా, June 24. So December 24. So past exam paper December 24. Question number 4. Rahul. మన టీమ్ కెప్టెన్ ఎవరు? సాత్విక. క్యాప్టెన్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి, కానీ తీసుకోలే మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, సో రాహుల్ డస్ నాట్ మెయింటైన్ ఏ ప్రాపర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. కరెక్టే కదా? However, he maintains a record of his bank transactions and is also to give the following information from which you are requested to prepare his final accounts for the year 23-24. So bank transactions maintain chesaranta and other details icharu. So based on these details you have to prepare final accounts. So debtors opening balance available, closing balance not available. Creditors opening balance not available, whereas closing balance is available. Stock opening and closing both are available. Bank balance year beginning not available, year ending 50,000. Fixed asset year beginning 7,500, year ending 9,000. Details of the bank transactions are as follows. Received from debtors 3,40,000. Additional capital introduced 5,000. Sale of fixed asset 1,750. But because of that sale, so we got a profit or loss? Loss, because book value is more than sale value. Profit or loss? Loss. How much loss? 750. Paid to creditors, expenses paid, personal drawings and purchase of fixed asset. No cash transactions took place during the year. No cash transaction took place during the year. And a movement of cash లేదు అసలు, ఉన్నాయి కూడా బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఓన్లీ బ్యాంక్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. అండ్ గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఎట్ కాస్ట్ ప్లస్ 25%. మై జీపీ రేషియో చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. కాస్ట్ ప్లస్ 25% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. మరి 25% మీనింగ్ ఏంటంటే 25 per century ఆఫ్ కాస్ట్ అని. పర్ సెంట్ అంటే సెంచరీ అని. సో 25 per century ఆఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ అ ప్రాఫిట్. సో మనకు తెలిసిన ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పు, నార్మల్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. అండ్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఏంటమ్మా, 25% ఆన్ కాస్ట్ అనే కదా. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ 100, ప్రాఫిట్ ఈజ్ 25, సేల్ ఈజ్ 125. సేల్ ఈజ్ 125. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 25% ఆన్ సేల్ అని ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడేమో చెప్పండి, కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. సేల్ ఈజ్ 100, ప్రాఫిట్ ఈజ్ 25. దెన్ కాస్ట్ విల్ బి 75. ఓకే కదా ఇది. సో మన క్వశ్చన్లో ఏదైతే అవైలబుల్ ఉందో అది డినామినేటర్లో నోట్ చేయాలి, రిక్వైర్మెంట్ మల్టిప్లికేషన్ అవ్వాలి. సో జీపీ రేషియో కాస్ట్ ప్లస్ 25% అండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ వాస్ 2,60,000.
అంటే నువ్వు సేల్ చేసిన గూడ్స్కి కాస్ట్ ఇచ్చారు. హౌ మచ్? 2,60,000. అంటే ఈ కాస్ట్కి 2,60,000 ఇచ్చినట్టే కదా. సేల్ ప్రైస్ కావాలి నాకు. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 2,60,000 డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ 125. హౌ మచ్? 3,25,000. ప్రాఫిట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ప్రాఫిట్ చెప్పండి. 2,60,000 డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ 25. హౌ మచ్? 65,000. ఓకేనా. నౌ ఫస్ట్ విల్ ప్రిపేర్ వర్కింగ్ నోట్స్. వర్కింగ్ నోట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. డెటార్ అకౌంట్, క్రెడిటార్ అకౌంట్, డెటార్ అకౌంట్ అండ్ క్రెడిటార్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా చేయాలమ్మా, ఎందుకంటే బ్యాంక్ కూడా ఓపెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెండింగ్ ఉంది కదా. సో డెటార్, క్రెడిటార్ అండ్ బ్యాంక్. ఫస్ట్ ద డెటార్. ఇయర్ బిగినింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డెటార్ తెలుసా? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 1,02,500. 1,02,500. డన్. నెక్స్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ క్రెడిటర్. ఐడియా ఉందా? నో ఐడియా, తెలియదు మనకి. నెక్స్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తెలుసా? నో ఐడియా. ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం మనం. ఓకేనా. సో కరెంట్ ఇయర్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూడండి. మా ఫస్ట్ వన్, మా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అన్నీ అయిపోయినాయి కదా. నో కరెంట్ ఇయర్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటాస్ ఎంట్రీ. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటాస్ అకౌంట్ బై బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 3,40,000. అంతేనా. అండ్ అగైన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు డెటాస్. హౌ మచ్? 3,40,000. Then next additional capital introduced. Entry for that, bank account debit to capital account. Bank account debit to capital account. So bank account debit to capital account. How much? Rupees 5,000. Next, sale of fixed asset. Entry for sale of fixed asset, bank account debit to asset account. How much? 1,750. Next, paid to creditors 2,80,000. Entry, creditors account debit to bank account 2,80,000. Done. Next, expenses paid 49,250. Entry, by by creditors రాయాలి కదా. by creditors how much? 2,80,000. and by expenses how much? 49,250. Next, personal drawings 25,000. Entry, drawings account debit to bank account. How much? 25,000. Next, purchase of fixed asset. Fixed asset account debit to bank account. How much? 5,000. ఇవిగా డీటెయిల్స్ అన్నీ. నౌ రైట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్. క్లోజింగ్ డేటాస్ ఇచ్చారా? క్లోజింగ్ డేటాస్ ఇవ్వలేదు కదా. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. నెక్స్ట్, క్లోజింగ్ క్రెడిటార్స్ ఇచ్చారా? ఎస్. హౌ మచ్?
సో 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ 46,000. క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారా? ఎస్, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. ఎనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెండింగ్ అంటే నోట్ చేయాల్సింది ఇంకేం పెండింగ్ లేదు కదా. నౌ బట్ చూడండి, ఇక్కడ మనం డెటార్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేది ఎందుకంటే సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం. సో 2 సేల్స్ అకౌంట్ ఈజ్ అ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. 2 సేల్స్ అకౌంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడకు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వలేదు. అండ్ క్రెడిటర్ అకౌంట్లో బై పర్చేజెస్ మనకి ఇది తెలీదు, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా తెలియదు, అవునా కదా. సి 2 అమౌంట్స్ పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక అమౌంట్ తెలుస్తే రిమైనింగ్ అమౌంట్ తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ట్రై చేయాలి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్లో డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ దేర్ ఈజ్ నో క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నారు. అండ్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని రికార్డ్ చేశారు. ఎక్కడైనా సేల్స్ ఉందా? సేల్స్ ఏం లేదు కదా. క్యాష్ సేల్స్ ఏమీ లేదు, కానీ క్రెడిట్ సేల్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఉన్న సేల్స్ అన్నీ కూడా క్రెడిట్ సేల్సే అవుతాయి. అండ్ యూజింగ్ జేపీ రేషియో యూ కెన్ ఫైండ్ సేల్స్. సో సేల్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చూడమ్మా. గివెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ హౌ మచ్? 12 lakh. So 2,60,000 the cost of goods sold divided by 100 into 125. How much? 3,25,000. అదేంటమ్మా సేల్స్. టోటల్ సేల్స్ అదే, క్రెడిట్ సేల్స్ కూడా అదే అవుతుంది. సో 3,25,000 is a sales. Now tell me closing debtors. 87,500. ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? యూజింగ్ జీపీ రేషియో యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సేల్స్ని. నార్మల్గా జీపీ రేషియో యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసేది యూ విల్ గెట్ టోటల్ సేల్స్. ఇక్కడ మనం డేటాస్ అకౌంట్లో సేల్స్ రాసాం, ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో క్యాష్ సేల్స్ 0, నో క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పారు. సో టోటల్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్రెడిట్ సేల్స్. సో ఇప్పుడు మన డేటాస్ వచ్చేసింది, క్లోజింగ్ డేటాస్ వచ్చింది, సేల్స్ కూడా వచ్చింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు ఫైండ్ పర్చేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ వీ నో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ తెలుసు కదా. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఎంత చెప్పండి? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2,60,000. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫార్ములా తెలుసా మీకు? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేసెస్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. అండ్ ఈ క్వశ్చన్లో దేర్ ఈస్ నో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. వేజెస్ కానీ, ఫ్రైట్ ఇన్వర్ట్స్ కానీ, గ్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ కానీ ఉందా? నో. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ స్టాక్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పర్చేస్, రైట్? మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ హౌ మచ్? That is equals to 2,60,000. Now tell me purchase is equals to 2,60,000 plus 62,500 minus 50,000. 2 lakh. So 2,72,500 is a purchase value. And there is no cash purchase, then entire 2,72,500 will be credit purchase. So for 2,72,500 will be here purchase. Then uses find out just some cost of goods sold formula uses find out. Now tell me opening balance. 53,500. Clear? So opening data వచ్చింది, opening creditors వచ్చింది, సేల్స్ వచ్చింది, పర్చేస్ కూడా వచ్చేసింది. Now do the balance of bank. టోటల్ చెప్పండి. 4 lakh. డిఫరెన్స్ 62,500. సో బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది,
డెటార్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది, క్రెడిటార్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది, పర్చేస్ వచ్చింది, సేల్స్ కూడా వచ్చింది. సో దట్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్, రైట్? ప్రిపేర్ చేయొచ్చు కదా. బట్ క్వశ్చన్లో క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారు చూడండి. నో, ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. మీరేం ప్రిపేర్ చేయకండి, జస్ట్ నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి చాలు. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. ఫస్ట్ టెల్ మీ లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఓపెనింగ్. ఫస్ట్ అసెట్ debtors. Tell me opening balance. 1,02,500. Next asset stock. How much? 50,000. Next bank. How much? 62,500. Next fixed asset. How much? 7,500. Any other asset? Tell me total. 2,22,500. Next capital, and that is balance figure. And creditors, find out just the opening creditors. How much? Difference. So 1,69,000 is the opening capital. Opening capital. Now we need to prepare trading and profit and loss account. మీరేం చేయొద్దు, జస్ట్ నాకు హెల్ప్ చేయండి సరిపోద్ది. తర్వాత మీరు చేస్తారు ప్రాక్టీస్ లాగా, ఓకేనా? ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L. స్టార్ట్ విత్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ స్టాక్. చెప్పండి. 50,000. ఎస్. అండ్ హౌ మచ్ పర్చేస్ వి గాట్? 2,72,500. అండ్ హౌ మచ్ సేల్స్ వి గాట్? 3,25,000. And how much closing stock they have given? 62,500. Now tell me gross profit. 65,000. Now ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్సెస్ అని డెబిట్ చేయాలి, అదర్ ఇన్కమ్స్ అన్ని క్రెడిట్ చేయాలి కదా. Now see the list of expenses. Expense 49,250 ana, and fixed asset rated depreciation. Expense eppandi cheppandi ikkada 49,250. So two expenses 49,250. Now see depreciation fixed asset chudam. Year beginning asset enta cheppandi enta 7,500. Current year purchase of asset 5,000 ఉంది. పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ స్టార్టింగ్లో సమ్మరీ చెప్పినప్పుడు డిస్కస్ చేసాం. రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇవ్వరు, బట్ స్టిల్ ఇయర్ బిగినింగ్ పర్చేజ్ క్లోజింగ్ కంపారిజన్ డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బిగినింగ్ అసెట్ 7,500, కరెంట్ డే పర్చేస్ 5,000. 5,000 టోటల్ ఎంత? 12,500. అయితే కరెంట్ ఇయర్ మనం అసెట్ని సేల్ కూడా చేసాం. మరి సేల్ చేసినప్పుడు అసెట్ ప్లస్ అవుద్దా మైనస్ అవుద్దా? మైనస్. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ సోల్డ్ ఎంత? 2,500. అంటే క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలి? బట్ హియర్ క్లోజింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఎంత? అది డిప్రిసియేషన్, ఓకేనా? సో డిప్రిసియేషన్ 1,000. ఎట్ ద సేమ్ టైం అసెట్ని సేల్ చేయడం వల్ల వి గోట్ ఏ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్? లాస్. సో టు లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ 750. So 1,750 minus 2,500. Next, andena find balance. So 14,000 is the net profit, okay? And we have closing balances of assets and liabilities annu kada, so that we can prepare closing balance sheet. List of assets cheppandi. Debtors closing balance how much? 87,500. Next creditors stock 62,500. Next bank balance how much? 50,000. Next
ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 9,000. అంతేనా? Now tell me total of this. Next, creditors. So capital చూద్దాం. First 1,69,000 plus net profit how much? 14,000. Adjustments ఇంకా. Drawings. How much drawings? Next, add additional capital 5,000 total. 1,63,000 creditors. $2,09,000. ఓకేనా? ప్రాసెస్ అంతా తెలిస్తే చాలా ఫాస్ట్గానే అయిపోతాము. ఒకటే లెజర్లో 2 బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఏదో ఒకటి ట్రై చేయాలి. 2 బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేయలేవు, 2 రావు అట్లా. ఒకటే మిస్సింగ్ డేటా ఉంటే అది నువ్వు బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ చేసేయచ్చు. బట్ వెన్ 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మిస్సింగ్ ఉంటే అలా బ్యాలెన్స్ చేయకూడదు. బై ప్రిపేరింగ్ సపరేట్ వర్కింగ్ నోట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద అమౌంట్. అప్పుడు నీకు ఇంకోటి బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 14 into 1.8 25 మినిట్స్లో చేయాలి. 20 మినిట్స్ పట్టింది మనకి. ఓకేనా? అంటే క్వశ్చన్ చదవడం, వర్కింగ్ నోట్స్ చేయడం, రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం. ఓకేనా? సో మీరు ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే హ్యాబిచువేట్ అవుతుంది. డన్. ప్రాసెస్ తెలుసు, బట్ అది ఫాస్ట్గా రావాలి. డన్. అదే December 24 క్వశ్చన్ పేపర్ అమ్మా. నెక్స్ట్ December 25 క్వశ్చన్ పేపర్. June 25 క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది. ఇందాక December 24 అయిపోయింది కదా, నవ్ ఇట్ ఈస్ June 25 పేపర్. సో ఇందులో ఎవరైనా CA ఫౌండేషన్ చేసి వచ్చి ఉంటే అందులో ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ ఉంటుంది అక్కడ. అదే అంటే CA ఫౌండేషన్ సింగిల్ ఎంట్రీ చాప్టర్లో టఫెస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్కువ టైం కన్జ్యూమ్ చేసే క్వశ్చన్. ఓకేనా? చూడండి ఒకసారి. The following is the information relates to ABC Enterprises. ABC Enterprises. Prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2025 and the balance sheet as on that date. So trading P&L prepare cheyali and balance sheet prepare cheyali. Now assets and liabilities as on 1st April 24 and 31st March 25 ఇయర్ బిగినింగ్ అండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేటా ఇచ్చారు. సో ఇందులో మనం ప్రతి పాయింట్ని జర్నల్ ఎంట్రీ చూసుకుంటూ వెళ్దాం. అండ్ దెన్ నేను ఆన్సర్ డిస్ప్లే చేస్తాను, సో దట్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లం మనం ప్రతి పాయింట్ నేను కూడా నోట్ చేసుకుని మీరు నోట్ చేయాలంటే అది ఈజీగా 45 మినిట్స్ పడుతుంది. ఓకేనా? సో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ కేస్ మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉంటే అడగండి ఫర్ షూర్. ఓకే. సో అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ యాజ్ ఆన్ 1st April 24, 31st March 25. ఫర్నిచర్ ఇయర్ బిగినింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ నోట్ చేయాలి అండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. స్టాక్ బ్యాలెన్స్, ఓపెనింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. సండ్రీ డేటాస్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఉంది, ఇయర్ ఎండింగ్ సండ్రీ డేటాస్ మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది మనం డేటార్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సండ్రీ క్రెడిటార్స్ 1,10,000, ఇయర్ ఎండింగ్ 1,50,000. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ స్టార్టింగ్లో మనం డిస్కస్ చేసాం లైక్ 2 hours బ్యాక్. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. కరెంట్ ఇయర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ యాడెడ్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ డిడక్టెడ్. అడ్వాన్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ యాడెడ్, అడ్వాన్స్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈస్ డిడక్టెడ్. సో 4 points ఒకే దాంట్లో వచ్చాయి. యాక్చువల్గా ఇలా అన్ని పాయింట్స్ ఒకే దాంట్లో NPOలో వస్తాయి, బట్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ కూడా ఇచ్చారు. అది ఫైనల్ అకౌంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. సో క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు. అందులో క్యాష్ ఎంత, బ్యాంక్ ఎంత సపరేట్గా తెలియదు, రెండు కంబైన్డ్గా ఇచ్చారు. ఓకే. నౌ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ ఆఫ్టర్ అలవింగ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 15,000 అమౌంటెడ్ టు 5,85,000. సో ఎంట్రీ ఫర్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటా. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటాస్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటాస్ అకౌంట్.
క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటాస్ ఎంతమ్మా 5,85,000 and this is after allowing discount 15,000. Tell me entry for discount allowed to debtor. Discount allowed account debit to debtors account. Discount allowed account debit to debtors account. Yeah. చూడమ్మా డెటార్ ఇయర్ బిగిన డెటార్ బ్యాలెన్స్ ఎంత 1,60,000 కదా. సో ఇయర్ బిగిన డెటార్ బ్యాలెన్స్ 1,60,000. ఓకే. అండ్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటాస్ 5,85,000 ఆఫ్టర్ అలవింగ్ డిస్కౌంట్ 15,000. సో డిస్కౌంట్ 15,000 ఇచ్చిన తర్వాత రిమైనింగ్ క్యాష్ 5,85,000 కలెక్ట్ అయిందమ్మా. మళ్ళీ 5,85,000లో 15,000 డిడక్ట్ మైనస్ చేయకూడదు. ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ డిస్కౌంట్ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ కలెక్ట్ అయింది 5,85,000. ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటాస్ అకౌంట్ 5,85,000 15,000 6 lakhs క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అండ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్. అండ్ సేమ్ ఇదే క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 12,000 టు సండ్రీ డెటాస్ అకౌంట్ 5,85,000. సో ప్రతి ఎంట్రీ డిస్కస్ చేస్తూ నేను ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఆన్ discounting bill of exchange after deduction of a discount 1,250 by bank, total is 61,250. and the bills discounted with bank అమ్మది. ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ డిస్కౌంట్ చార్జెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. సో క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చూద్దాం. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 61,250. ఈ 1,250 ఏదైతే డిస్కౌంట్ ఉందో అది డిస్కౌంట్ ఛార్జెస్ అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. మైకా చూడండి, ఈ 15,000 డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అండ్ దిస్ 1,250 ఈజ్ ఆల్సో డిస్కౌంట్ అలౌడ్. P&L డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్స్ రాయాలి, తెలుసు కదా. సి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు ద డేటాస్ అండ్ డిస్కౌంట్ రిలేటెడ్ టు బిల్స్ డిస్కౌంటింగ్ 1,250. టోటల్ డిస్కౌంట్ 16,250. క్లియరా? నెక్స్ట్ creditors of 4 lakhs were paid 3,92,000 in full settlement. సో creditors of 4 lakhs were paid అంటే మనం క్రెడిటర్కి సెటిల్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా ఎంత పే చేయాలి 4 lakhs, బట్ వీ పెయిడ్ ఓన్లీ 3,92,000 ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ 4 lakhs. అంటే డిస్కౌంట్ ఎంత 8,000. సో క్రెడిటర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద క్రెడిటర్ లెజర్ అకౌంట్ you'll find debits at 2 postings, to cash and bank account and to discount received account. And same will be reflected in cash and bank account credit side payments. Cash and bank cash and bank account lo credit side by creditors 3,92,000. ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. 3,92,000. డిస్కౌంట్ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి 8,000. అదే P&L ఇన్కమ్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫ్రైట్ ఇన్వర్ట్స్ పెయిడ్ 30,000. సో క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో పేమెంట్. సో క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫ్రైట్ ఇన్వర్ట్ పేమెంట్ 30,000. అండ్ సేమ్ ఫ్రైట్ ఇన్వర్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంటా P&L అకౌంటా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఫ్రైట్ ఇన్వర్ట్స్ 30,000. క్లియరా? నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్ 70,000 ఎంట్రీ. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై డ్రాయింగ్స్ 70,000. ఇది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. బై డ్రాయింగ్స్ 70,000. అండ్ సేమ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్స్ అడ్జస్ట్ చేయాలమ్మా క్యాపిటల్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్ నుంచి డ్రాయింగ్స్ ఈ 91లో 70,000 ఉంటుందమ్మా. అక్కడ 91 ఎలా వచ్చిందో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ ఎంట్రీ. ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఆఫీస్ ఫర్నిచర్లో
క్రెడిట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై ఫర్నిచర్ అకౌంట్ 10,000. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యారింగ్ యాన్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ 6% were purchased at 95, 200 shares of 100 each. ఫేస్ వాల్యూ 100 అమ్మా, బట్ నీకైనా కాస్ట్ ఎంత 95. సో 200 into 95 హౌ మచ్ 19. సో 19,000 is a investment cost. Now entry for investment purchased. Investment account debit to cash or bank account. So cash or bank account credited by investment 19,000. But a 19,000 investment లో 6% income generate అవుతాయి. అయితే 6% ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ. అంటే 6% క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 200 into 100 into 6%. See listen, 6% is per annum. Now here the investment is made on 1st October 24, right? So October, November, December, January, February and March. So into 6 by 12. How much? 600. మరి ఇన్కమ్ సైడ్ చూపించాలి కదా. P&L credit side income by interest on investment 600. Clear? Next. Expenses include salaries paid 95,000. Expenses include salaries paid 95,000. ఇక్కడ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై ఎక్స్పెన్సెస్ 95,000. ఇచ్చిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ ఐడెంటిఫై చేయడం, లెజర్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేయడం. నీ అల్టిమేట్గా ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతలేదో సెకండరీ. ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటికీ లెజర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చేసేయండి, ఆటోమేటిక్గా అదే ప్రాసెస్ తీసుకొస్తుంది. ఓకేనా? క్వశ్చన్ చూసి భయపడద్దు, ఎక్కువ టైం కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది డెఫినెట్గా, బట్ స్టిల్ రిమైనింగ్ వాటిలో సేవ్ చేసుకోవాలి టైంని. మిస్లీనియస్ రిసీట్స్ 5,000. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్లో మిస్లీనియస్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ అడిషన్ పర్మిషన్. బిల్స్ డ్రాన్ 1 lakh of these 20,000 endorsed to creditors and an endorsed bill of exchange 4,000 was dishonored. ఫస్ట్ వన్ బిల్స్ డ్రా చేస్తాం కదా, ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. సో డెటార్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బిల్స్ రిసీవబుల్ 1 lakh. And out of that 1 lakh, 20,000 worth of bills endorsed to creditor. Entry for that creditors account debit to bills receivable account. So creditor account debit side to bills receivable 20,000. And out of that 20,000, 4,000 was dishonored. Entry for that debtors account debit to creditors account. So when endorsed bill become dishonored, debtor account debit and again creditor account credit. So creditor account లో credit side by sundry debtor and debtor account లో debit side to sundry creditors. Next, goods worth 9,000 used as a advertising material. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేయాలి అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ P&L డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేయాలి. డిస్కస్ చేసాం స్టార్టింగ్లో. సో రెడ్యూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద పర్చేజెస్ and same debit to the P&L advertisement. Purchase నుంచి మైనస్ అయింది and P&L లో డెబిట్. నెక్స్ట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఆల్వేస్ 20% ఆన్ సేల్స్. జీపీ రేషియో ఇచ్చారు. 20% ఆన్ సేల్స్ అంటే మనకు తెలిసిన ఈక్వేషన్ ఏమో కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. ఇఫ్ సేల్ ఈజ్ 100, ప్రాఫిట్ విల్ బి 20, కాస్ట్ ఈజ్ 80. అవైలబుల్ డేటా బేస్ మీద నువ్వు ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ cash book difference treated as drawings or capital introduced. So after posting all journal entries, cash book లో బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ వస్తుంది కదా, ఆ ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అనేది క్యాష్ సేల్స్ కాదు, క్యాష్ పర్చేస్ కాదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్, బిజినెస్కి రిసీటా పేమెంట్? రిసీట్. అడిషనల్ క్యాపిటల్ అని నోట్ చేయండి అని. ఒకవేళ డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటే అడిషనల్ డ్రాయింగ్స్లో నోట్ చేయండి అని. అయితే ఇక్కడ after completion of all the postings, you will get difference in credit side. See, closing balance 26,250, opening balance 12,000. Remaining అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసాం మనం. స్టిల్ యూ విల్ ఫైండ్ డిఫరెన్స్ డెబిట్ క్రెడిట్ సైడ్ 21,000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అది డ్రాయింగ్స్లో కన్సిడర్ చేయండి అని చెప్పారు. ఆల్రెడీ డ్రాయింగ్ 70,000 తీసుకున్నారు అండ్ ఎక్స్ట్రా డ్రాయింగ్స్ 21,000, టోటల్ డ్రాయింగ్స్ 91,000. అందుకే ఇక్కడ 91,000ని క్యాపిటల్ నుంచి మైనస్ చేశారు. ఓకేనా? డన్.
నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ 2% ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఆన్ క్లోజింగ్ డేటాస్. సో ప్రెసెంట్ డేటాస్ చూడండి, ఇయర్ బిగినింగ్ క్వశ్చన్లో ఇయర్ బిగినింగ్ డేటాస్ ఇచ్చారా మనకి, ఇయర్ ఎండ్ డేటాస్ ఇవ్వలేదు కదా. సో ఇయర్ బిగినింగ్ డేటాస్ చూడండి 1,60,000, 1,60,000. ఇప్పుడు మనం ఈ సేల్స్ గురించి ఆలోచించాలి, సేల్స్ ఫైండ్ చేయడం కావాలి మనకి. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడము, ఆల్ సేల్స్ అండ్ పర్చేజెస్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్ టు బి ఆన్ క్రెడిట్. ఎందుకంటే క్యాష్ అకౌంట్లో డిఫరెన్స్ ఏమీ రాలేదు, ఒకళ్ళు వచ్చినా కానీ సేల్స్ కన్సిడర్ చేయొద్దు అన్నారు. అంటే నీకు ఉండే సేల్స్ ఓన్లీ క్రెడిట్ సేల్స్, ఓన్లీ క్రెడిట్ సేల్. నౌ సో దిస్ క్వశ్చన్లో మనకు సేల్స్ డీటెయిల్స్ సపరేట్గా ఇచ్చారా, సేల్స్ డీటెయిల్స్ సపరేట్గా ఏమి ఇవ్వలేదు. బట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా, ఎస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ డీటెయిల్స్ ఉంది. పర్చేస్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా, క్రెడిటార్స్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇఫ్ యూ సీ ద క్రెడిటార్ అకౌంట్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. సో డిఫరెన్స్ is a credit purchases and that will be the total purchase, that will be the total purchase. So opening stock, purchase minus advertisement, carriage inwards, closing stock. ఇవన్నీ క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు కదా. సో దట్ నీకేం తెలుస్తుంది చెప్పండి, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ తెలుస్తుందా లేదా. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ తెలుస్తుంది కదా. చెప్పండి కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ చెప్పండి. 80,000 plus 4,47,000 plus 30,000 minus 70,000. 4,87,000. So 4,87,000 divided by 80 into 100. See, మన క్వశ్చన్లో నేను ఇందాక డిస్కస్ చేసాము, ఒకటే లెజర్లో 2 బ్యాలెన్స్ ఫిగర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము మనం. అప్పుడు అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక దాంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, డెటార్ అకౌంట్ కానీ క్రెడిటార్ అకౌంట్ కానీ ఎప్పుడైనా 2 బ్యాలెన్సెస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఖచ్చితంగా కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫామ్లో యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది. నార్మల్ డెటార్ క్రెడిటార్ ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ రాసి సేల్స్ పర్చేస్ నోట్ చేస్తాం. బట్ ఒకటే లెడ్జర్లో ఓపెనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎల్స్ క్లోజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనుకోండి, ఏదో ఒక స్కోప్ ఉంటుంది టు ఫైండ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్. ఆ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ స్కోప్ క్రియేట్ చేసేది ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. ఎందుకంటే నీకు పర్చేస్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు క్రెడిటార్ నుంచి, క్రెడిటార్ నుంచి పర్చేస్ ఐడెంటిఫై చేయడం వచ్చిందంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది, పర్చేస్ ఉంది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది. సో దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. అండ్ జీబీ రేషియో క్వశ్చన్లో ఇచ్చారంటే యూ కెన్ ఫైండ్ ఎదర్ సేల్స్ ఆర్ అ ప్రాఫిట్, కెన్ ఫైండ్ ఎదర్ సేల్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి వచ్చేసింది అనుకోండి, సేల్స్ వస్తే ప్రాఫిట్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అవుతుంది, లేదు ప్రాఫిట్ వస్తే సేల్స్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అవుతుంది. అండ్ సేల్స్ 6,08,750 వన్స్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత డేటార్ అకౌంట్కి వెళ్ళి సేల్స్ పోస్టింగ్ చేసేస్తాం మనం. ఎందుకంటే డేటాలో మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లోజింగ్ డేటార్ ఉంది, సేల్స్ ఉంది. సో డైరెక్ట్గా విల్ గో టు డేటార్ అకౌంట్ అండ్ డేటార్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ విల్ రైట్ దిస్ సేల్స్ అకౌంట్ 6,08,750. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ యాజ్ అ క్లోజింగ్ డేటా 72,750. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకి పర్చేస్ తెలియదు, సేల్స్ తెలియదు, క్లోజింగ్ డేటాస్ తెలియదు. సో అందుకోసం మనం ఏం చేసాం, పర్చేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం యూజింగ్ క్రెడిటార్ అకౌంట్. క్రెడిటార్ అకౌంట్లో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఉందో అది డైరెక్ట్గా పర్చేస్ అని నోట్ చేస్తాం. అండ్ విత్ ద యూస్ ఆఫ్ దట్ పర్చేస్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ and closing stock and carriage inwards, we got cost of goods sold. Cost of goods sold and GP ratio use చేసి either you can find profit or you can find sales. Profit find out చేశారు అనుకోండి, సేల్స్ విత్ ద బ్యాలెన్స్ ఫిగర్. ఇన్ కేస్ సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ విల్ బి ద బ్యాలెన్స్ ఫిగర్. అండ్ వన్స్ ఒకసారి సేల్స్ వచ్చిన తర్వాత అది డేటార్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత డేటార్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ విల్ బి ద క్లోజింగ్ డేటార్, క్లోజింగ్ డేటార్. ఇక్కడ చూడండి, ఓపెనింగ్ స్టాక్ plus purchase minus advertisement for right inward closing stock, then you will get cost of goods sold. And use that cost of goods sold 4,87,000 అనేది కాస్ట్ కదా. మనకి ఫార్ములా ఏంటో కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్. జీపీ రేషియో సేల్ 100 అయితే ప్రాఫిట్ ఎంత 20, కాస్ట్ ఎంత 80. ఇక్కడ 25% అని ఇచ్చారమ్మా, దాన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, 20% సేల్స్ ఇచ్చారుగా మనకి. సో కాస్ట్ ఇక్కడ 80కి ఈక్వల్ కదా, అండ్ ఇది కూడా కాస్ట్ కదా, డివైడెడ్ బై 80. రిక్వైర్మెంట్ మంది సేల్స్ కదా, ఇంటూ 100, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 6,08,750. ఓకేనా. సో దాన్ని బట్టి మనకు సేల్స్ వచ్చింది, డేటార్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అయిపోయింది,
అండ్ సన్రీ క్రెడిటర్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. నౌ ఇప్పుడు ఇయర్ బిగినింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఫర్నిచర్ ఉంది, క్లోజింగ్ స్టాక్, డేటాస్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అండ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని క్వశ్చన్లోనే ఉన్నాయి కదా. బిగినింగ్ డీటెయిల్స్, ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ యూజ్ చేసి వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ balance sheet, statement of affairs, creditors and outstanding expense. Then you will get 1,88,000 as a opening capital and use that opening capital for current year balance sheet. So opening capital less drawings total and ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి depreciation furniture 6,500. See year beginning furniture చూడండి how much? Year beginning 60,000. ఎక్కడ క్వశ్చన్లో ఫర్నిచర్ గురించి డిప్రిసియేషన్ అని చెప్పారా? నో. But there is a purchase of furniture, right? How much? 10,000. So 10,000 furniture purchase. So total ఎంత? 70,000 ఉండాలి. బట్ క్లోజింగ్ ఎంత ఉంది? 63,500 ఉంది డిఫరెన్స్. అండ్ దట్ విల్ బి ద డిప్రిసియేషన్ ఫర్నిచర్ ఎవ్రీ టైమ్. ఇప్పటికీ సెకండ్ టైం రిపీట్ అయింది పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్లో. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, కరెంట్ ఇయర్ పర్చేజ్ ఉంది. డిప్రిసియేషన్ రేట్ ఇవ్వలేదు. ఓపెనింగ్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ క్లోజింగ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ డిప్రిసియేషన్. So depreciation is 6,500. Now come to provision for bad debt. ఇక్కడ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఇచ్చారా? నో. కానీ క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా చెప్పారు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 2% క్రియేట్ చేయమని. దెన్ డెటార్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇంటూ 2% డైరెక్ట్లీ ప్రొవిజన్ వచ్చేస్తుంది. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ఎప్పుడు అవసరం ఉంటుందమ్మా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ క్లోజింగ్ అడిగితే అప్పుడు నీకు ప్రొవిజన్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అసలు నీకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ లేదన్నప్పుడు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మల్టిప్లై దిస్ 2% మీద క్లోజింగ్ డేటా. క్లోజింగ్ డేటా ఎంత ఉంది మనకి? 72,750. సో 72,750 ఇంటూ 2%, 1,455. డైరెక్ట్లీ అది నోట్ చేసాం. అండ్ మిస్లీనియస్ రిసిట్ 5,000 ఇన్కమ్, సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ 90,000 ఎక్స్పెన్సెస్. సో నెట్ ప్రాఫిట్ విల్ బి 10,145. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎంటైర్ సింగిల్ ఎంట్రీ రివిజన్ అయిపోతుంది. సో డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ కంపల్సరీ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ అయితే. డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ కంపల్సరీ అట్లీస్ట్ చూడాలి, ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నీకు ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం అడ్జస్ట్మెంట్స్ కవర్ అయిపోతాయి. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ యూజ్ చేసాం, డెటార్ క్రెడిటర్ అకౌంట్స్ యూజ్ చేసాం, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ యూజ్ చేసాం, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ యూజ్ చేసాం, జీపీ రేషియో యూజ్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఒక తమ్ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, ఎప్పుడైతే నీకు క్వశ్చన్ జీపీ రేషియో ఇచ్చారో అప్పుడు ప్రతిసారి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ యూజ్ చేసే స్కోప్ ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎప్పుడైతే లెజర్లో 2 సైడ్స్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయో ఏదో ఒక దాన్ని రివర్స్ అప్రోచ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. లైక్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఓకేనా? డన్. అండ్ రిమైనింగ్ అంతా నార్మలే కదా. ఫర్నిచర్ అడిషన్స్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్. ఇన్వెస్ట్మెంట్. నౌ లిసన్, మరి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేజ్ చేశారుగా 1st అక్టోబర్ అండ్ ఏమీ ఇంట్రెస్ట్ 600 ఉంది. ఎక్కడైనా క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ అయిందని చెప్పారా? నో. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ అసెట్, అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ ఇన్వెంటరీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, సన్రీ డెటార్ లెస్ ప్రొవిజన్, బిల్స్ రిసీవబుల్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ బ్యాంక్ అండ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అన్ని క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకేనా? సో అది June 2025 క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ December 25 క్వశ్చన్ పేపర్. చూడము ఒకసారి. సో చందన ఎంటర్ప్రైజెస్ maintain their books of accounts under single entry system. The balance sheet as on 31st March 2025 was as follows. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు, మనకేం బర్డన్ లేదు. చూడండి ఒకసారి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. So Chandana Enterprises maintain their books of accounts under single entry system. Opening balance sheet, furniture and fixtures, stock, trade debtors, prepaid insurance, cash in hand and cash at bank.
క్యాపిటల్ ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉంది అంటే అది కరెంట్ ఇయర్లో పేమెంట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ వాజ్ అ సమరీ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2025. రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇచ్చారు. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ ఇయర్ బిగినింగ్ 1,20,000. క్యాష్ సేల్స్ 1,10,70,000. Receipts from debtors 27,75,000. Payment to creditors 1,24,83,000. Sundry expense paid 9,31,050. Expenses paid in the current year. అందులో లాస్ట్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ 3,60,000. క్లోజింగ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. Now additional information. Discount allowed to trade debtors and received from trade creditors amounted to 54,000 and 42,500. So discount allowed to debtor entry, discount allowed account debit to debtors account, and discount received from creditors account debit to discount received account. Next, annual fire insurance premium of 9,000, which is part of the sundry expenses, was paid every year on 1st August for the renewal of the policy. మీకు చూడండి ఈ సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ పేమెంట్ చూడండి 9,31,050 కదా. ఇన్ దిస్ దెర్ ఈస్ వన్ అమౌంట్ విచ్ ఈస్ 9,000 అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ రెన్యువల్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ఇక్కడ చూడండి వాజ్ పెయిడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ 1st August ఫర్ ద రెన్యువల్ ఆఫ్ ద పాలసీ. 1st August ఫర్ ద రెన్యువల్ ఆఫ్ ద పాలసీ అంటే మీకు చూడండి 1st August 2020 ఇదే ఇయర్ అమ్మా 2024. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడి వరకు కవర్ అవుతుంది 31st July 2020 సారీ అంతేనా 31st July 2025 వరకు కవర్ అవుతుంది అంతేనా. ఇప్పుడు 1st Augustకి ఇయర్ ప్రీమియం పే చేసాము. 1st August నుంచి మళ్ళీ 1st August వరకు కదా అంటే 1st August నుంచి 31st July అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా. సో మన ఇయర్ ఎక్కడి వరకు 24-25 కదా అంటే 31st March 25 విల్ బి ద కట్ ఆఫ్ డేట్ ఫర్ పీరియాడిసిటీ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు 31st March 25 నుంచి 31st July 25 వరకు ఎక్స్ట్రా టైం పీరియడ్ ఎంత ఉంది? ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ 15 months కవర్ అవుతుంది. 3 months ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమైందమ్మా 4 months ఎక్స్ట్రా టైం ఉంది. 4 months ఎక్స్ట్రా టైం. సో 9,000 ఇంటూ 4/12. ఈ 3,000 ఏంటమ్మా ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్. ఎట్ ద సేమ్ టైం మరి 1st August అంటే ఈ టైం గ్యాప్ ఉంటుంది కదా 1st April నుంచి 1st Augustకి. ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై ఈ 4 months లాస్ట్ ఇయరే పే చేసి ఉంటారు. అలా లాస్ట్ ఇయర్ పే చేసిన 3,000 ఇక్కడ ఉంది ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అని. ఆ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ కరెంట్ ఇయర్కి యాడ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ కరెంట్ ఇయర్లో మైనస్ అవుతాయి. నెట్ ఎఫెక్ట్ సేమ్ 9,000 ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇయర్ది ఇప్పుడు నువ్వు మైనస్ చేయాలి. లాస్ట్ ఇయర్ మైనస్ చేస్తుంటే కదా ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ 9,000 మొత్తం దీంట్లో ఉందాం ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ ఫర్ సబ్జెక్ట్ టు డిప్రిసియేషన్ 15% per annum on a diminishing balance method. Existing book value మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 15% is to be calculated on this 1,50,000. So 1,50,000 into 15%, 22,500. 22,500. Next, following are the balances as on 31st March 25. Year ending balances stock ఉంది, debtors ఉంది, outstanding expense ఉంది. And gross profit ratio 10% of the sales is maintained throughout the year. GP ratio ఇచ్చారు అంటే దీని అవసరం ఎక్కడో ఉంటుంది. You are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 25 and balance sheet as on the date. So ఓపెన్ లెటర్స్ ఇది సాల్వ్ చేద్దాం. మనం ఇది సాల్వ్ చేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఓకేనా. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూసి చేస్తారు కదా. లెటర్స్ ఓపెన్ చేయండి. డెటార్ అకౌంట్ క్రెడిటార్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి. So debtor account and creditor account. First, tell me opening balance of debtors. Opening balance చూడండి.
3,12,000. Opening balance of creditor 7,57,500. 3,12,000 and by balance brought down 7,57,000. Okay, 57,500. Okay, now only debtor and creditor related transactions call manaki. Receipts from debtors entry, cash and bank account debit to debtors account by cash or bank 27,75,000. Next, payment to creditors entry, creditors account debit to cash or a bank account 1,24,83,000. 1,23,84,000. 1,23,84,000. See, only debtor and creditor related transactions call manaki. Next, discount allowed to debtor entry, discount allowed account debit to debtors account by discount allowed 124.83. Yeah, okay. 124.83 అమ్మా, నేను 123.84 రాసా. ఇట్స్ ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్, టేకింగ్ రాంగ్ అమౌంట్. సో బై డిస్కౌంట్ అలౌడ్ 54,000. నెక్స్ట్, discount received from creditors entry, creditors account debit to discount received account. How much? 42,500. Next, అంతేనా? క్లోజింగ్ డేటాస్ రాయండి. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ హౌ మచ్? క్లోజింగ్ క్రెడిటార్స్ ఇచ్చారా? తెలియదు మనకు అది. ఇక్కడ బై పర్చేజెస్ ఈ రైట్ సైడ్ అమ్మా, బై పర్చేజెస్ అది కూడా తెలియదు మనకి. సో ఇక్కడ మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ 2 ఉన్నాయి. బ్యాలెన్స్ చేసేయచ్చా? ఏదో ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఈ పర్చేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి మనం. సో ఆర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. సో పర్చేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ తెలియాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అమౌంట్ తెలియాలి. మనకు అమౌంట్ లేదు, జీపీ రేషియో తెలుసు. నౌ ట్రై టు ఫైండ్ సేల్స్ సో దట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ తెలుస్తుంది. సేల్స్ తెలిస్తే జీపీ రేషియో యూస్ చేసి యూ కెన్ ఫైండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ సో దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ పర్చేసెస్ సపరేట్లీ. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు డేటాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ చెప్పండి నాకు. డేటాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ 28 lakh, మీది 27,75,000 మీది. సో 28,60,000 ఇస్ అ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్. అండ్ క్యాష్ సేల్స్ ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి. దెర్ ఇస్ ఎ క్యాష్ సేల్స్ 1,10,70,000. మైకు చూడండి, ఇప్పటివరకు మనం సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్లో క్యాష్ సేల్స్ లేదు. ఉన్న క్రెడిట్ సేల్స్ టోటల్స్ అయితే తీసుకొని జీపీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం, జీపీ రేషియో తోటి. బట్ ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ క్రెడిట్ సేల్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ క్యాష్ సేల్స్ ఆల్సో. టెల్ మీ క్యాష్ సేల్స్ అమౌంట్ 1,10,70,000. 1,10,70,000. క్రెడిట్ సేల్ ఎంత? 28,60,000. 28,60,000. టోటల్ సేల్స్ ఎంత? 1,39,30,000. ఇదేంటమ్మా టోటల్ సేల్సే కదా. అండ్ వీ హ్యావ్ జీపీ రేషియో ఎంత పర్సెంటేజ్ చెప్పండి? 10% ఆన్ సేల్స్. చెప్పండి, మనకు తెలిసిన ఈక్వేషన్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. ఇఫ్ సేల్ ఈజ్ 100, ప్రాఫిట్ ఈజ్ 10, కాస్ట్ ఈజ్ 90. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ కదా. ఇప్పుడు నాకు కాస్ట్ కావాలి. క్యాలిక్యులేషన్ 1,00,00,000
39,30,000 divided by 90 divided by 100 into 90. How much? 25,37,000. ఏంటమ్మా ఇది? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. క్వశ్చన్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉందో చూడండి. 9 lakh. క్లోజింగ్ స్టాక్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ కూడా ఉంది. సో దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ పర్చేస్ అండ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ గురించి ఎక్కడ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ minus closing stock is equals to cost of goods sold. So purchase is equals to cost of goods sold plus closing stock minus opening stock. And then cost of goods sold how much? 1,25,37,000 plus closing stock how much? 9,75,000 minus opening stock 9,15,000. Now tell me purchase. 1,25,97,000 is a purchases. Total purchase అది. మరి క్వశ్చన్లో ఎక్కడైనా క్యాష్ పర్చేస్ ఉందని ఏమని చెప్పారా? సమ్మరీ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చారు కదా వాళ్ళు. పేమెంట్ సైడ్ ఈజ్ దర్ ఎనీ క్యాష్ పర్చేసెస్? పేమెంట్ సైడ్ ఏమైనా క్యాష్ పర్చేస్ ఉందా? నో క్యాష్ పర్చేస్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకున్న పేమెంట్సే పేమెంట్ టు క్రెడిటర్స్, అండర్ ఎక్స్పెన్స్, డ్రాయింగ్స్ అంతే. క్యాష్ పర్చేస్ లేదు అంటే వచ్చిన పర్చేసే క్రెడిట్ పర్చేస్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ క్రెడిటర్ అకౌంట్. క్రెడిటర్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై పర్చేస్ అని రాస్తాం కదా. సో 1,25,97,000 అది ఇక్కడ 1,25,97,000. Now tell me closing creditors. 8 lakh. 8,29,000. సో డెటార్ అకౌంట్ అయిపోయింది, క్రెడిటర్ అకౌంట్ అయిపోయింది, క్యాష్ సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, పర్చేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మరి ఈ క్వశ్చన్లో మేజర్ పాయింట్ ఇది పర్చేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్. సో దట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంతా క్లియర్ అయిపోయినట్టే కదా. సో దట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది మనకి. ఒకసారి చూడండి, నోట్ చేస్తారు ఇది. ఓపెనింగ్ స్టాక్ 9,15,000, పర్చేజెస్ 1,25,97,000, సేల్స్ 1,39,30,000, క్లోజింగ్ స్టాక్ 9,75,000. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 13,93,000. నౌ సన్డ్రీ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అమ్మా ఈ క్వశ్చన్లో. గివెన్ సన్డ్రీ ఎక్స్పెన్స్ హౌ మచ్? 9,31,050. ఇక్కడ చాలా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 9,31,050. ఇప్పుడు ఈ 9,31,050కి ఇచ్చిన డేటా చూడండమ్మా. ఫస్ట్ దెర్ ఇస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్. మరి ఏం చేయాలి? అది ప్లస్సా మైనసా? మైనస్. సో మైనస్ 67,500. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇదే బ్యాలెన్స్ షీట్లో వీ హ్యావ్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్. ఇన్సూరెన్స్ కూడా సన్డ్రీ ఎక్స్పెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీపెయిడ్ అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయరే కదా. మరి కరెంట్ ఇయర్లో ఎక్స్పెన్స్లో కన్సిడర్ చేయాలి కదా. సో ప్లస్ దిస్ 3,000. నెక్స్ట్ అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. కరెంట్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ ఎంత ఉందమ్మా? 55,200. మరి అది కరెంట్ ఇయర్ అదే కదా. యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలి? యాడ్ హౌ మచ్? 55,200
200 ఎన్పిఓ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది. నెక్స్ట్ ఈ 9000లో, సో ఇన్ దిస్ 9,31,50 there is 9,000 ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం విచ్ కవర్స్ 4 months ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. మరి ఆ 4 months ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మైనస్ చేయాలా లేదా? సో మైనస్ 3,000. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమో 9,000 ఇంటూ 4/12. ఈ 4 ఎలా వచ్చింది? 1st April 25 to 31st July 25. ఎవ్రీ ఇయర్ 1st Augustకి ఇయర్లీ రెన్యువల్ చేస్తారు. మరి ఈ ఇయర్ 1st August కూడా పేమెంట్ చేసి ఉంటారు కదా. దట్ కవర్స్ 4 months ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. ఆ 4 months April, May, June, July ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. నోట్ టెల్ మీ దిస్. 9,18,750. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ డౌన్లోడ్ 54, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ 42,500. డిప్రెసియేషన్ 1,50,000 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇంటూ 15%. అయిపోయింది. ఇంకా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు కదా, చూడండి. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ 1,50,000 అసెట్ వాల్యూ మైనస్ డిప్రెసియేషన్. క్లోజింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ ట్రేడ్ డేటాస్, ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్. సి 3,000 మర్చిపోతున్నామా? ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 4 months ఇప్పుడు కవర్ అయింది కదా, అది ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్. అండ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు చూడండి, 1,90,950. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ దర్ ఇస్ ఎ డ్రాయింగ్స్, హౌ మచ్? 3,60,000. అండ్ డ్రాయింగ్స్ని మనం ఇక్కడ మైనస్, యాడ్ కరెంట్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్, ట్రేడ్ క్రెడిట్ ఆస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాక మనం లెడ్జర్ తోటి. అండ్ దెన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇయర్. ఓకే, అది మ్యాటర్. మనం ఎక్కువ ఎన్పిఓ ఏం డిస్కస్ చేయలేదు క్వశ్చన్స్లో. నెక్స్ట్ మనం రివైజ్ చేసే దాంట్లో నేను ఎన్పిఓ లైక్ December 25 పేపర్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందమ్మా, ఎన్పిఓ ఆర్ఆర్ క్లినిక్. అది యాక్చువల్గా స్టడీ మెటీరియల్ క్వశ్చన్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్. మేబీ నెంబర్స్ కూడా సేమ్ ఉండొచ్చు. ఇన్ కేస్ అదేమైనా డౌట్ ఉంది అంటే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లేదంటే విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో డే 3 కదా ఈరోజు. డే 3 సిలబస్ ఏంటమ్మా? ఎన్పిఓ, ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్, ఇవే కదా ఈ 3 టాపిక్స్ అయినా. సో ఆల్మోస్ట్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ అయితే ప్రాక్టీస్ అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే 3-4 ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం. ఓకేనా? సో మీరు ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండ్ ఎన్పిఓ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూడండి. ఓకేనా? అండ్ ఈ ఆర్ఆర్ క్లినిక్ క్వశ్చన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చింది కాబట్టి. ఈ మెడిసిన్ కన్జంప్షన్, స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్ పర్చేస్డ్, ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ మనం నేర్చుకోకపోయినా పర్లేదు. అంటే యూ కెన్ టేక్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. లైక్ మోస్ట్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చిందంటే మళ్ళీ రాకపోవచ్చు, 99% రాదు, బట్ నాట్ 1% ఛాన్స్ ఆర్ దేర్. అదే. సో రిమైనింగ్ పోర్షన్ అంతా ఓకే అనుకుంటే అది కవర్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ టుమారోస్ సెషన్ డే 4 పార్ట్నర్షిప్ ఉంది కదా మీకు. పార్ట్నర్షిప్ ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తారా మీరు? సో దట్ మనం ఒకటే స్టెప్ ఫార్వర్డ్కి వద్దాం. డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ రోజు రివిజన్ క్లాస్ ఉండదు. అంటే మీకు ఏదైతే ఎగ్జామ్ ఉందో ఇంటర్నల్ గ్రాండ్ టెస్ట్, ఆ ముందు రోజు రివిజన్ క్లాస్ పెట్టను. సో దట్ ఈలోపు ఆ టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఈ 6th డేది 4th డేకి తీసుకొచ్చేద్దాం, 4th డే 6th డే తీసుకెళ్దాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మొత్తం కూడా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఎన్ని అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటే అన్ని అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఏమైందమ్మా? ఉన్నాయా కొన్ని? ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయా?
6 స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో 6 స్టాండర్డ్స్ నుంచి ఏవైతే క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. లాస్ట్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే 7 పేపర్స్లో అకౌంటింగ్ సైన్స్ నుంచి ఈజీగా 14 క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చి ఉంటాయి డెఫినెట్గా. సో ఆ 14 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 7 3 21 క్వశ్చన్స్ అయినా ఉంటాయి. సో 21 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా, డన్. అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ సిఏ ఇంటర్ మెటీరియల్ తీసి ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ లాగా ఉన్నాయో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, సో దట్ మీకు కవర్ అవుతాయి. అండ్ సిఏ ఇంటర్ మెటీరియల్ నేను అకౌంటింగ్ నోట్స్ నేను మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తే ఈరోజు. ఇన్ కేస్ మీరు కావాలంటే అది ప్రింట్ అవసరం లేదు, 50 పేజెస్ ఉంటుంది. నేను క్లాస్లో రివిజన్ క్లాస్లో ఏవైతే టిక్ పెడతానో ఆ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఓకేనా, డన్. చాలా రోజుకి థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. హ్యాపీ ఉగాది అమ్మ, బాగా చదువుకోండి మీరు. ఓకేనా, డన్.